So let's begin with a warm welcome. I request Dr. Shanmuga Priya, Senior Physiotherapist, Golden Shore Rehab Institute, to give a warm welcome speech. Very good morning to all. A very warm and pleasant good morning to one and all present here. It gives me an immense pleasure to extend a warm welcome to you all to the Aspire 2026 CME program. So we are deeply honored to have our esteemed chief guest, Dr. Manju Gyavali, Vice President of Nepal Physiotherapy Association, with us today. Your presence has truly added a grace and values to this occasion. So we also extend our heartfelt welcome to all the dignitaries, guest staff members, Dr. Muthu Krishnan, Professor from Devendra College of Physiotherapy, Dr. P. Bhagyalakshmi, Dr. S. Pavitra, Dr. Lakshmi Narayanan, Sir, Faculty of Sri Vijaya Vidyalaya College of Physiotherapy from Dharmamuri, Dr. Ponmani Ma'am and Dr. Muthukumar Sir from Santosh College of Physiotherapy, Madurai, and participants who have taken time out of their busy schedules to be with us today. So we are delighted to welcome our boss, Dr. Gugan Ramamurthy Sir, MD, DM, Consultant Neurologist, Head of B.G. Institute of Neurology and Neuro Rehab Institute. So having you with us today make this program even more meaningful. We warmly welcome you and thank you for your continued encouragement. We are privileged to have with us an eminent panel of speakers, Dr. Nanda Gopal Sir, Dr. Anand Kumar Sir, Synergy Clinical Marketing Head of India, and Dr. Rakesh Prabhu Sir, Damodaran Sir, Jafar Sir, Vijay Sir, and Mahesh Sir. So Dr. Rakesh Prabhu Sir, a Chief Physiotherapist and Head of Golden Shore Rehab Institute, whose expertise and experience will undoubtedly enrich this program. I would also like to acknowledge the dedicated effort of the organizing committee and all those who are working behind the scenes to make this program a success. I once again welcome all the delegates and wish you an interactive and intellectually rewarding CME session. May Aspire 2026 serve as a platform for learning, collaboration, and professional growth. Thank you. Thank you, ma'am. So it's time to felicitate our chief guest and special guest and speakers. Okay. So first I request Dr. Ponmani Madam to honor our chief guest, Dr. Manju Madam. Okay. She is the Vice President of Nepal Physiotherapy Association. She traveled far away from Nepal to Trishandur to participate in our inauguration ceremony and also the conference. Thank you, ma'am. Next, I request Dr. Guhan Sir to honor our speaker, Dr. Anand Kumar Sir. Next, I request Dr. DHARAMA Sir to honor Dr. Muthu Krishnan, MPT, PhD, Professor in the Devendra College of Physiotherapy. Next, I request Dr. Shanmuga Priya to honor Dr. P. Bhagyalakshmi Madam, Assistant Professor, Sri Vijaya Vidyalaya College of Physiotherapy, Dharmaburi. I request Dr. Shanmuga Priya to again honor Dr. Pavitra, MPT, Assistant Professor, Sri Vijaya Vidyalaya College of Physiotherapy, Dharmaburi.
I request Dr. Bhagya Lakshmi Madam to honor our Dr. Ponmani Madam, MPT PhD Professor, Santosh College of Physiotherapy, Madurai. I request Dr. Mayandi, Clinical Physiotherapist, B.G.Hospital, to honor Dr. Muthukumar, Lecturer, Santosh College of Physiotherapy. I request Dr. Guhan sir to honor our synergy team members, Damodaran sir, and Magesh sir, Jafar sir, Vijay sir. Please come onto the stage to receive the honor. I request Dr. Anand Kumar sir to honor our boss, Dr. Guhan Rumurthy sir. Please. Because for a person who has a vast knowledge and so humble, அதாவது நிறை குடம் தழுமாதுன்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர் குஹன். And he has a lot of respects for physiotherapists and what we can do in neuro rehab. So adukku I want to give a continuous round of applause to him. So thank you all the chief guests and special guests. So now I request Dr. Guhan Ramurthy sir to give a speech about Aspire intro. Sir. So good morning everyone here. So it feels so nice to be here on an educational program in the morning. So how many of you here are attending Aspire for the first time? First time, okay, this side. So majority of them. So those here are repeaters, right? So I can ask you questions from the last CME program. Is it? Now how many of you are first timers? Okay, so everyone's hands goes up. So to talk about Aspire, do you know anyone here knows the full form of Aspire? What Aspire stands for? So it's a structured program for intensive rehab education. So that's the full form for Aspire. So you know our programs are intense. So once the educational program starts, there is no coffee break, because that's how intense we are, and you only have a lunch break. That too I doubted today because we started late. So get ready for the marathon. If Rakesh sir pities on you, you will have a lunch break. And with regards to Aspire, how it all started is that the Aspire program is an educational rehab program. So the core aspect of this Aspire is that it has to be no charge, no fee for the registration. And educational access has to be there. And this accessibility forms the core of rehabilitation.
This one point you need to learn from Aspire is that this accessibility that you have for education today should be available for our patients tomorrow. The moment you don't have accessibility for rehabilitation, the first step, you lose the meaning of rehabilitation. So get that point into your head today. Rehabilitation starts with accessibility. So make your care accessible to all the patients irrespective of from where they are. So this Aspire program started several months ago. In fact, I think the last program we had about 9 months ago. And we planned to have it every quarter, but due to some reason it was postponed. Today we have this program on electrotherapy, aquatherapy and neuromodulation. We chose this carefully because, electrotherapy is the most important part of physical therapy. If you don't know your electrotherapy, you don't know physical therapy to that extent. And how many of you here know your electrotherapy well? Anyone going to raise their hand? So I have questions for them as well. So when you look into electrotherapy, you need to look into the pulse width, you need to look into the frequency, the amplitude, the waveform. Is it monophasic, is it biphasic, is it square, is it symmetric, asymmetric, and all these things. And when you play with this electricity, you can actually bend the nerves and mend the brain. It's like in physical therapy, it's like actually bending the metal rod. When you are able to do it, you will succeed. But if you don't, that's where you're stuck in some of the patients. And that's when these neuromodulation measures, your electrotherapy, your TMS, everything comes into vogue and heats up the metal rod, and thereby you can bend it. So it's never a replacement for physical therapists, but it will actually enhance your output. And people will start wondering, if you know your electrotherapy well, how is it that only that physical therapist is able to produce all the improvement for me? The secret lies in the fact that you are able to mend your nerves and mend your brain with this electrotherapy and neuromodulation measures. So I want you all to pay the highest attention today in the program. And this is the first Aspire program. I won't be there with you all day long because Aspire, I make sure I'm there all the time. But due to our inauguration in the evening, I'll have to go for the arrangements for that. And I won't be able to be there. But I'm sure that you'll be mesmerized by Anand sir's voice. You already had a trailer of it, right? He made you clapping all for 1 minute, even though you didn't know who Guhan was, right? So that's the power and mesmerizing voice of Anand sir, and you will have him all day. And it's a blessing to have Anand sir here all day. And we have in our Golden Shore Rehab Institute an Aquaman. He actually is far more than an Aquaman, but the way he does aquatic therapy, he just bends and mends everything. And we have an electro lady in our department in the making yet, Dr. Shanmuga Priya ma'am. And then we have a new joinee, that's Dr. Mayandi sir. And we have a wonderful team. I thank them for that. And before I come to the end, I would also want to thank Synergy Educational Initiative for making today's CME a possibility. And I think though they say this is an educational initiative, it was an unrestricted grant from their side. I said initially we'll have 50 participants. They said okay. Then I extended, we will have 100 participants. They said okay. I said 150 participants. They still said okay. Then I said, sir, can we have 200 participants? They said still okay. So that was more like an unrestricted educational grant from them. I sincerely thank Synergy Incorporation for that and making this a possibility. And most importantly, Dr. Manju Gyawali, the Vice President of Physiotherapy Association, she has taken the time all the way from Nepal. It's a very tedious travel for her, 24 hours. And that was not an easy time. And she is here with us today. And from the bottom of my heart, I thank you, ma'am. And I had been to one of the conferences that she had organized, the National Nepal Physiotherapy Conference. And that was, I would say, better than our neurology conferences. And to that extent was the organizing. I hope here we match at least, I know not 50%, but at least 25% of that here, ma'am. And we heartfelt thank you for being with us here today, ma'am.
And with that, I conclude my speech. One thing is that I will again arrive in the evening and I will ask you all questions in electrotherapy, neuromodulation, and aquatic therapy. I am not too sure about it, so I'll ask Rakesh sir to ask the questions. And if you are all lucky enough, we'll have a short speech by Dr. Nirmal Surya sir. How many of you have heard of him here before? Dr. Nirmal Surya. So Dr. Nirmal Surya is a neurologist from Mumbai. He is the president of our Indian Federation of Neuro Rehabilitation. He is the president of Asian, Oceanian Society of Neuro Rehabilitation, and he is also the Secretary General for the World Federation of Neuro Rehabilitation currently. And to get his 1 minute is worth more than $1 trillion. And if time permits today, and we are lucky enough, we'll have him with us today in the evening towards the fag end of the program. With that, I thank you one and all for joining us today, for taking all the pains to travel from far corners of Tamil Nadu and from Kerala. My heartfelt thanks to you for making this program a possibility, because even if we want to give, if there is no person on the receiving side, then there is no point in giving. So make use of this program. You have the best faculties for the day, and enjoy your day today. Please let me know if there are any honest feedbacks and we'll correct it for the next time. And before I end, we will have a short trailer on Golden Shore Rehab Institute. Audio visual. Every dawn is not just a sunrise, it is a promise that yesterday does not. Every dawn is not just a sunrise, it is a promise that yesterday does not define today. Here in Tiruchendur, where the sea meets the land, a new beginning rises, not just for a place but for people and their possibilities. This is where recovery begins. This is where hope finds its shore. Welcome to Golden Shore Rehab Institute, a place built not to treat disease alone but to restore meaning, dignity and life. Every journey inward in Golden Shore Rehab Institute begins with courage and is carefully crafted inch by inch. In Golden Shore Rehab Institute, we function in 4 zones. Hands of Healing Zone. Here, healing begins with human touch, where our rehab professionals, our physiotherapists, walk beside every patient, restoring strength, rebuilding confidence, and reawakening their nerves to the purpose they were discovered for. The second zone is Feet of Freedom Zone, where freedom begins with the first step. Through guided training, advanced equipment, expert support, we help patients rediscover balance, movement, and independence in their feet of freedom. The third zone is the Aqua Healing Zone. For those who find land difficult, we begin in water. In water, we rediscover what gravity took away: strength, freedom, peace. Every ripple rewrites the story of recovery. Here, patients are trained through carefully designed aquatic-based exercises, where movement becomes lighter and confidence flows back naturally. The fourth zone is Brain Restoration Zone, where recovery is not limited to muscles alone. Here, at the Brain Restoration Zone, we restore what was once lost. Through transcranial magnetic stimulation, we help improve weakness, reduce spasticity, restore language, ease swallowing difficulties, relieve pain, and lift the weight of post-stroke depression. All of these which happens post-stroke. Beyond stroke and Parkinson's, we work with improving the mobility and balance using the neuromodulation, working at the level of the brain. In headache and beyond, we restore function thoughtfully, precisely, and scientifically. Beyond these 4 zones incorporated
are the highlights of our rehab center, the robotic rehabilitation training and the virtual reality engaging balance training. While robotic systems do not replace care, they enhance it. Robotic arms guide movement, support repetition, and help the body remember what it once knew. Through virtual reality and balance training, recovery becomes engaging, immersive, and effective. Body weight supported treadmill when walking feels impossible, we support the body until it supports itself again. With evidence-based functional electrical stimulation, we activate dormant muscles, we rebuild strength and restore purposeful movement. Healing should not be limited by distance. Recovery should not pause at the doorstep. Through our tele-rehab suite, expert care reaches patients wherever they are. Guided sessions, continuous monitoring, personalized progress, because rehabilitation is not confined to the bricks. It is a commitment that travels with you all the way to your home. Golden Shore Rehab, we believe in foundations before technology and technology guided by wisdom. From age-old conventional rehabilitation to the most advanced innovations of today, we blend everything seamlessly, thoughtfully to deliver not just rehabilitation, but beyond and restoration. This is not where the story ends, this is where it all begins. Golden Shore Rehab Institute, from rehab to restoration. So this trailer is actually to be launched by the Honorable Minister today. So you're actually having a preview show of it. Thank you. Thank you, sir. And actually, we forgot to honor our one of the chief, special guests, Dr. Nandagoban, sir. Okay, so I request Dr. Guhan sir to honor Dr. Nandagoban. So Dr. Nandagoban, he is the head of the department, SP Medifort Trivandrum. Please receive the honor, sir. Thank you. Thank you, sir. Next, I request Dr. Manju Giwali, Madam, Chief Guest. She is the Vice President of Nepal Physiotherapy Association. I request you to give a small speech. Namaste, good morning. This is Dr. Manju Giwali. I'm from Nepal. I'm a head of Department of Physical Rehabilitation at Nepal Medicity Hospital, the biggest corporate hospital of Nepal, that is 750 bedded hospital. We have a beautiful rehabilitation department over there. I'm the Vice President of Nepal Physical Therapy Association. I'm the member of Medical Education Commission of Nepal and also a member of Health Professional Council of Nepal, the Physiotherapy Council of Nepal. So talking about myself, I did my bachelor's in physical therapy and master's in neurophysical therapy from India. And I did my doctorate in physical rehabilitation from United States. And I did my PhD in stroke rehabilitation from Mahidol University, Thailand. After my PhD, I started my clinical practices in Nepal at Medicity Hospital, and I'm leading the department over there, and I look into a stroke patient. More I am towards the stroke rehabilitation. And I'm so happy to be here today. I'd like to thank Dr. Guhan for inviting me over here, Dr. Anand, Dr. Rajesh, everybody, and all the organizing committee for making me feel so special today. I was here to learn today, not as a chief guest. I'm not prepared for all these things. I was here to learn regarding RTMS from Dr. Guhan, and I got this opportunity to learn so many things today. I'm really grateful for that. As Dr. Guhan mentioned, I met Dr. Guhan in November, the physical therapy conference, the International Physical Therapy Conference, and when I heard his talk regarding RTMS, I was like, I was thinking of RTMS since a very long time. Even in Thailand, I was trained for a few days in the RTMS lab, but
I was so confused with so many things, whether to bring RTMS or not, whether it is so much useful for our patient or not. And after listening to his talk and talking to him, I'm more confident regarding the RTMS now, and so I'm here now to learn regarding that. Thank you, Gohan, Dr. Gohan, for that. So I'd like to wish you all the best for today's CME. Learn from this golden platform. You will be hearing from so many experts. So all the best and thank you. Namaste. So we are going to begin with the workshop. Before that, we want to know actually how many of you will attend the inauguration program, which is going to be held in the evening. I mean after 6 o'clock. So just confirm, because we have to make the arrangements for chairs and for your dinners, everything. Okay. So can you please raise your hands who are all want to attend the inauguration function in the evening, so we can. Yeah. Please, you can confirm us, okay? And also, we are happy to have you the inauguration ceremony also. So, can you confirm us how many of you will attend the inauguration ceremony in the evening? Okay, because we want to make the arrangements. Can you raise your hands, because I know Devendra College of Physiotherapy students, they will stay here. Okay, because already I confirmed with your principal. Okay. So everyone. Okay, thank you. So in case you didn't go through the brochure or the group yet, there is a lucky draw for all the registrations today, and the lucky draw gift will be given away during the inauguration function, and the only criteria is that you will have to be physically present to receive your gift from the lucky draw. How many of you are going to be present for the inauguration function now? Not interested in lucky draw if you're going to get a gold coin? Thank you. Okay, let's move on to the workshop. Okay, so actually we have divided into two groups. Okay, so one group will attend the electrotherapy and neuromodulation workshop here, and the another group, they will come to aquatic therapy workshop in the upstairs in our Golden Shoulder Rehab Institute. Okay, so already we have divided the names. Okay, so let's separate into two groups, and the one group can participate here, and the other group can come upstairs. We have decided that Sri Vijay Vidya College of Physiotherapy students, they have registered more number for the aquatic therapy session. So I want to take them in the first group. Okay, so along with them, you can also join. Who are all willing to join, you can also join with them. Okay, thank you. So once again, thank you everyone. We will start with the CME program, sir.
மதுரை டீம் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு வரணும். டைம் இஸ் கெட்டிங் லேட். பேசுறதெல்லாம் அப்புறம் பேசலாம், டக்கு டக்குன்னு அள்ளி வாயில் போட்டு வாங்க.
ஆச்சா, மேக் இட் ஃபாஸ்ட், உங்களுக்காக எல்லாரும் வெயிட்டிங்.
So requesting all of you to take your seats, please. Fast, fast. Shall we start? Vandacha ellarum? Yeah, good morning everybody. Good morning. Thank you. So, என்னுடைய last CME attend பண்ணது யாரு? Anybody there who attended the last Aspire CME here? யாருமே இல்லையா? Okay, maybe அந்த இன்னொரு பேட்ச்ல இருப்பாங்களா இருக்கும். So, thank you all for coming. I also thank Dr. Guhan and Dr. Rakesh for this opportunity to the Synergy team, and I take this opportunity to welcome my friend Dr. Nandagopan. He is himself knowledge personified, but his thirst to acquire knowledge never quenches. And என்ன சொல்கிறது, தெரிஞ்சிக்கணுன்ற அந்த தாகம் அவருக்கு தனியாது. So that made him travel all the way from Trivandrum to Tiruchendur, and I respect him a lot, both as a human being and as a professional. Thank you, sir, for coming. And Dr. Manju, I just met her yesterday. We have been like remotely talking for many days. Thank you, madam, for coming. And I thank all the teaching staff, faculties from different colleges, and the students for coming today. So the first session is going to be on case-based electrotherapy workshop in neuro rehab. What do we have to do in neuro rehab? So எல்லாரும் எந்த இயர்ல இருக்கீங்க? ஃபைனல் இயர் இன்டர்ன்ஸ் கை தூக்குங்க பாப்போம். ஓகே, எந்த காலேஜ் நீங்களா? யாராவது ஒருத்தர் எழுந்து சத்தமாக சொல்லுங்க பார்ப்போம். தம்பி நீ சொல்லுப்பா, எந்த காலேஜ்? நீதான் சந்தோஷ் காலேஜ். எங்கே இருக்கு? மதுரை. ஓகே, இந்த சைடு யாரு? ஃபைனல் இயர் அண்ட் இன்டர்ன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எந்த காலேஜ்? Devendra College. Okay. So, what is our role in neuro rehabilitation? What do you mean by neuro rehabilitation? Can anyone tell me? Neuro rehabilitation na enna? Is it something different, or it is something what we already do? Neuro rehabilitation is more about retaining or retraining or restoring the nervous system with the help of active participation. This is very important, because why I mean active participation is, ஒரு musculoskeletal sports so இருந்தா patient active participate பண்ணலனாலும் we can do the best. But when it comes to neuro rehab, we need the patient not only physically but also mentally present to do the activities. So we need active participation of the patient in their rehab, and it should be task specific. Neuro rehabilitation, that's what I keep telling to the rehab community, whomever I meet. Neuro patients are like a newborn child. புதுசாக பிறந்த குழந்தை பிறந்த உடனே எழுந்து ஓடுமா ஓடாது. So the milestones have to be developed.
The milestones ever develop agum. By 3rd month, the child gets the head control. Slowly the child rolls back, crawls forward, tries to sit, and then to stand with support, and then only walk. So like that, and the milestones step by step we need to achieve. So it needs active involvement of the patient and the caretaker as well. Plus it should be task specific. ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம நியூரோ ரீஹாப் பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we should have short term goals first. அது என்னன்றதை டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதை நோக்கி we need to move towards with repetitive movements. There should be more number of repetitions happening, and it should be in a way where we prevent maladaptive movement patterns. இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம ப்ராப்பராக வாக்கிங் ட்ரெயின் பண்ணாமல் அவங்க டோ ட்ராக்கிங் இருக்கக்கூடாதுன்னு இப்படி சர்க்கம்டக்ஷன் கெயிட் அவங்க பழகிட்டாங்க அப்படின்னா அதை மறுபடியும் பிரேக் பண்ணி நார்மலாக பேஷண்ட்டை நடக்க வைக்கிறது இட் இஸ் அன் ஹெர்கூலியன் டாஸ்க், வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். ஸோ அந்த வாக்கிங் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே we need to activate the dorsiflexus. ஸோ அந்த பேஷண்ட் நடக்கும்போதே with proper clearance the patient will walk. So we should not encourage, we should not allow any maladaptive movement patterns. அதை நம்ம அலோவ் பண்ணிட்டோம், அது செட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த maladaption பிரேக் பண்ணி ப்ராப்பராக கொண்டு வர்றது இட்ஸ் அ வெரி 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 டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். ஸோ our job should be active participation, task specific, repetition, and there should be feedback interaction from the technology and the patient. That is how we can achieve high levels of rehabilitation. So the whole formula of today's session is we are integrating electrotherapy, technology, plus active task specific training with the help of corrective sensory feedback to achieve meaningful neuroplastic changes. So how early we start, that makes a big difference. What are all we are integrating? We are integrating electrotherapy, we are integrating technology, we are encouraging active participation of the patient, and we are goal oriented and task oriented, and I know what short term goal I have to achieve, means we have to achieve, and based on that with the help of the feedback we are trying to achieve high levels of neuroplasticity. Neuroplasticity na enna? What is neuroplasticity? Can any of you tell me? Neuroplasticity na enna? Tamil la sonnalum parvalla. What do you mean by neuroplasticity? என்ன பேச விட்டீங்கன்னா நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். What is neuroplasticity? Yes. Mahesh, come here. சார் பிரெயினில் ரீவயரிங் நடக்கும் சார். ரீவயரிங் அப்படின்றது இப்போது ஏதோ ஸ்பெசிஃபிக் நியூராலஜிக்கல் டிஸார்டர்னால நார்மல் பாத்வே அஃபெக்ட் ஆகும்போது பக்கத்தில் உள்ள ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அதை காம்பன்சேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஸோ ஒரு புது ரீவயரிங் பாத்வே கிரியேட் ஆகும். ஸோ அதனால் லாஸ்டான ஃபங்க்ஷன் மறுபடியும் நம்ம ரீகெயின் பண்ணலாம். கிருஷ்ண பிரகாஷ். A big round of applause to Krishna Prakash, please. Simply said, and at the same time he answered it perfect. So lost functions either with the area which is affected or with the associated or related neurons, we are trying to rewire, restore and rehabilitate a patient. That is called neuroplasticity. To achieve that levels of neuroplasticity, we need to have active participation, task specific, more repetition, integration of technology and electrotherapy. Of course, with a proper vision, we need to approach towards those patients who are having neurological issues. Okay? And Dr. Guhan suggested me I need to select some specific topics on which we can address this neuro rehabilitation. One is pharyngeal electrical stimulation,
The second one is transcutaneous tibial nerve stimulation. Third one is functional electrical stimulation, facial stimulation, role of TENS in neuropathic pain, transcutaneous vagal nerve stimulation, and other electrotherapy, which is based in neurorehabilitation. So, to achieve high levels of neurorehabilitation, we need to be more goal-centric, and these are the topics on which I am going to touch today. The first one is dysphagia. What do you mean by dysphagia? This side, what do you mean by dysphagia? Sorry? Swallowing difficulty. So we come across this very much in patients with neurological issues like traumatic brain injury, old age, Parkinson patients, even cerebral palsy children. They have some amount or some level of swallowing difficulty. So that condition is called dysphagia. So before that, we are going to work with few electrotherapy waveforms here to achieve task-specific goals with few of the indications. So what is electrotherapy? Electrotherapy na enna? What is electrotherapy? நிறைய ஃபிசியோ சென்டர்ஸில் நான் பார்த்துருக்கேன். அந்த பேஷண்ட்டு வந்த உடனே ஐஎஃப்டி வச்சுட்டு வருது கொஞ்சம் வைக்கிட்டா போதும் அதோடு அதை வச்சுட்டு அடுத்த 15 நிமிஷம் உட்காந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு திவாகரோட பிக் பாஸ் லீலைகளெல்லாம் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம். That is not electrotherapy. IFT is just one tip of electrotherapy. நம்ம ஃப்ரெண்டு திவாகர் வேறு லெவல், watermelon store. Okay, so what is electrotherapy is we are making use of electrical energy and we are inducing this electrical energy through electrodes, and we are expecting some physiological and some biochemical changes in the tissue or the patient who is getting treated, and thereby we are trying to stimulate the nerves and muscles with the help of electrotherapy. The concept is very simple, but it's not as simple as said. As Dr. Guhan said, it has to be customized, and there are a lot of features which helps us in customization. The first topic is dysphagia. As your good name, madam? Sudha. நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் வந்திருந்தீங்களோ? வரலையா? Okay. Dysphagia, which is swallowing disorder. So what is swallowing is all about? It is a sequential process. But sorry, I have selected a wrong example to your right. என்னடா முடுங்கறத பற்றி பேசிட்டு இன்னொரு இமேஜை வச்சுருக்கீங்களேன்னு நினைக்காதீங்க. So this explains the whole concept better. Like there are few valves which has to open and few valves which have to close, and there is some sort of internal pressure which has to be created for the bolus to move from your oral cavity towards the pharynx and then to the esophagus. So there is a process. So like that, how we flush the closet based on the pressure based system, like that there is a process of opening, closing, intra-atmospheric pressure, creating all this influence the process of swallowing. It is divided into oral, pharyngeal and esophageal stage. So what happens is we are going to concentrate on dysphagia at the oropharyngeal stage. So there are few valves, as I told you, the lip seal, which helps to increase the pressure on the oral cavity, oropharyngeal seal, which comes in the pharynx, valopharyngeal fort, it is in the esophagus, and laryngeal inlet. So these are the various valves and chambers which are involved in the process of the bolus movement from your mouth towards your stomach. So at the oral stage means என்ன வாயில நம்ம சாப்பாட்டை எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் சாப்பாட்டை வாயில வச்சு louder. மெல்றோம். We masticate the food. வாயில போட்டு அந்த மெசேட்டஸ் டீத்தை வச்சுட்டு
we chew it and chew it and then make it a bolus. So that is called bolus. So that is the process which is happening. So the proper the bolus position panni without anterior spillage. If the bolus has to move to the next stage, proper oral sealing. So நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எச்சில் வழியும், சாப்பிட்டாலும் இங்கேருந்து ஒழுகும் வாய் வழியா. பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா? Have you come across or not? So why that happens? Because the oral sealing is not happening properly. So that is very crucial at the oral stage. Next comes the pharyngeal stage. So there are a lot of activities at the pharyngeal level, like the sensory receptors will help to trigger the pharyngeal swallowing. It is a sequence. The larynx raises, the vocal fold closes to protect the airway, and the epiglottis closes entry into the airway, and the soft palate separates the nasal cavity from the pharynx. இதெல்லாமே என்ன fraction of a second கூட இல்லை, thousands or millions of fraction of second குள்ள நடக்குது. நம்ம சாதாரணமாக நாலு இட்லி ஒரு வடையை முழுங்கிடுறோம். When it goes to the pharyngeal stage, these all process happens. So in the process proper நடக்கல அப்படினா என்ன ஆகும்? There will be difficulty for the patient in swallowing. Then third comes the esophageal stage, where it reaches the stomach. There are quite a few nerves which are involved both at the sensory level and at the motor level. When it is sensory, it is trigeminal nerve, glossopharyngeal nerve and vagus nerve. When it comes to motor, it is trigeminal, facial, glossopharyngeal, vagus and also hypoglossal nerve. So all these nerves, cranial nerves, play a crucial role to have a proper swallowing pattern. If any of the nerves is involved, so the pattern of swallowing is going to get disturbed. So it is purely with the help of high levels of neural control we are able to achieve swallowing. So there is sensory part, there is motor part, there is whole lot of relationship between these cranial nerves to achieve a smooth flow of bolus, masticated food, from your mouth to your pharynx, pharynx to your esophagus and to your stomach. If any of these nerves are affected, the whole process of swallowing and the whole process of getting transformed to the esophagus, it gets affected. So what we can do in this situation? How we can address the problem of swallowing? So we need to concentrate on these nerves like trigeminal nerve, facial nerve, vagus nerve, hypoglossal nerve, and we need to re-educate them. If you are planning to re-educate the muscles which are involved in swallowing, we need to have an NMES waveform, that is one way of electrotherapy waveform, which is very soft, has a very less skin load and able to stimulate the muscles which are partially denervated or totally denervated. So for this we need a proper NMES. So what an NMES will do? NMES na enna? What do you mean by NMES? Neuromuscular electrical stimulation. So that waveform should play a role in such a manner where it will increase the swallowing frequency. It will increase the effort, intensity of the effort made by the patient to do the swallowing, and it also has to increase the volitional function and through strong sensory stimulation. So this is very, very important. So what is the type of NMES we have? Yes, it can do that. So what I mean to say is, swallowing, even though the patient has forgot or lost their swallowing ability, is it trainable? Yes, it is a pure reflex. It is a pattern. It involves both voluntary and involuntary efforts from the patients. It is very much trainable. How we can
train that. So before we jump into it, why we have to train those patients who are having swallowing difficulties with patients particularly with stroke. So this is one of the statistics which will tell you the patients, the gray one are the patients who are having stroke with dysphagia, the green are the patients of stroke without dysphagia. And you see the prevalence of death is 66% in patients with dysphagia, and pneumonia is around 17%, and decubitus is around 20%, whereas patients who are not having dysphagia, it is very, very less. So this means dysphagia plays a very crucial role when we are rehabilitating our patients post-stroke. If your patient is not having dysphagia, then we are safe. If at all my patient is having swallowing difficulty, what I can do? So for this only, a brand called Chattanooga, which is an US brand, it introduced a unique product called Vital Stim Plus. So what it is an NMES device which assists us in swallowing rehabilitation. How? It combines electrical stimulation with auditory feedback. We have the device over here. Mahesh, if you can just come here, and I want anyone volunteer. Who will be the volunteer? யாரா ஒருத்தர் டக்குன்னு எழுந்து வரணும். ஐயா, anyone volunteer please? Thank you. And the EMG with stimulation ஒரு சேனல் மட்டும் போடு போறோம். உட்காருங்க தம்பி. Just sit down. Your good name? Pon Shakti. Thank you. Sit down. So what we are trying to do, we are trying to re-educate the muscles of swallowing with the active participation of the patient. How we can achieve it? With the help of the EMG part of it. So EMG na enna? What do you mean by EMG? What is EMG? Electromyography. Abdina enna? What do you mean by electromyography? Myo means what? Muscle. Electro means what? Electricity or electric current which is within the muscle. We are not giving anything external. The muscle itself by its nature has some electrical activity within it. So we are trying to assess that how much firing the muscle is voluntarily able to produce. So based on that, we will be rehabilitating the patient. ஒரு சேனல் மட்டும் வையே. Make it fast. The reference electrode way. So this is a இத focus பண்ண முடியுமா? This is a device called Vital Stim Plus. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா you will have something called Vital Stim, VMS, EMG and EMG triggered stimulation. So time constraint இருக்கிறதுனால I will directly jump to EMG triggered stimulation. So EMG triggered stimulationல போயிட்டு first நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we will ask the patient to do some swallowing within their capacity. பண்ணுங்க தம்பி. So now when he is doing, you see the electrical activity happening over here. It is jumping somewhere between 4 microvolts up to maximum 7, 8, it goes up to 10 also. Relax. So we'll ask the patient to actively contract the muscle which we are going to re-educate, and then we will set the EMG threshold. Set பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் we are going to set the intensity. இப்போ நம்ம ஸ்டெம்மோட லைக் அந்த இஎம்ஜி வந்து அவருடைய ஆக்டிவ் ஃபயரிங் ஆஃப் த மசில், அது கூட நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு என்எம்இஎஸ் ஸ்டிமுலேஷன் கொடுக்க போகிறோம். இப்போ அந்த என்எம்இஎஸோட பேராமீட்டர்ஸை வி ஆர் கோயிங் டு செட்.
ஸ்டிமுலேஷன் வருதா தம்பி? 5 வரைக்கும் போகலாம். போதும். ஸோ இப்போ ஸ்டிமுலேஷன் வருதா தம்பி? வரல. ஏன்னா ஐ வாண்ட் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் த பேஷண்ட். ஸோ இப்போ அவர் ஒரு இஎம்ஜி த்ரெஷோல்டு செட் பண்ணியிருக்கார் இல்லையா? he has to actively contract that muscle and reach that threshold. அந்த த்ரெஷோல்டை ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டிமுலேஷன் வரும். இப்போ ஸ்டிமுலேஷன் வருதா? ஸோ இப்போது ஸ்வாலோ பண்ணுங்கள், நீங்கள் பண்ண மாதிரி கொஞ்சம் ஹார்டாக பண்ணுங்கள். யூ ஹாவ் டு ரீச் த த்ரெஷோல்டு. அந்த தம்பிக்கு காட்டுப்பாத த்ரெஷோல்டை. யா, நவ் யூ ஆர் கெட்டிங் த ஸ்டிமுலேஷன். எஸ், யா, திருப்பு எப்படி திருப்பு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, யா, இஎம்ஜி த்ரெஷோல்ட் ரீச் பண்ண உடனே ஸ்டிமுலேஷன் வருதா? இப்போ ஒன்றுமே பண்ணாதீங்க, ஜஸ்ட் கீப் குவைட். யா, ஸோ இப்போ இந்த மிஷினை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அதுதான் இஎம்ஜி வேல்யூ. அந்த ஒரு லைன் எப்போது பார்த்தீங்களா, அந்த ரெட் கலர் லைன் தெரியுது இல்லையா, அதை வந்து தம்பி ரீச் பண்ணணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆக்டிவ்லி கண்ட்ராக்ட் யுவர் மசில். contract. Once he reaches, stimulation takes over. Purjida. So what we are trying to do is, we are making the patient active partner of the rehab. Patient ku muscle power 1 irukkalam, 2 irukkalam, flicker contraction irukkalam, whatever it is, whatever muscle activity is there within the patient, we encourage the patient to activate that and supplement it with electrical stimulation of NMES quality. So that is what we do with this device. Thank you Thambi. At least ஒரு வாட்டி clap பண்ணுங்க தம்பிக்கு for the voluntary. So in this we have various modes which will help us to treat the patients who are having swallowing difficulty. There is a waveform called VMS. I will talk about it. There is a waveform called vital stim, and there is integration of surface EMG which involves active participation. Irka patient odadu irka illiya? Is it task specific or not? Yes. And are we doing more repetitions or not? And there is quality feedback coming or not? So idu ellathiyum electrotherapy, active participation, more repetition with the EMG biofeedback, we are rehabilitating patients who are having difficulty in swallowing. Okay, that is what we do with this device called Vital Stim Plus. So these are the various placement methods. So இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஆன்டீரியர் ஸ்பில்லேஜ் தான் இருக்குது, அதுக்கு இதை சரி பண்ணிட்டு தான் அடுத்தது ஃபெரிஞ்சியலுக்கு போகணும். இங்கே ஓரலே சரியாக இல்லாதப்போ we should not go to the pharyngeal. So I need to strengthen the oral cavity. So in the middle branch of facial nerve we need to stimulate. So we will put one channel this side, one channel this side, and we'll retrain or restore the power in the muscles of oral closure, orbicularis oris, buccinator. இதெல்லாத்தையும் ஒர்க் பண்ணி கொஞ்சம் அந்த க்ளோஸரை நம்ம ரீட்ரெயின் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபார் தட் யூ வில் யூஸ் the top one, and you have various placement methods based on your patient is having the difficulty in swallowing. We can choose any one of the placement methods to retrain the patient in swallowing. So this is one of the best device. It is an US FDA cleared device for treating dysphagia, which amplifies safety, and it's a combination of electrical stimulation, NMES stimulation with Vital Stim Plus with active muscle activity from the patient. We are able to achieve electrical stimulation by which we are able to treat patients with dysphagia. Okay? Is doubt irukka idhula? If you have any doubts you can ask. Illathi we will move to the next topic. So idhula enna pandrom? We are involving active participation. We are goal oriented, we are inducing feedback, and we are making as many repetitions as possible within the stipulated time. அதெல்லாத்தையும் வச்சு whether we will be able to achieve neuroplasticity தம்பி முடியும் தானே? So the recovery will be better or not?
it will be better. ஏன்னா patient is actively involved physically and also mentally present in the rehabilitation. Okay, clear? Next topic, posterior transcutaneous posterior tibial nerve stimulation. இது எதுக்காக பண்றோம்? So we come across particularly in the women population, equally now it's catching up with men population as well, pelvic floor dysfunction. Definitely women physios you will come across like postpartum rehab, pelvic floor weakness, urinary incontinence. It's a very, very perennial problem. Yes or no? Yes or no? Yes or no? ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? யாராவது வந்து சொல்லுவாங்களா எனக்கு வந்து யூரின் போகும்போது லீக் ஆகுதுன்னு ஓப்பனாக சொல்கிற அளவுக்கு இஸ் அவர் சொசைட்டி அக்செப்டிங் இட்? நோ, தேர் இஸ் அ சோஷியல் ஸ்டிக்மா. ஸோ பீப்புள் ஹாவ் அ ஃபியர். என்னை வந்து ஒதுக்கி வச்சுருவாங்களோ, அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், என்னுடைய கணவர்கிட்டயோ மனைவிக்கிட்டேயோ என் பிள்ளைங்கக்கிட்டேயோ என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டயோ ரிலேட்டிவ்ஸ்கிட்டயோ கூட ஷேர் பண்ணாமல் ஐ வில் கோ இன் டு ஐசோலேஷன். சோஷியலைஸ் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு எப்போ எங்கே எப்போ எப்படி லீக் ஆகும்னு தெரியாது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஃபேஸ் தி எம்பராசிங் சிச்சுவேஷன் தட் புஷஸ் த பர்சன் இன் டு ஐசோலேஷன். அவங்களுடைய செல்ஃப் டிக்னிட்டி கோஸ் டவுன், தே கெட் இன் டு டிப்ரெஷன், they are in lot of stress, anxiety, insomnia, physical disability, like that everything will creep in. So what we can do with this posterior tibial nerve stimulation, it's a neuromodulation technique primarily used in urology, urogynecology and rehabilitation medicine. So we are using percutaneous electrodes to stimulate the posterior tibial nerve. The posterior tibial nerve நம்ம எதுக்கு stimulate பண்றோம்? Why we are targeting posterior tibial nerve, and does it have anything to do with urinary incontinence or urogynecological issues? Yes or not? இதோட nerve roots எங்க இருக்கு தெரியுமா? posterior tibial nerve ஓடது தெரியுமா? I'll tell you. So இதனுடைய main problem என்னன்னா bladder dysfunction. This is what we are going to attend. So storing urine or emptying urine or controlling the urine, this is a bigger problem. It could be due to stress, it could be due to urge, it could be a mixed response. So we are trying to address these issues, which is very common in patients who are having neurological, urological and post surgical conditions. So இதனுடைய nerve roots எங்க இருக்குன்னா, it's there from L4 to S3. The posterior tibial nerve, it originates from the sacral nerve, from the roots from L4 to S3, and it will help us to control the bladder, urethral sphincter and the pelvic floor muscles. So that is why we are targeting the posterior tibial nerve, so that I can strengthen the bladder, I can influence the sphincter, and I can strengthen the pelvic floor muscles, and we can rehabilitate these patients. So it basically controls the bladder, pelvic floor and the sphincter, and we are basically going to stimulate the posterior tibial nerve in a non-invasive manner. It's very, very easy and highly tolerated by elderly people, neurological patients, and it can be combined with other rehab therapy as well. How do we do that? We place the active electrode just above the medial malleolus posterior to the tibia. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, just patient உட்கார வச்சுட்டு you palpate the medial malleolus. Palpate பண்ணிட்டு just come 3 to 4 fingers above. வந்துட்டு that is where you will fix the active electrode. Okay, இன்னொரு electrode எங்கன்னா, there are ligaments which are running like this, ஒரு V shape ல run ஆகும், and there is a hollow near the arch where it starts. அந்த இடத்துல இன்னொரு electrode connect பண்ணணும். So that is how we'll be targeting the posterior tibial nerve. Okay, one is 4 fingers above the medial malleolus, the other is in the hollow between the segment of ligaments which are running through the ankle. There we will place the other electrode, and by doing this, and as Dr. Gugan said,
few parameters like frequency, pulse width plays a very, very crucial role. The frequency should be 10 to 20 hertz. And the pulse width should be 200 to 300 microseconds. And the session should last not less than 20 minutes. If possible, we can treat up to 30 minutes. And 2 to 3 times a week means alternative days we need to do the posterior tibial nerve stimulation. And intensity, this is very, very, very important. Parameters like frequency, phase duration, intensity. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஐஎஃப்டி கொடுத்தாலும் அதே கமெண்ட் தான், டென்ஸ் கொடுத்தாலும் அதே கமெண்ட் தான், ரஷ்யன் ஸ்டிமுலேஷன் கொடுத்தாலும் அதே கமெண்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் we need to understand whether it is monophasic, biphasic, triangular, rectangular, trapezoidal, horizontal, like this there are various wave patterns. எந்த வேவை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், and what are the parameters which are very crucial on which we have to play. ஏன் இந்த parametersோட நம்ம play பண்ணணும்? What is there so special by playing with these parameters? முன்னாடி 3 பேர் உட்காந்துருக்கீங்களா தம்பி, அந்த செக்டு ஷர்ட் எழுந்துக்கோங்க தம்பி, நீங்களே எழுந்துக்கோங்க தம்பி, கண்ணாடி போட்டு தம்பி நீங்களும் எழுந்துக்கோங்க. ஸோ ஆல் 3 are wearing shirt, yes or no? ஷர்ட் போட்டிருக்காங்களா? ஷர்ட் இஸ் சம்திங் காமன். பட் தம்பி போட்டிருக்கிற ஷர்ட் பாருங்கள், அவரோட டேஸ்ட்டுக்கு அழகாக ஒரு மாதிரி செக்குடாக பேக்கெட்லாம் செமையாக இருக்குது. எத்தனை பேரில் இருந்தாலும் தம்பி தனியாக தெரிவார். ஸோ அந்த மாதிரி போட்டிருக்காரு. ஸோ ஹீ கஸ்டமைஸ்ட் ஹிஸ் ஷர்ட் ஃபார் ஹிஸ் டேஸ்ட், எஸ் ஆர் நோ? பக்கத்தில் இருக்கிற தம்பியை பாருங்கள், அவர் அப்படியே என்ன சொல்கிறது, எனக்கு டஃப் கொடுப்பார் போல இருக்கு. என்ன படம் பாது? கஜினியில் வருவார், சஞ்சய் ராமசாமி மாதிரி இருக்கார். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற தம்பி இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு ஹீரோ வர்றாரு டிராகன் படத்தில். அவர் பேர் என்ன? பேர் என்ன? சம் ரங்கநாதன் இல்லை, ரங்கராஜன். ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே, ஷர்ட் இஸ் சம்திங் very common to all 3 of them, but there is customization according to their body structure, according to their taste. Yes or no? Yes or no? Thank you, sit down. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம், எந்த மசில் ஃபைபர்ஸை டார்கெட் பண்ண போகிறோம், எந்த நர்வை டார்கெட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி we need to play with the frequency, we need to play with the pulse width, and we also should play with the intensity. Intensity எவ்வளோ இருக்கணும்? It should be lower than the motor threshold, usually giving tingling sensation. இப்படி ஒரு tingling தான் வரணும், இப்படி டைட்டாக கண்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாது, ஒரு மைல்டு வைப்ரேஷன் தான் வரணும். அந்த லெவலில் செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மைல்டு டோ ஃப்ளெக்ஷன் வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கணும். தட் இஸ் ஹவ் யூ நீட் டு ஸ்டிமுலேட் தி posterior tibial nerve. Okay? So what all indications I can use it if my patient is having urinary incontinence, neurogenic bladder dysfunction, fecal incontinence, post-pregnancy pelvic floor rehab, or patients who are having pelvic floor dysfunction, and patients who are having overactive bladder. For all these patients, we stimulate the posterior tibial nerve, which is a safe peripheral gateway to the sacral area to achieve high levels of neurological bladder rehabilitation. எவ்வளோ சிம்பிளாக ஒரு மெத்தட் இருக்குது. Yes or no? Yes or no? So we have a device here. This is called Mobile 2 Combo. This is again from brand called Chattanooga. So இதில் we have so many waveforms. We also have tense waveforms. Tenseல பார்த்தீங்கன்னா symmetrical, asymmetrical, monophasic tense 3 இருக்குது. Symmetrical அப்படின்னா the wave pattern will be the same. Asymmetricalனா ஒரு half ஒரு மாதிரி இருக்கும், இன்னொரு half இன்னொரு மாதிரி இருக்கும். And monophasicனா it is only one phase. It is modified galvanic current. இப்போ monophasic current எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? galvanicோ எனி டைப் ஆஃப் modified galvanic currentோ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? monophasic current is used for what? For what? Denervated muscle stimulation. So இதில் இன்னொரு 2 கவுண்டர் பார்ட் இருக்குது, symmetrical and asymmetrical. So we make use of the symmetrical tense, symmetrical biphasic tense for
activating the tibial nerve by stimulating the distal end of the posterior tibial nerve. We are able to achieve this. So what is the advantage for patients who are having stroke or Parkinson's disease or spinal cord injury is it reduces the urgency and the episodes of urination. It improves bladder capacity. Of course, it enhances the quality of life and it complements central neuromodulation. It's non-invasive, very safe and very well tolerated by patients as well. And it can be applied in an outpatient department. This patient வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் தங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நார்மல் பெயின் ப்ரோட்டோகால்ஸ்க்கு எப்படி வந்து ஆஸ் அன் அவுட் பேஷண்ட் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு பேஷண்ட்ஸ் போகிறாங்களோ அந்த மாதிரி we can handle these patients in outpatient care itself, and it is a very good alternative for invasive sacral neuromodulation or intravesical Botox. So this is a conservative method, a non-invasive method which we can try in our clinical practice itself. So physiotherapist na pain deal பண்றவங்க அப்படின்ற ஒரு thought process, it was there some 25-30 years before, and obviously I am also a physio. I don't know how many of you know this. I am also a physio. I completed my undergraduation in 97 and my masters in 2000 in sports. And I am a level 1 certified physio in BCCI. I was part of National Cricket Academy and I represented Tamil Nadu Cricket Board also for some time. நான் ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ வலினா தான், அதுவும் ஒன்றுமே முடியாமல் போய் வேறு வழி இல்லைன்னும் போது நம்மக்கிட்ட வருவாங்க. இப்போ தி அவேர்னஸ் இஸ் ஃபார் பெட்டர், ஐ வுட் சே. இட் ஸ்டில் ஹேஸ் டு எவால்வ். பட் அது எவால்வ் ஆகும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? We should prove to the society, we should show to the community that we are here not only to handle your pain. We can do so many things. I can induce neuromodulation. இது வந்து ஒரு பெரிய டிக்னிட்டியை வந்து question பண்ற ஒரு condition. Somebody who is having incontinence, and if you are giving solution to that patient's incontinence, உங்களுடைய status and the perception what the people have about physiotherapy will definitely grow up. So we need to think out of the box and try and explore other alternative methods also. One such method is the transcutaneous tibial nerve stimulation. Any doubt in this? No? No? Now we will jump into the third topic, which is functional electrical stimulation. அப்படினா என்ன? யாரா சொல்லுங்க பாப்போம். Can anyone tell me? What do you mean by functional electrical stimulation? What did I do now? தண்ணி குடிச்சேனா? இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட் இருக்காங்க. Instead of passively doing flexion and extension of the elbow, which the patient doesn't know why you are doing it, and even we don't know why we are doing it, expecting this repetitive movement to carry some stimulus to the brain so that we are inducing some neuroplasticity. Yes or no? But stroke என்றது என்ன? இது லோயர் மோட்டாரா அப்பர் மோட்டார் நியூரானா? இங்க அடிபட்டிருக்கா. So anything we do, as of now what we are doing is, we are doing peripherally and trying to influence the upper motor neuron. Okay? But அதை கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷனலாக பண்ணுவோம். அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஏன் இந்த ஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு பின்னாடி நான் இவ்வளோ மெனக்கெடுறேன் அப்படின்றத I will relate it to taking the hand to the mouth and taking the hand away from the mouth. இதை நான் ட்ரெயின் பண்ணேன்னா பேஷண்ட்டுக்கு என்ன நடக்கும்? தண்ணி குடிக்கணும் போது அவனே குடிப்பான், சாப்பிடணும் போது to an extent they themselves can feed themselves. So we are making the patient independent by our rehabilitation, by restoring some function in his body rather than mere movement. புரியுதுங்களா? ஃப்ளெக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் நான் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் அது அவனுடைய லைஃபோட ரிலேட் பண்ணி நான் கொண்டு போகிறதுக்கும் இட் மேக்ஸ் அ பிக் வேர்ல்ட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ். எஸ் ஆர் நோ? That is something called functional electrical stimulation, where we will use low level electrical currents
to stimulate the nerves which are weak and paralyzed muscles and achieve functional movements with the help of FES. So, இதுக்கு என்ன principle-na, there should be some connectivity in the lower motor neurons to elicit muscle contractions, and we need to convert the movements happening in the muscles into a functional movement. And just isolated muscle movement பண்ணாம அதை ஃபங்க்ஷனலாக ரிலேட் பண்ணி பண்ணும்போது we achieve high levels of neuroplasticity. Yes or no? பேஷண்ட்டுக்கு இப்படி பண்ணுறதை விட நான் இது பண்ணுறதே உன் கையை வாய்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்காக தான் அப்படின்னு சொன்னால் he will be interested, he will be more involved, he will take an active participation. So that is the idea. So that is the core principle of FES. So we use it in all stroke conditions like stroke and neurological conditions like stroke, spinal cord injury, cerebral palsy, traumatic brain injury and so on, wherever patients are having difficulty moving their limb. So for that, we from Synergy, we have a simple device called Stella Bio. And the amma idupla kattittu irukangalla adha the device. So and that device is integrated through a tablet to the functions of the device. So what we are going to do, we are going to integrate EMG and FES. நம்ம இப்போ இங்கே என்ன பண்ணோம், EMG triggered swallowing, இங்கே EMG triggered FES பண்ண போகிறோம். That is the difference. So what is the role of EMG? Again eliciting active participation of the patient. And this device basically comes from a brand called Exotech. Exotech என்றது it's a Poland based company. So their pioneers in creating devices which are having the EMG sensors which are very, very, very sensitive. When I say very, very, very sensitive, இப்போ sometimes நம்ம patient assess பண்ணும்போது when we don't see visible muscle contractions coming, we declare the muscle as muscle power 0 based on the MMT scale. Yes or no? Visible contractions தெரியாதப்போ 0ன்னு சொல்லிடுறோம். பட் அந்த மசில் மேலே இந்த EMG electrodes நீங்கள் வச்சிங்கன்னா many a times those muscles which have been declared by 0 on the MMT scale will show some firing within them. So the sensors are very sensitive. And the minute firing எது நமக்கு கிடைக்குதோ அதை வச்சு capitalize பண்ணி we are bringing in active participation of the patient. And then we are integrating it with FES. So that is what we do with this device. So it can be used as a EMG triggered electrical stimulation device. Okay sir, நான் ட்ரை பண்ணேன், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இதில் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்குது, பட் ஆனால் என்னோட ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரலை அப்படின்னும் போது I will use it as a pure muscle stimulator. And it also has EMG biofeedback activities, and it also has some TENS protocols for pain management as well. So what we can do with this device is we can give an individual approach. ஏன்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளோ மசில் ஆக்டிவிட்டி இருக்கோ அதை வச்சு தான் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறோம். So we are giving individual approach and we can use it with other therapeutic methods also. And basically what we are trying to achieve is the quality of life. Okay? So what we are doing here, I'll just show in this video, this will explain you. So the patient is trained in active swallowing. So what we have done is, we have placed one channel on the forearm wrist extensors, channel 2 on the biceps, channel 3 on the anterior deltoid, and channel 4 on the pronator teres. Okay? Channel 1 on the extensors, 2 on the biceps, 3 on the anterior deltoid, 4 on the pronator teres. And out of these 4 muscle groups, எந்த muscle firing இருக்கோ, whichever muscle is having firing, we will set the EMG threshold. In this case, we set the EMG threshold with the extensors. So the patient has to actively contract and reach the EMG threshold. Once he reaches the EMG threshold, the sequence of stimulation happens and the hand moves to the mouth. புரியுதுங்களா? புரியுதா? So that is how we are integrating active participation of the patient along with stimulation. See, now
the hand is moving to the mouth abdina, the device is controlled by the tablet. So now he has to trigger the movement. You will see he will trigger the movement. So now he is not doing anything, nothing is happening. Now he will trigger the movement. Yeah, the moment he triggers the movement, the sequence of stimulation is happening. So the triggering movement is done actively by the patient, and the sequence of stimulation happening in the various channels, it is done to achieve functional stimulation. So that is called functional electrical stimulation. So we are task specific. We are making the patient active partner of the rehab. We are concentrating on more repetitions, and we are involving electrotherapy here, by which we are going to, and also biofeedback, we are going to achieve better neuroplasticity. Yes or not? Yes? So any doubt in this? No? Fourth is facial palsy. Facial palsy நிறைய பேர் ட்ரீட் பண்ணியிருப்பீங்க. யாராவது ட்ரீட் பண்ணியிருக்கீங்களா இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸு காலேஜ் ஓபியில் இல்லை? Have you treated patients with facial palsy? Yes or no? எஸ்னா கை தூக்குங்க. உங்கள் காலேஜ் ஓபியில் கூட பார்த்தது இல்லையா? No? Nobody has treated? சும்மா நான் நம்ப மாட்டேன். நானும் செகண்ட் இயர்லேயே கேஸ் பார்த்தவன். Okay, facial palsy. So what happens is, what we use is electrical stimulation. What I am going to introduce to you is neuromuscular electrical stimulation with the help of biofeedback. So அந்த ஒரு waveform தான் VMS. We have been talking more about VMS when we spoke about dysphagia as well. So what is this VMS? It is a square biphasic waveform with an interpulse interval of 100 microseconds. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். IFT என்ன waveform? What type of waveform is IFT? என்ன type? What type? பார்த்தீங்களா, IFT நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுறது. அது என்ன டைப்புன்னு கேட்டாலே நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியல. அப்புறம் எங்கேருந்து நம்ம ஃப்ரீக்வன்சியோட பல்ஸ் வித்தோட இன்டென்சியோட ப்ளே பண்ணுறது? இட்ஸ் அ சைனுசாய்டல் வேவ் ஃபார்ம். கடல் அலை மாதிரி வரும். ஸோ அந்த கடல் அலை மாதிரி வர்றதுனால IFT is able to influence alpha beta fibers much more efficiently. So that is why we get pain relief with IFT based on pain gate theory mechanism. Understood? Understood? But Anna, I have seen in my practice, பயங்கர வலியோட வருவோம். The patient will come with extreme pain. IFT கொடுத்தோன்னா வலி போயிடும். He will praise me. Oh, you are a magician, sir. You are somebody with a magic wand in your hand. I had so much of pain. You are next to God to me. I start floating in the air. அப்படியே கால் தரையில் நிற்காது, அப்படியே மிதக்க ஆரம்பிச்சிருவேன். அதே பேஷண்ட் அடுத்த நாள் வந்துட்டு he will look at me like this. ஏன் அப்படி பார்க்குறான்? ஏன் அப்படி பார்க்குறான்? அழகாக இருக்கேன்னா? அஃப்கோர்ஸ் நான் அழகாக தான் இருக்கேன். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ், போன வழி திரும்பி வந்துருச்சியா? என்னையா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தேன்? வீட்டுக்கு போனேன், சாப்பிட்டேன், ரெஸ்ட் எடுத்தேன், உடனே வலி தெரிஞ்சுது. காலையில் இருந்தால் பழைய வலி, த ஓல்டு பெயின் கேம் பேக். வை? பிகாஸ் we treated the alpha beta fibers, motor fibers. So pain gate theory, immediate relief but short term achievement. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? We need to stimulate the sensory path. அதுக்கு you need to play with the frequency, you need to play with the phase duration, you need to play with the intensity. அது தெரியலன்னா இப்படி தான் நடக்கும், இப்படி தான் வந்து பார்ப்பான், வேறு வழி கிடையாது. ஓகே, ஸோ this is a waveform which induces comfortable contraction in the muscle, and this is a waveform which is very ideal when I am dealing with NMES stimulation, by which it helps me to prevent or retard disuse atrophy, maintain and increase the range of motion. ஒரு muscle move ஆகவே இல்லை, but still I have to maintain the range of motion. The best choice waveform is VMS, and it helps me in re-educating the muscles and also in releasing the spasm and increasing the local circulation. And when to start stimulation? எப்போ நம்ம ஸ்டிமுலேஷன் கொடுப்போம் ஃபேஷியல் பால்சியில்? உடனே வா, உடனே கொடுப்போமா? we will wait.
மோஸ்ட்லி பேஷண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முதல்ல காது வலிக்குதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. காது வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு they will say that they have ear pain. They will go to a general doctor or to an ENT doctor and they will say, sir, I have pain in near my ears. காது பயங்கர வலி. So before the symptoms set in, so they are misdiagnosed as something to do with the ear. So some doctors are very smart enough, immediately they find out that they are having facial palsy and they will advise rehabilitation. So when acute phase la, we should not treat the patient. We should wait after second or third week only. So based on the recovery. Okay. Subacute phase la, we need to treat. So first acute phase la, 3rd to 7th day varaikkum, the main focus will be on antivirals if needed, eye care, rest, and no electrical stimulation should be started in the first week. In the subacute phase, if there are poor signs of recovery, some patients they recover well without stimulation also. If at all they are not recovering, then we will start with low intensity stimulation with the help of the neuromuscular stimulation. And we should also give some massage, taping and brushing to the muscles of the face which side is affected. Yes or no? And then if it is reaches the chronic stage with incomplete recovery or synkinesis, then we need to consider re-education of the facial muscles, and then we may need EMG guided FES to reduce the abnormality. So the best phase to stimulate the facial muscles is the subacute phase. So that is about VMS. There is one more waveform also can be used for stimulation of this facial muscle. It is called high voltage pulsed galvanic current. As the name indicates, it's a modified version of galvanic current. Galvanic current ennadu? What is it? Is it direct current or interrupted or monophasic or biphasic? What is it? Galvanic current. அது என்னது? டைரக்ட் கரண்டா, மோனோஃபேசிக்கா, பைஃபேசிக்கா, என்னது தெரியுமா தெரியாதா? Galvanic current is a direct current, continuous flow of electrons. So if we are using for denervated muscle, we should use intermittent galvanic current. There is a big difference between galvanic and intermittent galvanic. Never use galvanic for stimulation of the denervated muscle. You will burn the skin. You should use only intermittent galvanic for denervated muscle stimulation. Galvanic எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? For iontophoresis. So now coming to this topic, high voltage current is a pulsed galvanic current which has therapeutic value when we are stimulating the patients with neurological problems. We can use it in wound care and also edema management. ஸோ இது ஏன் நம்ம நியூரோவில் யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இஃப் யூ லுக் அட் த வேவ் ஃபார்ம், அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது? பக்கத்தில் 2 மலை நிற்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லையா? 2 high intensity spikes happening within 7 microseconds. ஒரு செகண்டே எவ்வளோ சின்னது? 7 microsecondsனா how small you just think. So it reaches that high peak within 7 microseconds, not once, twice. So what it does is, it makes it more comfortable and safe since the current is delivered in very short pulses. So ரொம்ப short pulses கொடுக்கிறதுனால it is comfortable and it doesn't burn the patient even though it has the galvanic component in it. Okay, so the pulse duration is very less, the total current is very low, and it's a monophasic twin peak pulses, and it can overcome the skin resistance with much more ease. Two high intensity spikes within 7 microseconds நடக்கிறதால I am bypassing the skin receptors, by which I am able to achieve very good stimulation, which is very much needed. So what are the guidelines? The pulse duration should be altered between 50 to 100 microseconds. The frequency, if I am stimulating the muscle, it should be 100 to 35 hertz. If I am controlling the edema, it should be 80 to 120 hertz.
what should be the response? If I am stimulating between 10 and 35 hertz, the intensity should touch only the sensory threshold. Patient, எனக்கு feeling வருது அப்படின்றாங்க இல்லையா, அந்த ஸ்பாட்டில் கொஞ்சம் லைட்டாக ரேஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுறணும். That is called sensory threshold. That is for muscle stimulation. Mild motor response எப்போ வரணும்னா, if I am targeting edema, அப்போ அந்த ஸ்டிமுலேஷன் வருதுன்னு சொல்கிற ஃபேஸை தாண்டி இன்னும் நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணி you need to see minute vibrations coming in the muscle. அதுதான் motor threshold. So, based on the waveform you use and the goal you want to achieve, you will reach only the sensory threshold, above sensory threshold, motor threshold, above motor threshold. These are the 4 benchmarks we have to concentrate while we are setting the intensity. அது எப்போ நமக்கு தெரியும் நம்ம என்ன கோல் அச்சீவ் பண்ண போகிறோம்? What is my therapy goal? Based on that, I need to play with 4 different levels of intensity with the appropriate waveform. Clear? Clear? So I can make use of this high voltage therapy current also. So what I mean to say is, conventional நாம் என்ன பண்ணுறோம்? We will try surged Faradic current. If the patient is not responding, we go for intermittent galvanic stimulation. Galvanic stimulation கொடுத்து nerve respond பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் we go back to Faradic stimulation. Yes or no? பட் நம்ம இப்போ அதை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. If at all you have a device which can give you VMS and high voltage pulsed current, you can directly start stimulating and the recovery is going to be much more faster and the patient is going to bounce back to normalcy much more quicker than the conventional methods what we use. How it is possible? That is the amount of neuromodulation what we can induce with the help of VMS and high voltage pulse current. Clear? Yeah. No, I will wait for the subacute phase because most of the times with those antivirals and home care what we advise, out of 10 patients, at least 3 or 4 patients will recover automatically. So in that patients, we need not give stimulation. We can only supplement with effleurage, massage, tapping and taping if needed. Taping also if needed. If the patient is not at all showing any recovery and the classical symptoms of facial palsy still persist even after the acute phase, then only we need to introduce electrical stimulation. So it will take at least a week or 10 days for us to decide that. So after that, we will start electrical stimulation. And if it's a chronic case, Yeah. will you still stick with this or go with the conventional galvanic? No, sir. We can still stick with this and please, sir, kindly take your seat. So what we comfortably forget is, I don't know how many of you are practicing this. How many of you give ultrasound here for a patient who is having facial nerve palsy? இங்கே அல்ட்ராசவுண்ட் கொடுப்பீங்களா? No? I don't know why you lost this practice. So patient first சொல்கிறது என்னன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு வலி வரும். இது காது வலின்னு they misjudge it as something to do with the ear. But the problem is the facial nerve is little superficial when comes here. So what happens is, first question what we will ask, did you travel anywhere? பஸ்லையோ கார்லையோ ட்ரெயின்லையோ போகும்போது ஜன்னல் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு போனீங்களா அப்படின்னு கேட்போம். கேட்குறோமா இல்லையா? ஏன் கேட்குறோம்? ஜன்னல் பக்கத்தில் உட்காந்தா என்ன? எனக்கு இவ்வளோ வயசு ஆகுது, இப்போ கூட ஃப்ளைட்டில் ஏறினா கூட ஜன்னல் வேணும்னு சண்டை போட்டு உட்காந்துருவேன். ஃப்ளைட் ஆகாசத்தில் போச்சுன்னா ஒன்றும் கிடையாது, வெறும் மேகம்தான். ஆனாலும் எனக்கு ஜன்னல் சீட்டு தான் வேணும். ஜன்னல் பக்கத்தில் உட்காந்து அதனால தான் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏன் நம்ம அதை சொல்கிறோம்? ஏன்னா when the cold weather is passing through your ears, sometimes it will create some changes in the facial nerve which is very superficial at this level. So இந்த இடத்துல palpate பண்ணிங்கன்னா definitely the patient will have intense pain.
So before you start electrical stimulation, whether it is NMES, VMS, HVPC, Faraday, galvanic, forget that. First, I will give ultrasound here. Ultrasound கொடுத்து இந்த இன்ஃப்ளமேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணி மசாஜ், எஃப்ளூராஜ், ஸ்டாப்பிங், ஸ்ட்ரோக்கிங் அண்ட் டேப்பிங் அதுலேயே ரெக்கவர் ஆகிடுவாங்க, ஸ்டிமுலேஷனே போக வேண்டாம். But now what I find in our community is nobody is concentrating here. So we can make use of ultrasound to control the inflammation, and there is one more waveform which I will be discussing later that also can be used to control the inflammation. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த nerve inflame ஆனதால தான் facial muscles affect ஆயிருக்கு. Yes or no? So cause எங்கே இருக்குது, அதனுடைய அவுட்கம் எங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது. நம்ம அவுட்கம் அட்டன் பண்ணுறோம், ரூட் காஸை விட்டுடுறோம். அது பண்ணவே கூடாது. நாட் ஓன்லி வித் திஸ், ஃபார் எனி திங் ஃபார் தட் மேட்டர், எனி பெயின், எனி இண்டிகேஷன், யுவர் பேஷண்ட் வாக்ஸ் இன், ஃபைண்ட் த ரூட் காஸ் அண்ட் ட்ரீட் இட். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் கிவ் அல்ட்ராசவுண்ட் ஹியர். ஸோ சின்ஸ் இட் இஸ் சூப்பர்ஃபிஷியல், ஐ வில் கோ வித் 3 MHz and duty cycle 50%, and the intensity will be 0.80 watts per centimeter square to 1 watts per centimeter square. 3 to 5 minutes I will give ultrasound here. என்னைய அல்ட்ராசவுண்டு கையில் வச்சுட்டு மாவு மாதிரி ஆட்ட போகிறோம், அதுக்கு என்ன ஒரு கதை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன்னா, கதை இருக்குது. ஸோ யூ ஷுட் நோ ஹவு டீப் யூ வாண்ட் டு கோ. பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ டிசைட் 1 MHz or 3 MHz. And whether you want to, if you are targeting inflammation, there should be some pulsating feeling. So and the duty factor என்றது you can select 50%. மீன்ஸ் ஒரு செகண்டில் 50% ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அல்ட்ராசவுண்ட் வரும், ஒரு 50% அல்ட்ராசவுண்ட் வராது, பல்ஸ்டு மேனரில். அண்ட் ஐ நீட் டு ட்ரீட் ஃபார் 3 to 5 minutes, and the dosage also is equally important. ஓகே, ஸோ இதை பண்ணிட்டாலே சரியாயிடும். இன்கேஸ் அதுலேயும் சரியால, patient has reached the subacute stage, then we introduce Faradic or galvanic alternatives which are really good, which induce high levels of neuromodulation or VMS and high voltage pulsed galvanic current. Okay? Okay, sir? So next, இதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நந்தகோபன் சார்கிட்ட. He is always thirsty for knowledge. He is not a small man. எவ்வளோ பிக்காக தெரிகிறவர் அவ்வளோ பிக் person. He is heading a group of hospitals called SP Medifort Group in Trivandrum, and he is the head of the department of physiotherapy. வாரத்தில் 4 வாட்டியாவது எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவார், சார் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும். அவருக்கு ஒரு இனிபிஷனும் கிடையாது. he wants to give the best to his patients. and அப்பப்போ என்கிட்டையும் டவுட் கேட்பார். எனக்கு அதில் ஒரு பெருமை, நம்மளையும் மதித்து ஒருத்தர் நம்மகிட்ட டவுட் கேட்குறாங்களே. ஸோ இந்த ஈவெண்ட் நடக்குதுன்றது நான் சொல்லலை சாருக்கு, என்னோடய ஸ்டேட்டஸில் பார்த்துட்டு அவரே கேட்டு நான் வரேன். he traveled all the way from Trivandrum to Tirchendur. So learning, it doesn't have any limitation. It is a continuous ongoing process. Please keep it intact. And the next topic is neuropathic pain. அப்படின்னா என்ன? What do you mean by neuropathic pain? அப்படின்னா என்ன? ரொம்ப கசகசன்னு இருக்கு, போட்டு காட்டி. வீட்டுக்காரமா அயன் பண்ணி கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க, போடலன்னா மகனை கொண்டுருவேன், அதுக்காக தான் இவ்வளோ நேரம். So what do you mean by neuropathic pain? சொல்லுங்க. நியூரோபதிக் பெயின்னா என்ன? The peripheral nerves are involved due to some reason, due to diabetes or due to nerve entrapment or due to poor conductivity. Peripheral nerves nudiya conduction la problem irundhuduna we call it as neuropathy. இதுவே central nervesல இருந்ததுன்னா we call it as neurology. That is the difference. Okay? So tense, again it's a very good tool. நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் tense. What is tense? யாராவது எலாபரேட் பண்ண முடியுமா tense? TENS, what is it? Transcutaneous electrical nerve stimulator. என்னது? Nerve stimulator. அப்போ நம்ம இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ வைக்கணும்? நர்வ் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற அளவுக்கு தான் வைக்கணும். பட் நம்ம டென்ஸையும் வச்சுட்டு ஐஎஃப்டியில் கேட்குற மாதிரி வருதா
வருதா? வருது. போதுமா? இன்னும் கொஞ்சம் வைக்கிறேன், இன்னும் கொஞ்சம் போதும் போதும் போதும். That we should not follow. I should stimulate only the nerve. வருது அப்படின்றாங்க இல்லையா? That is the point. You have already reached a peak. அதுக்கப்புறம் you can increase a little bit. That's it. Nerve தான் ஸ்டிமுலேட் பண்ணோம், மசிலை ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடாது with tense. இப்போ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Every waveform has its own intensity level. So it is a non-invasive technique. Obviously, again we are going to use low voltage electric current where we are going to modulate the pain, including the neuropathic pain caused due to dysfunction or nerve injury. அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்? கேட் கண்ட்ரோல் தியரி ஒன்று, எண்டோஜினஸ் தியரி ஒன்று. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கேட் கண்ட்ரோல் தியரி will target alpha beta fibers and we are closing the gate at the spinal cord level and reducing the pain signals from reaching the delta and C fibers. But இதில் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, pain will go just like that, but it is temporary, it will come back. அதனால தான் பேஷண்ட் வந்து என்னை இப்படி முறைச்சான். அதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் ப்ரோபிங். ஏன்டா முறைக்கிற? வீட்டில் ஒன்று ஏற்கனவே முறைச்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது, எப்போ போனாலும் இங்கே வந்தாலும் நீ முறைக்கிற. ஸோ ஸ்டார்டட் ப்ரோபிங். அதுக்கப்புறம் ஓகே, எண்டோஜினஸ் அப்படின்னா என்ன? we need to target C and delta fibers where we are ensuring release of endorphins, enkephalins and dynorphins in the descending inhibition. ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, த ரிலீஃப் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், பட் வந்ததுன்னா இட் வில் பர்மனெண்ட்லி ஸ்டே. தட் இஸ் எண்டோஜினஸ் தியரி. ஸோ வி நீட் டு டார்கெட் இட் பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் two theories. How endogenous na the frequency should be 1 to 4, at the max 10 hertz வரைக்கும் போகலாம், அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது. 1 to 10 hertz, what is it? It is the frequency. இப்போ இதுவே கேட் கண்ட்ரோல் தியரியாக இருந்தால், when it is an acute situation, I need to use between 50 to 100 hertz. Pulse width, low frequency endorphinic release இருந்தால் 100-150 microseconds. High frequency gate controller இருந்தால் it should be 250 to 300 microseconds. That is the pulse width. Intensity, strong tingling contraction வரணும் if I am concentrating on low frequency. நல்ல muscle contraction வரணும் if I am concentrating on high frequency. So எத்தனை இருக்கு பாருங்க. Frequency, it should be task specific. Phase duration, it should be task specific. Intensity, it should be task specific. இது மூணுத்தோட நம்ம விளையாட ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா, sky is our limit. We can do wonders to most of our patients. So conventional TENS, as I told, 50 to 100 for immediate analgesia, low frequency for long lasting relief, we make use of it. Same way in chronic pain, conventional TENS, it will be in the range of 50 to 100 hertz, and the endorphinic, it's again based on 2 to 10 hertz, and we can also make use of burst TENS. There is a pattern called burst TENS that also can be used. Burst TENS use பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, டெஃபினட்டாக நம்ம சின்ன ஐடனும் நீங்கள் எல்லாம் படிக்கும்போது மாரல் சயின்ஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்ததா? Did you study moral science? Yes? ஸோ அதில் ஒரு 4 brothers இருப்பாங்க, 4 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, நானும் என் தம்பியும் சண்டை போடுற மாதிரி. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எல்லாரும் வந்துட்டு என்கிட்ட வந்துட்டு எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேசுவாங்க, அவங்ககிட்ட போயிட்டு அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேசுவாங்க, 2 பேருக்கும் பிடிக்காதவங்க கிட்ட போய் 2 பேரை பற்றியும் திரிச்சு விடுவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்? த பாண்டேஜ் இஸ் கெட்டிங் வீக்கெண்ட். அதுவே சேர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா, யார் வந்து என்ன சொன்னாலும் பட எங்கள் அண்ணனை பற்றி எனக்கு தெரியும், I know my brother better. So the bondage is very strong. So like that, we are bundling few pulses together and then we are sending in a burst mode. அப்படி bundle பண்ணி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, patient's comfort level of taking the stimulation, it enhances so that we achieve better therapeutic results, and it is strong but it is non-painful. That is the advantage of burst TENS. We make use of it. So based on the frequency, the pattern, whether the amplitude is modulated or not, whether we are incorporating the burst factor in the TENS or not, and
the duration, all this will decide the amplitude. In the factors ella nama play pannanum. Not only with tens, any electrotherapy waveform for that matter, these factors like the frequency, duration, intensity. மறுபடியும் இது மூணையும் திருப்பி சொல்கிறேன். ஏன்னா திருப்பி இது மூணு வச்சு தான் நம்ம திருப்பி விளையாட போகிறோம். ஏன்னா திருப்பி we get the patients with the same திருப்பி problem. Okay, இது மூணுத்தையும் if we understand better, then we give more task specific rehabilitation to our patients. Okay, amplitude, frequency, pattern and the duration, they play a very crucial role. Okay, எதா டவுட் இருக்கா அதில்? நியூரோபத்திக் பெயின் ட்ரீட் பண்ணுறதுல இட் ஒர்க்ஸ் ரியலி வெல். டென்ஸ் ஒன்று வச்சு வித்த காட்டலாம். ஏன்னா நான் அடுத்த டாபிக் பேச போகிறதும் இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் tense only. Vagus nerve stimulation. Why we are going to do this? It's again a neuromodulation technique where we are going to stimulate the vagus nerve through the skin with the auricular branch or with the cervical region of the neck. And we make use of two ear regions, cutaneous auricular branch, nerves in the neck which has the cervical branch of the vagus nerve. We have two options how we are going to stimulate it. Like the mechanism, what is the results we are going to get, what we are going to influence with activation of the afferent vagal fibers is we are modulating the brainstem nuclei. We are influencing the nucleus tractus solitaris. And by that, I am enhancing the balance in the autonomic nervous system. So I am improving the balance. And I am improving the parasympathetic tone, and I am securing release of neurotransmitters like GABA, serotonin and neuropinephrine, and I am able to achieve high levels of neuroplasticity and anti-inflammatory effect by stimulating the vagus nerve. Vagus nerve stimulation, ear branch enga appadina, these are the two spots. A spot called Symboconca into your ears, and this in the protrusion irukku, this is called tragus. So we place electrodes in these 2 points, and then we will target the auricular branch of the vagus nerve. When it is cervical trans vagus nerve stimulation, it is the vagus nerve when it passes through your neck. Often we use it in headache and migraine cases. So we can treat patients who are having chronic headache, migraine also with the help of the tense stimulation. So these are the two methods we use. What all indications I can use? I can use in patients of neurological significance like epilepsy, migraine, cluster headache, Parkinson's disease, post-stroke recovery. To achieve high levels of neuroplasticity, I can stimulate the vagus nerve. When it is coming to psychiatry, நம்மளுக்கும் சைக்காட்ரிக்கு ஏதாவது ரோல் இருக்கா? பட் ஸ்டில் நம்ம படிக்கிறோம் சைக்காலஜி. எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ வி கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் வித் சைக்காட்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ் as well by targeting the vagus nerve. We can treat patients with anxiety, depression and PTSD. And patients who are having fibromyalgia, I came across this boy. Our parents, they are my patients. Both his parents, they had a severe back issue, and his grandfather, he had a periarthritic shoulder. I treated them, and they believe me a lot. And in the Pioneer also, this guy also, the Pioneer, he is around 14 years only, he started developing severe pain in the body. So they brought him to me. But I found it's nothing to do with musculoskeletal. Then we investigated, and I found the patient is having fibromyalgia. So I said, I need some time, and it's going to be a time-consuming process. அப்படின்னா they were not ready to accept. ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்யூஷன்ஸ் இப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டேன். Both for the father, mother and the grandfather, I gave immediate solutions. But for this child, when I said it will take little time, they were not ready to accept it. So then I had to educate them that this guy is having fibromyalgia, and I am treating him now for fibromyalgia with the help of the vagus nerve stimulation. It is improving. He is about 30% improved. Still a long way to go.
So like that, for few indications where pain management is a big challenge, we can make use of it. And also in patients having autonomic and systemic disturbances, we can make use of this, particularly in COVID. COVID declare பண்ணப்ப I was the most happiest guy. ஏன் சொல்லுங்க பாப்போம்? வேலையே செய்ய வேணாம், யாரும் ஃபோன் பண்ண மாட்டாங்க, நிம்மதியாக வீட்டில் இருக்கலாம். ஏன்னா I used to roam like anything. So ஓடிக்கிட்டே இருந்தவனுக்கு I got a good break in the COVID. First 10 days I really enjoyed. So get up at your ease, have your food, enjoy, and I became a big fan of Malayalam movies in the COVID period only. They take such a small knot what we come across in our day-to-day life, and they construct a very good, meaningful movies with hilarious content, at the same time sensible content. So I became a very big fan of Malayalam movies. Daily 3 படம் பார்க்க வேண்டியது. உட்காந்து என்னோடது அந்த அது என்னது அது பீன் பேகா நல்லா பெருசாக இருந்தது, உட்காந்து இப்போ அமுங்கி தரைக்கு போயிடுச்சு, அது தூக்கி மேலே போட்டாச்சு. ஸோ இனிஷியலி 10 days ஐ என்ஜாய்டு. அதுக்கப்புறம் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. வீட்டுக்காரமாவுக்கும் சரி, வீட்டுக்காரர் இங்கேயும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கார், வீட்லேயே இருக்கார். ஒரு 4 நாள் சுட சமைச்சு கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதை எடுத்து சுட பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஒய்யால உனக்கு மட்டும் லீவு, நான் மட்டும் உனக்கு சமைச்சிக்கிட்டே இருக்கணுமா? யூ ரிலாக்ஸ், ஐ ஹாவ் டு குக் ஃபார் யூ. நோ, ஐ எம் கோயிங் டு வார்ம் த ஓல்டு ஸ்டஃப் ஒன்லி. That went on for another 3-4 days. After that, life became miserable. You are sitting ideally. If I wash, you sweep. If I cook, you help me in the kitchen. So, like that, life went on. So, patients who have got COVID, what happens is they have lot of fatigue, they have brain fogging, they are in a disoriented stage even after recovery. For them also, we can make use of this vagal nerve stimulation, which works really well. So again, the parameters. என்னடா இவன் சுற்றி frequency என்றான், pulse width என்றான், intensity என்றான். It is important. It is important. தலையை மட்டும் நல்லா சீவிட்டு மூஞ்சியே கழுவாமல் வந்தால் எப்படி இருக்கும்? என் மூஞ்சி மாதிரி இருக்கும். So we need to do everything. We need to play with the parameters properly. The frequency, it should be in the range of 1 to 30, pulse width 20 to 500, and the intensity should be to a tingling level. The patient should not feel any discomfort, and we can do 1 or 2 sessions a day also. Minimum 15 minutes, at least 30 minutes, if possible 60 minutes, we need to stimulate. ஏன்னா நம்ம sensory stimulation கொடுக்குறோம். So we need to do a little longer. சும்மா இப்படி வச்சு இப்படி எடுத்துடக்கூடாது. I have seen physiotherapy setups, patient crowd கூட IFT 3 நிமிஷம் 5 நிமிஷத்துலலாம் முடிஞ்சிடும். அது பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ரிலீஃப் வருமோ கடவுளுக்கு தான் வெளிச்சம். So we need to treat the patients appropriately. What is the relevance in neurorehabilitation is, it is a primary neurorehabilitation tool. I can achieve motor training, gait rehabilitation, and I can enhance the cortical excitability and learning of my patient with the help of the vagus nerve stimulation. So are we achieving neuroplasticity with this by neuromodulation? Yes or no? Yes. So these parameters like pulse, frequency, interpulse interval, burst, ramp, modulation, all these play a very, very crucial role in most of the waveforms what we come across. So our therapy should be goal specific. So if I want to increase the blood flow, the frequency should be 1 to 10 hertz. If I want to concentrate on the endurance of the muscle, the frequency should be 10 to 20 hertz. If I am concentrating on firming up the muscle, 20 to 30 hertz. If I am concentrating on maintaining the volume of the muscle, it should be 40 to 70 hertz. If I am concentrating on strengthening, it should be 75 to 100. If I am concentrating on explosive strength, it should be 100 and above. So goal specific. நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என் பேஷண்ட்டுக்கு, அதை பேஸ் பண்ணி I need to decide the frequency before I start the treatment. So இங்கே there is something called endurance, there is something called strength. What is the difference between endurance and strength? Endurance na enna? What do I mean by endurance and what is strength?
Sorry? Less weight, more repetition. That is endurance. More weight and it will be less repetitions compared to that. That is strength. Rightly said. So, imagine a sprinter and a marathoner. This is the example I take every time. Sprinter and a marathoner. Sprinter na yaru? Somebody like Usain Bolt. Paaka eppadi irpaanga? Avan karuppa irpaan. Ana otherwise you could see the muscles popping up. Biceps theriyum, you will see the quadriceps, hamstrings, calf muscle la samma tight ah bayangarama irukum. Yes, that is how a sprinter looks. Imagine a marathoner. Marathoner eppadi irpaan? Savagudiyilendhu elundu vanda mari irpaan. செத்துட்டான்னு சொல்லி புதைச்சிட்டவனை somebody we have buried dead. Suddenly we felt he is having life. You pull him out and make him stand with the jersey on. That is a marathon runner. He will be so pale, dull. அதாவது எதுவுமே நிற்கல, பின்னாடி போயிட்டே இருக்குன்னு அந்த மாதிரி had a chronic episode of diarrhea, who was on drips. அந்த பேஷண்ட்டை தூக்கி ஜெர்சியை மாட்டி நிற்க விட்டோன்னா that is how a marathoner will look, because he is working on more repetitions of less intense to build up his endurance. Whereas this guy, the sprinter, he works on heavy workout of high intensity with less repetitions. So sprinter will target alpha beta. This guy, marathoner, will target C delta. Any amount of weight he is carrying, he can't run. இவனுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை. It's only for a few seconds for a sprinter. But for him, he needs to run for hours together. So today in Chennai we had a marathon. I was supposed to run and few of my colleagues also registered. But we are here so we couldn't participate. My friends shared me. One of my friend, he completed 10 kilometer run in less than 1 hour. So on the 10 kilometer ஓடணும்னா the less I carry is good. So that is why he works on endurance with more repetitions of less intense. Whereas this guy, it is only for a few seconds or hardly a minute or two. So he will do high intensity workouts. So he will target alpha beta, he will target C delta. So based on that, we need to play with the endurance numbode. I will target C and delta. So the frequency is 10 to 20. If it is for strength, it is 70 to 100 and above. So there are other waveforms like TRABERT. It is a modified galvanic current. It has a 2 millisecond on, 5 millisecond off with a fixed frequency of 143 hertz. So idhula nama enna pandrom appadina, we will do either the cervical application or the thoracolumbar application or the lumbosacral application. So if my patient is having persistent pain, whatever modalities I have given, the patient says இன்னும் வலி இருக்கு சார், means that pain has got engraved in his brain. மண்டையில் போய் நல்லா உட்காந்துருச்சு. எப்படி எனக்கு நான் அழகாக இருக்கேன்றது உட்காந்துருச்சோ அந்த மாதிரி ஜோக் அடித்தா யாருமே சிரிக்க மாட்டேன்றீங்க. எனக்கு எப்படி அது போய் மண்டையில் உட்காந்துருச்சோ அதே மாதிரி அவனுக்கு வலி இருக்குதுன்றது மண்டையில் போய் உட்காந்துருச்சு. So we try so many things, I am not able to break it. The best way to break and decode the pain from the brain is stimulating the dermatomes rather than treating the pain. So இப்போ எனக்கு ஒரு medial joint line OA knee இருக்கு, இந்த pain போக மாட்டேங்குது அப்படின்னா, instead of treating the knee, I will treat L5S1 dermatomes which control the knee. So like that, for every indication, we can be dermatome specific and make use of this TRABERT waveform. Then இது வந்து VMS னுடைய modification. We saw VMS இல்லையா? It is an NMES device. Re-education, we make use of it. இதோட modified version, I told you, tense burst, bunch of pulses. Bunch of pulses போடும்போது it induces strong contraction in the muscle. So I can make use of this for strengthening purpose, and it has a similar effect of the Russian current. அதுக்கப்புறம் VMS FR னு ஒன்று இருக்கு, fast response. Say for example, if I have to flex my elbow, neurologist perspective la flex பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும்? Biceps is the agonist. So இது contract பண்ணனும். இது contract பண்ணும்போது antagonist muscle என்னது?
triceps இது ரிலாக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் இதை when I am contracting the biceps, if the triceps is not relaxing, what will happen? Even though my biceps is strong enough, it's normal, because of the overactivity of the triceps, I am not able to do the flexion. So the problem is with the triceps or biceps? Triceps. So I need to work on that. So I can make use of this VMS FR to integrate agonist antagonist movement pattern. So that is the advantage of this waveform. Next, Russian current. Russian current எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? For what we use Russian current? எதுக்கு? நான் பேசிட்டு இருக்கேன், நீங்க தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. சொல்லுங்க. For what we use Russian current? Strengthening. Yes. Why? Why? அப்படி என்ன இருக்கு ரஷ்யன்ல ஸ்ட்ரென்தனிங் யூஸ் பண்றதுக்கு? இட் இஸ் தி வேவ் பேட்டர்ன். அங்க பாருங்க, bunch of pulses இருக்கா, அதுக்கப்புறம் there is a interval and again there is a bunch of pulses, again there is a interval. So ஐயோ ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு பேஷண்ட் ரியாக்ட் பண்றதுக்குள்ள it goes zero. Before the patient settles, okay இது ஒன்றும் பண்ணல அப்படின் போது again there is a spike. ஐயோ ஸ்பைக் இருக்கு அப்படின்னு ரியாக்ட் பண்றதுக்குள்ள again it goes down. Like that it keeps on jumping between the maximum and the minimum. So when it is doing this jumping, what happens is I am tricking the sensory receptors. The first barrier of our skin is the sensory receptors. So அதை நான் வந்து ஏமாத்திட்டேன்னா, if I trick the sensory receptors, I can penetrate deep. When I penetrate deep, I give more intensity. When I give more intensity, I target more motor units. When I target more motor units, it induces a strong contraction in the muscle. That is something called MVIC, called maximum voluntary or volumetric isometric contraction. This is what we achieve in the muscle with the help of the Russian current. So it will make the muscle to contract 120 to 140% more than its capacity. That is why for strengthening protocols we make use of the Russian current. Okay? Then இதுதான் the microcurrent. This is what I want to touch. So if you are concentrating on the inflammation of the facial nerve, one option is you can give ultrasound in 3 megahertz frequency, or you can also make use of this microcurrent and you can overcome the inflammation with the help of this. So what is micro? Micro means what? Micro na enna? Small. How small? The maximum intensity what this can give is only 1 milliamps. 1 milliamps க்கு மேல இதுல intensity raise பண்ணவே முடியாது. பட் பேஷண்ட்டுக்கு ஐஎஃப்டிலாம் கொடுக்கும்போது மினிமம் 10, 12, 15 milliamps போனாதான் இப்போதான் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. But in a maximum dosage is 1 milliamps. So we are not even reaching the sensory level. We are stimulating the patient at the subsensory level. So patient will not feel anything. Very few patients will feel a very feeble vibration happening. So this is very, very useful in achieving anti-inflammatory effect. It also helps in facial paralysis and wound or fracture healing, because it helps in increased secretion of ATP and other self-defense mediators rather than the conventional waveforms, 500 to 800% more with the help of the microcurrent. So இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, we can achieve high levels of ATP generation, amino acid uptake and protein synthesis. So this is one bed sore patient whom I treated with the microcurrent and a high voltage pulsed current. It was a open craniotomy patient confined to bed with a deep seated bed sore in both the butts. Patient was non-communicative. So microcurrent is very safe in a subsensory level stimulation. So I treated that patient with that. So first pathina 3/4 it was having pus, only 1/4 it was blood, and the diameter was almost 12 centimeter diameter. So I started with microcurrent with negative polarity, which will control the viral infection. So then wound size it came down to 9 centimeters
and also the infection got controlled. And later I switched to positive polarity, which helps in macrophage formation and epithelial cell growth. So wound closure was achieved within 1.5 months. Left butt 3 weeks like heal aidichu. Right butt it took another 2 weeks. So when the doctor came back, he was stunned. How could this happen? So then the family said, then the doctor called me. Then I explained to him. Now the doctor is a very good friend of mine. So we can do wound management also. This waveform can be used to reduce the inflammation of the facial nerve first. Ida panni massage, taping, எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் if needed we can do stimulation. So acute stage cross பண்ணி subacute stageல இதை பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் தேவைப்பட்டா we can go with stimulation. They are also not conventional Faradic and intermittent galvanic. We can explore the VMS and high voltage pulse current. So there are various waveforms which we come across in our practice. எல்லாமே stimulation தான் கொடுக்கும், எல்லாமே விறுவிறுன்னு தான் வரும். ஆனால் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஒரே அரிசியை வச்சு தான் பொங்கல் செய்கிறோம், அதை வச்சு தான் களி கிண்டுறோம், அதை வச்சு தான் உப்புமா பண்ணுறோம், அதை வச்சு தான் தோசை ஊற்றுறோம், அதை வச்சு தான் இட்லி ஊற்றுறோம். பட் தோசை இட்லி ஊற்றணுன்னா மாவை அரைக்கணும், இட்லினா மொத்தையாக போடணும், தோசைன்னா மெலிசாக போடணும், சாதம்னா வெள்ளையாக இருக்கும், களி கிஞ்சினா கேவுரு ஆட் பண்ணுறோம், பொங்கல்னா கூட கொஞ்சம் பருப்பு சேர்க்குறோம், சக்கரை பொங்கல்னா வெள்ளத்தை போடுறோம். இந்த மாதிரி பண்ணுறோமா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? அந்த மாதிரி every waveform has its own significant quality. எல்லாமே பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். பட் அதுக்குன்னு ஒரு யூனிக் ஸ்ட்ரென்த், யூனிக் ஃபீச்சர், யூனிக் டிஆர்பி. எத்தனை பேர் பிக் பாஸ் பார்க்குறீங்க? தமிழ் பிக் பாஸ், போய் சொல்லக்கூடாது. பார்க்கலையா யாருமே? விஜய் பார்வதிக்குன்னு ஒரு டிஆர்பி இருக்குது. இன்னைக்கு செவுட்லேயே அரைஞ்சு தள்ளி விட்டாங்க வெளியே. நம்ம கமருதீனுக்குன்னு ஒரு டிஆர்பி இருக்குது, அவனையும் செவுட்லேயே அரிச்சு துரத்தி விட்டாச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி எவ்ரி வேவ் ஃபார்ம் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ஸ்ட்ரென்த். வி நீட் டு ஐடென்டிஃபை த யூனிக் ஸ்ட்ரென்த் within the waveform and use it appropriately. Again I am repeating, we need to have active involvement of the patient. Our rehabilitation should be task specific. We need to introduce biofeedback and we need to have proper planning and integrate it rehabilitation with electrotherapy. Nothing is unachievable. Okay? Okay? Thank you. Any questions? Thank you anyway. Thank you for the patient hearing. So sir சொன்ன மாதிரி there is no break. ஐயோ முடிச்சிட்டான்னு சொல்லி கையை தட்டணுமே, நோ பிரேக்ன்றானே, டைரெக்டாக லஞ்ச் பிரேக் தான். ஸோ தெர் இஸ் ஒன் மோர் டாபிக், டிரான்ஸ் கிரேனியல் மேக்னெட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன். அதுக்காக தான் சார் ட்ரிவாண்ட்ரத்துலேருந்து வந்திருக்காரு. இப்போ நான் அதை எடுக்கலைன்னா மறுபடியும் நான் ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் கால் வைக்க முடியாது. ஸோ வித் ஆல் யுவர் பர்மிஷன், ஜஸ்ட் ஹோல்ட் வித் மீ ஃபார் ஃபியூ மோர் மினிட்ஸ். Let me introduce you to this wonderful technique called transcranial magnetic stimulation. It's definitely a magic wand. Harry Potter movie la paakrom illaya, vechirpaane oru magic wand. அந்த மாதிரி ஒரு magic wand வச்சுக்கிட்டு Dr. Guhan Ramamurthy and his team of rehabilitation specialists are already creating a revolution in the field of neuro rehabilitation, I would say. And Tiruchendur is so blessed to have such a knowledgeable person in a place like Tiruchendur. And நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நாம் பார்த்த most humblest down to earth doctorsல he will be the first person, I would say, Dr. Guhan Ramamurthy. So எனக்கு TMS is, I was telling with Dr. Manju also, our company has almost 200 plus products. I know all the 200 plus products better, but my knowledge with the TMS is not up to the mark, I would say. But still, with whatever the பூவோட சேர்ந்த நாரும் மணக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, once you tie flower as a garland, the twine what you are using it will also get the fragrance of that flower. So like that, with whatever little association I got with Dr. Guhan, I gained some knowledge.
That is what I'm going to share with you here. And I'm here for another 3 days to learn more about TMS with Dr. Guhan. So what is it? It's a non-invasive neuromodulation technique. இதுவும் neuromodulation தான்யா. பட் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த transcutaneous vagal nerve stimulation, transcutaneous posterior tibial nerve stimulation, transcutaneous facial nerve stimulation, எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணோம்? We know it is something to do with the cranium, but we are playing with the peripheral manner by playing with the frequency, amplitude, phase duration. We are trying to achieve better neuroplasticity from the peripheral. அதாவது கீழேந்து மேலே வரும். But with this, I am going to directly target my brain. So the magic band will directly target my brain. That is something called transcranial magnetic stimulation. So it is a non-invasive. We are making use of electromagnetic induction. We are trying to achieve either excitability or inhibition of the cortical area. And there is no anesthesia, and we are not implanting anything externally or internally, and there is no surgery required. It is an outpatient therapy which Dr. Guhan is already doing, and he is adding light to most of the patients who have no hope in their life. And I have witnessed a few of the cases myself. So that only makes me to stay for another 3 days with Dr. Guhan. So what is the need? So most of the neurological problems and psychiatric disorders, there is something like, நம்ம தம்பி உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க? கிறிஸ்டபரா? பிரகாஷா? கிருஷ்ண பிரகாஷா? Okay, thank you. தம்பி சொன்ன மாதிரி, there is a circuit level dysfunction which is exposing us to more of neurological and psychological issues. So that can be addressed with the help of the TMS. And patients who are resistant for other conventional methods of treatment also can be targeted. What we are trying to achieve is specific brain stimulation, and we are going to target the neural networks directly. இங்கே இந்த பெரிஃபரலாக பண்ணி இங்கே டார்கெட் பண்ணல, டைரக்டாக நியூரல் நெட்வொர்க்கே நம்ம டார்கெட் பண்ணுறோம். And we are going to promote neuroplasticity, either potentiation or inhibition, and we are trying to do it with minimal side effects, and it is well tolerated by the patients who undergo the TMS. So neuromodulation, what is that? We have been speaking about this so long. It is a therapeutic alteration in the nervous system activity by stimulating a specific neural circuits to restore normal function in the brain. So we are making use of the electromagnetic field, and we are targeting the network level, and we are not targeting the symptoms. And the symptoms எந்த நெட்வொர்க்லேருந்து வருதோ கபாலத்தில் அந்த நெட்வொர்க்கை டார்கெட் பண்ணி we are going to stimulate with the help of the TMS. So neuroplasticity இது நிறைய பேசிட்டோம். So it's again reorganizing the structure, function and connections with the help of the therapeutic stimulation, that is neuroplasticity. So there is something called long lasting increase in synaptic strength. So for few indications we need to stimulate, for few stimulations we have to inhibit. So we have to do the long lasting increase in synaptic strength with the help of the high frequency RTMS. So what we are going to achieve is we are going to strengthen the synaptic transmission. The functional outcome is the neural connectivity is getting enhanced. There is improved learning from the patient, and the memory of the patient improves very well, and there is increase in the cortical excitability when we are making use of long-term potentiation protocols with the help of the high frequency repeated
transcranial magnetic stimulation. Same way we have long-term depression also. So here we are not exciting the synaptic strength, we are inhibiting the synaptic strength. So for that we make use of low frequency RTMS. So what we are going to achieve is we are going to reduce the maladaptive hyperactivity, we are improving the network balance, and we are decreasing the cortical excitability. For you to understand, இப்போ ஒரு பேஷண்ட் டிப்ரெஷனில் இருக்காங்க, டிப்ரெஷனில் இருக்காங்கன்னா என்ன பண்ணணும், அவங்க ஆல்ரெடி their morale is low or high, low. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், we need to activate it. Then we will make use of long lasting potentiation. I am activating. இப்போ ஒரு பேஷண்ட் ஆங்ஸைட்டியில் இருக்காங்க, எதை பார்த்தாலும் பயப்படுறாங்க, சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கோவப்படுறாங்க, அப்போ அவங்க ஆக்டிவாக இருக்காங்களா இன்ஹிபிட்டடாக இருக்காங்களா? ஆக்டிவாக இருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இன்ஹிபிட் பண்ணணும். ஸோ வி மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் இன்ஹிபிஷன் மோட். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கிளினிக்கல் பிக்சர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ் வி either decide between potentiation or depression. பொட்டன்ஷியேஷன் போது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி, டிப்ரெஷன் போது ஆர் இன்ஹிபிஷன் போது லோ ஃப்ரீக்வன்சி we will use. Okay, clear? Then so yeah, so what it basically does is modulates the cortical excitability, and either we do potentiation or depression, we are regulating the neurotransmitters, and then we are able to achieve reorganization of the network, and we are elicit better motor cortex effects and metaplasticity also. So these all things we achieve with patients who are having problems with neural conductivity. One second. Savitri. Sir, அவர் அங்கேருந்து ஏதாவது ரிலே பண்ணுறாரான்னு கேட்டுக்கோங்களேன். So இதுதான் நம்ம various pulses what we will use. We make use of the single pulse or paired pulse. We will use it for cortical mapping. We will do a neurophysiological assessment with the help of the single pulse, which is used widely in diagnostic as well as in research settings. Then we have repetitive pulse, which is for therapeutic use. Either we use potentiation or depression with the repetitive transcranial magnetic stimulation. And high frequency, as I told you, it is long-term potentiation, low frequency is long-term depression. So based on the clinical picture, we need to either activate or inhibit the patient's activity, and we need to regulate the neural conductivity appropriately. So we need to pick and choose it appropriately. So then we also have something like theta burst mode. This is a US FDA cleared mode for treating depression. In this we have continuous theta burst, intermittent theta burst, intermediary theta burst modes, which will reduce the treatment time and at the same time give better therapeutic results, which is cleared by US FDA for patients who are dealing with depression and OCD, obsessive compulsive disorder. So this is the various pulses which we will be using. First thing is, which is very crucial, is determining the motor threshold. இப்போ for example, if we go to a doctor, இப்போ ஜொரோன்னு சொல்லி போகிறோம், பிறந்த குழந்தையாக இருந்தால் ஒரு 100 mg 150 mg பேராசிட்டமால், ஒரு மிடில் ஏஜ் ஒரு சின்ன குழந்தைலேருந்து ஒரு 10 years அப்படி இருந்தால் 250 milligrams ஆஃப் பேராசிட்டமால், ஒரு அடல்ட்டாக இருந்தால் 500 milligrams, கொஞ்சம் பெரியவங்களாக இருந்தால் 650 milligrams. Like that the dosage of paracetamol is getting varied. Yes or no? அதே மாதிரி every patient, they will have their own motor evoking potential of their brain. First we need to determine that, for which we will make use of the single pulse. So அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will take a line. This point is called nasion and this point is called occiput and this is enion. So nasion to enion
we will draw one line, and the protrusion this side, this is tragus 50%. அவ்வளோதான் வைக்கணும். இல்லை 120%னா it should be 60 and above, 70 or 75%. That should be the threshold I need to be giving. So the resting motor threshold or the motor evoking potential will help us to play higher or lower based on the clinical outcome we want to achieve. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா it is between 90 to 110% of the resting motor threshold for inhibitory protocol. So I excite the affected hemisphere, I inhibit the same side hemisphere. Same way it can be used in conditions like Parkinson's also, and like we make use of high frequency stimulations, and we will make use of the intermittent theta burst stimulation to have the similar effect by targeting the supplementary motor cortex for, and then this is the low frequency stimulation for Parkinson's, and we can also do sequential stimulation bilaterally. So I will do inhibitory protocol on the right DLPFC, and I will do excitatory protocol on the left DLPFC. Why? Most of the Parkinson patients, அவங்க என்ன வா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இருப்பாங்களா? They will be dull, they will be depressed, they won't have any motivation because they are not able to carry their day-to-day course by themselves. They are dependent on people. So அப்போ அவங்களுடைய morale வந்து டவுன் ஆகும். Psychological depression will be there. So I will do the excitation protocol on the left DLPFC and inhibition protocol on the right DLPFC. So like this, not only concentrating on the motor recovery, we can also contribute to the psychological recovery of the patients, because neurological and psychological problems are intertwined. Yes or no? Neurological problems உள்ள patientsக்கு definitely psychological problems இருக்கும். Yes or no? So we need to complement it appropriately, and the effects will be greatest when combined with proper physiotherapy. So these are same way headache. This is how we need to treat, like chronic migraine means the target area is going to be motor cortex again and dorsolateral prefrontal cortex again. So if I am treating the migraine, I will be targeting the motor cortex area with the 10 hertz frequency. If it is in the acute stage, I am going to target the occipital cortex. So like that, we have different areas we will be targeting in headache. So சரி, நம்ம வந்து டைரெக்டாக பிரெயினை ஸ்டிமுலேட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்கிறீங்களே, இஸ் இட் சேஃப், இதில் ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா, இட் இஸ் நான் இன்வேசிவ். இட் இஸ் அ நான் கன்வல்சிவ் நியூரோமாடுலேஷன் டெக்னிக். மீன்ஸ் இது வந்து சீசஸையோ எபிலப்சியோ ட்ரிகர் பண்ணாது. பட் ஆல்ரெடி அந்த ஹிஸ்ட்ரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ணும்போது we need to be prepared. அவ்வளோதான். அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வரும்னு சொல்ல முடியாது. பட் we need to be prepared if at all an epileptic episode comes. அந்த பேஷண்ட்ஸ்லையும் வரும்னு கிடையாது. There is very less cases reported of seizures after TMS in the last 15-20 years. So we need to be relatively careful, means that we should be informed that this patient is prone for seizures. இது கொடுக்கறதால வராது, இது கொடுக்கறதால ஆல்ரெடி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கும் ட்ரிகர் ஆகாது. பட் இஃப் a situation arises, we need to be prepared. அவ்வளோதான். Then no anesthesia required, no exposure to drugs is necessary. It is in international safety guidelines only, at least with psychiatric indications. Why I am saying this again is depression, OCD and all is already proven. But in neurology, now only in the last decade and a half, people are exploring it, and now we are creating more noise in the rehabilitation community about the significance of TMS in neuro rehabilitation. So it is very, very safe. There could be some local effects like ஏதோ தலையில் ஊறுற மாதிரி இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும். there might be some facial muscle twitching happening for some time and mild headache இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு.
அண்ட் சிஸ்டமிக் எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னா ஒரு மாதிரி டயர்டு ஃபீலிங் இருக்கும், ஒரு ஹெவி ஹெட்டட்னஸ் இருக்கும், which will last for only few minutes. Nothing to worry. But obviously we haven't seen many of the patients complaining all of this. So mostly it will resolve within minutes or few patients within hours. So we need not hit a panic button, and if needed we can supplement it with some mild analgesics if needed. Otherwise it will settle down by itself. So as I told you, seizure risk is very, very minimal. You could see out of 1,000 sessions, the risk happened is only 0.08 per 1,000 sessions. So the risk of seizures is very, very, very less, and so it is very, very safe. So the evidences are evolving now, particularly in the neuro segment. It is going to add more value in neuro rehabilitation and in the process of targeted neuromodulation, and there is lot of research importance to this as a casual brain stimulation tool, and it is a human model of neuroplasticity. Objective is neurophysiological biomarkers and translate the basic science into therapy, and it should be more personalized and individualized adaptive neuromodulation planned for the patient. Yeah, so now a device anger is central, that is the device supplied by us called BrainStem from a company called Rehab from South Korea. So now they are going to demonstrate the MTD determination visually. So now what she is doing is she has put the cap and she has made the markings. So she is marking it from nasion to inion and tragus to tragus, and this is the EMG amplifier. So she is going to fix it to the right abductor pollicis brevis. So EMG means there will be active, inactive and reference electrode. So she is going to connect all the three to the model there. Yeah. எடுக்கணுமா அதை blink ஆகுது சார் லைட்டாக எடுத்துட்டு. So now she is measuring the distance from nasion to inion. Yes. இந்த டிவைஸ் அது பரவாயில்ல ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதில் தான் போடுங்க தள்ளுங்க. So she is marking the center point, measuring from nasion to inion. Now tragus to tragus she is measuring, and she is going to mark the center point of this as well. So the intersection point of these two lines is called vertex, and from there she is going to go 5 centimeters lateral. So in that area only somewhere the motor cortex is there. So what she will do is she will create a small grid in that small 5 centimeter area, and each grid she will stimulate, and she will look for the response of the abductor pollicis brevis. So that is the device called BrainStem, which works on electromagnetic field from a company called Rehab Technologies from South Korea,
and we Synergy are the channel partners for this technology in India. And I would proudly say, like Dr. Guhan is the first person to install this brainstem device in India. Just think about somebody sitting in a place like Tiruchendur and investing on such a high value device. It's a premium product, high value product. Now we have at least 5-6 installations of this device, and there is one more device. The side. So that is a basic version. So that we have at least 25 installations. So the first installation of brainstem happened in Tiruchendur with Dr. Guhan. So now she is going to stimulate the right hemisphere, means right motor cortex. So that is why she is engaging the left abductor pollicis brevis. So 2 active electrodes reference electrode on a bony prominence. So that is a conventional figure 8 coil which we will use, so that there will be 2 circular coils and they will intersect in the center point, so that the intensity is more focal and it's able to bypass the cranium and go deep into the brain. So the EMG values also we will see in microvolts. So usually for male we will keep it at 50%. If it is female we will start with 40%. So she is setting a starting intensity, and now she is going to stimulate the motor cortex area. So the emission is going to happen from the center. So she is making use of a ice cream stick, where she will ensure she is positioning the coil appropriately at that point, and she is going to stimulate it. So now she will look for the response in the left abductor pollicis brevis. So there is no response. She has increased a little bit and targeting a second point. கையை காட்ட முடியுமா வீடியோவில்? தம்பியோட கை அவங்களுக்கு கேட்காதா சார்? அங்கே நான் பேசுறது இவருக்கே கேட்கல, அவங்களுக்கு எங்கே கேட்க போகுது? So she is looking for the response in the abductor pollicis brevis, stimulating points in and around this area. See on the side device pathina, you will see the EMG values also. இந்த வீடியோ என்ன காட்டுற வீடியோ வேணா ஸ்டாப் பண்ணிருங்க. அதை எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டிவைஸ் தெரியும். பார்த்தீங்களா பின்னாடி அந்த வேவ்ஸ் வருது இல்லையா டிவைஸில், தட் இஸ் தி EMG வேல்யூஸ். யூ see the response coming? Yeah. Did you see that? So she is stimulating the right motor cortex to see the response coming on the left side. ஸோ அது ரொம்ப மினிமலாக தான் இருக்கணும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடாது. ஸோ மினிமம் எவோக்கிங் பொட்டென்ஷியல் என்னன்றதை ஷீ இஸ் மோர் அக்யூரேட்லி ஃபிக்ஸிங் இட். ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா தட் வில் பி த பெஞ்ச் மார்க் ஃபார் அவர் தெரப்பி, எய்தர் டு டூ லாங் டேர்ம் பொட்டென்ஷியேஷன் ஆர் லாங் டேர்ம் டிப்ரெஷன். You see the fluctuation happening and you see the readings also coming on the right side. How much microvolts firing is happening in the abductor pollicis brevis. ஸோ இப்படி ஸ்டிமுலேட் பண்ணிகிட்டே வரும்போது எந்த பாயிண்டில் மேக்ஸிமம் மசில் ஆக்டிவிட்டி கிடைக்குதோ தட் இஸ் தி மோட்டர் கார்டெக்ஸ். அண்ட் தென் we start the treatment, repetitive transcranial magnetic stimulation or theta burst stimulation after we find the resting motor threshold or motor evoking potential for the patient. So treatment in varumbodhu it will be repetitive pulses. Either I will do 80 to 120% or 90% or 110%.
of the resting motor threshold based on the indication we are going to treat. ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறது இட்ஸ் a big challenge. சம்டைம்ஸ் கிடைக்கவே கிடைக்காது. இதுதான் பெரிய வேலை. இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தெரப்பி இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். But I should really appreciate these two people who are running the TMS. So they have lot of patience and they take time and treat the patient. I would request a big round of applause for these two people who are the success behind TMS with Dr. Guhan. Thank you both of you. Off பண்ணிடலாம். So future, it's already there. So we can treat psychiatric indications, neurological indications, stroke, neuropathic pain, myalgia. இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம்? இதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரோதெரப்பியில் நம்ம பேசினது எல்லாமே பெரிஃபெரலாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணி we are trying to achieve neuromodulation. But with TMS, we are stimulating the brain itself directly where we are able to achieve better therapeutic results. Contraindications, if my patient is having ferromagnetic devices and cochlear implants, deep brain stimulators, intracranial electricals, electrodes, and patients who are not MRI safe are not advisable for TMS. And active epilepsy without a medical clearance, and if there are any metal fragments in the skull or brain, it is all contraindicated. Relatively, if there is controlled epilepsy, we can still use it. And rare concern of autonomic triggers with patients who are having cardiovascular instability and migraine and can be managed better. Sometimes we need to be careful when patients who are already on antidepressants, antipsychotics, all that things, and it is strictly restricted in patients with pregnancy and tumors and patients who had had recent neurosurgery. And other practical contraindications are poor tolerance by the patient. Sometimes on the coil will create some noise. அதை கூட டாலரேட் பண்ண முடியாமல் patients might be sensitive. So we need to be careful with such patients. And the patients who have some uncontrolled psychiatric symptoms and the patients who have severe headache and which is persistent for some time, and sometimes neck pain also, it gets aggravated. If it subsides within a few minutes or hours, it's okay. If it persists, so for such patients we need to stop the transcranial magnetic stimulation. Thank you. So I can take any questions, and if not, I think we are done. Time to close for lunch, sir. Means when to start, you are asking. How much time? Yeah. Yes. Immediately after TMS. If at all your patient is having some giddy feeling or headache, you just wait for 5 to 10 minutes. If not, immediately. So we treated one patient with aphasia yesterday in SARS clinic only. Immediately after stimulating the Broca's area, what is aphasia? Sorry? என்னமோ சொல்கிறீங்க, நான் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு எங்கள் காதில் விடலை, எனக்கும் பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. Okay, so for that we treated a patient. Immediately after the session, we had an intensive speech therapy session. So TMS கொடுக்கும்போது என்னன்னா, அந்த மைண்டு வந்து இழகிரும், களிமண் மாதிரி. ரிஜிடாக இருக்கிற பிரெயினை டிஎம்எஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம களிமண் மாதிரி ஆக்கிடும். களிமண்ணை நம்ம எப்படி வேணாலும் மாடுலேட் பண்ணலாம். பிள்ளையாராகவும் பிடிக்கலாம், குரங்காகவும் பிடிக்கலாம். அது நம்ம என்ன பிடிக்க போகிறோன்றதை நம்ம முதலே டிசைட் பண்ணி வச்சுட்டு immediately after the TMS session start your intense rehab, either speech or
and balance training or strengthening or FES or activities of daily living, whatever you want to do, you start it immediately. ஏன் இமீடியட்டாக பண்ணணும்னா பேஷண்ட் இஸ் மோர் ஃபோக்கஸ்ட், பேஷண்ட் சர்க்கியூட் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ பேஷண்ட் வந்து டிஎம்எஸ் பண்ணாமல் கோஆப்ரேட் பண்ணுறதை விட பெட்டர் கோஆப்ரேஷன் we can expect from the patient. So we can achieve better therapeutic goals once when we start rehabilitation immediately after TMS. So TMS பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டுறாம start intense rehab immediately. The results will be very, very good. Okay? Any more questions? So post lunch, I think this batch will go to aquatic and the aquatic batch will come here. I think so. And are we ready for lunch? Yes, sir. Vandircha lunch? Yes. Thank you. Thank you for the patient hearing. And once again, I want to thank Dr. Guhan Ramamurthy and the team of Global Rehabilitation team headed by Dr. Rakesh and Dr. Mayandi and that beautiful lady, sorry I forgot her name, for this wonderful opportunity, and all the faculty, teaching members, non-teaching staff, students from different colleges who have taken lot of pain to travel to Tiruchendur from far off places like Tirunelveli, Madurai and Innonenga. Sorry? Innonenga. Madurai தானா? மதுரையிலேருந்து ஒரு பேட்ச் வந்தது தெரியும். திருநெல்வேலியிலேருந்து ஒன்று வந்ததா? அப்புறம் இன்னொன்று அங்கே தானா? I don't want to miss anybody. Anyway, sir, Kadalur Medical College. Yeah, and a special thanks to my friend who travelled all the way from Trivandrum, Dr. Nandagopan, and the chief guest of today's event, Dr. Manju. Thank you one and all. And I want to thank my team also for organizing everything. And I want to call on stage Mahesh, come here. He is also a physiotherapist and he is a product specialist who is working with me, and he only helped me in creating the presentation, and I think he owes a round of applause from you. Thank you all, and now we will disperse for lunch, and you go to the aquatic team and the aquatic team comes here. Thank you. Sir? Good. நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே? எந்த இயர் எல்லாரும்? ஃபைனல் இயர் இன்டர்ன்ஸ் கை தூக்குங்க. ஃபைனல் இயர் அண்ட் ஓகே, ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கை தூக்குங்க. ஓகே, வெரி குட். தேர்ட் இயர் மற்றதெல்லாம் இல்லையா? ஓகே, தூக்குங்க, ஆசைப்பட்டாங்க. தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு வாட்டி கை தூக்குங்க. தூக்குமா பரவாயில்லம்மா, எல்லாம் நம்மளாம் ஒன்று தான். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. அண்ட் யூ ஆர் ஃப்ரம் விச் காலேஜ்? விவேகானந்தா. யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்களேன். விஜய் எங்கே இருக்கு? தர்மபுரி. ஹவு ஃபார் இட் இஸ்? எப்படி வந்தீங்க? Wow. So let us give one round of applause for you itself for taking all of the effort to come here. Thank you so much. And I feel happy. So இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கீங்க. நல்லா என்ஜாய் பண்ணிங்களா ட்ரெயினில்? ஓவர் நைட் ட்ரெயினா? ஒரே ஜாலி தான். அப்போது களை கட்டியிருக்கோம். தூங்கிட்டீங்களா? ட்ரெயினில் இடம் இல்லையா? ரிசர்வ் பண்ணலையா? அன்ரிசர்வ்ட்லையா வந்தீங்க? ஐயோ தெய்வமே, ஒரு வாட்டி தெரியாமல் நான் பேசிக்கலி ஐ எம் ஆல்சோ எ ஃபிசியோ. ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை அண்டர் கிராஜுவேஷன் இன் 97 and my masters in sports in 2000.
So I'm a sports physio. I represented Tamil Nadu Cricket Board. I was part of BCCI. I worked with National Cricket Academy. So cricketல ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரையும் பார்த்துருக்கேன். ஐ ஒர்க் டில் இந்தியா A டீம் வரைக்கும். ஈவன் சீனியர் டீமும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் கிடையாது. பை மை ஸ்ட்ரென்த் வாஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் லேட்டர் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த மைக்கு பிடிச்சி பேச ஆரம்பிச்சேன்னா பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். கொஞ்சம் டீச்சிங் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு பார்த்தப்போ தான் ஐ காட் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஸ் தி ப்ராடக்ட் மேனேஜர் வித் Chattanooga. So Chattanooga is an US brand which deals with high-end electrotherapy and pain management devices. And later I got it associated with Synergy. Synergy தான் இங்கே இருக்குது ஸ்டாண்டி, அந்த பொம்பளை புள்ள ஒத்த கண்ணு தெரியுது. இன்னொரு கண்ணை நான் தேடுறேன், அந்த பக்கம் பார்த்தாலும் அதே ஒத்த கண்ணு தான் தெரியுது. So I started representing Synergy as its clinical and marketing head for the last 3 years. We are one-stop shop solution for all your physiotherapy and rehabilitation needs. So physiotherapy என்றது it's not something what we study and what we know. It is something much bigger. நம்ம நினைக்க முடியாத அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கிறது தான் இயன்முறை சிகிச்சை மருத்துவம். அதை பற்றி ஒரு புரிதலை கொடுக்கறதுக்காக டாக்டர் குஹனால் எடுக்கப்பட்ட ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் இந்த ஆஸ்பயர் ஃபவுண்டேஷன். அண்ட் ஆஸ் Synergy, we are very proud and happy and privileged and respectful to Dr. Guhan to making us as an associate when it comes to academic activities. So Synergy என்ன ப்ராப்ளம்னா, இது வந்து IFT டிவைஸ் நம்ம சொல்ல போனால், பட் இதில் IFT மட்டும் இல்லை, இதில் ஒரு 25 வேவ் ஃபார்ம் இருக்குது. நான் இப்போ சொல்லுவேன் அதை பற்றி. ஸோ எங்ககிட்ட இருக்கிற மினிமல் டிவைஸுக்கே we need to educate, we need to train the end user. End user யார்? நம்ம தான், என்னுடைய கம்யூனிட்டி தான். So we have devices which range from 50,000 to 50 lakhs to 5 crores to 10 crores also. So we have a strong academic department also which is headed by me, and we are very proud to be associated with somebody as noble, as humble, as knowledgeable as Dr. Guhan in his educational activities. So last year ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம், அது யாராவது அட்டன் பண்ணிங்களா இங்கே? இல்லை. ஸோ லாஸ்ட் இயர் it was the whole day I took a detailed session on electrotherapy in physiotherapy and rehabilitation. Today it's going to be a little bit more specific and case oriented. நம்ம யோசிக்காத கேஸுக்கெல்லாம் நம்ம எலக்ட்ரோதெரப்பியில் எப்படி ட்ரீட் பண்ணலான்றது தான் நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஆர் யூ ஆல் எக்ஸைட்டட் ஃபார் திஸ்? ரிட்டர்ன் எப்படி போகிறீங்க? எத்தனை மணிக்கு? நைட் 9:30க்கா? 6:15க்கா? ஓ, இங்கேருந்து திருநெல்வேலிக்கு எப்படி போகிறீங்க? 6 மணிக்கு ட்ரெயினா? ஓ, அப்போ அதுக்குள்ளே கிளம்பணும். ஓகே, டன். தேங்க்யூ. Thank you for coming. The first topic, there are 2 topics which I am going to discuss with you people. One is case-based practical approach electrotherapy workshop in neuro rehabilitation. The other one is all you need to know about transcranial magnetic stimulation. So let us get forward with the first topic. First, neuro rehabilitation na enna? What do we mean by neuro rehabilitation? It is about retaining the nervous system. How? That is very, very important. இது வரைக்கும் நம்ம நியூரோ ரீஹாபிலிட்டேஷனில் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபர்கெட் பண்ண ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஆக்டிவ். யார் ஆக்டிவாக இருக்கணும் ரீஹாபிலிட்டேஷனில்? தெரபிஸ்டா? பேஷண்ட்? நம்ம தெரபிஸ்டே ஆக்டிவாக இருக்கிறது இல்லை. நான் ஒரு நாள் பார்த்தேன், ஒரு ஐ திங்க் இட் வாஸ் இன் கேரளா, ஒரு சென்டர். அந்த பையன் ஃபோனை பேசிக்கிட்டு அந்த பேஷண்ட்டுக்கு பாசிவ் மொபிலைசேஷன் எல்போ, எதுக்கு ஃப்ளெக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன், கார்பரேஷன் கோலாவில் தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். மணி 5:30 ஆயிடுச்சு. கேர்ள் ஃப்ரெண்டு வெயிட்டிங் மாலில், 6 மணிக்குள்ளே போய் ஆகணும், இல்லாட்டி எவனா தூக்கிட்டு போயிடுவான். அந்த டென்ஷனு. ஸோ இதை எப்படியாவது முடிச்சுட்டு போகணும். பம்ப் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தான். டே தம்பி என்னடா பண்ணுற? சார் மொபிலைஸ் பண்ணுறேன் சார். எதுக்குடா பண்ணுற? பாசிவ் மொபிலைசேஷன் சார். என்னடா பண்ண போகிற?
பேஷண்ட்டால் பண்ண முடியல சார், நான் ரிப்பீட்டடாக பண்ணி சார் ஸ்டிஃப் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறேன் சார், இங்கே நர்வ்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அங்கே இது பண்ணி நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டியை இன்டியூஸ் பண்ண போகிறேன் சார். இதுதான் நம்ம பண்ணுறோம். even though we know neurological problems or something to do with upper motor neuron lesion, நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே பெரிஃபரலாக டிஸ்டலாக பண்ணி we are expecting something to happen here. Is it going to happen or not? That is a $1 million question. Yes or no? So what is neurorehabilitation? It has to be active involvement of both the therapist and the patient. Therapist-um physically, mentally present ah irukanum, patient-um physically, mentally present ah irukanum. That is very, very important. Second is, it should be task specific. Abdina, you should have short-term goals in your rehabilitation. ஸோ இப்போ ஒரு நியூரலாஜிக்கல் பேஷண்ட் என்ன, நல்லா நடந்துகிட்டு இருந்த மனுஷன், ஓடிக்கிட்டு இருந்த மனுஷன், நடமாடிக்கிட்டு இருந்த மனுஷன் திடீர்னு படுக்கை ஆகிட்டார். இட் டசன்ட் நோ ஹவு டு டர்ன் இன் பெட், ஹவு டு கெட் அப், ஹவு டு சிட், ஹவு டு ஸ்டாண்ட், ஹவு டு வாக், ஹவு டு டேக் ஃபார்வர்ட் தி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் டெய்லி லிவிங். அப்படி தானே பேஸ்ட் ஆன் த சிவியாரிட்டி. அப்படி என்னன்னா தே ஆர் ஈக்குவல் டு அ நியூ பார்ன் சைல்டு, புதுசாக பிறந்த குழந்தை மாதிரி அவங்க. இப்போ புதுசாக பிறந்த குழந்தைக்கு மைல் ஸ்டோன்ஸ், பிறந்தோன்னே குழந்தை எழுந்து ஓடுதா? இல்லை. ஸோ இட் டேக்ஸ் அபவுட் 3 months, க்ளோஸ் டு 2 to 3 months நெக் கண்ட்ரோல் வர்றதுக்கு. அது வரைக்கும் குழந்தை தலையை பத்திரமா பிடி, தலையை பிடின்னுவாங்க. ஏன்னா நெக் கண்ட்ரோல் இருக்காது. 2 to 3 months த சைல்டு கெட்ஸ் தி ஃபஸ்ட் மைல் ஸ்டோன் விச் இஸ் ஹெட் கண்ட்ரோல், இல்லையா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும், குழந்தை குப்புறப்படுக்கும், அதுக்கப்புறம் முன்னாடி நீஞ்சும், அதுக்கப்புறம் எழுந்து உட்காரும், அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட்டை பிடிச்சிட்டு நிற்கும், அதுக்கப்புறம் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் மூவிங், இட் டேக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸ், அதுக்கப்புறம் நடக்க ஆரம்பிக்கும், ஓட ஆரம்பிக்கும். தட் இஸ் ஹவ் தி நியூரோ டெவலப்மெண்ட் ஹேப்பன்ஸ். எஸ் ஆர் நோ? அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா நடமாடிட்டு இருந்த ஒரு மனுஷன் ஃபார் சம் ரீசன்ஸ் ஹி ஆர் ஷீ இஸ் பெட் ரிடன். வென் வி ஆர் பிளானிங் அவர் ரீஹாபிலிட்டேஷன், படுக்க இருக்கிறவன் எழுந்து ஒலிம்பிக்ஸில் ஓடணும்னு நினைக்கக்கூடாது. நினைக்கலாம், பட் அதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் ஹாவ் டாஸ்க் ஸ்பெசிஃபிக் ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ் விச் யூ அச்சீவ் வித் ரெப்படேட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் இஃப் பாசிபிள். ஃபீட்பேக் ட்ரிவன். ஃபீட்பேக்னா எங்கேருந்து வரணும்? பேஷண்ட் கிட்டேருந்து வரலாம், ஏதாவது டிவைஸ்லேருந்து வரலாம் ஃபீட்பேக்கு. அதை வச்சு வி ஆர் ட்ரைங் டு ப்ரிவெண்ட் மேல் அடாப்டிவ் மூமெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ். அப்படின்னா என்ன? மேல் அடாப்டிவ் மூமெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னா என்ன? இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டு ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு, நம்ம எதுவும் ட்ரீட் பண்ணலன்னா கூட அந்த அக்யூட் ஃபேஸ் ஐ ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ரெக்கவர் ஆனவுடனே அவங்களாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நடக்கும்போது எப்படி நடப்பாங்க? டார்சிஃப்ளெக்ஷன் வராததால் கால் இப்படி போகுமா? அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஸ்பாஸ்டிசிட்டி இருந்ததுன்னா கையும் இப்படி இருக்கும். ஸோ அவங்க வாக் பண்ணும்போது கை தானாக இப்படி வரும், கால் இப்படி சர்க்கம்டெக்ஷன் கெயிட்டில் போய்கிட்டே இருக்கும். இப்படியே நடந்து இஃப் தே கெட் அடாப்டட் டு that is called maladaptive movements. அப்படின்னா நான் கரெக்டாக பண்ணலை, ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச வகையில் நான் பண்ணுறேன், அதை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணவே கூடாது. ஸோ we should have short term goals with active participation of the patients, with high repetitions and with biofeedback. We should prevent maladaptive movements and achieve neurorehabilitation. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? We are trying to take the help of electrotherapy and technology, and we are going to make the patient an active partner, and I am going to be task specific in whatever topics I am going to present to you today, and I am going to get some feedback from the patient also, and I am going to achieve a meaningful neuroplastic changes. So nama neuro rehabilitation eppadi irukuna, it should be active, we should integrate the technology, it should be task specific, we can make use of electrotherapy, and then it has to be with biofeedback. இதெல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது we achieve high levels of neuroplasticity. அப்படின்னா என்ன? What do you mean by neuroplasticity? What do you mean by neuroplasticity? ஹலோ, அப்படின்னா என்ன? நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னா என்ன? I'll tell you.
ஸோ நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா, நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டினா லேமன் டைமில் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, there is some area which controls a particular activity in my body, in my brain. அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற நியூரான்ஸ் ஆர் டெட். அப்போது அந்த நியூரான்ஸ் எந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணுதோ அது என்னால் பண்ண முடியாது. ஸோ என் கையை கண்ட்ரோல் பண்ணுற நியூரான்ஸ் டெட் ஆச்சுன்னா இந்த கையை என்னால் மூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ டெட்டுன்றது இட்ஸ் அ வேக் ஸ்டேட்மெண்ட். ஹவு ஃபார் டெட், டோட்டலி டெட்டா, பார்ஷியலி டெட்டா, இஸ் தேர் சம் லைஃப், இது எல்லாத்தையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், இங்கே தான் லீஷன்னு தெரியும். பட் வி ஹாவ் தி கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ் வேர் வி டூ பேசிவ் மூமெண்ட்ஸ். பேசிவ்லேருந்து ஆக்டிவ் வந்ததுன்னா ஆக்டிவ் சொல்கிறோம், அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவ் அசிஸ்டட் பண்ணுறோம், அப்புறம் ஆக்டிவ் ரெசிஸ்டட் பண்ணுறோம். எவ்ரி திங் வி ஆர் டூயிங் பெரிஃபரலி இன் ஸ்பைட் ஆஃப் நோயிங் இட் இஸ் ஹையர் மோட்டார் நியூரான் லீஷன். அண்ட் இது வழியாக ஒரு கனெக்ஷன் கிரியேட் ஆகி பிளாஸ்டிசிட்டி இன்டியூஸ் ஆகி அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அசோசியேட்டட் நியூரான்ஸ் இந்த ஆக்டிவிட்டியை பிக் பண்ணுமா அப்படின்ற எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான் நம்ம பண்ணுற கன்வென்ஷனல் நியூரோ ரீஹாபிலிட்டேஷன். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இதுலேருந்து நம்ம மாறுபடணும். வி நீட் டு பி மச் மோர் task specific and goal oriented. So the topics which we are going to discuss is pharyngeal electrical stimulation, transcutaneous tibial nerve stimulation, functional electrical stimulation, facial stimulation, tense and neuropathic pain, and transcutaneous vagal nerve stimulation, and a few waveforms of neurological significance. இதுதான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, the first topic is dysphagia. அப்படின்னா என்ன? disability, difficulty in swallowing. ஸோ இப்போ நம்ம இதை இப்போ நான் சொன்ன இந்த இண்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக் இண்டிகேஷன்ஸ் which are very common in neurological patients. இதுக்கு what answer do we have in electrotherapy? What do you mean by electrotherapy? அப்படின்னா என்ன? கரண்ட்டு வைக்கிறது. ஐ ஹேட் அ பேஷண்ட், பேஷண்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சிட்டாங்க, என்னோட ஓபி முடிஞ்சிருச்சு. தட் இஸ் அனதர் ஒன் டாக்டர், அவரோட ஓபி போய்கிட்டு இருக்கு. சரி நானும் கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வரேன். திஸ் ஹேப்பன்ட் 20 years பிஃபோர். வரும்போது அந்த டாக்டரை பார்க்க வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தவன் என்னோடய பேஷண்ட்டுக்கிட்ட என்ன பண்ணிட்டு வர அப்படின்னு. இல்லைப்பா டாக்டரு இடுப்பு வலி, கரண்ட்டை வச்சுக்கிட்டா சரியாகும்னாரு, அதான் வச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னாரு. உடனே ஒரு ஐயோ கரண்ட்டெல்லாம் வைக்காத, ரத்தத்தெல்லாம் உறிஞ்சிரும், நரம்பெல்லாம் தளர்ந்துரும், ரத்தம் சுண்டிரும், ரத்த சோகை வந்துடும், அது இதுன்னு ஒரே பில்டப்பாக கொடுத்துட்டு இருந்தார். நான் கூப்பிட்டேனே, உங்களுக்கு என்ன தெரியும், வாட் இஸ் யுவர் குவாலிஃபிகேஷன், ஹவு யூ கிளைம் தட் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னாரு. இந்த ரத்தத்தெல்லாம் உரியுதுன்னு சொன்னீங்களே, அந்த வேலையை செஞ்சது நான் தான் அப்படின்னு. நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான். காலையில் 10லேருந்து 1 வரையும் ட்ரீட் பண்ணும்போது 2 லோடு லாரி அனுப்பிச்சிட்டேன். ஒரு 15,000 ஒரு லோடுக்கு 30,000 வந்துருச்சு. இன்றைக்கும் ஒரு லோடு போயிடுச்சு. 2வது லோடு ஃபில் ஆனோன்னா இன்னும் ஒரு ஆள் வந்தால் கணக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் உள்ளே வந்தீங்கன்னா அதையும் ஃபில் பண்ணிடுவேன். காலையில் 2 லோடு, சாயங்காலம் 2 லோடு, மொத்தம் ஒரு 60,000 சம்பாரிச்சுடனே வரீங்களா அப்படின்னு. என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க? அப்போ நீங்கள் என்னத்தை சார் சொன்னீங்க? தெரியாத விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் ஏன் சார் பேசுகிறீங்க? நாங்கள் என்ன கரண்ட்லேயே கொண்டு போய் விரல விடுறோம்? we are modulating the electric current in a therapeutic manner, that is called electrotherapy. Okay, so what we are doing, I am making use of the electric current by application of the electrodes on the surface of the body, and I am expecting some biochemical and physiological changes by stimulating the nerve or the muscle, and I am expecting some changes to happen in the human body. As simple as that we can explain electrotherapy. Okay, என்னடா ஒரு இடியாப்பத்தை கொசன்னு போட்டு விட்ட மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. கரண்ட்டை இந்த டிவைஸ் வழியாக மாடுலேட் பண்ணி பேஷண்ட்டுக்கு எந்த அட்வர்ஸ் எஃபெக்டும் வராத மாதிரி தெரப்பியூட்டிக் பெனிஃபிட் கொடுக்குற மாதிரி பண்ணுறது தான் எலக்ட்ரோதெரப்பி. நம்ம ரத்தத்தை உரியத்துக்கோ நரம்பை தளர வைக்கிறதுக்கோ நம்ம இல்லை. So the first topic is dysphagia. அப்படின்னா என்ன? You said difficulty in swallowing, right? இப்போ swallowingல there are various stages. oral stage, pharyngeal stage, esophagus stage. என்னையா சாப்பாட்டை பற்றி பேசிட்டு பக்கத்தில் எதை போட்டிருக்கேன்னு கேட்காதீங்க. அதுவும் ஒரு ப்ரெஷர் பேஸ்டு சிஸ்டம் தான். அது நடந்தால் தான் இதுக்கு வேலை, இது நடந்தால் தான் அதுக்கு வேலை. போத் ஆர்
இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். இன்புட்டே போட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் வேலைக்கு ஆகாது, அவுட்புட்டே போயிட்டு இருந்தாலும் வேலைக்கு ஆகாது. ரெண்டுமே ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக இருக்கணும். அதனால தான் இந்த எக்ஸாம்பிளை போட்டேன். ஸோ இட்ஸ் அ ப்ரெஷர் பேஸ்டு சிஸ்டம் வேர் தேர் ஆர் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் லைக் ஓரல் ஸ்டேஜ், ஃபெரிஞ்சியல் ஸ்டேஜ் and esophageal stage. So we are going to manage dysphagia either at the oral stage or at the pharyngeal stage. Esophageal stage, this is not going to help you. So what we are going to do here is we are going to concentrate on which valve is affected or which chamber is affected. இப்போ இந்த orbicularis oris இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது சரியாக மூடலை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஆன்டீரியர் ஸ்பில்லேஜ். நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஜொல்லு ஒழுகும். நம்ம படத்துக்கு போனோன்னா இவர் பேர் தான் மகேஷ், இவர் 10 வருஷமாக குட்கா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தார், இவருக்கு வாய் கேன்சர் வந்துருச்சு, வாழ்க்கையே இருண்டுருச்சு அப்படின்னும் போது அவங்க வீட்டுக்காரம்மா ஏதோ ஊட்டுவாங்க. ஊட்டும்போது இங்கே சைடில் ஒழுகும். Why? Because orbicularis oris closure is compensated. So the patient is not able to hold the bolus within his mouth. So there is dribbling of the food material. Okay. Same way, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரிங்ஸ். ஃபேரிங்ஸில் வந்து there is oropharyngeal seal. அந்த seal close ஆகணும் and it should prevent the outlet into the larynx which will connect to the airways, and then it should reach the upper esophageal tract, and then it has to reach through the esophagus to the stomach. So it's இங்கேயும் இது ப்ராப்பராக க்ளோஸ் ஆகலைன்னா ஸ்பில்லேஜ் ஆகும். இந்த வேல்வு சரியான நேரத்தில் ஓப்பன் ஆகலைன்னாலும் swallowing is going to be difficult. So we are going to make use of the NMES stimulation here. So oral ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம சாப்பாட்டை போட்டு நல்லா வாயில் போட்டு அசை போடணும். அவசரமாக சாப்பிடவே கூடாது. மாடு என்ன பண்ணும், உட்காந்து அழகாக மணிக்கணக்காக அசைப்படும். ஸோ வி ஷுட் ஆல்சோ chew. அதுக்கு தான் கடவுள் பல்லு கொடுத்துருக்கான். மெல்லாமல் அப்படியே முழுங்கக்கூடாது. யூ ஷுட் chew your food. நல்லா மஞ்ச் பண்ணி அந்த ஒரு பால் மார்க் கிரியேட் ஆகும். தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் as bolus. அந்த bolus retention within your mouth is ensured by the power of your orbicularis oris and buccinator muscles. ஓகே, அதில் வீக்னஸ் இருந்ததுன்னா anterior spillage நடக்கும். ஸோ தென் esophageal ஸ்டேஜில் the larynx வந்து ரைஸ் ஆகணும். vocal folds வந்து it has to close to protect the airways. epiglottisம் க்ளோஸ் ஆகணும் to prevent entry into the airways, and then nasal cavity should be separated from the pharynx through the soft palate. இப்படியும் மூக்குக்கும் ஏறக்கூடாது, லங்ஸுக்கும் போகக்கூடாது. ப்ராப்பர் கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் க்ளோஷர் அண்ட் ஓப்பனிங் ஆஃப் த வேல்வ்ஸ். The food should reach stages by stages from the oral to the pharyngeal to the esophagus to the stomach. So இதில் ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்ததுன்னா we deal it with the help of this device, and there are few stages we'll be crossing, and these nerves play a very crucial role, like the trigeminal nerve, glossopharyngeal nerve, vagus nerve have sensory role, whereas trigeminal, facial, glossopharyngeal, vagus and hypoglossal nerves, they have motor inclination towards the process of swallowing. So இது வந்து ஒரு neural pathway, like we'll be having the afferent muscle fibers, we will be having the motor fibers, there will be connection between the cranial nerves which helps, and it's a process. It is perceived by the motor cortex, motor neurons. Like that it reaches the central cortex, and this is how the whole process of swallowing is happening. இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் நடக்கிறது கிடையாது. நம்ம என்னத்தையாவது போட்டு முழுங்கிட்டு போயிடுறோம். நமக்கு ஈஸியாக நடக்கிறதுனால அதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் தெரியல. திங்க் அபவுட் சம்படி ஹூ கான்ட் ஈவன் ஸ்வாலோ தேர் ஓன் சலைவா. ஸோ தே வில் பி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். அப்போ தான் நமக்கு இது தெரியும். ஸோ we need to consider these cranial nerves at different levels of swallowing. So இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? What we are going to do? We are going to make use of NMES. What do you mean by NMES? NMES na enna? Neuromuscular electrical stimulation. So it is a special device or what? நம்ம இப்போ எப்படி பண்ணுறோம் neuromuscular electrical stimulation? எதை வச்சு பண்ணுறோம்? பண்ணுறீங்களா neuromuscular electrical stimulation?
எதை வச்சு பண்ணுறீங்க? சாரி, பென் எலக்ட்ரோடு வச்சு எந்த வேவ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஃபேரடிக்கு என்ன டைப் ஆஃப் வேவ் ஃபார்ம்? என்னடா இவன் கேள்வி ஒரு பதில் சொன்னால் இன்னொரு கேள்வி கேட்குறானே. சாரி, ஏசிமெட்ரிக் வேவ் ஃபார்ம். ஓகே, அதில் எத்தனை வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபேரடிக்கில்? யா வெரி குட். ட்ரையாங்குலர், ட்ரபிசாய்டல், அப்புறம் ஷார்ட் டூத். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு இவ்வளோ வேரியேஷன்? எதுக்கு? ட்ரையாங்குலர் எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்க? ட்ரபிசாய்டல் எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஷார்ட் டூத் எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்க? அப்படி ஏதாவது இருக்கா? இருக்குல்ல? தெரியுமா எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னு? எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியுமா? We will go through that. So why we are going to make use of NMES in swallowing is, it helps us to increase the swallowing frequency of the patient, and the effort, the intensity of the effort put by the patient also increases, and it increases through sensory stimulation. Volitional effort is facilitated. So the sensory partyum target பண்ணுது, motor partyum target பண்ணி we are able to strengthen the muscles of swallowing. தம்பிக்கு ஒரு டச்சப் பண்ணி விடுங்கம்மா. யாராவது வச்சுருக்கீங்களா? டச்சப் இருந்தால் கொடுங்க. தம்பி டச்சப் பண்ணிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்தாப்பாப்புல. அவர் ஃபோட்டோ எடுக்கிறத பார்த்தோன்னே சேரை தூக்கி அந்த பக்கம் போட்டார், எடுத்து தலையை வர்றாரு. வேற லெவல். அவர் தான் பண்ண சொன்னாரா? நீங்கள் தான் சொன்னீங்களா? ஓகே. ஸோ it's not a pure reflex. It is both voluntary and involuntary. It can be trained, it can be re-educated. With the help of the NMES, we can train the swallowing. Why we need to train the swallowing? This statistics will explain us. Patients who had dysphagia, it is dark color. Patients who didn't have dysphagia with the stroke, it is highlighted in green. So death rate பாருங்க, patients who are having dysphagia, the death is almost double, 66%, whereas patients without dysphagia, the death rate is only 36%, half of it. எல்லா காம்ப்ளிகேஷன்ஸுமே பாருங்கள், either it is pneumonia or sepsis or decubitus, whatever complications we see, it is high among patients with dysphagia than with patients who don't have dysphagia. So dysphagia plays a very crucial role in stroke rehabilitation. So for that we have this device called Vital Stim Plus. எங்கே போனாங்க என் டீம்? ஒருத்தனையும் காணோம். Okay, we have a device called Vital Stim Plus. The device is over here. Mahesh. So what is Vital Stim Plus is, it is a NMES device which is used in re-educating or retraining the muscles of swallowing. ஒரே ஒரு நிமிஷம். So we make use of electrical stimulation. எங்கடா போன? Okay, so what we are combining here, we are not only doing electrical stimulation, we are going to integrate electrical stimulation with a feedback, auditory and visual feedback. What is that auditory and visual feedback? ஒரு வாலண்டியர் வாங்க தம்பி, யாராவது ஒருத்தர் வாங்க. அவனை ஏதாவது கலாச்சிட போகிறான்னு அவனே எழுந்து வந்துட்டான் முதல்லையே. உட்கார் தம்பி. ஒரு நிமிஷம் அதை படி. ஸோ இது வந்து ஸ்பெஷலி மேட் எலக்ட்ரோட்ஸ் டு ரீட்ரெயின் த மசில்ஸ் ஆஃப் ஸ்வாலோயிங். உங்களுக்கு அங்கே கேமராலையும் காமிப்பாங்க பாருங்கள். ஜஸ்ட் இப்படி தாடைய மேலே தூக்கி.
ஸோ இட் ஹேஸ் வேரியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஐ எம் கோயிங் டு இன்டகிரேட் சர்ஃபேஸ் இஎம்ஜி along with electrical stimulation. Okay, so EMG na enna, what do you mean by EMG? Electromyography na enna, something external or internal? Electromyography என்றது something internal actively happening or passively happening? யார் சொன்னீங்க? அது என்னமா எலக்ட்ரோமயோகிராஃபி என்ன உள்ள நடக்கிற ஒரு விஷயமா, நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஏதாவது பண்ணுறோமா? மசிலோட ஆக்டிவேஷன் தான். ஸோ மசில் இட் செல்ஃப் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது தான் எலக்ட்ரோமயோகிராஃபி. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், கன்சிடர் ஹீ இஸ் அ பேஷண்ட் வித் ஸ்வாலோயிங் டிஸார்டர். ஓகே, ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு செட் தி இஎம்ஜி த்ரெஷோல்ட். ஸோ ஐ வில் செலக்ட் ஹியர். இந்த ஸ்க்ரீனை காட்டுங்க தம்பி முடிஞ்சா. ஸோ ஐல் கோ டு த செட்டிங்ஸ். ஓகே, யா, இப்போது ஐ எம் கோயிங் டு கேப்சர் டார்கெட். தம்பி நான் சொல்லும்போது சும்மா அப்படியே எச்சம் முழுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபியூ டைம்ஸ் பண்ணணும், சரியா? பண்ணு, ஃபியூ டைம்ஸ் பண்ணு. இந்த சைடு ஆக்டிவிட்டி தெரியுதா, மசில் ஆக்டிவிட்டி? மசில் ஆக்டிவிட்டி தெரியுதா? ஸோ தட் இஸ் த மசில் ஆக்டிவிட்டி. இது என்னது, தம்பி வந்து ஆக்டிவாக பண்ணுறது. ஓகே, பண்ணிக்கிட்டே இரு தம்பி. ஸோ அந்த பையனை ஒரு ஃபியூ ரெப்டிஷன்ஸ் பண்ண சொல்லிவிட்டு ஸ்டாப் என் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஹி ஹஸ் டெவலப்டு 41 மைக்ரோ வோல்ட்ஸ். இவர் நார்மல்ன்றதால 41 வந்தது. இதுவே ஒரு பேஷண்ட்டாக இருந்தால் 2 வோல்ட்ஸோ 2 மைக்ரோ வோல்ட்ஸோ 4 மைக்ரோ வோல்ட்ஸோ அவ்வளோதான் வரும். ஸோ அதை இஎம்ஜி த்ரெஷோல்ட் செட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஐம் கோயிங் டு செட் தி இன்டென்சிட்டி. ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த இன்டென்சிட்டி. ஸ்டிமுலேஷன் வருதா தம்பி? போகிற நம்பர் சொல்லுங்கள். போதுமா? இன்னும் எல்லாத்துக்கும் மண்டையாட்டுறாரு. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ நவ் தி ஸ்டிமுலேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி இனிஷியேட்டட் by active contraction. He has to contract the muscle, reach the EMG threshold set by him. அது பண்ணுற வரைக்கும் ஸ்டிமுலேஷன் வராது. அங்கே பாருங்கள், கண்ட்ராக்ட்னு கமெண்ட் காட்டிக்கிட்டே இருக்குது. அந்த ரெட் மார்க் இருக்குது பாருங்கள் இந்த சைடில், இந்த ரெட் மார்க்கை வந்து தம்பி ரீச் பண்ணணும், அப்போ தான் ஸ்டிமுலேஷன் வரும். இப்போ கண்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் தம்பி, எச்சியை முழுங்குங்க. ஒன்ஸ் he reaches, he is getting the stimulation. So it holds for 5 seconds. 5 seconds hold பண்ணும், and again it will come back to 0. Again it wait for the EMG threshold. So இவன் கண்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை ரீச் பண்ணணும். Once he reaches, the stimulation is on. So for every stimulation to come, the patient has to actively fire the muscle and reach the EMG threshold set by him. அதை ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டிமுலேஷன் வரும். ரீச் பண்ணலை அப்படின்னா the patient will not get the stimulation. ஸோ ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறோமா? ஆர் வி டாஸ்க் ஸ்பெசிஃபிக்? ஐ எம் ஒன்லி கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் swallowing difficulty. Am I making the patient active participant? Yes. Am I integrating electrotherapy here? Yes. Am I integrating technology here? Yes. Am I making use of biofeedback? Yes. So இது எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணி when I retrain my patient and when my patient have a goal to achieve, இந்த ரெட் கோடை தாண்டணும் அப்படின்னும் போது அவனால் முடியலன்னா கூட he will push himself or herself forward more. அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது டார்கெட் இருக்குது. அந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணணும்னு அவங்க முனைப்பாக செயல்படுவாங்க. செயல்படும் போது the results are obvious to be seen. This is called EMG triggered electrical stimulation for retraining the muscles of swallowing. Okay, clear? Stop. இது இன்னும் நிறைய பண்ணலாம் இதில். அதாவது இப்போ நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஆன்டீரியர் ஸ்பில்லேஜ் இருக்குன்னா, ஸோ இந்த மிடில் பிரான்ச் ஆஃப் ஃபேஷியல் நர்வ் ரெண்டு பக்கமும் அட் அ டைம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணலாம். பேஷண்ட்டுக்கு ஓரலும் இருக்குது, ஃபெரிஞ்சல் லெவல்லையும் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா 2 and 4 சேனல்ஸ் இங்கே, 1 and 3 சேனல்ஸ் இங்கே இப்படி வச்சுட்டு we will stimulate all the 4 channels at the same time.
And the Mary, based on the clinical picture in front of us, we will have various placement methods. Okay? So this is how EMG integration happens, and we elicit active participation of the patient in rehabilitation. Okay? Thambi peru? Ajaya. Thank you. In the இடத்துல அதுதான் superficial வரும். It is easily accessible through surface electrodes. அதனால we are going to stimulate the posterior tibial nerve, and we are going to inhibit the DHARAMA overactivity, which is one of the primary reasons for incontinence among people. Okay, so இது என்ன பண்ணுது? The tibial nerve supplies the bladder, pelvic floor and urethral sphincter, and it acts as a point to modulate sacral bladder reflexes. So that is one reason why we are going to make use of this tibial nerve for re-education of the pelvic floor basically. So what it does is, it basically calms the bladder. Overactive இருக்கிற bladder, come on மச்சான், tension ஆகாத, cool ஆயிடு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த posterior tibial nerve stimulation. Why it is preferred? Because it is non-invasive, and it is well tolerated even by elderly people and patients who are having neurological issues and low risk of adverse effects, and it is a part of our rehab, and it can be integrated with other rehab modalities as well. என்ன electrode placement என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you have the medial malleolus. Medial malleolusலேருந்து 4 finger gap, இங்கே active electrode. அப்புறம் we have the ligaments which are fanning out like this, fanning out like this. இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு ஹாலோ இருக்கும் ஆர்ச்சில், அந்த இடத்துல inactive electrode, and that is how we need to stimulate. 4 finger above the medial malleolus, active electrode, and there will be ligaments fanning out both sides like V shape. அந்த நடுவில் ஒரு ஹாலோ இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹாலோவில் தான் இன்னொரு எலக்ட்ரோடை வைக்கணும். வச்சுட்டு will be stimulating the posterior tibial nerve. So இதில் there are few parameters which are very crucial in electrotherapy. One is the frequency, the other one is the pulse width, the other one is intensity. These three are very, very crucial. Why they are crucial? ஏன்னா we should be clear why I am treating and what is my therapy goal and what I want to achieve. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி I need to play with the frequency, phase duration and the intensity. We can't go by the common cookbook. Intensity ரைஸ் பண்ணிட்டா வருதா வந்துருச்சு பயப்படாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றுறேன். நல்லா வருதா, நல்லா ஜாஸ்தியாக வருதா, இதுக்கு மேலே பொறுக்க முடியாது, ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. வச்சுட்டு யூடியூப்பில் ரீல்ஸ் பார்க்கறது இல்லை. Every waveform has its own significant role, and every indication we treat, we need to play with these parameters without fail. Mark 3 parameters. One is frequency, the other one is pulse width, the other one is intensity. இது மூணுத்தோடையும் நமக்கு விளையாடணும், அப்போ தான் you will get proper therapeutic effect. So here what we are going to use is the frequency between 10 to 20 hertz, and the pulse width is between 200 to 300 microseconds. We will be treating for 20 to 30 minutes minimum, 2 to 3 times a day for a period of 8 to 12 weeks, and the intensity should be below motor threshold. அப்படின்னா என்ன? Below motor threshold there will be only tingling sensation. நம்ம என்ன current யூஸ் பண்ணுறோம்? TENS. What is TENS? It is nerve stimulator. So I should stimulate only the nerve, I should not stimulate the muscle. Muscle contraction வரவே கூடாது. வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் இன்டென்சிட்டி ஜாஸ்தி வச்சுட்டீங்கன்னு அர்த்தம். You have to reduce it. You will not get the therapeutic result. TENS waveform செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மசில் கண்ட்ராக்ஷன் வந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன therapeutic result எதிர்பார்க்குறீங்களோ அது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கிடைக்காது. So it should reach only up to the motor threshold, and you should not see visible contractions, only tingling sensation or minute vibrations like this. அந்த அளவுக்கு தான் இன்டென்சிட்டியை ரைஸ் பண்ணணும். If you do this, we will be able to treat patients who are having overactive bladder, urge urinary incontinence, neurogenic bladder, which happens mostly after stroke, multiple sclerosis and Parkinson's. Fecal incontinence also experiment is being done, and it can be used as an adjunct to pelvic floor rehabilitation.
The key takeaway is it is safe, it is a peripheral gateway to the sacral plexus, and it's a highly valuable protocol which we can incorporate in neurogenic bladder rehabilitation. Okay? So, in the peripheral waveform we are inducing neuromodulation. நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ணுறோம்? We are reducing the urge and incontinence episodes. We are improving the bladder capacity. It's non-invasive, safe and well tolerated. It complements TMS and RTMS. அப்படின்னா என்ன? What is TMS? அடுத்த டாபிக் transcranial magnetic stimulation. RTMSனா repetitive transcranial magnetic stimulation. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கம்பைன்ட் எஃபெக்ட் இருக்கணும். அண்ட் வி ஷுட் நோ எந்த ஆயுதத்தை எப்போ எங்கே எதுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோன்ற அந்த புரிதல் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கணும். இல்லைன்னா வில் பி ரேண்டம்லி டூயிங் திங்ஸ். ஓகே, புரியுதா? ஸோ இட் இஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் இன்வேசிவ் சாக்ரல் நியூரோ மாடுலேஷன். சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜருக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக கன்சர்வேட்டிவாக வி கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் posterior tibial nerve stimulation to strengthen the bladder and to reduce the detrusor overactivity and improve the incontinence. Okay? Third topic is functional electrical stimulation. அப்படினா என்ன? அப்படினா என்ன? Functional electrical stimulation அப்படினா என்ன? What did I do now? என்ன பண்ணேன் இப்போ? தண்ணி குடிச்சேன். ஸோ ராதர் தேன் பாசிவாக எல்போ ஃப்ளெக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறது ஏன் பண்ணுறோம் நமக்கும் தெரியாது, எதுக்கு பண்ணிக்கிறான் அவனுக்கும் தெரியாது. ரெண்டு பேருமே ஃபிசிக்கலி ப்ரெசென்ட், மென்டலி ஆப்சென்ட். இன்னும் எத்தனை நாள் தான் இப்படியே பம்ப் அடிப்பான்னு தெரியலையே. என் வாழ்க்கை நாரிக்கிட்டு இருக்கேன், 3 மாதம் ஆச்சு. எவன் ஒரு பையிலும் மதிக்க மாட்டேன்றான், வீட்டில் போனாலும் மரியாதை இல்லை, அவன் மண்டைக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கான். இவன் கூட எத்தனை நாள் மாரடிக்கணும்னு எனக்கு தெரியலையே. இதை விட்டு அடுத்த கேஸ் பார்க்கலன்னா இதையே கட்டிக்கிட்டு ஆட வேண்டியதாக இருக்கேன்னு நம்ம பையன். ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூயிங் இட் ஆஸ் அ மூமெண்ட், டூ இட் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் ஆக்டிவிட்டி. அப்போ பண்ணும்போது அவனுக்கு என்ன தெரியும்? ஓகே, கையை மடக்கி நீட்டுறாங்க அப்படின்னா என்றைக்காவது ஒரு நாள் என்னால் சொந்தமாக என்னால் சாப்பிட முடியும், என்னால் தண்ணி குடிக்க முடியும், அதுக்காக அவங்க எனக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பேஷண்ட்டுக்கு யார் சொல்லணும்? பேஷண்ட்டாக தெரிஞ்சுப்பாங்களா? யார் சொல்லணும்? நம்ம சொல்லணும். அதை விட்டுட்டு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோன்னா பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். ஸோ இட் ஷுட் பி associated towards activities of daily living. That is what we are doing with application of low level electric currents. We are stimulating the intact lower motor neurons and retraining or re-educating functional movements to induce high levels of neuroplasticity. Does it make relevance in neuro rehab or not? Yes or no? Yeah. So for that we have a device called Stella Bio. அந்த ஆண்டி கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கு பாருங்க, அது அந்த சின்ன device that is called Stella Bio. It's an FES device. It is also an EMG triggered FES device. So you can use it on patients for stroke rehabilitation, spinal cord injuries, and all types of neurological indications where neurological problem is highly prevalent. So we can make use of EMG triggered functional electrical stimulation. நம்ம இப்போ அந்த டிவைஸில் பார்த்தோம் இல்லையா, EMG triggered swallowing. Like that we can do EMG triggered functional electrical stimulation with this device. I'll just show this video. It will give you an idea. So hand to mouth, we are training the patient in a functional manner. இப்போ நல்லா பாருங்க, he will do extension. அவர் கையை ரிஸ்ட்டை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. So now he will do extension, then the stimulation takes over. என்ன பண்ணியிருக்கோம்? Channel 1 on the extensors, 2 on the biceps, 3 on the anterior deltoid, 4 on the pronator teres. 4 channelsum fix பண்ணிட்டு இந்த 4 மசிலில் ஏதாவது ஒன்று இஎம்ஜி ட்ரிகர், பேஷண்ட்டுக்கு எந்த மசிலில் லைஃப் இருக்கோ அந்த மசிலை வந்து இஎம்ஜி ட்ரிகருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபார் ஹிம் வி யூஸ்ட் ரிஸ்ட் எக்ஸ்டென்சர்ஸ். ஸோ அதை வச்சு இஎம்ஜி வேல்யூஸ் செட் பண்ணுறோம். இப்போ தம்பியை வச்சு முழுங்க சொல்லி செட் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி
EMG value set பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் I set intensity for this channel separately, this channel separately, this channel separately and this channel separately. 4 சேனலுக்கும் தனித்தனியாக intensity set பண்ணிடுவேன். அதுக்கப்புறம் the patient has to initiate the movement, reach the EMG threshold. அப்போ தான் stimulation வரும். அப்போ channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 அப்படியே சீக்வன்ஷியலாக ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். the hand will come to the mouth. வந்துட்டு again it will go and rest. again patient அந்த ஆக்டிவிட்டியை ட்ரிகர் பண்ணி த்ரெஷோல்டை ரீச் பண்ணாதான் it will come again. so what we are doing, active participation, task oriented, electrotherapy, technology, biofeedback, high levels of neuroplasticity. Are we achieving or not? So that is how FES basically helps us to improve the functional activities of the patients who are otherwise neurologically compromised. பாருங்க எவ்வளோ அழகாக கை வாய்க்கு போகுது பாருங்க. So now he will trigger it. Wrist extensors நம்ம வந்து இது கொடுத்துருக்கிறதுனால EMG threshold, he will trigger the movement now. இப்போ ட்ரிகர் பண்ண உடனே அந்த த்ரெஷோல்டு ரீச் ஆன உடனே sequential stimulation, the hand is going to the mouth. Okay? So like this, we are integrating functional electrical stimulation, which means retraining the patients on activity of daily living. Okay? There also there is active involvement, task specific, electrotherapy, technology, biofeedback, எல்லாத்தையும் integrate பண்ணி we achieved high levels of neuroplasticity. The patient recover much more faster. Yes or no? அடுத்தது facial palsy. Facial palsyக்கு என்ன பண்ணுவோம் யூசுவலாக? ஸ்டிமுலேஷன். என்ன ஸ்டிமுலேஷன் கொடுப்பீங்க? galvanic. galvanica, intermittent galvanica. You need to be clear. galvanic என்றது it is continuous. intermittent galvanic என்றது it is with breaks. galvanic கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா பொத்துரும் பேஷண்ட்டுக்கு. அப்படி தான் ஒரு அக்கா பண்ணுச்சு டெல்லியில். I went for the training to the whole team of physios in Delhi in one of the center. அந்த ஹெட் ஃபிசியோ பார்க்க அழகாக கத்ரீனா கைஃப் மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்ககிட்ட பேசி எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் போனேன். என் கிறகும் அந்த அம்மா அன்றைக்கி நான் ஏதோ பிஸியாக இருக்கேன், நான் வர முடியல, என் டீமுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுங்கன்ட்டாங்க. ஸோ காலையில் 10 மணிலேருந்து சாயந்தரம் 5 மணி வரைக்கும் அவங்க டீமுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு வெளியில் வந்தேன். வந்தால் ஒரு ஆடி காரோ மெர்சிடிஸ் பென்ஸோ வந்து நின்றுச்சு. அதுலேருந்து இறங்கினாங்க. உண்மையிலே கத்ரீனா கைஃப் மாதிரி இருந்தாங்க. யோசித்தேன், என்னடா இது, ஃப்ளைட்டு வேறு 8 மணிக்கு, அந்த டிராஃபிக்கில் நான் 8 இல்லை 9 மணிக்கு, நான் 5 மணிக்கு கிளம்புனா தான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிட்டு ஃப்ளைட்டை பிடிக்க முடியும். ஃப்ளைட்டா மேடமா, ஃப்ளைட்டா மேடமான்னு யோசித்தேன். போனால் போது ஃப்ளைட்டு, கை காசை போட்டு இன்னொரு வாட்டி புக் பண்ணிக்கலாம், தங்கிடலான்னு யோசித்தேன். அப்போ இன்னொரு இமேஜ் இங்கே வந்தது. யார்? வீட்டுக்காரமா. கொய்யால கொண்டே போடுவேன்னு. சரி எதுக்கு, நம்ம போயிடுவோம் அப்படின்னு என்னோட லக்கை நானே திட்டிக்கிட்டு, எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டீங்களே, எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நான் பார்த்துக்கிறேன், யூ கேன் கோ, ஓகே நம்ம தலையெழுத்து அப்படின்னு வந்துட்டேன் நானும். கரெக்டாக ஒரு 10 நாள் கழிச்சு அந்த அம்மா ஒரு பெரிய மெயில் போடுறாங்க. டிவைஸ் இஸ் டோட்டலி அன்சேஃப், இட் பர்ன்ட் மை பேஷண்ட், ஐ எம் கோயிங் டு சூ யுவர் கம்பெனி அப்படின்னு. அந்த அக்கா என்ன பண்ணிச்சு, கண்டினியூஸ் கேல்வனிக்கை கொண்டு போய் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு இன்டர்மிட்டன்ட் கேல்வனிக்குன்னு கொடுத்துருச்சு. கண்டினியூஸ் கேல்வனிக், இட் இஸ் மென்ட் ஓன்லி ஃபார் அயன்டோஃபோரோசிஸ். வாட் இஸ் அயன்டோஃபோரோசிஸ்? டிரான்ஸ்ஃபியூசிங் அயனைசபிள் ட்ரக்ஸ் த்ரூ இன்டாக்ட் ஸ்கின். அதுக்கு தான் கேல்வனிக் கரண்ட் யூஸ் பண்ணணும். டீனவேட்டட் மசிலை ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும்னா யூ ஷுட் மேக் யூஸ் ஆஃப் இன்டர்மிட்டன்ட் கேல்வனிக். இனிமேல் கேட்கும்போது கேல்வனிக்னு சொல்லாதீங்க, இன்டர்மிட்டன்ட் கேல்வனிக். யூ நீட் டு பி வெரி ஸ்பெசிஃபிக். ஓகே, அதை வச்சு தான் டீனவேட்டட் மசிலை ஸ்டிமுலேட் பண்ண முடியும். அக்கா என்ன பண்ணிச்சு, கேல்வனிக்கு வச்சு விட்டுருச்சு. பேஷண்ட்டுக்கு பயங்கர இரிட்டேஷன், பயங்கர இன்டென்ஸ் ஸ்டிமுலேஷன், எரியுதுன்றாங்க. அப்படி தான் இருக்குன்ட்டாங்க. சரி சொல்கிறாங்களே, அழகாக இருக்கே பொம்பளை பிள்ளை, வேணா என்ன மாதிரி இருப்பானா இருக்கும், பொம்பளை பிள்ளை சொல்லுதே நம்புவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்பிட்டான். அடுத்த நாள் கார்டு பொத்து போச்சு. உடனே அக்கா மெயில் போட்டுருச்சு. உடனே எங்கள் மேனேஜர் பயந்துக்கிட்டே வந்து, சார் என்ன ஆயிடுச்சு சார், அந்த அம்மா பெரிய கை சார், எல்லா இடத்துலையும் ஊதி விட்ருவாங்க சார். அந்த அம்மாவோட நான் பயங்கரமாக ஊதுவேன், நீ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு.
மெயில் போட்டேன், எந்த வேவ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணேன், எதுக்கு யூஸ் பண்ணேன், என்ன இண்டிகேஷன், என்ன பெராமீட்டர்ஸ், என்ன எலக்ட்ரோடு யூஸ் பண்ணேன், ஜெல் யூஸ் பண்ணியா, லின் கிளாத் யூஸ் பண்ணியா, எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சியா, இல்லை எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி கொடுத்த, சென்சரியா, அபவ் சென்சரியா, மோட்டரா, அபவ் மோட்டரா, வாட் இஸ் யுவர் தெரப்பி கோல் அப்படின்னு ஒரு 10 கேள்வி கேட்டு இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுன்னு சொன்னேன். 8 வருஷம் ஆச்சு, இன்னும் ஆன்சர் வரல. ஏன்னா அக்கா யூஸ் பண்ணது கேல்வனிக் கரண்ட். அக்காவுக்கு கேல்வனிக்கும் இன்டர்மீடியண்ட்டுக்கும் தெரியல. இருக்கிற நேரம்லாம் முகத்தை பட்டி பார்க்குறதுக்கும் டிங்கரிங் பண்ணுறதுக்கும் வார்னிஷ் அடிக்கிறதுக்குமே சரியாக இருக்குது. என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ we need to be very specific. The waveform what we use is intermittent galvanic and Faradic current. So இது என்ன பண்ணுறோம்? I am giving you an alternative. Instead of electrical stimulation, we can do neuromuscular electrical stimulation, which helps in rehabilitating these patients better. Everydina, it is a functional approach. Stimulation triggered with the voluntary effort or exercise. Same EMG integrated பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா there is a waveform which is very very useful when it comes for NMES stimulation. It is called VMS, voluntary muscle contraction. Okay, so variable muscle contraction அப்படியும் சொல்லலாம். ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்கொயர் பைஃபேசிக் வேவ் ஃபார்ம். வேவ் ஃபார்ம் பேட்டர்னை பற்றி நமக்கு இன்சைட் அவுட்டு தெரியணும். ஜாதகம் மாதிரி இப்போ நம்ம ஜாதகத்தில் எப்படி கட்டம் போட்டிருக்கானோ ஒவ்வொரு வேவ் ஃபார்ம் பில்டு பண்ணியிருக்கிற பேட்டர்னை பார்த்தாலே அதை நம்ம பாடியை எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுன்றது நமக்கு தெரியணும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்கொயர் பைஃபேசிக் வேவ் ஃபார்ம் வித் அன் இன்டர்பல்ஸ் இன்டர்வல் ஆஃப் 100 மைக்ரோசெகண்ட்ஸ். ஒரு பல்ஸோட டைம் வந்து 700 மைக்ரோசெகண்ட்ஸ், பாசிட்டிவ் ஆஃப் 300, நெகட்டிவ் ஆஃப் 300, நடுவில் அந்த இன்டர்வல் வந்து 100 மைக்ரோசெகண்ட்ஸ். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு இன்டியூஸ் எ மோர் கம்ஃபர்டபுள் கண்ட்ராக்ஷன் இன் அ மசில் வித் denervation. How we are able to achieve? And the 100 microseconds interpulse interval helps me to achieve high levels of contraction. That is why this is the waveform which is very much useful in NMES stimulation. NMES la edukku nama stimulation kudukurom? What is the purpose of doing NMES? Enna goal solunga paapom. NMES na enna type of patients? Neuromuscular electrical stimulation எந்த டைப் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுப்போம்? நியூரலாஜிக்கல் பேஷண்ட்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கும்? என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும்? மசில் பவர் இருக்காது, கை காலை அசைக்க முடியாது, ஜாயிண்ட் மூமெண்ட் இருக்காது, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்துடும், ஸ்பாசிசிட்டி வந்துடும், லேக் ஆஃப் பிளட் சப்ளை, யூஸ் பண்ணாமலே இருந்தால் மசில் என்ன ஆகிடும்? வேஸ்டிங், டிஸ்யூஸ் அட்ரஃபி. இதெல்லாம் ஆகுமா உங்களுக்கு? ஆகுமா ஆகாதா? அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் we make use of this waveform which helps me to prevent or retard disuse atrophy, maintain or increase the range of motion, re-educate the muscles, and also it helps in relieving spasm in the muscles and increase local circulation. So in all these scenarios I can make use of this waveform. So எப்போ நம்ம ஸ்டிமுலேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? ஃபேஷியல் பால்சியில் உடனே வா or we should wait after 21 days? Sorry, Valerian regeneration நடக்கிற வரையும் வெயிட் பண்ணணும், அப்படி தானே? அது எவ்வளோ நாள் ஆகும்? 21 days. அதுக்குள்ளே அந்த பேஷண்ட்டுக்கே ரெக்கவர் ஆனாலும் ஆகிடும். வெரி குட். 7 to 14 days. So the first week we should not treat. Mostly patients நம்மகிட்டயும் வரமாட்டாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் அவங்களுக்கு என்ன வரும்? ஃபேஷியல் பால்சியில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க? யூ ஆர் ஷோயிங் த ரைட் ஸ்பாட். வாட் யூ ட்ரைங் டு சே மேடம்? ஹேரை சரி பண்ணிங்களா? சென்சேஷன் லாஸ் இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி என்ன சொல்லுவாங்க? அதெல்லாம் சிம்டம்ஸு. அதெல்லாம் முன்னாடி நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே சிம்டம்ஸு. சென்சரி டெஃபிசிட்டு, டிசபிலிட்டி டு க்ளோஸ், அனேபிள் டு க்ளோஸ் த ஐஸு, டீவியேஷன் ஆஃப் த மவுத்து, பக்சினேட்டர் ஆக்டிவிட்டி இல்லை, ட்ரூலிங் ஆஃப் சலைவா, டேஸ்ட்டு தெரியல, கண்ணை மூட முடியல, ட்ரைனஸ்ஸு, இதெல்லாம் சிம்டம்ஸு. இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்கும்?
அதை தான் கேட்டேன். காது வலிக்குதுன்னு சொல்லி யார்கிட்ட போவாங்க? டாக்டர்கிட்ட போவாங்க, இல்லை இஎன்டி டாக்டர்கிட்ட போவாங்க. ஏன் காது வலிக்குதுன்னு போகிறாங்க? அதனால 3 MHz and the duty factor should be 50% and the intensity should be 0.80 watts per centimeter square to 1 watts per centimeter square. இதுதான் டோசேஜ். ஒரு 3 to 5 minutes அதுக்கு மேலே கொடுக்க வேண்டாம். அல்ட்ராசவுண்டு கொடுத்தா சூப்பராக இன்ஃப்ளமேஷன் கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸ்டிமுலேஷனே இல்லாமல் எஃப்ளூராஜ் டேப்பிங் பண்ணியே மேக்ஸிமம் ரெக்கவர் பண்ணிடலாம். இன்கேஸ் ரெக்கவர் ஆகலை அப்படின்னா we need not go for surged Faradic or intermittent galvanic. We have, my friend, the VMS stimulation, which is very, very effective, and the patients will respond very well and the recovery is very, very fast. இதே கான்செப்டில் I make use of one more waveform called HVGPC, high voltage pulsed galvanic current. It is a modified version of galvanic current. So galvanic stimulationக்கு பதிலாக I can try this. இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, it is very safe and short pulses. ரெண்டு மலை மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் பக்கத்தில். வித்தின் 7 microseconds அவ்வளோ ஹை இன்டென்சிட்டி என்னால் ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டிமுலேஷன் கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பேரியர் தடங்கள் எங்கே வரும்னா ஸ்கின்னில் தான். ஸ்கின்னு வந்து அந்த லோடை எடுக்க முடியாமல் ஐயோ ரொம்ப எரியிற மாதிரி இருக்குது போதும்னு. ஸோ இப்போ இந்த 2 high intensity ஸ்பைக்ஸ் வித்தின் 7 microseconds வர்றதுனால அந்த சென்சரி ரிசப்டாஸை ரியாக்ட் பண்ண விடாமல் நான் உள்ளே போயிட்டேன். அப்போ ஐ எம் ஏபிள் டு கோ டீப்பர். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஐ எம் ஏபிள் டு கிவ் அ சேஃப் கம்ஃபர்டபுள் ஸ்டிமுலேஷன் வித் த ஷார்ட் பல்சஸ் அண்ட் இட் வில் ஓவர் கம் ஸ்கின் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஏன்னா அந்த பேட்டர்ன் அந்த ரெண்டு மேலே டக்குன்னு வந்துடுது 7 microsecondsக்குள்ளே. அதனால் ஐ எம் ஏபிள் டு ஓவர் கம் ஸ்கின் ரெசிஸ்டன்ஸ் and I am able to reach deeper tissues without any discomfort. And again parameters: pulse duration, frequency, intensity. Pulse duration should be 50 to 100 microseconds. Frequency muscle stimulate பண்ண போறேன் அப்படின்னா between 10 to 35 hertz. This is also very much useful in controlling the edema. It should be 80 to 120 hertz. Intensity muscle stimulate பண்ண போறேன்னா motor response, எடிமாவுக்காக பண்ண போகிறேன்னா சென்சரி ரெஸ்பான்ஸ். அது வரைக்கும் தான் இன்டென்சிட்டி வைக்கணும். ஓகே, ஸோ த நெகட்டிவ் பொலாரிட்டி இட் வில் ஹெல்ப் இன் எடிமா அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல். பாசிட்டிவ் பொலாரிட்டி இட் வில் ஹெல்ப் இன் டிஷ்யூ ஹீலிங். ஸோ இந்த வேவ் ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் பொலாரிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது. தட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ திஸ் ஹேஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் ரோல் இன் wound management also. If you come across a patient who is having a diabetic ulcer or a bed sore or an unhealed wound, நம்ம எதாவது பண்ண முடியுமா? ஆல்ஃபாபெட்டை கொடுத்துட்டு கவுந்து உருண்டு படு வாட்டர் பெட்டு இல்லை ஏர் பெட்டை கொடுத்துட்டு அது மட்டும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுவும் பண்ணணும். அது கூட வாட் we can do is we can make use of this high voltage pulsed galvanic current also to promote healing of the wounds which are not responding to conventional methods. This can also be used in facial palsy as well. ஸோ இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தான் ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் ஒரு ஊரில் எல்லா வேலையும் நீங்களே பார்த்துருவீங்கன்னா நாளைக்கு எவனாவது கழுத்து அறுப்பட்டு வருவான், நான் நேராக ஃபிசியோதெரப்பிக்கு அனுப்பிச்சிருவேன் அப்படின்னாரு. ஐ டோல்டு சார், அக்யூட் ஃபேஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது நீங்கள் தான் சார் பண்ணியாகணும், அதில் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. உங்களுடைய எக்ஸ்பர்டைஸ், உங்களுடைய டீம் ஆஃப் நர்சஸ் எமர்ஜென்சியில் நீங்கள் பார்த்து அந்த பேஷண்ட் ஸ்டேபிள் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னால் ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் ஐ கேன். So I only come behind you, sir. Nowhere I am in front of you. I am only help to enhance the quality of patient recovery. அப்படின்னு சொன்னோன்னே he accepted. So we are promoting infection control, edema control, tissue healing, and also we can make use of it for facial palsy as well. Any doubt? Any doubt? So இந்த 3 parameters திரும்பி வரும். One is frequency, pulse duration and intensity. இது மூணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதேமாரி when it comes to neuro rehab, active participation, task oriented, electrotherapy, incorporating technology and biofeedback. இது அஞ்சையும் கொண்டு வந்தோன்னா we achieve better neuroplasticity. ஸோ இந்த 2 ஃபார்முலாவை மட்டும் மறந்துடாதீங்க. then it will be good. then comes neuropathic pain. neuropathic painனா என்ன?
Is it peripheral or central? Peripheral. Peripheral or central? நாலு வாட்டி கேட்டால் அதே சொல்ல மாட்டாங்க. பெரிஃபரல் கரெக்டா? அவங்க ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டு குனிஞ்சிட்டாங்க, சும்மா என்ன கேட்காதரான்னு. உங்களை தான் சொல்கிறேன். பெரிஃபரல் தானா? ஓகே, இட் இஸ் பெரிஃபரல். இப்போ அதுவே அப்பர் மோட்டாராக இருந்தால் இட் இஸ் நியூரலாஜிக்கல். பெரிஃபரலாக இருக்கிறதுனால இட்ஸ் நியூரோபத்திக். ஓகே, நியூரோபத்திக் பெயின் இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். அகெயின் வி ஆர் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் திஸ் வெப்பன் டென்ஸ் வச்சு நியூரோபத்திக் பெயின் சூப்பராக ட்ரீட் பண்ணலாம். ஸோ அகெயின் வி ஆர் மாடுலேட்டிங் த பெயின் and we are inducing neuroplasticity and neuromodulation, and thereby we are overcoming the pain. TENS works on two theories. One is gate control theory, the other one is opioid release theory. இங்கே சீனியர் ஃபிசியோஸ் யார் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க? அதர் தேன் டீச்சிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களா மேடம்? ஓகே, ஸோ ஹேவ் யூ கம் அக்ராஸ் அ பேஷண்ட், நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணோன்னு அவன் அவ்வளோ வலியில் வந்திருப்பான், நம்ம ஐஎஃப்டி கொடுத்த உடனே வலி காணாமல் போயிடும். ஐயோ தெய்வம், நீங்கள் வேறு லெவலில் கலக்கிட்டீங்க, வலி சுத்தமாக போயிடுச்சு, நீங்களாம் இங்கே இருக்க வேண்டிய ஆளே கிடையாது, நீங்களாம் கடவுளுக்கு சமம் அப்படின்வாங்க. நமக்கு அப்படியே காற்றுல அப்படியே கால் 2 அடி அப்படியே மேலே வரும். அதே பேஷண்ட் அடுத்த நாள் வந்துட்டு இப்படி பார்ப்பான், என்னையா பண்ணேன், நேற்று ஒன்று அப்படி பாராட்டிட்டு போனேன், வீட்டுக்கு போனேன், பொண்டாட்டியை பார்த்தோன்னே வலி திரும்பி வந்துருச்சு, இது பொண்டாட்டி கோளாரா நீ கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்டோட கோளாரான்னு தெரியல அப்படின்னு. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி இன்டர்வென்ஷன்ஸ் வாட் வி டூ நோயிங்லி ஆர் அன்னோயிங்லி தே ஆர் பேஸ்ட் ஆன் கேட் கண்ட்ரோல் தியரி. கேட் கண்ட்ரோல் தியரி இஸ் க்ளோசிங் தி ஸ்பைனல் கார்ட் லெவல், பெயின் சிக்னல்ஸை மேலே போக விடாமல் க்ளோஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அது இமீடியட் ரிலீஃப் கொடுக்கும், பாராட்டுவான், அவனே வந்து இப்படி முறைப்பான், ஏன்னா ரிசல்ட் இஸ் டெம்பரரி. Then the other one is opioid release theory, where it ensures release of enkephalins, endorphins and dynorphins and descending மேலேருந்து கீழே. நம்ம கீழேருந்து மேலே போகிறோம் பெயின் கேட்டில், என்டார்ஃபின்ஸில் மேலேருந்து கீழே வரும். அப்போது we are able to modulate the pain better even though it takes time, the relief is permanent. ஸோ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ணும்போது we need to plan அக்யூட்டாக இருக்கும்போது பெயின் கேட் தியரியில் பண்ணி கொஞ்சம் வலி திரும்பி வரும் சொல்லி அனுப்பிச்சிடணும். அவன் பாராட்டினான்னு நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு மெதப்பில் இருந்துடக்கூடாது, வலி திரும்பி வரும் பயந்துராத சரியாயிடும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஒரு 2-3 நாள் அந்த அக்யூட் ஃபேஸில் இருக்கும்போது பெயின் கேட் தியரி மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி 4வது நாள்லேருந்து அவன் நம்மளுக்கு அடிமையானவொன்னே நம்ம இஷ்டத்துக்கு விளையாட வேண்டியது தான், ஓபியாய்ட் ரிலீஸ்க்கு மாற்றிடணும். தட் இஸ் ஹவ் வி டு. ஹவ் வி டூ தட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ. பெயின் கேட் தியரியில் ஐ வில் பி டார்கெட்டிங் ஆல்ஃபா பீட்டா ஃபைபர்ஸ், opioid ரிலீஸில் ஐ வில் பி டார்கெட்டிங் சி அண்ட் டெல்டா ஃபைபர்ஸ். எப்படி என்டார்ஃபினிக் ரிலீஸ் பெயின் கேட் தியரி opioid ரிலீஸ்னால் த ஃப்ரீக்வன்சி ஷுட் பி லோ, 1 to 10 ஹர்ட்ஸ் மேக்ஸிமம், அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது ஃப்ரீக்வன்சி. அண்ட் கேட் கண்ட்ரோல் தியரி அப்படின்னா 50 to 100 ஹர்ட்ஸ் ஐ கேன் செட் தி ஃப்ரீக்வன்சி. அண்ட் பல்ஸ் வித் opioid release-na pulse width should be 250-300 microseconds. Yeah, they are less myelinated. They need more time to stimulate. Gate control na alpha beta, they are well myelinated. Upper phase duration kammiya irundha okay. So like that we need to play. Intensity, it should be strong in pain gate, it should be tingling in opioid. Ivlo vishayam irukku pain management liye. Intensity, frequency, phase duration plays a very crucial role. So we make use of this, and then we need to treat the patients to achieve better results for patients who are having post-hepatic neuralgia. It's another one very big problem. So conventional method na based on pain gate theory, frequency high and low frequency acupuncture like treatment, it is low frequency. We make use of this in patients who are having post-hepatic neuralgia. It's one of the most painful and really killing condition, I would say. It works really well. Then chronic pain, we come across patients உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை வித்தையும் இறக்கிட்டு இருப்போம், அதுக்கப்புறமும் எனக்கு இன்னும் வலிக்குதுன்னுவாங்க. That is something called chronic pain. So upper what I can use is, that is something which got encoded in their brain more than அவனுக்கு வலியை விட
அந்த வலின்ற ஃபீலிங் அவன் மண்டையில் எவனோ நல்லா ஆணி அடிச்சிட்டான். ஸோ அதை நம்ம வந்து டீகோட் பண்ணணும். டீகோட் பண்ணணும்னா கன்வென்ஷனல் டென்ஸை விட ஐ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் பர்ஸ்ட் டென்ஸ் ஆர் அக்குபஞ்சர் லைக் டென்ஸ். ஸோ மோர் தேன் தி மோட்டர் நர்வ் ஃபைபர்ஸை சென்சரி நர்வ் ஃபைபர்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி I will decode that pain signals from the brain. So that is burst tense or acupuncture like tense. Burst tense அப்படின்னா என்ன, ஒரு 10 பல்ஸை ஒன்றா கட்டி வச்சு அட் அ டைம் டெலிவர் பண்ணணும். மறுபடியும் ஒரு 10 பல்ஸை ஒன்றா கட்டி வச்சு அட் அ டைம். மயோனா என்னது, ஆல்ஜியானா என்னது, fibromyalgia, fibrous tissues in the muscles, they have pain. Is it peripheral or central? It seems to be peripheral, but it has more central role. I have a classical patient. I have a patient, a 14-year-old boy who is studying 9th standard. So அவங்க மதர் ஃபாதர் எல்லாம் என்னோட பேஷண்ட், அவங்க தாத்தாலாம் என்னோட பேஷண்ட். they had cervical issues, back issues, periarthritic shoulder. அவங்க எல்லாரையும் மேக்ஸிமம் ஒரு 5-7 செஷன்ஸ்குள்ளே ஐ ரெக்கவர்ட் தெம் கம்ப்ளீட்லி. ஸோ அவங்க அந்த பையனையும் கூட்டிகிட்டு, சார் நீங்கள் தான் எனக்கு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தி கேம் டு மீ. பட் ஐ ஃபவுண்ட் சம்திங் ஃபிஷி. த பெயின் சிம்டம்ஸ் வாட் ஹீ இஸ் சேயிங் இஸ் டோட்டலி irrelevant டு மஸ்குலோஸ்கெலிட்டல். ஸோ அப்புறம் ஐ சென்ட் him to a neurologist for a proper diagnosis and he was diagnosed as fibromyalgia. இதில் மெயின் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, அவனுக்கு கடுகளவுக்கு தான் வலிக்கும். பட் அவன் பர்சீவ் பண்ணுறது எப்படி இருக்கும் தெரியுமா, பூஷ்ணிக்கா அளவுக்கு இருக்கும். அது ஏன் நடக்குது அப்படின்னா, there is some imbalance happening in the neural circuitry in your brain which is exaggerating the pain symptoms unwantedly. So it has to be attended with utmost care, and neuromodulation plays a very crucial role in patients who are having these symptoms. So again, are same parameters, frequency, pulse width, intensity. These all things play a very, very crucial role, and we need to really make use of it as a priming neuromodulation tool when it comes to patients who are having all these neurological symptoms. Like fibromyalgia, patients who are having motor disability, we can make use of this treatment also to recover these patients. So what is electrotherapy? There are few parameters. Again, I am repeating. What is pulse, what is frequency, what is phase duration or pulse duration, what is intensity, what is frequency modulation, what is amplitude modulation. இதெல்லாம் நான் எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், எப்படி இது கூட விளையாடணும் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் we should have inside out. அது இல்லாமல் சும்மா ரேடியோவில் வால்யூம் ஏற்றுற மாதிரி இன்டென்சிட்டி நாபை பிடிச்சி திருப்பிக்கிட்டே இருந்தால் ஐஎஃப்டியோட நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடும். ஓகே, so these parameters play a very, very crucial role, and we should know why we need this, and we need to play with it appropriately to get a better therapeutic outcome. Okay, so we need to be goal specific. If I have to improve the blood flow, the frequency should be 1 to 10. If I am concentrating on endurance, the frequency should be 10 to 20. If I am concentrating on firming up the muscle, it should be 20 to 30. If I am concentrating on muscle volume, it is 40 to 70. If it is strength, 70 to 100. If it is explosive strength, it is 100 and above. So, based on this, we need to decide the frequency. நான் என்ன அச்சீவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற கிளாரிட்டி முதல்ல நமக்கு இருக்கணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி we need to set the frequency. Now we will see these two things, endurance and strength. அப்படின்னா என்ன, வாட் இஸ் என்டியூரன்ஸ், வாட் இஸ் ஸ்ட்ரென்த்? ஃபெட்டிக் ஆகாமல் பண்ணுறது, தட் இஸ். அப்போ ஸ்ட்ரென்த்ன்றது high resistance, low repetition. Very good. What she said is also right. Without fatigue, we are doing more repetitions. That is endurance. High repetitions, more resistance. Then high resistance, low repetitions is strengthening. Yeah. So இப்போ இங்கே எந்த மசிலை டார்கெட் பண்ணுறோம், அங்கே இங்கே எந்த மசில்ஸை டார்கெட் பண்ணுறோம். தி ஆன்சர் லைஸ் இன் யுவர் ஆன்சர் இட் செல்ஃப். இப்போ நீங்கள் ஃபெட்டிக் ஆகக்கூடாது,
நிறைய ரெப்பிட்டேஷன்ஸ் பண்ணணும். நீங்கள் என்ன கம்மி ரெப்பிட்டேஷன்ஸாக இருந்தாலும் நல்ல ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். அப்போ நீங்கள் எந்த மசில் ஃபைபர்ஸை டார்கெட் பண்ணுவீங்க, நீங்கள் எந்த மசில் ஃபைபர்ஸை டார்கெட் பண்ணுவீங்க? That makes the difference. Answer is within your answer. Tonic fascic muscles. மேடமை பாருங்க, அவங்களே எல்லாம் எடுத்து கொடுக்கட்டும். ஸோ டோனிக் மசில்ஸ்னா டு டீல் வித் ஹர், ஃபேசிக் மசில்ஸ் டு டீல் வித் யூ. ஆல்ஃபா பீட்டா டோனிக், சி டெல்டா ஃபேசிக். இங்கே வந்து ஏரோபிக் எனர்ஜி கம்மி, அதனால் டயர்ட் ஆகிடும். அங்கே வந்து ஏரோபிக் எனர்ஜி ஜாஸ்தி, டயர்ட் ஆகாது. கேபிலரைசேஷன் இஸ் குட் தேர், லெஸ் ஹியர். Oxygen consumption is more here, less there. Endurance is more there, less here. Explosive strength is more here, less there. That is how it makes the difference. So that is how we need to plan our treatment also. So in the endurance muscle forming varaikkum, we will be dealing with the phasic muscles. Muscle volume strengthening, explosive strengthening varumbodhu, we go to the tonic muscles. So adukku thagunda mari frequency we need to alter. So that is how we need to play with the frequency. Clear? Clear? Good, very good interaction, I like it. So there are other waveforms called trabert. Idu yara kelvi pattirukingla? Trabert, it's also a modified galvanic current which has a 2 millisecond on, 5 millisecond off, with a fixed frequency of 143 Hertz, good enough to stimulate the alpha beta fibers to give pain relief. But idhula nama enna pannuvom, we don't treat the treatment area. I will make use of cervical application or thoracolumbar application or lumbosacral application. Means இப்போ எனக்கு பேஷண்ட் மீடியல் ஜாயிண்ட் லைன் பெயின், ஓஏ நீ மீடியல் கம்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா இங்கே நான் ட்ரீட் பண்ண மாட்டேன். இதோட டர்மட்டோம்ஸ் ஆர் அட் L5S1. இங்கே எலக்ட்ரோடு வச்சு I will treat this dermatomes to relieve the pain here. So that is what I do with the trabert. It's a modified galvanic current. So modified galvanic என்னும்போது the skin load will be high. So intensity வந்து IFT மாதிரி வச்சு விட்டோன்னா என் ஃப்ரெண்டு பொத்து விட்ட மாதிரி பொத்து விட்டுருவோம். So sensory input வந்த உடனே ஸ்டாப் பண்ணிடணும். So that is how we make use of trabert. Then there is a waveform called VMS பார்த்தோம், VMS bust. இது வந்து ஒரு அப்டேட்டட் வெர்ஷன் ஆஃப் VMS. அது ரீஎஜுகேட் பண்ணோன்னா இது ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணும். இட் கம்பீட்ஸ் வித் ரஷ்யன் கரண்ட். ரஷ்யன் கரண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? ஏன் அதில் என்ன இருக்குது அப்படி ஸ்பெஷலாக? சரி, ஐஎஃப்டி கூட தான் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு, அதுவும் ஸ்டிமுலேட் தானே பண்ணுது, டென்ஸும் ஸ்டிமுலேட் தானே பண்ணுது. ஒய் ரஷ்யன்? அப்படி என்ன இருக்குது ரஷ்யனில்? ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுமா? ஏன்? இட் வில் ஸ்ட்ரென்தன். யுவர் ஆன்சர் இஸ் சாரி மீடியம் ஃப்ரீக்வன்சி கரண்ட். ஓகே, அந்த வேவ் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருக்கீங்களா? ரஷ்யன் கரண்ட்டோட வேவ் பேட்டர்ன் அங்கே பாருங்க. ஸோ எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் பல்சஸ் ஒன்றா வச்சு கட்டிடுவாங்க. ஸோ பேஷண்ட் ஐயோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே தெர் இஸ் நத்திங், இன்டர்பஸ்ட் இன்டர்வெல். ஸோ ஒன்றும் இல்லை போல இருக்குது அப்படின்னு பேஷண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்குள்ளே மறுபடியும் ஜாஸ்தியாகும். ஐயோ ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னு ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்குள்ளே மறுபடியும் கம்மியாகும். ஸோ இப்படி 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 போயிட்டு போயிட்டு வரும்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்? சென்சரி ரிசெப்டார்ஸை ஏமாத்துறோம். ஏமாற்றும் போது என்ன ஆகுன்னா அது ஒரு டெசிஷனுக்கு வர முடியல. இதுக்கு நான் ரியாக்ட் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா, பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா, நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேனே சந்தோஷமாக இருக்கேனா இல்லையா, இருக்கேனா இல்லையா, அப்படியே 24 வருஷம் ஓடி போச்சு. இன்னொரு 3 வருஷம் போனால் என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணணும். அதே மாதிரி தான் நான் ரியாக்ட் பண்ணணுமா வேண்டாமா, பண்ணணுமா வேண்டாமா, அப்படியே ஒரு கன்ஃபியூஷனில் வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் சென்சரி நர்வ்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? நான் என் பாட்டுக்கு இன்டென்சிட்டியை ஜாலியாக ரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறேன். When I increase more intensity, I penetrate deep. When I penetrate deep, I recruit more motor units. When I recruit more motor units, it induces a strong contraction in the muscle. That is why I make use of Russian current for strengthening. It induces something called MVIC. Abdina enna? What is MVIC? It used to be a definite question for me in my Viva. 50 வயசு ஆயிடுச்சு, இப்போவே இவ்வளோ அழகாக இருக்கேன்னா 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ அழகாக இருந்திருப்பேன். நான் என்ன பண்ண முடியும்? அழகாக பிறந்தது ஏன் தப்பா?
ஸோ என் பேர் ஆனந்த் குமார்ன்றதால எய்தர் ஐ வில் பி த ஃபஸ்ட் கை டு கெட் இன் டு தி ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸ். ரிவர்ஸில் வந்தாங்கன்னா நான் தான் லாஸ்ட்டு. முதல்ல போனாலும் பிரச்சனை, கடைசியாக போனாலும் பிரச்சனை. முதல்ல போனால் ஏன் பிரச்சனை அப்படின்னா, காலேஜ் அத்தாரிட்டிஸ் கூட்டின்னு வந்து நல்ல ஆரிய பவனில் டிஃபன் வாங்கி கொடுத்து, ஃபில்டர் காஃபி வாங்கி கொடுத்து, அவங்கள நல்லா கவனித்து பொக்கே கிக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்படியே வந்து தேம்ப அப்படி வந்து உட்காருவாப்பில், வாங்கடா பார்த்துக்கிறேன்னு. ஸோ ஃபுல் எனர்ஜி மொத்தத்தையும் நம்ம மேலே இறக்குவார். ஒருவேளை அவர் பொண்டாட்டி அவர்கிட்ட ஏதாவது சண்டை போட்டுருந்ததுன்னு வைங்க, அந்த கோபத்தையும் என் மேலே இறக்குவார். இதில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா, நான் அழகாக வேறு இருக்கேன், நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அது மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட். சரி, இப்படி போனால் தான் பிரச்சனை. ரிவர்ஸில் வராங்க, தப்பிச்சோண்டான்னு அடுத்த நாள் ரிவர்ஸில் போனால் நம்ம பிள்ளைங்க இருக்கானுங்களா, என் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருக்கும் பின்னாடி ஒரு ஒளிவட்டம் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். அவ்வளோ அறிவு பசியை அவங்களுக்கு தூண்டி விட்டு கொய்யால லாஸ்ட்டில் வரியா வாடா உன்னை வச்சு செய்கிறேன். எல்லோரும் கடித்து துப்பிட்டு போயிட்டாங்க. நான் ஒருத்தனை கடித்து துப்ப வேண்டாமா அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது லாஸ்ட்டில் போய் நான் மாட்டுவேன். அப்பவும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நம்ம சாயந்தரம் ஆயிட்டாலும் அழகாகவே இருப்போம். அது மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட். ஸோ அப்பையும் வச்சு வாங்குவாங்கன்னு வாங்குவாங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, we need to have a proper understanding. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும்போது we are tricking. So that will induce MVIC. ஸோ இந்த கதை எதுக்கு சொல்லனா, ஐயோ MVIC maximum volumetric isometric contraction. So the pattern on which the Russian stimulation is created, it penetrates deep, bypassing the sensory receptors and recruit more motor units and induces strong contraction in the muscle up to 120 to 140% more than its physiological capacity. That is why I call it as maximum volumetric isometric contraction, and that is why I make use of Russian current in sports rehabilitation, particularly in strengthening. இவங்க ஏன் பாக்ஸிங் எடுத்தாங்கன்னு தெரியல, பயமாக இருக்குது. எல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளியே நில்லுங்க. எவ்வளவோ எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. பாக்ஸிங் இப்படி காட்டுறாங்க. என் கமருதீன் தான் ஞாபகம் வந்தா எனக்கு. கமருதீன் இல்லை. ஸோ வாட் ஹேப்பன், ஸோ உள்ளே போனோடனே ஐயோ இந்த கேள்வியை முதல்ல கேட்டேன், ஏன்னா நான் மறந்துடுவேன். முதல்ல கேட்டால் எங்கள் காலேஜில் முச்சந்தியில் ஒரு பிள்ளையார் இருக்கார், உனக்கு ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டிட்டு வரும். உள்ளே போனோன்னு வாட் இஸ் MVIC, டேபிளில் வாந்தி எடுத்துகிட்டு மறந்துட வேண்டியதுதான். ஸோ தட் இஸ் MVIC, that is why Russian current, that is why it is for strengthening. So we can use these varied waveforms in our different stages of rehabilitation for muscle strengthening. And finally there is a waveform called microcurrent. Micro means what? Small. How small? The maximum intensity the device delivers with microcurrent is only 1 milliamps. பேஷண்ட்டுக்கு IFT கொடுத்துருக்கீங்களா? யார் கொடுத்துருக்கீங்க? ஸ்டூடெண்ட்ஸில் யாராவது கொடுத்துருக்கீங்களா? பேஷண்ட்டை தொட்டதே இல்லையா? நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டா மேடம்? நீங்கள் தான் பாக்ஸர். ஸ்டூடெண்ட்டா ஃபைனல் இயரா? பேஷண்ட்டு பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா? ஸோ IFT வைக்கும்போது எப்போ எனக்கு இப்போ தான் வருதுன்னு சொல்லுவாங்களே, எப்போ சொல்லுவாங்க? அது எங்களுக்கும் தெரியும் எவ்வளோ வரும்போது. சூப்பரான பதில், இன்டென்சிட்டி ரைஸ் பண்ணும்போதும். எப்போ சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டேன். 50 எம்எஸ்னா மில்லி செகண்ட். யூனிட் ஆஃப் மெஷரிங் இன்டென்சிட்டியே தெரில. மில்லி ஆம்ப்ஸ், MA எவ்வளோ? 50. மகேஷ் இங்கே வாமா வந்து உட்காருமா. இப்போ 50 மில்லி ஆம்ப்ஸ் உனக்கு கொடுப்பேன், நீ ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. வாடா. He is also a physio. He is Mahesh, a product specialist who supports me in my educational activities. வாங்க மேடம், வாங்க. 50 மில்லி ஆம்ப்ஸ் வர்ற வரைக்கும் சத்தமே வரக்கூடாது. வாங்க பார்த்துருவோம். பாக்ஸிங்கு கை இப்படியா காட்டுறீங்க? சேரை போட்டு உட்காருங்க. கண்ணை மூடிட்டு 50க்கு போயிடணும், சரியா? இப்பெல்லாம் பேச்சை மாற்றக்கூடாது, அதெல்லாம் பேச்சை மாற்றக்கூடாது. பேச்சு ஒரு பேச்சு தான். நாங்கள்லாம் வந்து தலை ஃபேன்ஸு. அப்போ எடுத்து தான் வேறு வழியே கிடையாது. உட்காருங்க.
வாங்க வாங்க, சேரை பின்னாடி போடுங்க கொஞ்சம். டேய், நான் சொன்னேன், நீ பட்டு வச்சு விட்றத மெதுவாக இன்க்ரீஸ் பண்ணு. உட்காருமா, மெதுவாக பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ ஐஎஃப்டியை வை, 2 போல் வை. ஃபஸ்ட்டு உனக்கு எப்போ ஸ்டிமுலேஷன் வருது சொல்லுமா. நீ அங்கே பார்க்காத, உனக்கு வர்ற டைமை சொல்லு. வருதா? எவ்வளோப்பா? 7 milliamps. எவ்வளோ வைக்கணும் நாங்கள்? 50. போய் பார்ப்போமா? வைடா பார்த்துருவோம். டே மெதுவாடா, போடா. எவ்வளோப்பா? தாங்குறாங்களாம்மா? போ அப்பப்போ மாட்டிடுச்சு ஆடு. எவ்வளோ இப்போ? 13 milliamps. இன்னும் 50 போலியாகும். ஓகே, போதும். ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே, அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிமுலஸ் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறதுக்கு we need to go somewhere between 10 to 15 milliamps. அப்போ தான் அந்த அந்த எலக்ட்ரோடு இருக்கட்டும், உன்னை வச்சு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும். அந்த லீடு வயரை மட்டும் எடுத்து விட்டுரு. எலக்ட்ரோடு அப்படியே கையில் வச்சுக்குமா. பாக்ஸிங்க கையை முறுக்கி காட்டுற வா. எலக்ட்ரோடு மட்டும் எடுத்து விட்டுரு. இது மட்டும் கேபிள் மட்டும் எடுத்து விட்டுறான். உட்காந்துக்கம்மா. ஸோ இங்கே இருக்கிற இன்டென்சிட்டி இட் இஸ் ஒன்லி 1 milliamps. ஸோ த இன்டென்சிட்டி இஸ் வெரி வெரி லோ. ஸோ நம்ம சென்சரி ஸ்டிமுலேஷன் கூட நடக்காது. த ஸ்டிமுலேஷன் ஹேப்பன்ஸ் அட் தி சப் சென்சரி லெவல். ஸோ பட் இட் ஹேஸ் அ வெரி குட் ஃபிசியலாஜிக்கல் எஃபெக்ட். என்ன பண்ணும் அது பேசிக்கலாக அப்படின்னா, calcification இருக்குது, ஃப்ராக்சர் இருக்குது. இஃப் ஐ ஹேவ் டு ஸ்பீட் அப் த ஃப்ராக்சர் ஹீலிங் அப்படின்னா மைக்ரோ கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம். Tissue healing, wound management, we can make use of microcurrent. How? It enhances the self-defense mechanism to a greater extent. How? ATP generation is increased up to 500%. Amino acid uptake is 30 to 40%. Protein synthesis happens in an exaggerated manner when I give stimulation at microamperes. Nam aluriya? Illa. Okay. So that is why we make use of microcurrent, basically stimulating at the subsensory level. We are enhancing the self-defense mechanism. Okay. So idhula enna advantage? This is a patient whom I treated. This patient was a open craniotomy patient. And a patient ku vandu bed sore vandirchu. Right butt, left butt rendathiliyum. It was so deep. Doctor vandu paathittu idu vandu tissue loss nariya irukku. So we have to do a muscle flapping பண்ணி தான் ஆனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஸோ ஏற்கனவே கபாலம் திறந்துருக்கு, மறுபடியும் இன்னொரு ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டான்னு the family felt. They asked me if there is anything we can do. I said I can. So first day நான் போய் பார்த்தப்போ it was measuring about 12 centimeter diameter and 3/4 it was having pus infection. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், மைக்ரோ கரண்ட் யூஸ் பண்ணேன். ஏன்னா 1 milliamps தான், சப்சென்சரி லெவல் தான். பேஷண்ட்டுக்கிட்டேருந்து எனக்கு ஃபீட்பேக் வரலனாலும் பிரச்சனை இல்லை, இட் இஸ் குவைட் சேஃப். நெகட்டிவ் பொலாரிட்டி யூஸ் பண்ண இட் வில் கண்ட்ரோல் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ இட் கண்ட்ரோல்டு த இன்ஃபெக்ஷன். யூ சி ஆஃப்டர் 7 days இட் ஸ்டார்டட் ஹீலிங். 12 centimeterலேருந்து ஆல்ரெடி 9 centimeterக்கு வந்துடுச்சு. அண்ட் தி இன்ஃபெக்ஷன் காட் கண்ட்ரோல்டு. 2 weeksல பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஹீல் ஆயிடுச்சு. இட் பிகேம் 7 centimeter diameter. அதுக்கப்புறம் வித்தின் 5 weeks இட் ஹீல்டு கம்ப்ளீட்லி. ஸோ டாக்டர் வந்து 1 month கழிச்சு ரிவ்யூ வந்தப்போ பார்த்துட்டு ஹி வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட். எப்படி முடிஞ்சது, இது இவ்வளோ சீக்கிரம் ஹீல் ஆக சான்ஸே இல்லையேன்னு. தென் த ஃபேமிலி டோல்டு தட் ஐ ட்ரீட்டட் ஹிம் அண்ட் த டாக்டர் கால்டு மீ. ஐ எக்ஸ்பிளைன்ட் ஹிம். தென் ஹி அண்டர்ஸ்டுட். நவ் தட் டாக்டர் அட்லீஸ்ட் accepts physiotherapists are not only people who are deal with only pain, they can do many more things. ஸோ அப்படி நம்ம வந்து
ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்மளை கொண்டு போகணுன்னா we need to think diversified. That is why podiums like this aspire will help you. Okay, so நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு you will not feel bad for sure. Okay, so this is what we achieve. So as I told you, every waveform stimulate தான் பண்ணும். எல்லா வேவ்ஃபார்ம்லேயும் blood flow increase ஆகும். பட் ஒவ்வொரு வேவ்ஃபார்முக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். பேர் என்னம்மா? கௌஷிகாவுக்கு இந்த ஸ்ட்ரென்த் மாதிரி எனக்கு இந்த ஸ்ட்ரென்த். ஆனால் வெளியில் தான், வீட்டுக்குள்ளே ஒன்றும் பலிக்காது. ஸோ எவ்ரி வேவ் ஃபார்ம் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் யூனிக் ஸ்ட்ரென்த். அந்த வேவ் ஃபார்மோட ஸ்ட்ரென்த், யூனிக் குவாலிட்டி என்ன அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அப்ராப்ரியேட்டாக யூஸ் பண்ணால் we are going to achieve very high results in the rehabilitation. Okay, any questions? முடியல, இன்னொரு டாபிக் இருக்கு. Any questions? உங்களுக்கு எத்தனை மணிக்கு ட்ரெயின் சொன்னீங்க? 6 4:30 ஆயிடுச்சா? ஸோ இன்னொரு 20 மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? யூ வாண்ட் அ பிரேக் ஆர் ஷல் ஐ ஃபினிஷ் இட் ஆஃப்? முடிச்சு விட்டுறேன், நாங்கள் போகிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் த டாபிக் இஸ் transcranial magnetic stimulation. What do you know about transcranial magnetic stimulation? அப்படின்னா என்ன? What does it mean? தாமோதரன் சார் இப்போவும் அவங்க ரெடியாக இருப்பாங்களா? கேட்டு எனக்கு ஜாஃபருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. வாட் யூ நோ அபவுட் டிரான்ஸ்கிரேனியல் மேக்னெட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன்? இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் நியூரலாஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணோம்? பெரிஃபரலாக ட்ரீட் பண்ணோம் பை ஸ்டிமுலேட்டிங் தி போஸ்டீரியர் டிபியல் நர்வ் ஆர் ஸ்டிமுலேட்டிங் தி வேகஸ் நர்வ் ஆர் ஸ்டிமுலேட்டிங் த ஃபேஷியல் நர்வ். Even though many of these are upper motor neuron, we are doing more things peripherally to achieve neuroplasticity. இது கன்வென்ஷனல் மெத்தட். இதுக்கு ரிசல்ட் எப்போ கிடைக்கும்? கடவுளுக்கு தெரியும். கிடைக்குமா கிடைக்காதா அதுவும் கடவுளுக்கு தான் தெரியும். எல்லாமே கடவுளுக்கு தெரியும்னா நான் கடவுள்கிட்ட உண்டியலில் காசு போட்டு போகிறேனே உனக்கே பணம் கொடுக்கணும்னு கேட்பாங்க பேஷண்ட். கேட்பாங்களா மாட்டாங்களா? நவ் த பேஷண்ட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஸ்மார்ட். என்கிட்ட வருவாங்க பேஷண்ட்ஸ், ஒரு A4 ஷீட்டில் ஃபுல்லாக 30-40 கொஸ்டின் எழுதி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. நான் டயக்னோஸ் பண்ணேன், தேவர் நாட் கன்வின்ஸ்டு. ஐ டோல் தேம் சரி ஓகே நீங்கள் போயிட்டு நியூரோ ஒப்பீனியன் வாங்கிட்டு வாங்க. நியூராலஜிஸ்ட்டுக்கு ரெஃபர் பண்ணி அமிச்சேன். அவர்கிட்ட போனாங்க, அவர் எம்ஆர்ஐ எல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு எல்லாம் செஞ்சுட்டு நான் சொன்ன டயக்னோசிஸ் தான் சொன்னார். தே கேம் பேக். வந்துட்டு மறுபடியும் அதே A4 சைஸ், அதே இந்த பக்கம் ஒரு 30 கொஸ்டின், இந்த பக்கம் ஒரு 30 கொஸ்டின். என்னையா அப்படின்னா டாக்டர் பிஸியாக இருப்பார், உங்ககிட்ட கேட்டுக்கலான்னு வந்தேன். அப்போ நான் வெட்டி அவள் உட்காந்துருக்கேன். நானும் அவரை மாதிரியே தான் பிஸி. என் முன்னாங்க இந்த கேள்வியில் நீ என்னை கேட்ட, நான் பதில் சொன்னேன், உனக்கு கன்வின்ஸ் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் தான் நான் அவர்கிட்ட அமிச்சேன். அங்கே போயிட்டு மறுபடியும் அதே கேள்வி தூக்கிட்டு என்கிட்ட வந்தால் இதுக்கெல்லாம் என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது. நான் ட்ரீட் பண்ணுறேன், சரியாகலைன்னா கேள்வி கேளு, சரியாச்சுன்னா கிளம்பி போயிட்டே இருந்து. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் டிரான்ஸ்கிரேனியல் மேக்னெட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன்? வாட் ஆர் வி ட்ரைங் டு அச்சீவ் வித் திஸ்? அப்பர் மோட்டார் நியூரான் லீஷனை அப்பர் மோட்டார் நியூரான் ப்ராப்ளமாகவே அட்டன் பண்ணுறது தான் TMS. It's a magic wand in the rehabilitation field which really is creating ripples in neuro rehabilitation specifically. Guhan sir is already having a lot of success stories with neuro rehabilitation with TMS. It is a non-invasive neuromodulation therapy and it makes use of electromagnetic induction. We either excite or inhibit the cortex level. Okay, இது எக்ஸைட் பண்ணுறதும் இன்ஹிபிட் பண்ணுறதும் based on the indication. So we are not doing any surgery, we are not using any anesthesia and there are no implants. It is done peripherally. ஒரு probe ஒன்று இருக்கும், அந்த probe இங்கே வச்சு we will treat. That is TMS. So this is the device what Dr. Guhan is using. This is called BrainStim transcranial magnetic stimulation device. This is from a company called Rehab Technologies in South Korea. And we Synergy are the channel partners for Rehab in India. Okay. நான் ஒரு 3 months back சவுத் கொரியா போயிருந்தேன். இந்த வெண்டருக்கு பயங்கர கம்ப்ளைண்ட்டு.
அங்கே இருக்கிற யூத் எல்லாம் யாருமே கல்யாணமே பண்ணிக்கிறது இல்லையா, அவங்கள வந்து லைஃப்பில் கமிட் ஆகணுன்ற ஒரு இதுவே இல்லையா, குழந்தெல்லாம் பெற்றுக்கிட்டு அந்த கமிட்மெண்ட்டோட ஃபேமிலி லைஃப்பில் இருக்கிற எண்ணமே இல்லையா, அதனால் பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மியாயிருச்சான். நான் சொன்னேன் நான் வேணால் வரேன்னு, எனக்கு ஒரு சம்பளம் போட்டு கொடுங்க, என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். இதை ஒரு 20-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தா இன்னும் பண்ணியிருக்கலாம், ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு. ஸோ எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா கொரியாவை பற்றி சொன்னதால். இல்லை நீ தூங்கிடக்கூடாதுல்ல, அதனால் நடுவில் இப்படி ஒரு ஸ்டாக் வச்சுருப்பேன். மத்தியானம் லஞ்ச் பிரேக்கில் என் ஒய்ஃப் கூப்பிட்டாப்புல, சாப்பிட்டியா? சாப்பிட்டேன். முடிஞ்சிருச்சா? ஒரு செஷன் முடிஞ்சது, இன்னொரு செஷன் மத்தியானம் இருக்குது. எவ்வளோ நேரம்? அப்போ ஒரு 3 மணி நேரம், இப்போ ஒரு 3 மணி நேரம். 3 மணி நேரம் என்னையா பேசுவே அப்படின்னா, வந்து கேட்டுப்பாரு. எனக்கு தெரியாது, தேவையில்லாமல் என்ன தான் வம்பெழுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு. ஏன்னா இது ஓட்டவை போய் அவர்கிட்ட சொல்லிடுவேன் என்ன பேசுனேன்னு. ஸோ என்ன தான் வம்பெழுத்துட்டு இருப்பேன் அப்படின்னா. ஸோ ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், திஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் சவுத் கொரியா, ஃப்ரம் சியோல், ஃப்ரம் அ கம்பெனி கால்டு ரீமேட் டெக்னாலஜிஸ், அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி அட்வான்ஸ்டு டிவைசஸ் இன் transcranial magnetic stimulation, and you won't believe the first installation of this device in whole of India happened here in Tiruchendur. Dr. Guhan is the first proud owner of this device in India. And I really, அதாவது அவரோட இடத்துல இருந்து பேசுகிறேன்றதுக்காக இல்லை, நான் பார்த்த டாக்டர்ஸ்லேயே இவ்வளோ அறிவோட, இவ்வளோ டவுன் டு எர்த்தாக, equally respecting physiotherapist, I've seen very less people, and he is one among them. So I got a chance to learn a lot from him, and I'm here for the next 3 days to learn more on TMS from him. எனக்கு தெரிஞ்சது கடுகளவு தான், உலகளவு இன்னும் கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அடுத்த 3 நாளில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கற்றுக்கலான் இருக்கேன். And we all should be thankful to Dr. Guhan for giving us this opportunity to share knowledge among ourselves. So I want to thank him again. So we are going to do target specific brain stimulation. We are going to control the neural networks. We will make use of LTP or LTD. Adina the LTP or LTD, long term potentiation, long term depression. In the rendu concept la dhan TMS work pannum. Okay, it is very well tolerated by patients, and it can be done in a repeated number of sessions. அண்ணே கேமராமேன் அண்ணன் வரும்போதே சிரிச்சுக்கிட்டே வர்றாரு. யா வந்துருச்சா? யா வந்த உடனே சொல்லுங்கள். ஸோ we are making use of neuromodulation techniques. We are inducing neuroplasticity. Long term potentiation அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, we make use of high frequency RTMS அப்படின்னா repetitive transcranial magnetic stimulation. அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are enhancing the strengthening the synaptic transmission with the help of the long time potentiation. We are enhancing the neural connectivity, improving the learning and memory of the patient, and I am increasing the cortical excitability with the help of long term potentiation. So for this, what we have to do is we need to determine the resting motor threshold or motor, innada takku block aiduchu, motor evoking potential. We call it as resting motor threshold or motor evoking potential. Adukku enna pannanom, this is a point called nasion, and here this is a point called enion. We draw a line from nasion to enion, and then now what she is doing is, we have EMG amplifier also integrated in the device. Now she is connecting it to his right hand, basically abductor pollicis brevis, the active and inactive electrodes on the abductor muscle, and the reference electrode will be on the bony prominence. So she is connecting that, and after that we need to measure from nasion to enion, and this is a point called a tragus, and there is a tragus this side also. We draw a line, that intersection point is called vertex, and from there, since she has connected the right side, she will be stimulating the left hemisphere motor cortex.
to see response coming from the abductor pollicis brevis. So எந்த பாயிண்டில் மேக்ஸிமம் ரெஸ்பான்ஸ் வருதோ அதுதான் மோட்டர் கார்டெக்ஸ், எந்த இன்டென்சிட்டியில் மேக்ஸிமம் ரெஸ்பான்ஸ் வருதோ அதுதான் ரெஸ்டிங் மோட்டர் த்ரெஷோல்டு. ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார் தட் we make use of the single pulse. So she measured nasion to inion. Now she is measuring from tragus to tragus. So now she is measuring nasion to inion. She will mark the center point. Then she will measure tragus to tragus and mark the center point there as well. So in the ரெண்டு லைன்ஸோட intersection point is called vertex. And from there 5 centimeters lateral is somewhere அந்த ஏரியால தான் motor cortex இருக்கு. We call it as M1. So அந்த spot locate பண்ணிட்டு they will be sending single pulses. Single pulses அனுப்பும்போது opposite side abductor pollicis brevis movement எப்படி நடக்கும். So she is marking few points around that 5 centimeter area. இது செய்யறதுக்கு நல்ல பொறுமை வேணும், அவசரப்படக்கூடாது. இந்த மோட்டர் த்ரெஷோல்டு கண்டுபிடிக்கிறது இட்ஸ் வெரி வெரி க்ரூஷியல். And these two people are doing a really good job with Dr. Guhan. நல்ல பொறுமையாக they are taking time to assess the patient. ப்ராப்பராக அந்த எம்டிடிலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு சாரோட கைடன்ஸில் they are doing the treatment very effectively. So now she is connecting the EMG electrodes to the patient. ஸோ இப்போ லெஃப்ட் சைடில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. அங்கே ரிஸ்ட் கிட்ட வச்சுருக்கிறது வந்து ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட். நவ் ஷீ இஸ் புட்டிங் அனதர் 2 electrodes on the abductor pollicis brevis. The other one in the rest is the reference electrode. அப்போ தான் இந்த EMG சிக்னல்ஸ் நல்லா ரெக்டிஃபைடாக ப்ராப்பராக கிடைக்கும். அதுக்கு தான் we make use of the reference electrode. அண்ட் அவங்க கையில் ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது தான் இட்ஸ் அ ஃபிகர் 8 காயில், டிரான்ஸ்டியூசர்னு சொல்லுவோம். இட்ஸ் அ ஃபிகர் 8 காயில். இட் வில் ஹாவ் 2 சர்க்குலர் காயில்ஸ் இன்டர்கனெக்டட். ஸோ நல்ல ஃபோக்கலாக இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட எனர்ஜி விச் வில் பைபாஸ் த ஸ்கல் அண்ட் கோ டீப் இன் டு யுவர் பிரெயின். ஸோ அப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. வி கால் இட் அஸ் கன்வென்ஷனல் ஃபிகர் 8 காயில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ இப்போ அந்த மோட்டர் பாயிண்ட் ஏரியாவை லொக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க. Usually for male na we will start from 50%, female na 40% of the intensity. ஒரு average intensity set பண்ணிட்டு she is going to send single pulses and see the response on the opposite hand. இப்போ left side அவங்க பார்க்கறதுனால she will be stimulating the right hemisphere. So she is taking help of ice cream stick. ஏன்னா அந்த intersection pointல தான் அந்த coil output வரும். அந்த center point ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் வச்சு லொக்கேட் பண்ணிவிட்டு பேஷண்ட்டோட ஸ்கேல்பில் ப்ராப்பராக பொசிஷன் பண்ணிவிட்டு ஷீ இஸ் சென்டிங் சிங்கிள் பல்சஸ் அண்ட் சீயிங் ஃபார் த ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் தி அப்டக்டார் பாலிசிஸ் பெர்விஸ். வரலன்னா ஒன்று தே வில் இன்க்ரீஸ் த இன்டென்சிட்டி ஆர் தே வில் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் அட்ஜசன்ட் ஸ்பாட். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஷீ இஸ் டூயிங் நவ். ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக அரவுண்ட் தட் 5 centimeter ஏரியாவில் ஸ்டிமுலேட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். At the same time we need to look for the abductor pollicis brevis. EMG connect பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த பின்னாடி இருக்கிற மானிட்டரில் you will see waves as well also numerical values also coming. எந்த அளவுக்கு மசில் ஃபயர் ஆகுதுன்னு.
So இப்படி trial and error methodல different points stimulate பண்ணி we are trying to locate the motor cortex area. இப்போ அவர் கையை பாருங்க. See the response? So she's actually stimulating the right motor cortex area and she is looking for activity of the abductor pollicis brevis on the left side. So either vechittu we will be fixing the EMG threshold, sorry, resting motor threshold. Either benchmark vechittu na we treat indications like stroke, Parkinson's and so on. So few patients we will do excitatory protocols, few indications we will do inhibitory protocols, and with that we will be treating patients with various indications. So இதெல்லாம் அதான் explain பண்ணுது. The flow chart எப்படி இருக்கும்னா, so we get the reference of the patient. You see the graph there and the numerical values also will be there on the right. So in the point la maximum response vandado, that is the motor cortex and that intensity is the resting motor threshold. Ada set பண்ணிட்டு and then we will go to the treatment. Thank you. Tabi. Yeah. So the flow chart vandu, when it comes to rehabilitation, we need to identify the case, we need to do a proper evaluation, safety screening like medical history, history of seizures, if there are any implants with the patient, that has to be ruled out. And then before we start the treatment, we need to educate the patient, caregivers and family members, and then we need to do a baseline assessment of the clinical state of the patient, motor function, what is the pain and what is the mood of the patient, and then we need to determine the resting motor potential. After that we need to plan either repetitive transcranial magnetic stimulation or theta burst stimulation. Theta burst என்றது it's an US FDA cleared protocol of short duration. Normal TMS பண்ணா 20 minutes 30 minutes ஆகும். Theta burst mode பண்ணா similar effect we will get in 2 to 4 minutes. So we make use of theta burst mode also, and then we will do the TMS treatment session. We need to supplement it with immediate proper rehabilitation, and then we also need to constantly evaluate and follow up, and then do the proper treatment for the patient. This is how the flow chart of TMS works. So there are various treatment methods we can treat Parkinson patients. இப்போ ஒரு stroke patient இருக்கிறாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, right sided hemiplegia அப்படினா left hemisphere is affected. For hand recovery க்கு நான் என்ன பண்ணுவேன், the motor cortexல I will do facilitatory protocol. So 5 Hz 10 Hz 20 Hz frequencyல stimulate பண்ணும்போது இந்த motor cortex வந்து activate ஆகும்போது இந்த hand movements recover ஆகும். This is excitatory. இப்போ இது வந்து வீக்கா இருக்கிறதுனால by nature by the disease இது வந்து overshadow பண்ணும். Stronger side will try to overshadow this. அப்போ இந்த side inhibitory protocol பண்ணணும். Same side inhibitory protocol, affected side opposite side we need to do excitatory protocols. Frequency of 5 10 and 20 is excitatory, 1 and less than 1 is inhibitory. So இப்படி ரெண்டும் simultaneously பண்ணும்போது the patients recover very well. The earlier we start, the quick the patients recover. And we have seen patients after stroke walking ஒரு 5 days less than 1 week நார்மலா வாக் பண்ணி போற patients கூட we are able to see, since we are targeting the upper motor neuron itself. So like this we can treat various conditions. When it comes to safety, it is non-invasive and no anesthesia, and it is a very good safe. If they have some fatigue or headache, it will subside within few minutes or hours. If not, mild analgesics can be given to the patient.
So it is a proven technology. TMS integrates seamlessly into clinical practice as a safe, protocol-driven neuromodulation tool which enhances the therapeutic outcomes of multidisciplinary collaboration. We can achieve high levels of rehabilitation. So the future is still expanding. There is a lot of explanation happening in the neurological field. It's being used in psychiatric indications like depression, anxiety, obsessive compulsive disorder, and so on. In neurological, we can use in stroke rehab, patients with fibromyalgia, migraine prevention, cerebral ataxia, Parkinson disease, multiple sclerosis, and many neurological indications can be effectively treated with this. Absolute contraindications: if my patient is having any ferromagnetic implants, if my patient is contraindicated for MRI exposure for some reason, that patient should not be taken for TMS. If my patient is having cochlear implants, deep brain stimulators, intracranial electrodes, all these are contraindicated. We need to be very careful. And if there are any metal fragments in the skull or in the brain, it is contraindicated. And we need to definitely prevent it on pregnant ladies, patients who have a history of brain tumor and epilepsy, or recent neurosurgery. We need to avoid it. And practical considerations, sometimes அது ஒரு மாதிரி டக் 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 டக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் வரும். Some patients might get irritated for that as well. So that is a practical difficulty. And the patients who are having uncontrolled psychiatric symptoms, patients who complain of severe headache or pain due to the coil pressure, ஏன்னா காயிலை வந்து தலையோடு சேர்த்து வைக்கும்போது அந்த காயில் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும், ஸோ அது போட்டு அழுத்துது, அதனால் எனக்கு கழுத்து வலிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் கன்சிடரேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா we should prevent doing treatment for them. So what we are doing is, knowing that neurological problems are something to do with upper motor neurons which are in the brain, we are targeting them directly with the help of the TMS to achieve the goals of neuromodulation much more efficiently and get better neurorehabilitation results. So that is the core of TMS. Thank you. Any questions? No? Thank you. Thank you for traveling all the way from Dharmaburi, around 450 kilometers. I appreciate your effort. Hope the day was useful for you. And thanks to the college management, faculty, your seniors, juniors, all of you. Thank you for coming here and participating. Thank you so much. அருமை. டெஸ்ட்.
Chocolate. Experience delight. கோடி கோடி மின்னல்கள் ஓடி வந்து பாயுதே ஏனடி 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 ஓடி வந்த வார்த்தைகள் ஓசையின்றி தேயுதே ஏனடி 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 மூச்சிலே புது வாசனை இது ஏனம்மா இளைய மனதில் காதல் பிற Good evening, everyone. I hope every one of you had a wonderful session today. I know it was a long, drawn session and your break was very short, right? They didn't give you a coffee break, right? Because it's supposed to be an intensive rehab education. So as I told you in the morning, it's like we have the person today with us who has laid roads for neuro rehabilitation not only in our country, but all across the globe. He started multidisciplinary platform for neuro rehabilitation in 2012, and that was Indian Federation of Neuro Rehabilitation, and is currently the president of Indian Federation of Neuro Rehabilitation. And it didn't stop with that, because he realized that neuro rehabilitation is not only lacking in India but all across the Asian, Oceanian region. So currently he has brought together all the nations in Asian, Oceanian region, and he is the president of the Asian Oceanian Society of Neuro Rehabilitation. And further, he didn't stop there yet. He went on to the World Federation of Neuro Rehabilitation, because he realized that neuro rehabilitation has to be a multidisciplinary platform where it brings every one of us together. And he is currently the Secretary General of the World Federation of Neuro Rehabilitation, Dr. Nirmal Surya sir. And it's a great pleasure and honor for all of us to be even in the same space as he is. And I would really say that you as students and young physiotherapists are really blessed to actually be seeing sir today, because to get his appointment you actually have to request him 6 months earlier, and he's very kind enough to travel all the way from Mumbai to Tiruchendur. We sincerely thank you for all your efforts, sir. Thank you very much, sir. And before we invite sir on the stage to have a few words from him, I would invite our audiovisual team to have a short video clip. This is about an international... Hi, thanks, and... This is about an international tele-neuro rehabilitation conference and International Federation of Neuro Rehabilitation Conference. It is a multidisciplinary conference for neurologist, neuro rehab specialist, physiatrist, physiotherapist, occupational therapist, speech and language pathologist, and cognitive psychologist, social worker, and nurse. And it is the only conference all across the globe which goes at such a magnitude where all of us come together. Have you seen all disciplines together before in one conference? And that is IFNRCon, Indian Federation of Neuro Rehabilitation Annual Conference 2026. That's going to happen in April. And it's a great opportunity for us to learn. There are 10 workshops in IFNRCon. There is workshop for every discipline. From motor learning, sensory learning, aquatic therapy, there is a full day workshop. And you get it from the top experts from across the globe.
and you have a neuromodulation workshop that runs half day, ultrasound guided pain interventions, ultrasound guided botulinum toxin interventions, spasticity, all these are parallel workshops. It's like a buffet and you get to choose, and this happens only in IFNR Con, and Dr. Nirmal Surya sir is the chairperson who organizes this event of such a great magnitude. And all of you who are interested, the registrations are open for IFNR Con 2026. You can open the registration and can see the program and register yourself. And here we have a short video from the President of the World Federation of Neuro Rehabilitation, Dr. Volker Homburg, sir. Hi, thanks, and welcome to our social media channels and the website. My name is Volker Homburg. I'm the President of the World Federation for Neuro Rehabilitation. Today, I would like to draw your attention to an important forthcoming meeting to be held in Mumbai, in India, in coming April. It will be between April 9 and 12 in Mumbai. The Indian Federation for Neuro Rehabilitation is running this Congress, and jointly it will be done with the second international conference on telerehabilitation. Digital communication media play an increasing role, and especially telerehabilitation can be a very, very helpful tool to spread knowledge, skills, and information about the field of neurorehabilitation worldwide, especially also in rural area, in low middle income countries, giving us a chance to reach a really huge population and roll out this knowledge in a very significant way. So if you have an interest in that and you want to be informed about the newest proceedings and the newest advantages and advances in this field, do not hesitate to contact the Congress. You will find it on IFRN in the net and also over the WFNR website. I also want to alert you again that WFNR offers an awful lot of opportunities, especially for young clinicians and scientists. Please visit our website and have a look on what is available. I would like to mention our very effective mentor-mentee program and also our group of young people in the World Federation to help to improve the ways of their career. So please look at the website, and if you are not yet member of WFNR or an affiliated society as the Indian Federation of Neuro Rehabilitation, please join in for membership as soon as possible. Pleasure to see you, and hopefully I will see a lot of you in Mumbai, India in forthcoming April. Thank you very much. Next, we will have a short message from Dr. Nirmal Surya, sir. President of Indian Federation of Sound போயிடுச்சு. போடுங்க. Sound போயிடுச்சு. Hello, good morning everybody. I am Dr. Nirmal Surya, the President of Indian Federation of Neuro Rehabilitation and also the President of Second International Tele-Neuro Rehabilitation Congress, which is going to happen in Mumbai from 9th to 12th of April 2026. The above meeting is a joint meeting with the 14th Annual Conference of IFNR at Hotel Westin in Powai, and the meeting is supported by two subsections of Indian Academy of Neurology, Neuro Rehab subsection, as well as Telehealth subsection. This also is supported by NATAI and Tele-Neuro Rehab Special Interest Group of WFNR. This is going to be a multidisciplinary conference, one of its own kind. You all are aware that India is a country with 1.43 billion population. 70% of people lives in rural area. The rehab specialists and centers are mostly located in the urban area, and it is the rural area where the people suffering with neurodisability suffers. This conference will give an opportunity to learn newer technology, as tele-neuro rehabilitation with family-based rehabilitation is going to be the key for future low-cost therapy to be provided in this country and many other developing countries. I request all of you to kindly take the advantage of this international meeting
join here if you are doing work in this field of neurorehabilitation, be it tele, be it family-based rehab, or any innovation you have done which could be low cost. Please present your abstracts, please present your research into this conference and let that be known to the world. I once again welcome you all. The abstract submission is open. There is also an opportunity for young investigator awardees. If you are below 35 years, you are doing some great research or developing some new technology, send it to us. You may be one of those lucky winners to get the 10,000 scholarship among all the applications received. So there are a lot of opportunities you can avail. You can present your material. You can take participation in various scientific sessions. There will be many workshops, many symposiums. So all of them would be very interesting. Visit us on the www.ifnr.org. Become a member of IFNR and strengthen the neurorehabilitation in India. Thank you very much. I look forward to welcome you all in Mumbai. Once again, welcome to Mumbai. I thank. So next we will have the hero himself, Dr. Nirmal Surya sir, to address the next generation of rehab specialists for kind words of encouragement, sir. Please, sir, over to you, sir. Thank you, sir. Hello everybody. I hope you are not tired. First of all, congratulations to Guhan for creating a new sort of an initiation in this country to develop a rehabilitation center and education in the field of neurorehabilitation in this distant, remote area of India in Tamil Nadu. He could have easily set up the thing at Chennai or Coimbatore or anywhere in Tamil Nadu, any big city, and he could have made the millions of bucks. But he chose this place, and that shows that his dedication toward his own people, his own city, his own rural people, and which is commendable, and I once again congratulate him for this initiation. Many of you have not even born when I did my neurology started. So I passed out in 1989 and started my practice in 1990. I may not look that old, but I'm really old enough to tell you. And neurorehabilitation was not known. My senior teacher, Eddie Barucha, who was the neurologist that time at AM Hospital, would say that any patient comes with a stroke, keep him in bed for 3 weeks. That was the concept when I joined in neurology in 1985. By the time I passed, I realized that neurologist was not doing anything for the rehabilitation of these patients. So during my training, not many neurologists still do, I had 2 great rehabilitation, neuro-rehab specialists to discuss cases with me from 1985 while I was doing my neurology. One of them was Mr. Nandu Chaburia. I do not know any of you have ever heard. He expired a couple of years ago, but he was the neuro-rehab or rehabilitation head at now the Reliance HN Hospital in Mumbai. So we were together at that hospital from 1990, but I had an opportunity through a distant connection to get in touch with him in 1985-86, and his 2 of his students who were very much keen in treating the stroke and the spinal cord lesion would come to me for neurology understanding, and we would discuss. And I tell you, one of his students was treating Dhirubhai Ambani
after the stroke. So that kind of people I started interacting during my neurology training, which even Gulhan doesn't know. And that's how I started learning that how rehabilitation can improve the things, started sending the patient to them, discussing about them. And I realized that many of these patients who would not have otherwise got better were getting better. And that excited me much more. Believe me, neuroprotection or the neuroplasticity was not even heard of in 90s. And we brought this concept. 1996 was the first World Congress in Neurorehabilitation, which held in Newcastle upon Tyne, organized by Michael Barn, who is first president, of course he was the first president of World Federation of Neurorehab. And I happened to go there, present my paper first time on neurorehab in 1996, and discuss from various other people. Believe me, there were only two people from India. One was myself and another was Dr. J.S. Chopra, who was the head of department PGI, the great Professor J.S. Chopra. And we all were discussing. Chopra ji was saying, neurorehab, how we do it in India, can't do, we don't have manpower. And I started thinking. It was 2000, I joined one of the biggest municipal hospital in Mumbai, Nair Hospital and Tobiwala Medical College, as neuro rehab consultant honorary, and started an OPD. The department there, we luckily in Nair Hospital we had physiotherapy postgraduate, both undergraduate, postgraduate, occupation therapy, both BPT and MOT, and speech therapy, both BSc as well as MSc. So we had multidisciplinary. We also had a good psychiatric department with neuropsychology and of course neurology. So I joined that hospital in 2000, I remember, as a neuro rehab specialist, and I just started an OPD every Friday, 9 o'clock to 8 o'clock to 10 o'clock. And I would take a once a week lecture for OTs and PTs. There would be two physio who were doing MPT, two OT who were doing MOT, and two speech and language therapists who were doing MSc, plus their either associate professor or assistant professor, along with neurologists and clinical psychologists. So this is the OPD started. Each and every patient coming to our OPD, whether referred from either of those OTPT ST department or by me or neurology department, they will have to be examined by each and every department. So even though patient do not have a speech problem, the speech therapist has to evaluate. Even though patient do not have OT problem, but the OT people have to evaluate. And we made a booklet which ran into 64 pages. 64 pages. Evaluation by neurologists, by PT, by OT, by ST, and then finally the recommendation by the neuro rehab consultant for next 2 weeks. This is how we started. The department of OT in our hospital was on the first floor and the PT was ground floor. In spite of in same building up and down, none of them will see eye to eye. They were always on the fighting mode. I do not know what is the situation in Tamil Nadu and here. But in 2 years' time, the OT started realizing that what they were doing was not enough. The PT started realizing that their role comes where. The speech therapist started learning that which are the patient where speech and swallowing has to be done. What are the other things? And in next few years' time, our OPD became a landmark. And every postgraduate wanted to be part of that OPD.
And I now have more than 100 students all across the globe. I met somebody whom we trained in US 2 years ago, and I was surprised. She was a consultant there, and she said, "Sir, I learned from you." So the multidisciplinary concept in this country started from that Nair Hospital with multidisciplinary OPD, which was not heard of in those days. I had challenges. I had difficulty in getting all together, but I could do that. Then I invited a couple of international experts. We did a spasticity workshop in Nair Hospital 2006. I was one of those who started the botulinum toxin in this country in 1992, when botulinum toxin was not even available in country. So many times in 90s I had to smuggle from Dubai to give it to my patient. So there are people who have work in spasticity, the people like Anand Pandyan, who is, I do not know how many of you know about the spasticity. Are you aware about the spasticity definition? How many of you? Can you raise the hand? Are you aware? Please go and read. The Jim Lance gave long back, but the new definition which came last 4 years ago is by Dr. Anand Pandyan from UK, and I invited Dr. Anand Pandyan in Mumbai in 2006. He had done workshop with us. I invited 2 or 3 of the topmost neurologists working in spasticity, including Mike Barnes, with botulinum toxin, and Tyagarajan, who is now president of INA, in 2008 in Mumbai, did the 2 days workshop jointly with everybody. So this is how we started doing certain program, getting the people together, like how Guan has invited you all today to learn about this newer technology like RTMS and so on. 2010, I thought that let's do a meeting. So the first International Congress in Neurology and Neurorehabilitation, we did it in 2010 in Goa. And this was the first multidisciplinary meeting where Association of Physiotherapy of India, Association of OT of India, Association of Speech and Language of Maharashtra, Maharashtra Neurology came together, and we had joint session. So we created a hall where OT people will run half day, PT will run half day, the ST will run half day, the PMR run half day, the neurologist will run, and till half before lunch we will have the common session where everybody were together. After lunch we have the parallel sessions. And there were 500 plus multidisciplinary people which were present even last session in Goa. So people realized that time has come when we need to work together for the patient. And there, all the people said, we need to have an organization. And that's where the formation of IFNR happened, because those who were present, they gave 1,000 rupees each to be the founder member. 110 people paid there, they become the founder member. Today we have more than 650 members. So this is how they pushed me to form the Neuro Rehab joint organization, and that's how we started. So by the time we got registration, got the members, it was 2012 when we got registered as organization, and we have been slowly progressing. We have been able to progress in last 14 years. We have annual conferences. Everybody who is working in this field get an opportunity. They get an opportunity not only in national conferences but also into the international conferences. We have promoted many of the young people who want to do startup, want to do new things. We have collaborated with recently, last 3 or 4 years, with IITs, Kanpur, Gandhinagar, Indore, to develop the new products. We have developed a hand glove with them with added FECs. Now we are working on BCI. We are working on cognitive rehabilitation online platform.
So various equipments we are working and we are developing, and we also encourage younger people, if they have the project, to come forward, apply for Young Investigator Award and get the opportunity. IFNR is the only organization in the world who has its own textbook of neurorehabilitation, which was published last year. And I think that's the most comprehensive textbook in the field of neurorehabilitation. If you have interest in neurorehab, please have that book in your desk. IFNR is the only organization beside textbook have the Journal of Indian Federation of Neurorehab, and we have been registered for 2 years now. Now we got a permission to have publication both online as well as printing, and we have now appointed Mr. Board Publication as our journal management. So he is now going to manage, and you have any innovation, any articles, any research you want to publish, you're most welcome. The important thing is this conference, all the abstract will be printed in the supplement of the IFNR journal. So the journey has been challenging. We made a great difference across the globe. How? During COVID. When COVID started, the March 29, 30, whole world was stopped. Everybody was sitting at home. 4th April was the first webinar which I took on stroke rehabilitation. 4th April. The whole world was stopped from 30th March. India was completely shut down. But 4th, I used to travel every day to my clinic and hospital because I'm Maharashtra police doctor. Nobody can stop me on the road. I would go to my clinic, my hospital, do my work. So I was available, and I started this webinar. We started from 4th of April and we finished on 6th of May. And believe me, every day evening 3 o'clock or 4 o'clock was the time when webinar would start. There will be international, there will be national people, and my Zoom will be blocked within 1 minute. So we have to transfer onto the YouTube, and each and every webinar was attended by more than 4,000 to 5,000 people across the globe. There was not a single country who has not attended that webinar. So this education which we did during the COVID made us a leader in education across the globe. Today, IFNR has been recognized as one of the leaders for neurorehabilitation, not only in India, Asia, but across the globe. We have collaboration with Romania as a European Federation of Neurorehab. We have a joint collaboration with them. We have collaboration with Azerbaijan. We have collaboration with Tashkent. We have also collaboration with Mongolia. So we have been training and teaching the therapists in this part of the world for last many years. And that's where we have been able to stood, and that's where we are able to inspire young neurologists like Guhan to take the neurorehab, Arun to take the neurorehab, which otherwise 5 years ago nobody would have ever thought about. I would say that this is one field because if you look at the neurodisability, they are the highest among the all disability, and 60 to 70% of these can be treated. Unfortunately, people either do not go to the right people, do not take the treatment because of non-availability of expert or the cost. We need to change that, and we need to get that affordable rehabilitation is available to each and every one. I can only tell you that if you have chosen this field, you have done the right thing, because all the future advances are going to come only in this field. Whether it is robotic, whether it is RTMS, whether it is TCDS, whether it is BCI, they are still at a very, very premature level. In next 10 years' time, this would be most advanced. And I know because I am on the Government of India Committee of
brain-computer interface, and I know what is happening in country like China, Japan, Korea, Italy, UK, how they are developing. So you have a great opportunity because India is the one beside China who can produce low-cost rehab equipment, provide the low-cost therapy, and we can do the innovation and we must do the innovation. So with that note, I think you have an opportunity. The tele-rehabilitation I started during the COVID time. Our paper you can read, education training paper you can read in Frontier, tele-rehabilitation paper you can read both in Frontier as well as in rehabilitation science, and the family-based rehabilitation. So during my NAR hospital, when we found that patients who are very aggressive, abusing, post-traumatic, no therapist would touch because they will start either hitting or they will start abusing. So we devised a method. The therapist would come and say, sir, he hits me, he abuses me, I cannot treat him, I don't like to go near him. So what we did is, we said, okay, we'll teach the exercise to relative. Tell the relative to make a video. And we'll give them a home program for 2 weeks at home. And then tell them that when you are coming back to show us, bring the video of the patient what you are doing. And we will check whether they are doing correct or not. If they were doing correct, we'll add on to further exercises. If they were not doing correct, we'll correct them and give them fresh start. And this tele-rehab, what we started there as a family rehab, family-based rehab, on the mobile phone, worked wonderfully, and that's how we started working. And my paper in 2017, much before COVID, was published on family-based rehabilitation, a need of our jointly with tele-rehabilitation. So these are the innovation which we have developed during our journey, and I'm sure you guys just need to focus on what you are doing. There are enough opportunity, and you can, those who are interested must take advantage and come for this conference, because more than 50 international speakers on their field, in their field, are going to be there, and this is a great opportunity for you to interact with them, showcase your work to them and interact with them. I once again congratulate Guhan for this initiation, and I think that India, this is my 5th or 6th neurologist rehab hospital inauguration. There are 3 of them in Maharashtra which I inaugurated, one in Amravati, one in Nanded, and one in Sholapur. So I feel proud that outside Maharashtra now I've been able to do it, and I sincerely hope that in next 2 to 3 years I do more than 20-25 inauguration of neuro rehab hospital. That will really make me feel that I could do something for this country. Thank you very much. Thank you very much, sir, for showing us the way forward in neuro rehabilitation and inspiring the young generation of physiotherapists. So the moment you enter rehabilitation, it means that your life has to impact lives across the globe, and that's the sole purpose of neuro rehabilitation. And these words from sir, remember it. These YouTube channels are live, so you get the recording. Believe me, play it every year, you will get new meaning out of each of a sentence. And this I say with experience. Many of the things will give different meaning every year. So the channel is also available, download it, and those who want to try can try it. Okay, with that we come to the end of the CME program, and soon we will be starting our inauguration program, and those who are able to join us for the inauguration program, who have been attending the CME since morning, we extend our invitation to you. Please join us for inauguration program if your time permits, because you've been on intensive rehab education, and we'd love to host you for a special dinner as well. Thank you very much. Rakesh sir. I request Dr. Mayandi sir to deliver a vote of thanks.
Good evening, one and all present here. It's my privilege to propose a vote of thanks and contribution of those who worked really hard to make this event possible. On behalf of PC Institute of Neuroscience and Asper Rehab, extend myself sincere thanks to our chief guest, Dr. Manju Gyawali, Vice President of Nepal Physiotherapy Association, and Nirmal Surya, President of Indian Federation of Neuro Rehabilitation, who spared time from their busy schedule to grace the occasion. Today we had an opportunity to hear your thought, and this will surely encourage us in our future endeavors. I make like to express my sincere thanks to our special guest, Dr. Muthukrishnan, Professor, Devendra College of Physiotherapy, Dr. B. Bhagyalakshmi, Dr. S. Pavitra, Dr. Lakshmi Narayanan, Faculty of Sri Vijay Vidyalaya College of Physiotherapy, Dharmaburi, Dr. Ponmani, Dr. Sangeeta, Dr. Muthukumar, faculty from Santosh College of Physiotherapy. Today we have got a lot of information which will truly help us in our professional and personal life. We have no words to offer gratitude for your valuable presence here. I must mention our deep sense of appreciation to Dr. Anand Kumar sir for his excellent presentation and coverage of the topic. Your depth of knowledge and attention to detail were evident throughout your talk, and your ability to conduct with the audience was truly remarkable. And also I want to appreciate his efforts for making this event informative for all of us. We are all inspired by your great words. A special mention to our respected Dr. Ramurthy sir, founder of our hospital, for being the catalyst that stimulated us to do our best. With a deep sense of appreciation, we thank you, loving Dr. Govind Ramamurthy sir, for being a backbone of this event and for his untiring efforts. And I also would like to acknowledge my gratitude to our organizing team, Dr. Rakesh Prabhu sir, Dr. Sanmugapriya ma'am, Sister Arna, Sister Varsini, for your great support and presence. Moreover, I want to thank Mr. Sartho sir, Mr. Syed sir, housekeeping staffs, and all the staffs of B.G. Hospital for their efforts in arranging this event beautiful. I would like to thank all delegates for their valuable presence with you. This event would do like successful. Last but not least, a big thank to each one of you who made the celebration memorable. We thank you for being with us. It has remained a pronounced pleasure. Thank you. So thank you so much for joining us for the morning CME. I hope it was helpful. Those who found it helpful, please raise your hands. Okay, I can find one person sleeping there. Was it helpful or not? Okay. So if there is anything else that you would love to let us know, any particular area that you would want to focus for the workshop that you find that would enlighten you, please let us know. We will arrange workshops in that as well. Until then, we take leave from you, and our hearty thankfulness to each one of you for staying till the end of the day with all the energy in you. Thank you. And I thank the Devendra College of Physiotherapy and Santosh College of Physiotherapy from Madurai for a wonderful response, and because teaching is teaching only when there is student receiving at the other end. Thank you so much. And we also extend our invitation. We have a wonderful inauguration session coming up. Okay, first time, have you ever heard of an inauguration for physical rehabilitation at this level? We haven't even set up such a big area for our hospital inauguration, but we are setting it up for a physical therapy inauguration. So this is to stress the importance, and we will be stressing it over the next 1.5 hours. That's why we have top brass people from all across the neuro rehabilitation. We welcome you to join us for the inauguration ceremony. Thank you.
inability to attend due to personal health issues that he has happened today afternoon. And he has conveyed his wishes and regards, and in his absence, he has granted us permission to proceed with the event, and I have requested the permission of the presidential dignitaries, and we will proceed with the function. And I request Mr. Arvind sir, the former judge of the Company Law Tribunal, to please join us as the chief guest of this event. And I hand over to the MC. Good evening to one and all present here. It is a moment of great pride and purpose to welcome you to the inauguration of the Golden Shore Rehab Institute and Brain Restoration Center, a landmark initiative dedicated to healing, restoration and new beginning of neuro-rehabilitation. So may I now invite the dignitaries to kindly come up on stage. Mr. Aravind, former Judge of Company Law Court, Kolkata Bench, Dr. Nirmal Surya sir, Dr. Lakshmi Narasimhan Ranganathan sir, Dr. A. Ramamurthy sir, Dr. Lakshmanan sir, Dr. Vetrivel sir, Dr. Pondravi sir, Dr. Manju Kyawali madam, Dr. Arun Shivaraman sir, Dr. Nizaruddin sir, Dr. Balaji Ramamurthy, Dr. Guhan Ramamurthy, Dr. Malarvili Ravichandran and Dr. Rakesh Prabhu. பொற்கரை மறுவாழ்வு நிறுவனம் மற்றும் மூளை மீளுருவாக்க மையத்தின் திறப்பு விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள மாண்புமிகு முதன்மை மற்றும் தலைமை விருந்தினர்கள், சிறப்பு விருந்தினர்கள், மருத்துவ உலகின் அர்ப்பணிப்பு மிக்க அறிஞர்கள் மற்றும் அன்பார்ந்த அழைப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் சிரம் தாழ்ந்த மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று இங்கு நாம் கூடியுள்ள இந்த தருணம் ஒரு சாதாரண கட்டிடத்தின் திறப்பு நிகழ்வு மட்டுமல்ல, கடலில் தத்தளிக்கும் கப்பலை கரை சேர்க்கும் கலங்கரை விளக்கம் போல வழிகண்ட கண்களுக்கு வழிகாட்டும் நம்பிக்கை மையம், நம்பிக்கை இழந்த பல மனிதர்களின் வாழ்க்கையை மீட்டெடுக்கும் பொற்கரை மையத்தின் தொடக்க விழாவாகும். ஆம், இந்த மனிதநேய பயணத்தை இறையருளால் தொடங்குவோம். என்று பிறந்தவள் என்று அறியாத இயல்பினை கொண்டவளாம் எங்கள் தமிழ்தாய். அத்தகைய தமிழ்தாயை வாழ்த்தி வணங்கி நிகழ்வை தொடங்குவோம். தமிழ்தாய் வாழ்த்திற்கு அனைவரும் எழுந்து நிற்போமாக. Kindly join us for the invocation prayer song. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென நிகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you for invoking grace and serenity for this meaningful beginning.
A warm welcome sets the foundation for every great journey. To formally welcome this distinguished gathering, I invite Dr. Malarvili Guhan to deliver the welcome address. வந்தவர்களை வரவேற்பது நம் நெஞ்சில் மலரும் சீரிய பண்பாடு. நிகழ்வின் அடுத்ததாக வரவேற்புரை வழங்க வருமாறு பிஜி மருத்துவமனையின் மகப்பேறு மற்றும் மகளிர் நல மருத்துவர் திருமதி மலர்விழி குகன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். Check, test, check. அதனால இது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு கலந்துக்கிட்டது எல்லாரையுமே வரவேற்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் சார் நம்மளோட கலந்துக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. இன்றைக்கி அவரால் வர முடியல. ஸோ நம்ம சீஃப் கெஸ்ட்டாக டாக்டர் மிஸ்டர் அரவிந்த் அங்கிள் இருக்காங்க. அங்கிள்னு வந்துருச்சு, ஏன்னா அவங்க வந்து ஃபார்மர் ஜட்ஜு எல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா, அதை தாண்டி அவர் வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல வெல்விஷர். ஸோ எப்பயுமே ஒரு பாசிட்டிவாக ஆரம்பிக்கிறோன்னா அதில் வெல்விஷர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த பாசிட்டிவிட்டியோடு பண்ணால் எல்லாமே சக்ஸஸாக தான் இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ அங்கிள் ஃபார் கம்மிங் ஃபார் திஸ் ஃபங்க்ஷன். தேங்க்யூ. அதே மாதிரி இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக டாக்டர் நிர்மல் சூர்யா அவரை வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அவருக்கு தெரிந்த ஆங்கிலத்திலேயே நான் இதை சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். We are deeply honored to welcome you, Dr. Nirmal Surya sir, a pioneer and visionary in the field of neurorehabilitation, whose work has touched and transformed countless lives, not only in India but across the world. அதே ஆர்வத்தோடு நான் வந்து டாக்டர் லக்ஷ்மி நரசிம்மன் ரங்கநாதன் சாரையும் வரவேற்கிறேன். அவரை பற்றி சொல்லணுன்னா நியூராலஜியில் அவர் பண்ணாத சாதனையே கிடையாது. நிறையா மருத்துவர்களை உருவாக்கியிருக்காரு. ஸோ நிறையா இருக்குது அவரை பற்றி சொல்ல. நான் சொல்கிறதோட அவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறது தான் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அது நெக்ஸ்ட்டு வரும். அதே மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரையும் பற்றியும், டாக்டர் நிர்மல் சூர்யா சார் பற்றியும் டாக்டர் லக்ஷ்மி நரசிம்மன் சார் பற்றியும் சொல்லணுன்னா, இவங்க ரெண்டு பேருமே என்னோடய கணவர் டாக்டர் குஹனுக்கு ரெண்டு கண்ணு மாதிரி. அவங்க தான் அவருக்கு நியூராலஜியே காட்சி கொடுத்தவங்க. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அடுத்து வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மருத்துவர் டாக்டர் லக்ஷ்மணன் சார் தூத்துக்குடியிலேருந்து வந்திருக்காரு. அவரை தெரியாதவங்க இருக்க முடியாது அந்த சைடில். அதே மாதிரி இங்கே திருச்செந்தூர்லேருந்து நம்ம வெற்றிவேல் சார், பொன்ரவி சார் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. அவங்களையும் வரவேற்க ஆசைப்பட்றேன் நான். அதே மாதிரி என்னோடய கணவர் குஹன் வந்து நியூராலஜி படித்த காலத்துலேருந்து இன்றைக்கி இந்த நியூரோ ரீஹேப் இன்ஸ்டியூட் உருவாக்கின காலம் வரைக்கும் அவர் கூடயே ஒரு நல்ல தோழனாக இருந்து என்ன சிக்கல் வந்தாலுமே ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்து கூடயே இருந்த தோழர் டாக்டர் அருண் அவர்களையும் நான் வரவேற்கிறேன். அதுவே பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஃபிசியோதெரப்பி கான்ஃபரன்ஸ்லாம் நடந்துச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டாக்டர் கிருஷ்ணகுமார் சார், டாக்டர் நிசாருதன் சார், டாக்டர் மஞ்சு எல்லோரும் வந்திருக்காங்க. அவங்களையும் நான் வரவேற்கிறேன். a little word about Dr. Manju. She is also, அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே நேபாள் ஃபிசியோதெரப்பி அசோசியேஷனில் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்காங்க. அதே மாதிரி அங்கே ஒரு 750 பெட் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலையும் ஹெட் ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பியாக இருக்காங்க. We are indeed honored by your presence, ma'am. Thank you. ஃபைனலாக வந்து இங்கே வந்திருக்க எல்லா அரசுலேருந்து வந்திருக்க அதிகாரிகள், அதே மாதிரி போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், டாக்டர்ஸ், ஃபிசியோதெரபிஸ்ட், பேஷண்ட்ஸ் கூட வந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி குடும்பத்தார், நண்பர்கள் எல்லாரையுமே நான் வரவேற்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் இன்றைக்கி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான நாள் மட்டும் இல்லை, ரொம்ப பெருமையான நாள். என்னன்னு சொன்னால், அதாவது ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி என்னோடய கணவர் டாக்டர் குஹன் வந்து சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு நியூரோ ரீஹேப் இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்கிறது தான் என் கனவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே வந்து எல்லாருமே கேட்ட முதல் கேள்வி, என்னையும் உள்பட, ஏன் திருச்செந்தூர், ஏன் சென்னை, பாம்பே, அந்த மாதிரி ஏன் பெரிய சென்டராக போகக்கூடாதுன்னு கேட்டோம். அதுக்கு அவர் சொன்னது ஒன்று தான், அதாவது அங்கே சென்டர் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கிராமப்புற சைடில் இந்த மாதிரி ரீஹேப் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. அதை கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் நான் சேர்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன். அதே மாதிரி இன்னொன்று சொன்னார்,
இந்த மாதிரி டவுனில் இருந்தால் நியூரோ ரீஹேப் வளர முடியாதுன்னு கிடையாது. அதாவது அந்த சென்டரை தாண்டி அது எங்கே இருக்குன்றதை தாண்டி அதை நம்ம எப்படி நடத்துகிறோம், மக்கள் அதை எப்படி போய் சேருது, என்ன மாதிரி மாற்றம் அவங்க வாழ்க்கையில் வருதுன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னார். இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லணும்னா, திருச்செந்தூர்ன்றது சின்ன ஊர் தான். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வராங்க கோவிலை தேடி, முருகன் கோவிலை தேடி. ஏன்னா அங்கே வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு. ஸோ அப்படின்றப்போ உண்மையாலே நம்மளால் ஒரு மாற்றம் மக்கள் கொடுக்க முடியும்னா அது எவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலும், சின்ன ஊராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நியூரோ ரீஹேப் இன்ஸ்டியூட்டை தேடி வருவாங்க. அதே மாதிரி அவரோட ஆசை வந்து இந்தியாவில் எல்லா பகுதியிலேருந்தும் மக்கள் வரணும் இந்த ரீஹேப் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு, இந்தியாவை தாண்டி வெளிநாட்டிலேருந்தும் வரணும் அப்படின்றது தான். இன்றைக்கி இங்கே நின்றுக்கிட்டு அவரோட கனவு வந்து நினைவாகிறத பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் பெருமையாகவும் இருக்குது. அதே மாதிரி கனவு அவரோட தான் இருந்திருந்தாலுமே அதை நினைவாக்குறதுக்கு நிறையா பேர் காரணமாக இருந்திருக்கீங்க. அதனால் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய நன்றியை நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். என்னை வந்து பேச வந்தது எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ண தான், ஆனால் நன்றி சொல்லனா அதில் ஒரு பெரிய பிழையாயிடும். அதனால் மறுபடியும் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லிவிட்டு எல்லாரையும் ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியோட இந்த விழாக்கு நான் வரவேற்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am, for those gracious words. I now invite Dr. Rukmani madam and Dr. Ananthamurugan sir to join the stage. ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு காரணம் அல்லது இலக்கு என்பது இருக்கும். அவ்வாறு பொற்கரை மறுவாழ்வு நிறுவனம் நம் சமூகத்திற்கு ஏன் அவசியம், அத்தியாவசியம் என்பதை நமக்கு விளக்க வருகிறார் பிஜி மருத்துவமனையின் மருத்துவர் திருமதி கீர்த்தனா. அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். Good evening to all the dignitaries present here, and good evening to one and all. I am here to share the vision behind Golden Shore. Golden Shore Rehab Institute is established with a single unwavering purpose: to help individuals with neurological and physical disabilities regain function, dignity and independence through comprehensive, compassionate and technology-enabled rehabilitation. We believe that rehabilitation is not the end stage of treatment but the beginning of restoration. Every person who enters our institute carries a story disrupted by illness, injury or disability, and our purpose is to help them rewrite that story with hope, ability and confidence. Our institute is founded on the principle that effective rehabilitation must be intensive, individualized, multidisciplinary and accessible. We combine a strong foundation of conventional rehabilitation with advanced interventions such as brain restoration techniques, functional electrical stimulation, robotic rehabilitation, virtual reality based training, aquatic therapy, body weight supported gait systems and tele-rehabilitation. These are not technologies for showcase but tools chosen with one aim: measurable functional recovery. Golden Shore Rehab Institute is deeply patient-centric. We recognize that recovery is not limited to muscles and neurons. It involves emotions, families, caregivers and communities. Our programs therefore focus not only on physical improvement but also on psychological resilience, social reintegration and long-term quality of life. Caregivers are partners in rehabilitation, not bystanders. We are equally committed to ethical, evidence-based practice and continuous learning. The institute serves as a hub for education, training and research in neurorehabilitation, nurturing clinicians, therapists and students while contributing meaningfully to evolving science of recovery. Located at the shoreline, Golden Shore Rehab Institute symbolizes renewal, where every day brings a new tide of possibility. Our purpose is to stand beside patients at their most vulnerable moments and guide them steadily from rehabilitation to restoration, ensuring that recovery is not a privilege but a promise. Thank you. பொற்கரை மறுவாழ்வு நிறுவனம் குறித்து நன்கு விளக்கமளித்த மருத்துவர் கீர்த்தனா அவர்களுக்கு நன்றி. நிகழ்வின் அடுத்ததாக
இந்த உயரிய முயற்சிக்கு உறுதுணையாக நின்ற மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு சிறப்பு விருந்தினர்கள், மருத்துவர்கள் குறித்த அறிமுகத்தை நாம் காணொளி மூலம் காண்க இருக்கிறோம். இதோ காணொளி நம் கண்களுக்கு விரிந்தார். தூத்துக்குடியில் ஒரு தலைமுறை மருத்துவத்தின் தரநிலைகளை உயர்த்திய ஒரு மருத்துவரின் பயணம். நிர்வாகமும் மருத்துவமும் ஒரே நோக்கில் இணையும் பொழுது சுகாதாரம் மக்களுக்கு இன்னும் அருகில் வரும் என்று செயலால் நிரூபித்தவர் இவர். MD இன்டர்னல் மெடிசனில் தங்க பதக்கம் பெற்று அறிவின் கூர்மையுடன் அமைதியான தலைமையையும் சேவையையும் பொறுப்பையும் ஒருங்கே கொண்டவர் இவர். A physician whose journey has elevated the standards of healthcare in Tuticorin. By aligning clinical insight with thoughtful leadership, he demonstrated how medicine, when guided with purpose, moves closer to the people it serves. A gold medalist in MD, he combines academic distinction with a calm and serene leadership and a deep sense of responsibility. Ladies and gentlemen, I present to you Dr. M.V. Lakshmanan, the Managing Director of AVM Hospitals, Tuticorin. பல தலைமுறைகளை உருவாக்கிய ஒரு ஆசானிவர். இந்தியா முழுவதும் 200க்கும் மேற்பட்ட நரம்பியல் மருத்துவர்களை பயிற்றுவித்தவர். மேலும் பல நூற்றுக்கணக்கானவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கியவர். மெட்ராஸ் மருத்துவக் கல்லூரியில் நரம்பியல் துறையின் முன்னாள் தலைவராக பணியாற்றியவர். தற்போது ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நரம்பியல் துறையின் பேராசிரியரும் துறையின் தலைவருமாக பணியாற்றி வருகிறார். மேலும் இன்று இந்திய நரம்பியல் சங்கத்தின் தலைவர் இவர். எனக்கு இந்த அறிமுகம் மிகவும் தனிப்பட்டது, இந்த தலைப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. பெருமையுடனும் பணிவுடனும் நான் கூறுகிறேன், நான் அவருடைய மாணவன். அவர் எனக்கு நரம்பியலை மட்டும் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை, அதை எவ்வாறு சிந்திக்க வேண்டும், எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என்பதையும் கற்றுத்தந்தார். ஒரு உண்மையான குருகுல மரபில் என் சிந்தனையை வடிவமைத்து உலகத்தை எனக்கு திறந்து காட்டி உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் என் பயணத்தை வழி நடத்தியவர் அவர். இன்று நான் யார் என்பதில் என் சிந்தனையிலும் என் மதிப்புகளிலும் என் வாழ்க்கை பயணத்திலும் அவருடைய முத்திரை தெளிவாக உள்ளது. அவரை என் ஆசிரியராகவும் என் குருவாகவும் அழைப்பது என் வாழ்க்கையின் மிக பெருமைக்குரிய தருணங்களில் ஒன்றாகும். He is a teacher who has shaped generations, having trained over 200 neurologists across India and certified several hundred more. He served as the former director of neurology at Madras Medical College, is currently the professor and head of the Department of Neurology at Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, and today serves as the president of the Indian Academy of Neurology. For me, this introduction is beyond these titles and is deeply personal. I say this with humility and pride that I am his proud student. He taught me neurology the way it is meant to be taught, with discipline, depth and integrity. In the true spirit of a Gurukul, he shaped my thinking, opened the world to me and guided my journey with quiet firmness and unwavering belief. What I am today carries his imprint in my thinking, in my values and in my journey. It is one of the proudest honors of my life to call him my teacher and my guru. Ladies and gentlemen, I present to you Dr. Lakshmi Narasimhan Ranganathan. நரம்பியல் மறுவாழ்வை எல்லைகளை கடந்து வடிவமைத்த ஒரு தலைவரே இவர். தற்போது இவர் இந்திய நரம்பியல் மறுவாழ்வு கூட்டமைப்பின் தலைவர், ஆசிய ஓஷியன் நரம்பியல் மறுவாழ்வு சங்கத்தின் தலைவர், உலக நரம்பியல் மறுவாழ்வு கூட்டமைப்பின் செக்ரட்டரி ஜெனரல். இதற்கு முன் இந்திய நரம்பியல் அகாடமி மற்றும் இந்திய ஸ்ட்ரோக் சங்கத்தில் இந்த இரு சங்கங்களும் தலைவராக திகழ்ந்தவர் இவர். அவர் ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு பொறுப்பிலும் தன் முத்திரையை பதித்தவர். எனக்கு இந்த அறிமுகம் மிகவும் தனிப்பட்டது, தலைப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. என் குரு மூலியமாக அறிமுகமான அந்த ஒரு தருணம் என் வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான திருப்பு முனைகளில் ஒன்றாகும். நான் என்னை நம்புவதற்கு முன்பே அவர் என்னை நம்பினார். நான் கனவிலும் நினைக்காத செயல்களை செய்ய என்னை தூண்டியவர் அவர்.
ஒழுக்கத்தையும் கட்டுப்பாட்டையும் கற்றுத்தந்து உலகளாவிய மேடைகளுக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்தியவர் இவர். இன்று நான் யார் என்பதில் அவருடைய வழிகாட்டலும் நம்பிக்கையும் சிறப்பை நோக்கிய உறுதியும் ஆழமாக பதிந்துள்ளது. பெருமையுடன் கூறுகிறேன், இவர் என்னுடைய வழிகாட்டி. He is a leader who has shaped neuro-rehabilitation far beyond boundaries. He currently serves as the president of the Indian Federation of Neuro-Rehabilitation, the Asian Oceanian Society of Neuro-Rehabilitation, and as the global voice, he currently represents the World Federation of Neuro-Rehabilitation as the Secretary General. He has earlier served as the president of the Indian Academy of Neurology and the Indian Stroke Association, leaving his imprint at every level he has led. But for me, this introduction goes far beyond these titles. Being introduced to him by my guru, Dr. Lakshmi Narasimhan Ranganathan, that moment remains one of the most defining moments of my life. He believed in me often more than I believed in myself. He pushed me towards possibilities I never imagined, instilled discipline, and opened the doors to the global stage. Much of who I am today carries his guidance, his faith, and his quiet insistence on excellence. I say this with immense pride. Dr. Nirmal Surya is my mentor. Ladies and gentlemen, I present to you Dr. Nirmal Surya, the global voice of neuro-rehabilitation. இப்போது நாம் அறிமுகப்படுத்தவிருக்கும் பெருமகன் நீதித்துறை பொறுப்பு, நேர்மை மற்றும் நம்பிக்கை மூன்றையும் தனது பணியில் பிரதிபலித்தவர். இந்தியாவின் நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்தில் நீதியாளராக பணியாற்றி நாட்டின் மிகவும் முக்கியமான நிறுவன வழக்குகளை விசாரித்தவர். அவர் தனது நீதித்துறை பணிகாலத்தில் நிறுவன சட்டம் மற்றும் திவாலாக சட்டத்தின் கீழ் 500க்கும் மேற்பட்ட நீதி தீர்ப்புகளை வழங்கியுள்ளார். அவர் அமர்ந்த நீதிமன்றங்களில் ஹுண்டாய் போன்ற பெரிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள், வங்கிகள், நீதி நிறுவனங்கள் மற்றும் முக்கிய தொழிற்குழுக்கள் தொடர்பான வழக்குகள் விசாரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவருடைய தீர்ப்புகள் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்ட போதும் இந்திய உயர் நீதிமன்றம் பல தீர்ப்புகளை உறுதி செய்துள்ளது. இது அவரது நீதி நயம் மற்றும் தீர்ப்பு திறனை தெளிவாக காட்டுகிறது. நீதிமன்ற பணிக்கு பிறகும் உலகளாவிய ஆலோசனை நிறுவனங்களிலும் பெரிய இந்திய நிறுவனங்களிலும் முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்துள்ள அவர் இன்றைக்கு பல நிறுவனங்களுக்கு நிர்வாகம், ஒழுங்குமுறை மற்றும் பொறுப்பான செயல்பாடு தொடர்பான ஆலோசனைகளை வழங்கி வருகிறார். நீதிமன்றத்திலும் நிறுவன உலகிலும் ஒரே அளவு மதிப்பும் நம்பிக்கையும் பெற்றவர். மாண்புமிகு பெருந்தகைகளே, நாம் இப்போதும் அறிமுகப்படுத்த அந்த நபர் யார் என்று தெரியுமா? We now introduce a person whose professional life has been shaped by judicial responsibility, integrity and trust. A person who has served the nation from the bench of a company law court. He has served as a judge at the India's Company Law Tribunal, where he presided over some of the most important corporate cases in the country. During his judicial tenure, he delivered over 500 court judgments on the company law and insolvency laws. Judgments that address the future of companies, the interests of over 1 million employees, lenders and stakeholders, and the stability of businesses. His court heard matters involving large Indian multinational companies, including global automotive and industrial corporations that are worth multi-million and billion, such as Hyundai, along with banks and major business groups. When these judgments were challenged, many were upheld by the Supreme Court of India, reflecting the strength, fairness, and clarity of his judicial reasoning. After serving as judge, his experience and wisdom continued to be sought beyond the courtroom. He has worked with leading global consulting firms, held senior roles in major Indian corporates, and today advises boards and institutions on governance, compliance, and responsible decision making. A professional respected both as a judge on the bench and as a guide in the corporate world,
He represents a rare blend of law, judgment, and leadership. Ladies and gentlemen, the person we are speaking about is Mr. T. Arvind, former judge of the National Company Law Tribunal at the Kolkata bench. We sincerely thank all our dignitaries for their encouragement and presence. We now move on to the honoring of our esteemed guest. It's my honor to invite Dr. A. Ramamurthy to felicitate Mr. Aravind with the shawl and memento. I also request Dr. A. Ramamurthy to felicitate Dr. Nirmal Surya with a shawl and a memento. I once again request Dr. Ramamurthy to felicitate Dr. Lakshmi Narasimhan Ranganathan with shawl and memento. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, for kindly honoring and felicitating our dignitaries. அடுத்ததாக மருத்துவர் பாலாஜி ராமமூர்த்தி அவர்கள் மருத்துவர் வெற்றிவேல் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்குவார். அவரைத் தொடர்ந்து பாலாஜி ராமமூர்த்தி அவர்கள் மருத்துவர் எம்.வி. லக்ஷ்மணன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்குவார். அவரைத் தொடர்ந்து மருத்துவர் பாலாஜி ராமமூர்த்தி அவர்கள் மருத்துவர் பொன் ரவி அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்குகிறார். சிறப்பு விருந்தினர்களை கௌரவித்த மருத்துவர் பாலாஜி ராமமூர்த்தி அவர்களுக்கு நன்றி. Now I request Dr. Malarvili Guhan to felicitate Dr. Manju Gyawali with a shawl and memento. Thank you, madam, for the gracious felicitation. Now I request Dr. Guhan to felicitate Dr. Arun Shivaraman with a shawl and memento.
Thank you, sir, for your kind felicitation. அடுத்ததாக மருத்துவர் ராகேஷ் பிரபு அவர்கள் மருத்துவர் நிசாருதீன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசு வழங்க வருகிறார். சிறப்பு விருந்தினர்களை கௌரவித்த அனைவருக்கும் நன்றி. மீட்பின் பாதையை ஒளியூட்டும் இந்த பொன்மாலை பொழுதில் அறிவின் ஒளி, ஆரோக்கியத்தின் ஒளி, மனித நேயத்தின் ஒளி எங்கும் பரவ வேண்டும் என்ற நன்னோக்குடன் குத்துவிளக்கு ஏற்றும் நிகழ்விற்கு மாண்புமிகு விருந்தினர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். Thank you, respected dignitaries. Now we move to the global blessings. Golden Shore's vision extends beyond boundaries. We are privileged to receive a special video message from Mr. Velchami Shankar, President, Product and Engineering, Zoom, United States. Please join us for the video message. Hello everyone. என் பேர் வெல்சாமி. நான் இங்கே யூஎஸில் ஜூம் இங்கே எத்தனை பேருக்கு ஜூம் தெரியும்? ஜூம் மீட்டிங். ஸோ நம்ம இப்போ எல்லாமே டெலியில் இருக்கிறது எல்லாமே ஜூம் தானே. ஸோ அந்த ஜூமோட பிரசிடென்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு. ஸோ எல்லாருக்கும் உங்களுக்காக. ஹலோ எவ்ரிவன். என் பேர் வெல்சாமி. நான் இங்கே யூஎஸில் ஜூம் கம்பெனியில் வந்து பிரசிடெண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அண்ட் இன்ஜினியரிங் வேலை பார்க்குறேன். என்னோடய நேட்டிவ் வந்து விருதுநகர். என்னோடய ஒய்ஃபோட நேட்டிவ் வந்து தூத்துக்குடி. எனக்கு வந்து டாக்டர் குஹனோட ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப வருஷமாக தெரியும். எனக்கு யூஎஸில் வந்து காலேஜ் ரூம்மேட் வந்து மணிவண்ணன் வந்து மிஸ்ஸஸ் மாலதி ராமூர்த்தி, குஹனோட அம்மாவோட பிரதர். மணிவண்ணனோட ஒய்ஃப் அனுராதா மணிவண்ணனும் என் ஒய்ஃபும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் டாக்டர் குஹனை பற்றி கேள்விப்பட்டது வந்து அபவுட் 5 years இருக்கும்.
5 இயர்ஸ் முன்னாடி என்னோடய ஒய்ஃபோட பெரியப்பா மிஸ்டர் தனுஷ்கோடி வந்து ஒரு தடவை மீட் பண்ணப்போ he was மச் பெட்டர் தென் அவரை முன்னாடி மீட் பண்ணதை விட ரொம்ப பெட்டராக இருந்தார். அவரோட கான்வர்சேஷன் அட்டென்டிவ்னஸ் எல்லாமே ரொம்ப இதாக இருந்தது. அதான் என்னோடய ஒய்ஃப்கிட்ட கேட்டப்போ அவள் கசின் தான் டாக்டர் ஏவிஎம் லக்ஷ்மணன். ஸோ அவர் ரெஃபர் பண்ணி டாக்டர் குஹன்ட்ட ட்ரீட்மெண்ட் போய் டாக்டர் குஹன் வந்து மெடிக்கேஷனில் தான் மாற்றினார். அண்ட் தென் இஸ் லாட் பெட்டர் அப்படின்னு சொன்னான். ஸோ நான் அந்நேரமே என்னோடய ஃப்ரெண்டு மணிக்கு கால் பண்ணி, மணி உங்கள் நெஃப்யூ வந்து இஸ் டூயிங் அ கிரேட் ஜாப், இந்த மாதிரி வித்யாவோட பெரியப்பாவெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணி அண்ட் இஸ் லாட் பெட்டர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு 2 இயர்ஸ் முன்னாடி என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து ஒரு மைனர் ஆக்சிடெண்ட் ஆனது. ஸோ அவளை ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி அவங்க பண்ண ட்ரீட்மெண்ட் வாஸ் மேக்கிங் இட் வர்ஸ். அதனால் எனக்கு வந்து அவங்க டயக்னோசிஸே கரெக்டாக அப்படின்னு சந்தேகமாக இருந்தது. பட் நான் வந்து ஒரு என்ஜினியர், அதனால் யாராவது டாக்டர் நியூராலஜிஸ்ட் யாராவது வேணும்னு நினச்சப்போ டாக்டர் குஹன் ஞாபகம் வந்தது. அதனால் என்னோடய ஃப்ரெண்டு மணி கால் பண்ணி இந்த மாதிரி டாக்டர் குஹனை கனெக்ட் பண்ணி, மணியோட ஒய்ஃப் அனுராதா தான் கனெக்ட் பண்ணாங்க. அந்நேரம் டாக்டர் குஹன் சிங்கப்பூரில் வந்தார். So he took all the time to go through all her records and then he said that there may be some misdiagnosis, but India could வந்தா better அப்படின்னு சொன்னார். பட் இந்தியாவுக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணணும். அதனால் he treated her for a few weeks over Zoom. and then அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இந்தியா வந்து டாக்டர் குஹனோட வீட்டுக்கு போனோம். அங்கே டாக்டர் ராமமூர்த்தி குஹனோட அப்பா, அப்புறம் டாக்டர் மலர்விழி குஹன், டாக்டர் குஹனோட வைகெல்லாம் மீட் பண்ணோம். and then he did a full diagnosis of her and then he completely removed all the medications slowly. And then இப்போ வந்து for the past year and a half she's very healthy without any medication and all the credit goes to doctor. எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி டாக்டர் ஹலோ எவ்ரி ஒன், என் பேர் வெல்சாமி. தங்களுடைய அனுபவத்தையும் வாழ்த்தையும் பகிர்ந்து கொண்ட அமெரிக்காவின் ஜூம் நிறுவனத்தின் தலைவர் திரு வேல்சாமி சங்கர் அவர்களுக்கு நன்றி. அறிவும் அனுபவமும் கருநோயோடு கலந்தால் அது மருத்துவ சிகிச்சையாக மாறும். அத்தகைய மருத்துவ உலகிற்காக தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்ட மரியாதைக்குரிய மருத்துவர்களின் சிறப்புரையை காண்போம். முதலாவதாக என்ஜி மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தின் மருத்துவர் திரு எம் அருண் சிவராமன் அவர்களை சிறப்புரை ஆற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் எனது வணக்கம். கோல்டன் ஷோர் ரீஹாபிலிட்டேஷன் இன்ஸ்டிடியூட்டோட இனாக்ரேஷனுக்கு வந்திருக்கிற டிக்னிட்டரிஸ் எல்லாத்துக்கும் என்னோட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த வேலையில் இந்த இனாக்ரேஷனில் பேசுகிறதுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். இந்த ப்ராஜெக்டை எடுத்து கன்சீவ் பண்ணி ஒரு செகண்ட் டயர் சிட்டி, தேர்ட் டயர் சிட்டியில் ரீஹாபிலிட்டேஷனை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்ச டாக்டர் குஹன் ராமமூர்த்தி, டாக்டர் ராமமூர்த்தி சார், அவங்க 2 பேர்த்துக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். மற்றவங்களை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி எங்களோட குரு 2 பேர்த்தையும் நான் சொல்ல அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஈடாகாது. எங்கள் 2 பேர்த்துக்குமே குரு வந்து டாக்டர் லக்ஷ்மி நரசிம்மன் சார். எம்எம்சியில் எங்களோட சீஃபாக இருந்தார். எங்களை புஷ் பண்ணது ஜஸ்ட் பேஷண்ட்ஸை பார்க்குறது மட்டும் கிடையாது, நம்ம தேடி புதுசாக என்னென்ன கற்றுக்குறோம், ரீசெண்டாக வந்த அட்வான்சஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸை நம்மளோட பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது எல்லாமே டாக்டர் லக்ஷ்மி நரசிம்மன் சார் தான். ஆல்ரெடி குஹன் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி
டாக்டர் எல்என் சார் மூலமாக எங்களுக்கு வந்து டாக்டர் நிர்மல் சூர்யா சார் இன்ட்ரடக்ஷன் கிடைச்சது. வி போத் பிகேம் மிஸ் மென்டிஸ். நிர்மல் சூர்யா சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இன்னுமே நாங்கள் இருக்கிறோம். அவர் வந்து மற்ற நியூரோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் வந்து இந்தியாவில் எந்த அளவுக்கு டீப் ரூட்டடாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட ஆசை வந்து வேறு யாருக்குமே இந்தியாவில் இருக்காது. மாதத்தில் 30 நாளில் 20 நாள் ஹீல் பி ட்ராவலிங். லாஸ்ட் வீக் ஃபாரின் போயிருந்தார், இந்த வீக் இங்கே வந்திருக்காரு. நெக்ஸ்ட் வீக் சாரோட ட்ராவல் வேறு கண்ட்ரியில் இருக்குது. அந்த டைமில் he has took his time to come to this town to inaugurate students rehabilitation center is a commendable one. Thank you, sir, and thank you for being an inspiration for both of us to everyone else in the country and across the world. நியூரோ ரீஹாபிலிட்டேஷன், அதாவது நரம்பியல் புனர்வாழ்வு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறது கடந்த ஒரு 5-6 வருடங்களாக தான் நம்ம ஊரில் எல்லாத்துக்குமே அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிய வருது. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நியூராலஜியில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ரத்தம் வரையாமல் இருக்கிறதுக்கு மாத்திரை, கொலஸ்ட்ரால் மாத்திரை கொடுத்துட்டு பேஷண்ட்டை வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவோம். எந்திரிச்சு நடந்துருவாங்க. ஓரளவுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கப்பா, வீட்டில் இருக்கவங்க யாராவது பயிற்சிகள் சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுவோம். நோபடி ஆர் ரெடி டு டேக் த ஹார்ட் ஸ்டெப். ஒரு 6 மாதம், ஒரு 2 மாதங்கள், 3 மாதங்கள் ஒரு பேஷண்ட்டோட ட்ராவல் பண்ணி அவங்க போன மாதத்துக்கும் இந்த மாதத்துக்கும் எந்த அளவுக்கு அவங்களோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்குறதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து முன்னாடி யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ஸை கொண்டு வந்து இட் ஷுட் பி அவைலபிள் இன் திருச்செந்தூர். இந்த ஊரில் கிடைக்கணும்னு நினச்சி இந்த ஐடியாவை கன்சீவ் பண்ணதுக்கே என்னோடய பெரிய வாழ்த்துக்கள். முதல்ல நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு ரீஹாபிலிட்டேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுலே காஸ்ட்லியான ட்ரீட்மெண்ட் இன் மெடிசனில் வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் தான். நீங்கள் சென்னையிலையோ மும்பையிலையோ ஏன் கோயம்புத்தூர்லேயோ ஒரு சென்டரில் போய் தங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு ரீஹாப் சென்டரில் 1 மாதம் நம்ம வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் நரம்பியல் புனர்வாழ்வு பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் மினிமம் ஒரு லட்சம் to 2 லட்சங்களாக ஆகும். அந்த செலவில் பாதிக்கு கம்மியாக இங்கே பண்ணுறது அப்படிங்கிறது, அதே குவாலிட்டியோடு பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் வெரி வெரி ஹைலி அச்சீவபிள் ஒன். அண்ட் நான் 2 விஷயங்கள் பற்றி பேசிட்டு என்னோடய உரையை முடிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். தே ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ்டு அக்வா தெரப்பி, ஹீட்டட் பூல், அதாவது நம்ம தண்ணிக்கடியில் பண்ணுற பயிற்சிகளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சென்னையிலே அது இன்னும் பெருசாக வரலை. இட் ஹஸ் பீன் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் கோயம்புத்தூர். எனக்கு தெரிஞ்சு இன்ட்ரடியூஸ் இன் திருச்செந்தூர், ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. எனக்கு தெரிஞ்சு மும்பையில் 2-3 பேர் அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு ஹீட்டட் பூலை மெயின்டைன் பண்ணி ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் கொடுக்கறதுக்கு எவ்வளோ குவாலிட்டி, அதில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். 2வது விஷயம், டிஎம்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிகிச்சை முறை இங்கே அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. எத்தனை பேர் அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்குன்னு தெரியல. டிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம ஒரு காந்த அலைகள் வச்சு நம்ம மூளையோட செயல்பாடை வந்து கொஞ்சம் சீரமைக்கிறதுக்கு பேர் டிஎம்எஸ், டிரான்ஸ்கிரேனியல் மேக்னெட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன் சொல்லும். டிரான்ஸ்கிரேனியல் மேக்னெட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன் வந்து இட் இஸ் அ வெரி காஸ்ட்லி ப்ரொசீஜர். சிட்டிஸில் ஒரு செஷனுக்கு தே காஸ்ட் அரௌண்ட் 4,000 to 5,000 rupees பர் செஷன். ஒரு டைம் ஒரு 20 நிமிஷம் to 30 நிமிஷம் அதை பண்ணணும்னு சொன்னால் 4,000 to 5,000 ஆகும். அதுவே இங்கே வந்துட்டு ஒரு வாரத்துக்கு, அதாவது 5 செஷன் to 6 செஷன் பண்ணுறதுக்கு 2,500 ரூபாய்க்கு பண்ணுறாங்க. திஸ் இஸ் தி லோ காஸ்ட் ரீஹேப், the lowest cost rehab that can be made available in India. அதோடு சேர்த்து ஜூம் பிரசிடென்ட் சொன்ன மாதிரி திருச்செந்தூரில் டெலி ரீஹாபிலிட்டேஷன் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இந்தியாவோட டெலி ரீஹாபிலிட்டேஷன் pioneer is our mentor Dr. நிர்மல் சூர்யா. he knows about it, he speaks about it. அதை திருச்செந்தூர்லேருந்து நம்மளால் பண்ண முடியும்னு சொன்னதுக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள். ஸோ ஃபைனலாக கோல்டன் ஷோர் ரீஹாப் சென்டர் வந்து பெரிய வெற்றி பெற என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you for your kind words, sir. Pardon us for the disturbed video message due to technical glitch. பெட்டர் அப்படின்னு சொன்னார். பட் இந்தியாவுக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணணும். அதனால் ஹீ ட்ரீட்டட் ஃபார் அ ஃபியூ வீக்ஸ் ஓவர் ஜூம். தென் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இந்தியா வந்து டாக்டர் குஹனோட வீட்டுக்கு போனோம். அங்கே டாக்டர் ராமமூர்த்தி குஹனோட அப்பா, அப்புறம் டாக்டர் மலர்விழி குஹன், டாக்டர் குஹனோட வைகெல்லாம் மீட் பண்ணோம். அண்ட் தென் ஹீ டிட் அ ஃபுல் டயக்னாசிஸ் ஆஃப் ஹர் அண்ட் தென் he completely removed all the medications slowly. And then இப்போ வந்து
for the past year and a half. She's very healthy without any medication, and all the credit goes to Dr. Guhan. எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி டாக்டர் குஹன் மாதிரி டாக்டர்ஸ் வந்து they can help even more to the society. பட் அவர் ஏற்கனவே 24 ஹவர்ஸில் 20 ஹவர்ஸ் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ அதனால் ஐ ஆல்ரெடி டாக் டு ஹிம் அபவுட் இந்த மாதிரி ஜூம் வச்சு ஏதாவது உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணுனாலும் வி ஆர் willing to reach more people அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஐம் வெரி ஹாப்பி டு see that he has started this rehabilitation center. All the best wishes for him. என்னோட ஒய்ஃப்ட்ட இருந்தும் பெஸ்ட் விஷஸ். ஷி ஹேஸ் வெரி ஹை ரிகார்ட்ஸ் ஃபார் டாக்டர் குஹன். So best wishes for the function and best wishes for the rehabilitation center. And thank you all. Thank you for your inspiring global support, sir. With a great respect, I now invite Dr. Manju Gyawali to kindly come forward and deliver the special guest address. Namaste. I'll speak in English as I don't know how to speak in Tamil. So yeah, sorry for that. Yeah, I'm Manju Gyawali. I'm from Nepal. I'm so happy, so delighted that I'm here today. I didn't expect so much, but I'm really glad that I'm here today. Thank you so much, Dr. Guhan, for this opportunity to be with you all, to learn, to share. Special thanks to Dr. Nirmal who connected me with Dr. Guhan. He is the one. Thank you so much, Nirmal sir, for that. And I'm here today to learn regarding RTMS, as Dr. Guhan is practicing it since a long time, and I heard that he's an expert regarding this. So I came from Nepal to learn how does the RTMS works, and even I have one of my patient from Nepal who is getting his treatment from Dr. Guhan, and he's doing good. I'm really thankful to Dr. Guhan regarding this. With this, I'd like to say thank you so much. Thank you so much, Dr. Guhan's family, for the love, the hospitality you have shown me since yesterday. I'm so happy to see such a good people in Tamil Nadu. It's my first time over here, and I'm really happy to be here, and I'll come here again. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your kind and valuable words. அடுத்ததாக தேவேந்தர் பிசியோதெரபி கல்லூரியின் முதல்வர் மருத்துவர் நிசாருதீன் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன். Distinguished guests, dedicated medical professionals, and the therapists, and most importantly the family members of the patients who will soon call this center as a home for healing. And last but not least, my beloved students, a very good evening to one and all present over here. I stand with a profound pride while I spend my daily hours in my academia hall. But today, by witnessing the opening of this Golden Shore Rehabilitation reminds me the ultimate goal of all education and the research lies in the improvement of the humankind. In the academic world, we usually perceive and we see the brain as only a main processing unit or a complex machine. But here in this institution, we could able to witness in the what the brain truly is. The seed for all innovations, the seed for the introduction and identity. Whatever the disease condition may be, a stroke, a traumatic brain injury, or a spinal cord injury, it not just only affect the person, but the person's sense of self. So neuro rehabilitation is not merely a medical way of our professionalism, but it is a complex way, and it is a patient way to rebuilding a entire person into the life. So it is the bridge between the
survival diagnosis and the complex mechanism into action. That is a quality, bringing a person into the quality of life. And most importantly, as a principal, I often insist my students that knowledge without an empathy looks hollow. By looking at this faculty, I see the philosophy into action. So today, I am awestruck with the infrastructure and the equipments that Golden Shore Rehabilitation owns. But beyond all the infrastructure and the equipments, it is the multidisciplinary team members, the medical professionals and the therapists who are there to give a support and encouragement to the patients in taking their difficult step ahead, difficult first step. So I thank you, Dr. Gugan Ramamurthy sir. You are a visionary director, you are a visionary founder of this Golden Shore Rehabilitation Institution. I have been traveling with him for the past 3 years. So you are you are filling a vital gap in this healthcare continuum. And most importantly, you are shouldering the global burden. Thank you so much, sir. And last words of quote I would like to state here is, medicine brings years to life and rehabilitation brings life to the years. So I am having an immense pride once again in standing here in the inauguration ceremony of Golden Shore Rehabilitation Center. So see this that therapists are going to be the torch bearers at the end of the tunnel. So I am having an immense pride as a part of a center, the Golden Shore Rehabilitation Center. So thank you once again for inviting me in this auspicious event. Thank you, sir. சிறப்புரையாற்றிய மருத்துவர் நிசாருதீன் அவர்களுக்கு நன்றி. மருத்துவத்தின் உண்மையான வெற்றி சான்றிதழிலோ கட்டிடத்திலோ இல்லை, ஒரு நோயாளியின் சிரிப்பில்தான் உள்ளது. இயலாமையை தாண்டி மனித மரியாதையை மீட்டெடுப்பதே உண்மையான சிகிச்சை. ஆம், சிகிச்சையில் வெற்றி கண்ட ஒருவர் தம்முடைய அனுபவத்தை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார். பாஸ்கர் வேலாயுதம் அவர்களை அனைவரின் சார்பில் அன்புடன் அழைக்கின்றேன். டிக்னிட்டரிஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப் த டேஸ். என் பேர் பாஸ்கர் வேலாயுதம். நான் வந்து தூத்துக்குடி ஸ்பிக்கில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நான் ரிட்டையர்ட் ஆகி இப்போ உடங்குடியில் இருக்கேன். என்னோடய ஒய்ஃபுக்கு லாஸ்ட்டு 2-3 இயர்ஸாக வந்து பார்க்கின்சன்ஸ். ஸோ அந்த பார்க்கின்சன்ஸை வந்து நானும் நிறைய டாக்டர்ஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு டாக்டர் குகன் ராமமூர்த்தி இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகி நான் அவரோட கன்சல்டேஷனில் என் ஒய்ஃபை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது நார்மலாக எல்லாருக்கும் பார்க்கின்சன்ஸ்னால் என்ன தோணுன்னா அந்த கை கால்லாம் ஆடுறதான் இருக்கும். பட் அதை தாண்டி பார்க்கின்சன்ஸ் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னா என்ன, பார்க்கின்சன்ஸில் என்னென்ன டைப்லாம் இருக்குது. ஸோ பார்க்கின்சன்ஸ் நம்ம எங்கே போய் கூகுள் பண்ணி பார்த்தாலும் பார்க்கின்சன்ஸ்க்கு வந்து தேர் நாட் எனி க்யூர் அட் ஆல், அதாவது அதுக்கு மெடிசன்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு இருக்கும். ஆனால் இங்கே எனக்கு திருச்செந்தூர் B.G. ஹாஸ்பிட்டல் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஸோ அது வந்து ட்ரீட்மெண்ட்னால், அதாவது இந்த ரீஹேபிலிட்டேஷன் மூலமாக நம்ம வியாதியை வந்து இருக்கிற லெவல்லே தக்க வச்சுக்கலாம், அப்படியே நம்மளால் சஸ்டெயின் பண்ணி இருக்கிற எல்லா லைஃப்பையும் வாழ முடியும், வி கேன் லீவ் அவர் ஹோல் லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எனக்கு இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்தது. பட் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த குரூப் தெரப்பி. அந்த குரூப் தெரப்பி அப்படின்றதில் இப்போ என்ன தான் நம்ம தனியாக வந்து கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தனியாக வந்து ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டை வச்சு அவங்களுடைய மூலமாக நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும், பட் நம்மளை மாதிரி அஃபெக்ட் ஆன கூட 4 பேரோடு சேர்ந்து அவங்க அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணும் பொழுதும், அது மாதிரி அவங்க என்ன சொல்லிக் கொடுக்காங்களோ அதை பண்ணும் பொழுதும், நம்மளை நம்பி நம்ம கூட இன்னும் 10 பேர் இருக்காங்க, அவங்கள விட நம்ம நல்லா பண்ணுறோம், நம்மளோட அவங்க நல்லா பண்ணுறாங்கங்கிற ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வர்றதுனால இது மனது லெவல்லையும் ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கிறதாக எனக்கு படுது. அது ப்ராக்டிக்கலாகவும் நான் பார்க்குறேன்.
பட் இதே நம்ம தனியாக பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா அப்படி இருக்காது. ஸோ அந்த குரூப் தெரப்பி அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நம்ம நிறைய விஷயங்களை, இதாவது மனச்சோர்வை கூட வெளியெடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களை இந்த குரூப் தெரப்பியில் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சுது. இந்த வாரத்தில் 2 நாள் வந்து நாங்கள் பண்ணுறோம், மண்டேயும் தேர்ஸ்டேயும். பட் இது ரொம்ப என்கரேஜிங்காக மைண்ட் லெவலில் ரொம்ப ஒரு காம்னஸையும் கொடுக்கறதுனால இந்த 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 பார்க்கின்சன்ஸ் வந்து நம்மளால் சஸ்டெயின் பண்ணி வாழ முடியுங்கிற ஒரு ஹோப் நமக்கு அதில் கிடைக்கிது. ஸோ இதை தாண்டி அடுத்தப்போ அக்வாட்டிக் தெரப்பியும் கொடுக்குறாங்க, அதுவும் பண்ணுறாங்க. பட் இதெல்லாம் தாண்டி வந்து இதில் வந்து அவங்க சொன்னபடி எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்களாம் சொன்னாங்கள்ல, இந்த டிஎம்எஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவிலே நிறைய இடங்களில் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது நம்மளை மாதிரி ஒரு ரூரல் ஏரியாவில் வந்து இதை கொடுத்துருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ண விரும்புகிறேன். அந்த அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்டில் கொடுக்குறது இன்னும் ரொம்ப எனக்கு பெருமையான விஷயமாகவும் இருக்குது. நம்ம ஊர்லேயே படித்து நம்ம ஊரில் இருந்து நம்ம ஊருக்காக சேவை செய்யணுங்கிற ஒரு எண்ணங்கள் வந்து நிறையா அவருக்கு வரதில்லை. அது உண்மையில் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லான விஷயம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் குஹன் ஃபார் த எஃபர்ட்ஸ் தட் யூ டேக்கன் ஸோ ஃபார் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். தங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்ட திரு பாஸ்கர் வேலாயுதம் அவர்களுக்கு நன்றி. Now we are moving to global neuro rehab endorsements. We are honored to receive global recognition through the video messages of renowned leaders in neuro rehabilitation. It gives me great pleasure to introduce Dr. Abhishek Srivatsava, Director of Rehabilitation at Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital. He heads one of the largest physiotherapy and rehabilitation units in the country, spanning 35,000 square feet, and is widely respected for his leadership and contributions to rehabilitation medicine. Hi Gohan, heartfelt congratulations on your new initiative in starting a neuro rehab facility in southern India. I hope with your enthusiasm, great clinical skills, advanced technology and good team, you will be able to make a lot of changes, positive changes and better quality of life in people with disability in that part of the world. I hope you carry the message forward and do good work to help people with stroke, brain injury, neuropathies, MND, Parkinson's, MS, and in future it can be a center for reference in that area. All the best. Thank you for the esteemed encouragement, sir. We are pleased to present a video message from Dr. Effie Chew, Head of Rehabilitation Medicine, National University Hospital, Singapore, a distinguished leader in the field of rehab medicine. Ramamurthy, Medical Director, B.G. Institute of Neurosciences. On behalf of all your friends at the Division of Rehabilitation Medicine at the National University Hospital and Alexandra Hospital in Singapore, I want to offer our heartiest congratulations on the opening of the new rehabilitation center in B.G.Hospital. Dr. Guhan, on behalf of the Alexandra Hospital Rehab Medicine Department, would like to wish you congratulations on the opening of the Golden Shore Rehab Institute at Tiruchendur, B.G.Hospital. Yay! To Dr. Guhan Ramamurthy, Medical. Our heartfelt thanks to Dr. Effie Chew and her team for her gracious video message. பொற்கரை மறுவாழ்வு நிறுவனத்தின் திறப்பு விழாவிற்கு வெளிநாட்டிலிருந்து வாழ்த்தொளி தந்த சில காணொளிகளை கண்டு ரசித்தோம். ஆம், இப்போது இத்திறப்பு விழாவிற்கு வெளிநாட்டிலிருந்து வருகை தந்து வாழ்த்து தெரிவிக்க வந்துள்ளார் திரு ரவிச்சந்திரன் அவர்கள். அவர்களை சிறப்புரை ஆற்ற வருமாறு அனைவரின் சார்பில் அன்புடன் அழைக்கின்றேன். வந்திருக்கிறது. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமோ தெரியாதோ, முருகன் என்பதற்கு இன்னொரு முருகன் என்கிற அந்த இறைவனுக்கு இன்னொரு பெயரும் இருக்கிறது, அது குகன் என்பது. அந்த குகனாலும்
இப்பொழுது திருச்செந்தூர் அகில இந்தியாவில் மட்டுமல்ல வெளிநாட்டிலே கூட தெரிய ஆரம்பிக்கிறது. அதற்குண்டான சாட்சியாக வந்திருப்பவர் தான் நேபாளத்திலிருந்து டாக்டர் மஞ்சு அவர்கள். நேபாளத்தினுடைய அமைச்சர் கூட சிகிச்சைக்கு இங்கு வந்தார் என்று நான் அறிகிறேன். இங்கிருந்து சென்னைக்கும் மும்பைக்கும் சிகிச்சைக்காக சென்றவர்கள் இனி அங்கிருந்து திருச்செந்தூருக்கு வருவார்கள் என்பதை நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கதையை நான் சொல்லணும். இங்கே தமிழிலே வரவேற்புரையாற்றிய மலர்விழி என்னுடைய மூத்த மகள். எனக்கு இன்னொரு மகளும் இருக்கிறாள், கௌரி. அவளும் மருத்துவர் தான். அவள் ஆஸ்திரேலியாவிலேயே படித்து ஆஸ்திரேலியாவிலே மருத்துவராக பணிபுரிகிறார். இந்த மலர்விழி 1ஆம் வகுப்பிலிருந்து தன்னுடைய படிப்பு முடியும் வரை தமிழிலே படித்தது கிடையாது. ஆனால் தமிழிலே இப்படி ஒரு வரவேற்புரை ஆற்றுவார் என்பதை நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. அது இந்த மண்ணின் மகத்துவம் மட்டுமல்ல. என் மகள் என்கிட்ட சொன்னான், அப்பா நான் பிறந்ததிலிருந்து நான் வெளிநாட்டிலேயே படிச்சிட்டேன், என்னுடைய தாய்மண் இந்தியாவில் போய் நான் படிக்கணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னா. நானும் யதார்த்தமாக நம்பி, எல்லார் அப்பனும் பெண்ணை நம்புகிற மாதிரி நம்பி ராமச்சந்திராவுக்கு படிக்க அனுப்பி வச்சேன். என்ன சொன்னான்னா என்கிட்ட, அப்பா நம்ம கிராமத்தில் போய் சேவை செய்யணும்னு எனக்கு ஒரு காதல் அப்பான்னார். முதல்ல அப்படித்தான் ஆரம்பமாச்சு. அப்புறம்தான் அந்த காதல் குகன் மேலேயும் உண்டுன்றது எனக்கு தெரிய வந்தது. புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் சொல்வார், காதலுக்கு பாதை வைத்து கருப்பாதை சாத்திடுவோம்னு. மகப்பேறு மருத்துவர் அந்த அம்மா. இப்படித்தான் நான் இங்கே வந்து சம்மந்தப்பட்டேன். நான் எல்லோருமே மருத்துவர்கள் நரம்புன்னு பேசி நாடி நரம்பெல்லாம் முறுக்கேறி போய் கிடக்கு மக்களுக்கு. கொஞ்சம் மாறுதலாக 1-2 கருத்துக்களை உங்கள் முன்னால் வைக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். என்னுடைய மருமகன் பெருமையை நான் பேச வேண்டியதில்லை, அவர் கொடுக்கின்ற சிகிச்சை பேசும். பூக்கொடைக்கு விளம்பரமா தேவையில்லை, அதனுடைய மனமே அதனுடைய நறுமணத்தை காட்டிவிடும். இருந்தாலும் என் வாழ்க்கையில் ஒரு மருத்துவர்களோடு ஏற்பட்ட ஒரு சிறு அனுபவங்களை உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். எங்களுக்கெல்லாம் குடும்ப மருத்துவராக ஏழுமலைன்னு ஒரு மருத்துவர் இருந்தார், டாக்டர் இருந்தார். ராணிப்பேட்டையில் அப்பொழுது நாங்கள் இருந்தோம். எங்கள் அப்பா தலைமை ஆசிரியராக மாவட்ட கல்வி அலுவலராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர். நாங்கள் அவர்கிட்ட ராணிப்பேட்டையில் ஸ்கடர் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் தான் சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்வோம். அவர் என்ன பண்ணார், மாறி அரக்கோணத்தில் ஒரு மருத்துவமனையை திறந்தார். திறந்த உடனே எங்களுக்கு வேறு யார்கிட்டையும் போக விருப்பம் இல்லை. அரக்கோணம் போய் அவர்கிட்ட சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டு திரும்ப ராணிப்பேட்டை வருவோம். இதை எதற்காக சொல்ல வருகிறேன் என்றால், மருத்துவத்தில் நம்பிக்கை என்பது ரொம்ப 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 முக்கியம். இங்கே ராமமூர்த்தின்னு ஒரு டாக்டர் இருக்கார் பாருங்க, அவர் பார்த்த அந்த நோயாளிகள், அந்த பொதுமக்கள் தலைமுறையாக அவர்கிட்ட தான் வருவோன்னு நிற்கிறத நான் என் கண்ணால் பார்த்தேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமைக்குரிய தந்தை ஈன்றெடுத்த மகன். 2 மகனுமே மருத்துவர்கள். அதில் ஒருவருக்கு பெண் கொடுத்தது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. எனக்கெல்லாம் என் பெண்ணை பிரிந்திருப்பது வருத்தமாக இருந்தாலும் கூட, அவள் நான் பிறந்த மண்ணுக்கு பெருமை சேர்க்கிறாள் என்பதிலே எனக்கு மகிழ்ச்சி. உங்களுக்கெல்லாம் நான் ஆஸ்திரேலியாவில் என்ன செய்கிறேன்னு ஒரு கேள்வி கூட இருக்கலாம், அதையும் சொல்லிடுறேன். அங்கே மாநில அரசில் ஜெயிலராக இருக்கேன் நான். திருட்டு பசங்களை மேய்க்கிறது தான் என் வேலை, சுருக்கமாக. இது இன்னும் ஒன்று மட்டும் சொல்லிடுறேன். இந்த மக்களுக்கு வந்து யார் என்ன வேலை பார்க்குறாங்களோ அது எப்படியும் தலை காட்டிடும். மகப்பேறு மருத்துவமனையில் ஒரு காவல் அதிகாரி வந்தார் பார்க்குறதுக்கு, பிரசவம் ஆன ஆண் குழந்தையை பார்க்குறதுக்கு. அந்த அம்மா பெருமையாக, பாத்தியா ஆண் குழந்தையை பெற்று கொடுத்துருக்கேன்னு அந்த அம்மா பெருமையாக சொல்லிச்சு. பெண் குழந்தை அதை விட பெருமைன்னு அந்த அம்மாவுக்கு தெரியல, அது போகட்டும். உடனே அந்த ஆள் கொஞ்சம் ஆரம்பித்தார் மகனை, டே திருட்டு பயலை. இது அவருடைய வழி வந்தது. அப்படி எங்களுடைய குணமும் தலை காட்டுவதற்கு முன்னால் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த மருத்துவமனையாலும்
அவர்கள் ஏற்படுத்தியுள்ள கல்வி நிறுவனங்களாலும் பயன்பெற வேண்டும், நாடு உயர வேண்டும், நமது தமிழ் மண் உயர வேண்டும் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மேலும் உங்களை காக்க வைக்காமல் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சிறப்புரையாற்றிய திரு ரவிச்சந்திரன் அவர்களுக்கு நன்றி. இவரின் அனுபவமும் அறிவும் நமக்கு என்றும் வழிகாட்டுதலாக இருக்கும். இவரின் வார்த்தைகள் பொற்கரை மறுவாழ்வு நிறுவனத்திற்கு மேலும் வலு சேர்க்கும் என்பதில் எல்லளவும் ஐயமில்லை. ஆம், சிறப்புரையாற்ற வருமாறு திருச்செந்தூர் நகரின் புகழ்பெற்ற குழந்தை நல மருத்துவர் திரு வெற்றிவேல் அவர்களை பணிவோடு அழைக்கின்றேன். கோல்டன் ஷோர் ரீஹாபிலிட்டேஷன் இன்ஸ்டிடியூட்டுடைய திறப்பு விழா நிகழ்ச்சி இந்த மாலை வேளையிலே மிகச்சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது. இதற்கு தலைமை தாங்க இருந்த எங்களுடைய அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு நடுத்தண்டுவடத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் பிரச்சனையினால் அவர் வர முடியவில்லை. இருந்தாலும் கூட அந்த இடத்தை இன்றைக்கு நிறைவு செய்யும் முகமாக ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் அரவிந்த் சார் அவர்கள் இந்த மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அரவிந்த் சார் அவர்களே, இங்கே மிக அழகாக ஆங்கிலத்திலேயே படித்து ஆங்கிலத்திலேயே வாழ்க்கை கழித்த மலர்விழி தன்னுடைய தந்தை பாராட்டியதை போல இங்கே வந்து மிக அற்புதமான தமிழிலே ஒரு மிகச்சிறந்த வரவேற்பை ஆற்றியிருக்கிறார். அதை போல இங்கே எனக்கு முன்பாக பேசிய மலர்விழியுடைய தந்தை ரவிச்சந்திரன், அவர் ஒரு ஜெயிலர், நம்ம எச்சரிக்கையாக தான் பேசணும், இல்லை உள்ளதுக்கு போட்டுருவார். மிக அற்புதமாக மிக அழகாக பேசினீர்கள். மலர்விழியுடைய தந்தை, அவருக்கு என்னுடைய நன்றி. அதுபோல் இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய டாக்டர் நிர்மல் சூர்யா அவர்களே, ஒரு மிகச்சிறந்த நரம்பியல் மருத்துவரை இந்த கிராமத்து பகுதியான திருச்செந்தூருக்கு தந்து அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்து நாங்களெல்லாம் மிக பெருமையாக நினைக்கக்கூடிய டாக்டர் குகன் அவர்களை, ராமமூர்த்தி டாக்டருடைய மகன், நானும் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவனை சின்ன பிள்ளையிலேருந்து என்னுடைய மகனாக தான் பார்த்து வருகிறேன். அந்த வகையிலே எங்களுக்கெல்லாம் திருச்செந்தூர் மருத்துவ சங்கம் ஒரு 93 டாக்டர் இருக்கும். அதிலே ஒரு முத்து, ஒரு வைரம் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம். அவனுடைய அறிவும் ஆற்றலும் திறமையும் நான் கேட்பேன் அவன்கிட்ட, ஏம்மா குகன், நீ இந்த ஊருக்கு வந்திருக்க, உன்னுடைய படிப்புக்கும் உன்னுடைய தகுதிக்கும் நீ மும்பை, டெல்லி, சென்னை மிகப்பெரிய நகரங்களிலே பணியாற்றி வேண்டிய மிகச்சிறந்த மருத்துவன் ஆயிட்டே, எதுக்கு திருச்செந்தூர் இப்போ வந்து நீ செலக்ட் பண்ணுறேன்னா, இல்லைங்கிள், இந்த பகுதி மக்களுக்கு செய்யணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை, என்னுடைய லட்சியம் என்று சொன்னான். டாக்டர் ராமமூர்த்தி அதே மாதிரி தான். டாக்டர் ராமமூர்த்தி நாங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்திய மருத்துவ சங்கத்தினுடைய தலைவராக இன்றைக்கி 1 கோடி ரூபா பெருமான ஒரு மிகப்பெரிய கட்டிடத்தை கட்டியிருக்கின்றா, அதில் உள்ள ஒவ்வொரு செங்கலும் என் அன்பு சகோதரர் டாக்டர் ராமமூர்த்தியுடைய பெயரை சொல்லும். அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி இந்த எத்தனையோ மருத்துவ சங்கங்கள் இருக்கின்றன, யாருக்கும் சொந்த கட்டிடம் கிடையாது. அந்த கட்டிடம் உருவாவதற்கு மட்டுமல்ல, நிதி உதவி செய்வதோடு இன்றைக்கு வரைக்கும் எங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் ஆலோசனையும் ஆக்கப்பூர்வமான அறிவுரைகளும் கூடி எங்களை தலைமையேற்று நடத்தக்கூடிய மிகச்சிறந்த மருத்துவர் அவர். அது மட்டுமல்ல, இன்றைக்கி ஒரு ரீஜெனிக்ஸ் மருந்து கம்பெனியுடைய டைரக்டராக இருக்கார். இந்த பகுதியிலே ஒரு 2500 பிள்ளைகள் படிக்கக்கூடிய காஞ்சி சங்கரா ஸ்கூலை நிறுவி இந்த பகுதியில் உள்ள பிள்ளைகள் எல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை நடத்தக்கூடிய என் அன்புக்குரிய சகோதரவர் டாக்டர் ராமமூர்த்தி அவர்கள். நான் எப்போவுமே எல்லா மேடையும் சொல்லுவேன், ஒருத்தர் மிகச்சிறப்பாக செயல்படுறாருன்னா அதுக்கு ஒரு பின்னால் ஒரு பெண் இருக்கணுமா இல்லையா? அந்த பெண்ணு தான் மாலா ராமமூர்த்தி அவர்கள். ஆனால் எல்லா வகையிலையும் அவரை ஊக்குவித்து அவருடைய வளர்ச்சிக்கு பின்னாலே ஒரு மிகப்பெரிய அடித்தளமாக இருந்தது மாலா என்பதை நான் அறிவேன். 2 அற்புதமான பிள்ளைகளை பெற்றிருக்காங்க. 2 பேரையும் நான் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து பார்த்துக்கு வரேன், பாலாஜி, குகன். இன்றைக்கி பாலாஜி ரீஜெனிக்ஸை திறமையாக நிர்வாகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். குகன்
குகனை எல்லாரும் சொன்னாங்க, புகழ்ந்தாங்க. நானும் சில கேஸை அனுப்பியிருக்கேன். என்கிட்ட திருப்பி வந்து சொல்கிறேன் அத்தனை பேரும், சார் எத்தனையோ இடங்களுக்கு போயிருக்கோம் வந்திருக்கோம், இப்படி ஒரு மருத்துவரை நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை சார். அவருடைய பொறுமை, டயக்னாஸ்டிக் கெப்பாசிட்டி, ட்ரீட்மெண்ட் அவ்வளவு மகிழ்ச்சின்னு சொன்னாங்க. சில பேஷண்ட்ஸ் அப்படியே சொல்கிறாங்க என்கிட்ட, நான் ரெஃபர் பண்ணால் திரும்பி வந்து அவனை பற்றி வாழாமல் புகழ்கின்றார்கள். மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அப்படிப்பட்ட மிகச்சிறந்த மருத்துவர் இன்றைக்கி மிகச்சிறந்த ஒரு நிறுவனத்தை, இப்போ இந்த மாதிரி இந்த கோல்டன் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் நான் வரவேற்கிறேன். டாக்டர் லக்ஷ்மணன் ஏவிஎம் ஹாஸ்பிட்டலுடைய டைரக்டர், நீண்ட நாட்களாக எனக்கு அறிமுகமானவர். அதுபோல் டாக்டர் லக்ஷ்மி நரசிம்மன் சொல்லிட்டேன். பிறகு இங்கே நேபாளிலிருந்து ஒரு லேடி டாக்டர் வந்திருக்காங்க. பேர் என்ன? மஞ்சு. அங்கேருந்து வந்ததோடு மட்டும் இல்லை, நேபாளில் இருந்து அவன் அரசு அமைச்சரவையில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் இன்றைக்கி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கார். டிஎம்எஸ், டிரான்ஸ் மேக்னட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன். அந்த மிஷின் வாங்கி வச்சுருக்காங்க. சின்ன பெட்டி மாதிரி இருக்குது. எவ்வளோ வியான்னு கேட்டால் 50 லட்சம்னாங்க. அந்த 50 லட்சம் ரூபா மிஷினை இந்த பிஜி ஆஸ்பத்திரியில் வச்சு இந்த நாட்டு மக்களுக்கெல்லாம் பயன்படுறதுக்காக வச்சுருக்காங்க. இந்த டிஎம்எஸ் மிஷின்னா என்னென்னா, இப்போ அந்த காலத்தில் பக்கவாதம் வந்தது அப்படின்னா என்ன செய்வாங்கன்னா, என்கிட்டையும் வந்திருக்காங்க, ஒரு 4-5 நாள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம், குறையவே இல்லைன்னா வீட்டுக்கு கொண்டு போய் வச்சுருவாங்க. ஒரு முக்கியமான ஆள்னு வச்சுக்கோங்க, எங்கள் அப்பா பிழைப்பாரா, அப்படியே மகன் கேட்பான், மகா கேட்பா, 1 மாதம் கேட்பாங்க. பெட் சோறு வந்துடும், முதுகுலெல்லாம் புண்ணு வந்துடும். பிறகு போட்டு யாராவது போய் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுப்பாங்க. கொஞ்ச நாள் ஆகும். அந்த குடும்பத்தையே வளர்த்த தலைவராக இருப்பார். அந்த குடும்பத்துக்கு எல்லா காரியங்களையும் செய்து அத்தனை பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு முடிச்சு படிக்க வச்ச ஒரு மிகப்பெரிய குடும்பத் தலைவன் பக்கவாதம் வந்து படுத்துட்டா 1 மாதம் பார்ப்பாங்க, 2 மாதம் பார்ப்பாங்க. 3 மாதம் கழித்து நம்ம அண்ணன் ஜெயக்குமார் அவர்கள் இந்து முன்னணியை சேர்ந்திருக்கிறார், பெரியவர். அவர் வேற இயக்கம், நான் வேற இயக்கம். அவர் நார்த் போல், நான் சவுத் போல் இருந்தாலும் கூட அது அரசியல் ரீதியாக. ஆனால் பண்பிலே பழக்கத்திலே என்னுடைய சகோதரர். அவருக்கும் தெரியும் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு. இல்லைண்ணே என்ன செய்வாங்க. அப்புறம் அதே பையன் எந்த தகப்பன் தன்னை வளர்த்தாலும் அவன்கிட்ட போய் டாக்டர்கிட்ட கேட்பான், சார் எப்போ சார், எவ்வளோ நாள் சார் ஓடும், எப்படி மாறி இருந்து பாருங்கள். அந்த பக்கவாதில் ஒரு 6 மாதத்தில் கடையில் கிடந்தா அவன் எவ்வளோ பெரிய அறிஞனாக இருந்தாலும், எவ்வளோ பெரிய தலைவனாக இருந்தாலும் அந்த வீட்டுக்கு ஒரு தொந்தரவு, அந்த வீட்டுக்கு ஒரு பாடன். இவர் எப்போ சார் போவார் அப்படி கேட்பான். சில ஆட்கள் போவாங்க தெரியுமா, கிராமத்தில் ஒரு 6 மாதம் பார்ப்பாங்க, அப்புறம் பால் ஊற்றிடுவாங்க. பால் ஊற்றுறதுன்னு என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பால் ஊற்றுறது? அண்ணன் சிரிக்காரு, அண்ணனே ஊற்றிருப்பார் போல் இருக்கு ஜெயக்குமார் அண்ணன். அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, கோமாவில் இருப்பான், நினைவில்லாமல் இருப்பான். நினைவில்லாமனுக்கு வாயில் ஒரு டம்ளர் பாலை கொண்டு போய் ஊற்றுவாங்க. அது என்னாகும், நுரையீரலுக்கு போய் அடுத்த நிமிஷம் செத்து போயிடும். எல்லா காரியங்களையும் ரெடி பண்ணிடுவாங்க. பரியல் கிரவுண்டுக்கு ரதம் எல்லாம் வந்துடும், பாலை ஊற்றிடுவாங்க, செத்து போயிடுவான், அடக்கம் பண்ணிடுவாங்க. இதெல்லாம் நம்ம இந்த கிராமப்புறங்களில் இன்றைக்கும் நடக்குது. இது ஒரு காலகட்டம். ஆனால் இன்றைக்கு உலகளாவிலே நடக்கக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ் மேக்னட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன் மூலமாக அற்புதங்களை செய்து வருகிறார் நம்முடைய டாக்டர் குகன் அவர்கள். பக்கவாதம் வந்து பேச முடியாதவனை 48 மணி நேரத்தில் பேச வைக்கிறாங்க. நடக்க முடியாதவனை 1 மாதம் டிஎம்எஸ் கொடுத்து நடக்க வைக்கிறாங்க. நான் பார்க்குறேன், நேரிலே பார்க்குறேன். ஆச்சரியமாக இருக்கிறது, அதிசயமாக இருக்கிறது, அற்புதமாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தி வாய்ந்த மிஷினெல்லாம் அங்கே கொண்டு வந்து அவன் நியூராலஜியில் அவன் டெப்த்து அதிகம். இப்போ எங்கள் ஐஎம்ஏல நான் அடிக்கடி பேசுவேன், டாக்டர் ராமமூர்த்தி அடிக்கடி பேசுவார், தம்பி அருமை மகன் குகன் அற்புதமாக பேசுவார். எங்களுக்கெல்லாம் நிறைய நியூரலாஜிக்கல் விளக்கங்கள் கொடுப்பான். அவனுடைய பேச்சு அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட திறமை உள்ளவன் இந்த கிராமப்புறத்திலே வந்து இவ்வளவு மாடர்ன் இதுகளெல்லாம் கொண்டு வந்து செஞ்சுருக்கான். அங்கே ஒரு நீச்சல் குளம் இருக்குது. என்னப்பா இது அப்படின்னு கேட்டால், நீச்சல் குளம் இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அது ஒரு வாட்டர் தெரப்பி, தண்ணீர் மூலமாக பக்கவாத நோயாளிகளுக்கு செய்யக்கூடிய சிகிச்சை முறை. அதை கூட தான் நான் கேட்டேன், ரொம்ப அழகாக இருக்குது, எப்பா என்னை குளிக்க முடிவியான்னு கேட்டேன். அது பார்த்த உடனே எனக்கு குளிக்கணும் போல் இருக்குது அந்த ஸ்விம்மிங் பூலில். அங்கே நீங்கள் வாங்க குளிச்சிக்கலாம் அப்படின்னா.
அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் பிஜி மருத்துவமனையில், பிஜின்னு சொன்னால் சும்மா சொல்லக்கூடாது, இந்த ஊருக்கு முதல்ல சிடி கொண்டு வந்தது டாக்டர் ராமமூர்த்தி, எம்ஆர்ஐ கொண்டு வந்து இந்த மக்களுக்கு பயன்படுத்தி செய்தது டாக்டர் ராமமூர்த்தி. இன்றைக்கி அவரோடு சேர்ந்து குகனும் இணைஞ்சிருக்கிறான். அவரோட சேர்த்து டாக்டர் ருக்மணி இருக்காங்க, டாக்டர் கண்ணன் சார் இருக்காங்க. இது ஒரு பெரிய டீம், ஒரு குடும்பம். இந்த குடும்பத்தில் நானும் ஒருவன் என்ற ஃபீலிங் எனக்கு எப்போவுமே உண்டு. ஆக இந்த பிஜி இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்து இன்றைக்கி டாக்டர் ராமமூர்த்தி வந்து 16 அடி பாஞ்சாருன்னா பாயக்கூடிய ஒரு மருத்துவர், எல்லாருக்கும் தெரியும். இங்கே அவரால் பயன்பெறாத மக்களே இருக்க மாட்டாங்க. அப்படி திருச்செந்தூர் மட்டுமல்ல, சுற்று வட்டார பகுதியிலே அனைவருக்கும் தெரிந்த புகழ்பெற்ற ஒரு மருத்துவர் டாக்டர் ராமமூர்த்தி. அவர் 16 அடி பாய்வார்னா நம்முடைய குட்டி இருக்க குகன் 100 அடி பாயக்கூடிய ஒரு புலி. இதுதான் உண்மை. ராமமூர்த்தி வருத்தப்படக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு ஒரு திறமைசாலி அவன். சார் எம்டியோடு எடுத்துட்டார். அவன் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கான், பாதி நாள் இருக்க மாட்டேங்கிறான். ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் அவர் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்காங்க, டெல்லிக்கு போயிருக்காரு, கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கிறாங்க. அவன் அப்படி ஹீஸ் வாண்டட் எவ்ரிவேர். அவன் ஏதோ திருச்செந்தூருக்கு புகழ் சேர்த்தவன் அல்ல, திருச்செந்தூர் மருத்துவமனைக்கும் பிஜிக்கும் எங்களுடைய மருத்துவ சங்கத்துக்கு மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை சேர்த்தவன். இன்றைக்கி இந்தியா முழுக்க டாக்டர் ராமமூர்த்தி, குகன் ராமமூர்த்தினா தெரியும். இந்தியா மட்டுமல்ல, அகில உலகத்திலும் டாக்டர் குகன் என்றால் தெரியக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நரம்பியல் நிபுணராக வளர்ந்து வருகிறான் என்று சொல்லும்போது எங்களுக்கெல்லாம் பெருமை, திருச்சியூர் மருத்துவ சங்கத்துக்கு பெருமை. இப்போ எங்கள் சங்கத்தைச் சேர்ந்த பல மருத்துவர்கள் வந்திருக்காங்க. எங்களெல்லாம் மனநிறைவோடு மிக மகிழ்ச்சியோடு நாங்கள் சந்தோஷப்படுறோம். இப்போ அதான் இதுக்கப்புறம் இந்த கோல்டன் ஷோ ரீஹபிலிட்டேஷன் என்னெல்லாம் செய்ய போகிறாங்க, இதெல்லாம் அவர் குகன் மிக தெளிவாக விளக்குவார்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிய இது ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு, இது அற்புதமான மிஷின், அற்புதமான மருத்துவர், அற்புதமான மருத்துவமனை. இந்த பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் இதே ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம போனாங்க. எனக்கு முன்னால் பேசுகிறவங்களாம் பேசிட்டாங்க, பல லட்சம் செலவாக உண்டு. இங்கே வந்து ஒரு சிட்டிங் டிஎம்டிக்கு 2000 ரூபா வாங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2000 ருபீஸ், வெரி 2000 ருபீஸ், ஒரு 4000 ருபீஸ், வெரி சீப். இதே இது வெளியே போனீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி ஒரு சிட்டிக்கு. இப்படி நல்ல உயர்தரமான சிகிச்சையை தரமான மக்கள் பொதுமக்கள் பயந்தக்க வகையில் மிக குறைந்த விலையில் செய்து ஒப்பற்ற சாதனைகளை இந்த மக்களுக்கு வழங்க இருக்கக்கூடிய டாக்டர் குகன் அவர்களையும், என் அன்பு சகோதரர் டாக்டர் ராமமூர்த்தி அவர்களையும், அவர்களுக்கு பின்னால் இருந்து இயக்கக்கூடிய மாலா ராமமூர்த்தி அவர்களையும், பாலாஜி அவர்களையும், இந்த குடும்பத்தை, இந்த பிஜி மருத்துவமனையை சார்ந்த அத்தனை சகோதரிகளையும் சகோதரர்களையும் அத்தனை பணியாளர்களையும் நெஞ்சார மனமாற வாழ்த்தி, இந்த சென்டர் கோல்டன் ஷோ ரீஹபிலிட்டேஷன் இன்ஸ்டியூட் மேலும் மேலும் வளரட்டும். அதன் மூலமாக திருச்செந்தூர் மக்கள் நன்கு பயனடையட்டும். எனக்கு முன்பாக பேசியவர் போல முன்னாலெல்லாம் திருச்செந்தூர்லேருந்து நம்ம சென்னைக்கு போகிற நிலைமை மாறி இன்றைக்கி நேபாளத்திலிருந்து ஒரு மந்திரி வந்திருக்கிறார் என்றால் இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை பிரமுகர்களும் திருச்செந்தூருக்கு படையெடுக்கக்கூடிய காலம் வரும் வரும் என்பதிலே ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொண்டு உங்களுடைய முயற்சி அத்தனையும் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வேண்டும் நெஞ்சார மனதார வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நல்லதொரு வாழ்த்துரை வழங்கி சிறப்புரை ஆற்றிய மருத்துவர் வெற்றிவேல் அவர்களுக்கு நன்றி. We now come to one of the most awaited moments of the program, the launch of official trailer and logo. Every dawn is not just a sunrise, it is a promise that yesterday does not define today. Here in Tiruchendur, where the sea meets the land, a new beginning rises, not just for a place but for people and their possibilities. This is where recovery begins. This is where hope finds its shore. Welcome to Golden Shore Rehab Institute, a place built not to treat disease alone but to restore meaning, dignity and life. Every journey inward in Golden Shore Rehab Institute begins with courage and is carefully crafted inch by inch.
In Golden Shore Rehab Institute, we function in 4 zones. Hands of Healing Zone. Here, healing begins with human touch, where our rehab professionals, our physiotherapists, walk beside every patient, restoring strength, rebuilding confidence, and reawakening their nerves to the purpose they were discovered for. The second zone is Feet of Freedom Zone, where freedom begins with the first step. Through guided training, advanced equipment, expert support, we help patients rediscover balance, movement, and independence in their feet of freedom. The third zone is the Aqua Healing Zone. For those who find land difficult, we begin in water. In water, we rediscover what gravity took away: strength, freedom, peace. Every ripple rewrites the story of recovery. Here, patients are trained through carefully designed aquatic-based exercises where movement becomes lighter and confidence flows back naturally. The fourth zone is Brain Restoration Zone, where recovery is not limited to muscles alone. Here, the Brain Restoration Zone, we restore what was once lost. Through transcranial magnetic stimulation, we help improve weakness, reduce spasticity, restore language, ease swallowing difficulties, relieve pain, and lift the weight of post-stroke depression. All of these which happens post-stroke. Beyond stroke and Parkinson's, we work with improving the mobility and balance using the neuromodulation, working at the level of the brain. In headache and beyond, we restore function thoughtfully, precisely, and scientifically. Beyond these 4 zones, incorporated are the highlights of our rehab center, the robotic rehabilitation training, and the virtual reality engaging balance training. While robotic systems do not replace care, they enhance it. Robotic arms guide movement, support repetition, and help the body remember what it once knew. Through virtual reality and balance training, recovery becomes engaging, immersive, and effective. Body weight supported treadmill when walking feels impossible, we support the body until it supports itself again. With evidence-based functional electrical stimulation, we activate dormant muscles, we rebuild strength and restore purposeful movement. Healing should not be limited by distance. Recovery should not pause at the doorstep. Through our tele-rehab suite, expert care reaches patients wherever they are. Guided sessions, continuous monitoring, personalized progress, because rehabilitation is not confined to the bricks. It is a commitment that travels with you all the way to your home. Golden Shore Rehab, we believe in foundations before technology and technology guided by wisdom. From age-old conventional rehabilitation to the most advanced innovations of today, we blend everything seamlessly, thoughtfully to deliver not just rehabilitation, but beyond and restoration. This is not where the story ends, this is where it all begins. Golden Shore Rehab Institute, from rehab to restoration. Thank you all. We now move to the most significant segment of today's program, the Neuro Rehab Inauguration and Facility Launch. I now invite Mr. Aravind to unveil the Neuro Rehab block. Thank you, sir. I request Dr. Nirmal Surya to inaugurate the Golden Shore Rehab Institute and Tele-Rehabilitation Services. Thank you, sir. And I now request Dr. Lakshmi Narasimhan Ranganathan to unveil Brain Restoration Center. தொடர்ந்து நீரியல் சிகிச்சை பிரிவை ஏவிஎம் மருத்துவமனையின் மருத்துவர் எம்.வி. லக்ஷ்மணன் அவர்களை திறந்து வைக்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன்.
அடுத்ததாக புதிய அவசர சிகிச்சை பிரிவை மருத்துவர் வெற்றிவேல் அவர்கள் தொடங்கி வைக்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். அதனைத் தொடர்ந்து புதிய அறுவை சிகிச்சை அரங்கத்தை திறந்து வைக்க வருமாறு மருத்துவர் திரு பொன் ரவி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். மருத்துவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. I now invite the man of today's program, Dr. Guhan Ramamurthy, to present the larger vision, the Golden Shore from rehabilitation to complete restoration. Good evening everyone. இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கம். ஸோ இப்படி நான் தமிழில் பேசினா தான் அந்த ரெக்கார்டிங்லாம் நான் ஒரே டேக்கில் எடுத்தேன்னு நினைப்பீங்க. அந்த ட்ரெய்லருக்கும் சரி அந்த இதுக்கும் சரி. ஸோ இப்போது முதல்ல இந்த ஈவினிங்கில் எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி, ஃபிசியோதெரப்பிக்கு இவ்வளோ பெரிய இனாக்ரேஷன் தேவையா அப்படின்னு யாரும் யோசிச்சிங்களா? யாராவது ஒருத்தர் இருப்பீங்களே எப்படியோ அங்கே கார்னரில் மண்டை ஆட்டினீங்க, ஆனால் கையை தான் தூக்க மாட்டேங்கிறீங்க. எல்லாரும் நினச்சோம். ஸோ இந்த ஃபிசியோதெரப்பியில் ஃபர்ஸ்ட் இது நம்ம புரிய வேண்டியது என்னென்னா, ரீஹேபிலிட்டேஷன் அப்படின்றது மல்டி டிசிப்ளினரி. ஏன் ஃபிசியோதெரப்பி நிறையா தடவை நம்மளுக்கு ஒரு பேரியராக அமையுது? சில சமயம் நம்ம பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஃபுல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டேங்குது. வெற்றிவேல் சார் சொன்னாங்க, முடியலன்னா ஒரு பாயிண்டில் பால் ஊற்றிடுவாங்க. ஏன் அப்போ பேரியராக அமையுது? ஏன் அப்படின்னா, நம்ம மருத்துவர்களும் தெரப்பிஸ்ட்டும் ஒரே பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம வரவில்லை. ஸோ எப்போ நம்ம ஒரே பிளாட்ஃபார்மில் மல்டி டிசிப்ளினரி டீமில் நம்ம வரமோ அப்போ தான் அந்த ரீஹேபிலிட்டேஷன், அந்த நரம்பியல் மறுவாழ்வு முழு பயனடையும். ஸோ இப்போ அப்பயே ஸ்டார்டிங்லேருந்து எல்லாம் குஹன் நான் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தோம். ரீஹேபிலிட்டேஷன் நான் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அப்போவே நான் தோத்துட்டேன். ரீஹேபிலிட்டேஷனில் நாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு வார்த்தை தான் ரீஹேபிலிட்டேஷனுக்கு இருக்கிற பவர். ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நீங்கள் இதுவரை இந்த மேடையில் கேட்காத ஒரு வார்த்தை, டாக்டர் ராகேஷ் பிரபு சார், டாக்டர் சண்முகப்பிரியா மேம், டாக்டர் மாயாண்டி சார், எல்லோரும் ப்ளீஸ் எந்திரிச்சு நில்லுங்க. இவங்க என் டீம் இல்லையெனில் இன்று கோல்டன் ஷோர் ரீஹேப் இன்ஸ்டிடியூட் இல்லை. எல்லாம் சமநிலை, எல்லாம் ஒரே நிலையில் உட்கார்ந்து வேலை செய்யும் தான் எங்கள் கோர் பிரின்சிபல். எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் வாய்ஸ் உண்டு. அண்ட் இதுதான் ரீஹேபிலிட்டேஷன், நரம்பியல் மறுவாழ்வின் அடித்தளம். ஸோ இந்த ரீஹேபிலிட்டேஷன் அப்படின்றதுக்கு எதுக்கு எங்கள் அப்பா முதல்ல கேட்டாங்க, ஸ்ட்ரோக் இன்டர்வென்ஷன் பண்ணுடா அப்படின்னாங்க. நியூராலஜி தான் நான் சொல்லாமல் நீ எடுத்துட்டேன், கார்டியாலஜி ஒன்று எடுக்க சொல்லி அவ்வளோ சொன்னேன். சரி அட்லீஸ்ட் இந்த இன்டர்வென்ஷனாவது நீ பண்ணேன்டா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்பா சொல்ல நம்ம தட்ட முடியுமா? நான் போய் என் குருகிட்ட கேட்டேன், லக்ஷ்மி நரசிம்மன் சார்கிட்ட, சார் இந்த ஸ்ட்ரோக் இன்டர்வென்ஷன் பண்ணணுங்க சார் அப்படின்ட்டு. சார் என்ன பண்ணாங்க, இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் சென்டர் ஜூரிக்கில் கனெக்ட் பண்ணி நியூரோ இன்டர்வென்ஷனுக்கு நீ 2022 வா அப்படின்னு சொல்லி 2019 ஒரு மெயில் வந்திருக்கு. அப்போ தான் எல்லார் வாழ்க்கையும் கெடுக்கிற மாதிரி ஒரு கொரோனா வருமே, அந்த மாதிரி கொரோனா வந்தது, ஒரு ஸ்டால் ஆச்சு. அந்த கொரோனா வந்த அந்த தருணத்தில் நான் யோசித்தேன், 6 மாதத்துக்கு ஒருத்தர் தான் நியூரோ இன்டர்வென்ஷன் அனுப்புகிறேன், இது நான் உண்மையிலே போய் பண்ணணுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளே வந்தது. அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஒரு பார்க்கின்சன்ஸ் பேஷண்ட் வந்தாங்க. அந்த பார்க்கின்சன்ஸ் பேஷண்ட்டுக்கு பார்க்கின்சன் ப்ளஸ் பிஎஸ்பின்னு ஒரு வியாதி. அந்த வியாதி வந்துருச்சுன்னா 6th month the patient will be bedridden and there is no stopping அப்படின்னு எங்களுடைய மெடிக்கல் லிட்ரேச்சர் சொல்லுது. அவர் திருப்பி எந்திரிச்சு நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு. ஆனால் அந்த ஒரு பேஷண்ட் 6 மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாராம். 2 வருஷம் ஃபாலோஅப்பில் இருந்தார். 2 வருஷமும் அவரே தனியாக பஸ் ஏறி வந்து அவரே எல்லாத்தையும் செஞ்சு அவருடைய வாழ்க்கையை அவர் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார். அப்போ தான் எனக்கு யோசனை வந்தது, பார்க்கின்சன்ஸில் நம்ம உண்மையிலே வியாதிக்கு வைத்தியம் அளிக்கிறோமா இல்லையா அப்படின்ட்டு. அப்போது எல்லா பேஷண்ட்டையும் எக்ஸசைஸ் பண்ண சொன்னால் இங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸ்க்கு தெரியும், பேஷண்ட் யாராவது பண்ணுவாங்களா? மாத்திரையை போட சொன்னால் உடனே போட்டுருவாங்க. எதுக்கு சார் என்ன 3 மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்னு யாருமே பண்ணல. அப்போ தான் இந்த குரூப் தெரப்பி பண்ணோம்.
2020 எல்லாம் அந்த கோவிட் வரத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரையும் சேர்த்து வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் குரூப் தெரப்பி ஜாலியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு 4 பேரை கூப்பிட்டு வச்சு ஆரம்பிச்சிருந்தோம். நம்ப மாட்டீங்க, அந்த 4 பேர் வரும்போது வேலைக்கு போகாதவங்க குரூப் தெரப்பி பண்ணி 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 அவங்களுக்குள்ள ஒரு போட்டி வந்தது. அந்த போட்டி அவர்களுக்கு பயிற்சியை கூட்டி 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 எல்லாரும் வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ தான் எனக்குள்ள ஒரு நோக்கம் வந்து ஒரு கேள்வி வந்தது, நம்மளுக்கு உண்மையிலே நியூரோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் பற்றி தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் திருப்பி என் குருட்ட போய் கேட்டேன், சார் எனக்கு ஸ்ட்ரோக் இன்டர்வென்ஷன் வேணாம், எனக்கு நியூரோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் கொடுங்கன்னு. அவர் சொன்னார், டே நீ மைண்டை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கிற, நீ முதல்ல போய் இன்னும் 1 மாதம் யோசிச்சுட்டு திருப்பி என்கிட்ட வான்னு சொன்னார். அண்ட் 1 மாதம் நான் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு திருப்பியும் போய் அவர்கிட்ட, சார் நான் நியூரோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் தான் எடுக்கணும் சார் அப்படின்னு. அப்போ நடுவில் அப்பா வந்து, டே உண்மையிலேயே நீ அதை தான் எடுக்க போறியாடா, ஏன்டா இந்த ஃபிசியோதெரப்பி படிக்கிறதுக்கு நீ சிங்கப்பூர் வரைக்கும் போகணும், இங்கேயே உட்காரேன்டா அப்படின்னு சொன்னாங்க. இல்லை நான் இதை தான் எடுப்பேன் அப்படின்னு வாழ்க்கையில் தடவை அப்பா சொல்கிற பேச்சை நான் அப்போ கேட்கல. அப்போது லக்ஷ்மி நரசிம்மன் சார் வந்து என்ன சொன்னாங்க, நீ நரம்பியல் மறுவாழ்வில் நீ உனக்கு ஒரு விஷயம் நடக்க வேண்டும், நீ நினச்சது படிக்க வேண்டும் அப்படின்னா Dr. Nirmal Surya sir, he is the person, the voice of neuro rehabilitation in the country, and he will be the way forward, and he will be the person who will take you forward in your life அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அன்னைக்கு கொண்டு போய் அவருக்கு அறிமுகப்படுத்தினார். டாக்டர் நிர்மல் சூர்யா சார் பற்றி உங்களுக்கு இங்கே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அவருடைய பார்வை நம்மேல் பட வேண்டும் என்றால் அது லக்ஷ்மி நரசிம்மன் சார் வாயிலிருந்து வந்தால் மட்டுமே அந்த பார்வை படும். For the eyes of Dr. Nirmal Surya sir to fall upon you, the introduction has to come from Dr. Lakshmi Narasimhan Ranganathan sir, and it is a great honor for me to have my mentor and guru Dr. Nirmal Surya and Dr. Lakshmi Narasimhan sir as 2 eyes through which I see the world of neurology and neuro restoration. So அடுத்தது வெற்றிவேல் சார் மெஜாரிட்டி நான் பேச வேண்டியது எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சிட்டாங்க. சொன்ன டாக்கு முடிக்க போகிறேன். அந்த கேப்பு பால் ஊற்றுறது எல்லாம் நான் அவர் அளவுக்கு அருமையாக பேச முடியாது. இன்னொன்று என் மாமனார் எப்போவுமே கடைசியாக வச்சுருப்போம், இன்றைக்கி வேறு வழி இல்லை, முன்னாடி பேசணும். அவர் பேசினதுக்கப்புறம் பேச்செல்லாம் என் தமிழே வந்து பாதி தத்தளிச்சிட்டு இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது இவங்களுக்கு அப்புறம் பேசுகிறது. அடுத்ததே என் டாக்கை வேற போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரோக்கில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்குறோன்னா 40% தான் இம்ப்ரூவ் ஆகிறாங்க, 35% தான் ஒர்க்குக்கு போகிறாங்க. ஏன் அவங்களுக்கு அந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் ஃபுல்லாக போய் சேரலை? இது யாருடைய பிரச்சனை? நரம்பியல் நிபுணருடைய பிரச்சனையா, ஃபிசியோதெரபிஸ்டுடைய பிரச்சனையா, இல்லை குடும்பத்தின் பிரச்சனையா? ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டை கேட்டால் நீ போய் உன் நரம்பியல் டாக்டரை கேட்போம்பாங்க, நரம்பியல் டாக்டரை போய் கேட்டால் உன் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டை போய் கேளுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ 2 பேரும் ஒரே ரூஃபில் வந்துட்டு 2 பேரும் சேர்ந்து வழியை கண்டுபிடிச்சி தான் ஆகணும். பட் நம்ம இதெல்லாம் திருப்பம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு தான் இந்த நம்ம நியூரோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டரில் என்னென்ன தேவையோ இந்த 4 ஜோன் மூலியமாக அனைவருக்கும் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அண்ட் இந்த 4 ஜோன்ஸ் ஆஃப் ரீஸ்டரேஷனில் எல்லா கேரையும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். பார்க்கின்சன்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்ட்ரோக்காக இருக்கட்டும், எஃப்ஏசியாவாக இருக்கட்டும். பட் இதில் ஒரு திருப்பு முனையாக எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்கிரேனியல் மேக்னெட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன். ஏன் இந்த டிரான்ஸ்கிரேனியல் மேக்னெட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ட்ரோக்கில் பேச்சு போச்சு அப்படின்னா 3 வருஷம் தாண்டிடுச்சுன்னா திருப்பி பேச்சு வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இந்த ஒரு பேஷண்ட் அப்படி தான் முதல்ல அவங்க பேசவே இல்லை. நாங்கள் டிஎம்எஸ் போட்டோம். டிஎம்எஸ் போட்டதுக்கப்புறம் பேஷண்ட் ஆக்சுவலாக பேச ஆரம்பித்தாங்க. யாருமே நம்பலை, நான் நம்பலை. முதல்ல அந்த ரூமில் போய் என் காதால் கேட்டேன் அந்த பேஷண்ட் பேசினதை. அதுக்கப்புறம் என் வாத்தியார்கிட்ட கொண்டு போய் காமிச்சேன். நல்ல விஷயம் பேசுகிறாங்க, பட் ஒருத்தர் தானே பேசுகிறாங்க, இன்னொருத்தராக பேசிட்டாங்க, நீ 2வது ஆளை ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த ஒரு பேஷண்ட் முடிச்சுட்டு அடுத்தது 2வது பேஷண்ட்டை ட்ரை பண்ணோம். 2வது பேஷண்ட்டுக்கும் டிஎம்எஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்தது. ஸோ பேச்சில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துருச்சு. ஸோ இது பை சான்ஸ் இல்லை. 3 வருஷம் வராத பேச்சு இந்த ஒரு டிஎம்எஸ் செஷனுக்கு அப்புறம் வருது அப்படின்னா அது டெஃபினட்டாக அந்த டிஎம்எஸ் செஷனுடையது தான் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிய வருது. ஏன்னா எனக்கே அந்த சந்தேகம் இருந்தது, இது சான்ஸில் வந்ததா இல்லை நிஜமாகவே வந்ததா அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு. ஸோ டிஎம்எஸ் செஷன் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்தபோது நான் என்னுடைய நண்பர் அருண் சிவராமன்ட்ட சொன்னேன், டே டிஎம்எஸில் சூப்பராக இருக்குடா, நீ அதையும் வாங்கி வைடா உன் சென்டரில் அப்படின்ட்டு. அவன் வச்சுட்டு அவன் பார்க்கின்சன்ஸ்க்கு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் போட்டு சொன்னால், பெட்ரிடன் பேஷண்ட்ஸ் வந்து இந்த ப்ரோட்டோக்கால் போட்டதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு நிற்கிறாங்கடா நடக்கிறாங்கடான்ட்டு. நான் என்னடா நீ இந்த மேடையில் மேஜிக் காமிப்பியா அந்த மாதிரி காமிச்சிட்டு இருக்கிறியாடா, அந்த மாதிரி சொல்கிறியாடான்னு நான் கேட்டேன். அவன் சொன்ன அந்த ப்ரோட்டோக்கால் 2025 அவன் சொல்கிறதுக்கு 1 வாரம் முன்னாடி தான் பப்ளிஷ் ஆச்சு.
அந்த ப்ரோட்டோக்காலை அவன் சொன்னபடியே நான் இங்கே ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்பொழுது பெட்ரிடனாக இருக்கிற பார்க்கின்சன்ஸ் பேஷண்ட் எந்திரிச்சு நின்னாங்க, நடந்தாங்க. நான் இது வந்து ஃபால்ஸ் ஹோப் எல்லாருக்கும் கொடுக்க வரல. நான் எல்லாரையும் இங்கே அந்த டிஎம்எஸ் மூலியமாக நம்ம பேச்சு கொடுக்க முடியும், எல்லாரையும் பார்க்கின்சன்ஸ் நம்ம நடக்க வைக்க முடியும், ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்ஸை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வர வைக்க முடியும் அப்படின்னு கிடையாது. பட் முடியாத சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த டிஎம்எஸ் அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை கொண்டு வருது அப்படின்றதுனா வராத பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம அந்த வியாதியை புரிஞ்சுக்க முடியலன்னு தானே அர்த்தம். ஸோ அதை தான் இன்னும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் நம்ம பல எந்தெந்த பேஷண்ட்டுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வர முடியவில்லையோ அனைவருக்கும் நம்மால் முயன்று 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 அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நம்ம கொண்டு வருவதற்காக வாய்ப்புகள் நிறைய உள்ளது. போக போக இந்த டிஎம்எஸ் பற்றி இன்னும் நிறையா நம்மளுக்கு தெரிய வரும். இப்போ அது காமிக்கிற மேஜிக்கை விட இன்னும் அது மேஜிக் காமிக்கும். இன்ஃபேக்ட் இங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் அந்த ரூம் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மெஜிஷியன்ஸ் ரூம் அப்படிம்பாங்க. அந்த இத்தனோண்டு போட்டி அந்த வெற்றிவேல் சார் சொன்னாங்கல்ல 50 லட்சம், அவர் ஆக்சுவலாக டிஸ்கவுண்ட்டில் சொல்லிட்டாங்க. அந்த கம்பெனி ஓனர் இங்கே இருக்கிறாங்க, நான் அவங்கள்ட்ட அடுத்த மிஷன் அந்த விலையில் தான் நான் கேட்க போகிறேன், ரெடியாக இருந்துக்கோங்க சார். அண்ட் அதை யூஸ் பண்ணுற அந்த என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்க 2 பேரையும் நான் உண்மையாக பாராட்டணும். அவங்க இங்கே இருக்கிறாங்களா? வனிதா சிஸ்டர் அண்ட் நம்மளோட விஜய் பிரதர் 2 பேரும் அந்த துல்லியமான அந்த இடத்துல 20 நிமிஷம் அசையாமல், பேஷண்ட்டும் தலையசைக்கக்கூடாது, இவங்களும் கையை அசைக்கக்கூடாது, அந்த துல்லியத்தை மெயின்டைன் பண்ணால் தான் அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும். ஸோ அவங்கள தான் மெஜிஷியன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில். அண்ட் அப்படி ஒரு வைப்ரேஷனை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறது. இத்தகைய வைப்ரேஷனை என் பக்கத்தில் இருக்கிற அவ்வளோ செலவு பண்ண எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் கூட கொண்டு வர மாட்டேங்குது. ஆனால் இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இருப்பதன் மூலியமாக துல்லியமாக இந்த டிஎம்எஸ்ஸை டெலிவர் பண்ண முடியுது. ஸோ இதுதான் அந்த டிஎம்எஸ் பற்றின பெருமை. இன்னும் நம்ம நிறையா தெரிய இப்போ நம்மளுக்கு அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்னஸ் பார்க்கின்சன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம், ஸ்ட்ரோக்கில் யூஸ் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி அப்படியே நம்ம ஃபிசிக்கல் தெரப்பியில் ஃபாலோ பண்ணும்போது அதனுடைய பலன் இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகுது. சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா நம்ம ஃபிசியோதெரப்பியில் நம்ம ஒரு ராடை வளைக்க முயற்சி பண்ணுறோம், அது வளைக்க முடியாத பட்சத்தில் அதை சூடு ஏற்றி நம்ம அதை வளைக்க முயற்சி பண்ணுறோம். அதுதான் அந்த டிரான்ஸ்கிரேனியல் மேக்னெட்டிக் ஸ்டிமுலேஷன். ஸோ the மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் எல்லாம் சேர்ந்து வரும்பொழுது அது 1+1 2 அல்ல, 1+1 3 அல்ல, 1+1 4 அல்ல, 1+1 5 இருக்குது. பட் இப்போ நம்ம இந்த சென்டரோட நிறுத்த போகிறதில்ல. நம்மளுடைய விஷன் ஹப் அண்ட் ஸ்போக் மாடலில் அதுதான் இன்றைக்கி காலையில் ஆக்சுவலாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு சிஎம்இ ப்ரோக்ராமும் நடந்தது. அந்த சிஎம்இ ப்ரோக்ராம் வந்து முன்னின்று ராகேஷ் சார் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நம்ம ராகேஷ் பிரபு சார், அவருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். ஏன்னா அந்த சிஎம்இ ப்ரோக்ராமில் எவ்வளோ ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்கன்னு யாரும் கெஸ் பண்ண முடியுமா? திருச்செந்தூரில் எனி கெஸ்? 280 registrations from all across Tamil Nadu and 220 attendees எல்லாம் இங்கே காலையில் உட்காந்து ப்ரோக்ராம் நடத்தி இது எல்லாம் இதில் வரவங்களை இந்த ப்ரோக்ராம்ன்றதை ஆஸ்பயர் ப்ரோக்ராமாக கண்டக்ட் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராமில் வரவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ எஜுகேஷன். பட் இன் ரிட்டர்ன் என்ன கேட்போம்னா கம்யூனிட்டி ரீஹேபிலிட்டேஷன். எல்லாத்துக்கும் அந்த ரீஹேபிலிட்டேஷன் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ஸோ ஃப்ரீ குரூப் தெரப்பி பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஹப் அண்ட் ஸ்போக் மாடல் கேட்டிருக்கிறோம். இது வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்த அந்த ரீஹேப் சென்டர் வீடியோவில் ட்ரெய்லரில் பார்த்தீங்களே எல்லா ஜோன்ஸ் ஆஃப் ரிகவரி, இது எங்களுடைய ஒரு குரூப் தெரப்பி. ஸோ இதுதான் அந்த எனக்கு ஐ ஓப்பனிங்காக இருந்த அந்த குரூப் தெரப்பி ஃபார் பார்க்கின்சன்ஸ் பேஷண்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கிட்டத்தட்ட 15 பேர் அவங்க ரீஹேபிலிட்டேஷனில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. எனக்கே ஆசையாக இருக்கும் நிறையா தடவை நம்ம எந்திரிச்சு ஓடி போய் அதில் நடுவில் நம்ம விளாடுவோமா, நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோமா அப்படின்றது. அண்ட் அந்த பேஷண்ட்ஸ் அதில் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணும்போது அதில் அவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது. அப்போ தான் இந்த பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் பற்றி நம்ம இவ்வளோ நாள் புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டதெல்லாம் தவறா 6 மாதத்தில் வீல் சேரில் போயிடுவீங்க, 1 வருஷத்தில் வீல் சேரில் போயிடுவீங்கன்னு சொன்னதெல்லாம் தவறா. இந்த குரூப் தெரப்பி ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுற இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் இம்பேலன்ஸில் வந்தவங்க. இவரை நான் ட்ரீட் பண்ணவில்லை, இவருக்கு மாத்திரை மட்டும்தான் கொடுத்தேன். அந்த எக்ஸசைஸ் என்னுடைய ரீஹேபிலிட்டேஷன் டீம் இவங்களை ட்ரீட் பண்ணி இவருக்கு இத்தகைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்கிறது. ஸோ இங்கே ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு முன்னேற்றம் வரலன்னா நான் தனியாக, என் ஃபிசியோதெரப்பி சார் தனியாக, எல்லோரும் உட்காந்து யோசிக்க மாட்டோம். எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் ஒரே இடத்துல உட்காந்து ஏன் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரவில்லை, இதற்கு நான் வேறு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்றது. ஸோ இதுதான் டெலி ரீஹேபிலிட்டேஷன் சூட்.
ஸோ இந்த டெலி ரீஹாப் டிவியை வந்து ஆக்சுவலி டொனேட் பண்ணியிருந்தது வந்து நம்மளோட ஜூம் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் வேலுச்சாமி சார். அதனால தான் ஸ்பெஷலாக அவர்கிட்ட ஒரு வீடியோ இது வாங்கியிருந்தோம். அவர் இந்த பக்கம் திருச்செந்தூர் பக்கம் வரும்போது நீ என்னடா பண்ண போகிற இதில் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் வந்து இதில் ஒரு டெலி ரீஹாபிலிட்டேஷன் வரணும் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் யூஎஸ்க்கு போயிட்டு ஒரு டிவியை கிஃப்ட் அனுப்பிச்சிட்டாரு, இதில் டெலி ரீஹாபிலிட்டேஷன் பண்ணு அப்படின்ட்டு. அண்ட் என்னுடைய மென்டர் டாக்டர் நிர்மல் சூர்யா சார் டெலி ரீஹாபிலிட்டேஷன் இந்தியாவில் இல்லை, வேர்ல்டு லெவலில் டெலி ரீஹாபிலிட்டேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் டெலி நியூரோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் கான்ஃபரன்ஸை இந்த ஏப்ரலில் அவர் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாரு. இட் இஸ் வித் இம்மென்ஸ் ப்ரைட் ஐ ஷேர் தட் மை மென்டர் டாக்டர் நிர்மல் சூர்யா சார் இஸ் ஆர்கனைசிங் தி இன்டர்நேஷ்னல் டெலி நியூரோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் கான்ஃபரன்ஸ் இன் ஏப்ரல் 2026. ஸோ அவர் கையாலேயே இந்த டெலி நியூரோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் யூனிட்டை திறக்கிறது எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷமானது. இட் இஸ் அ கிரேட் ப்ரிவிலேஜ் ஃபார் மீ தட் ஹீ ஹாஸ் இனாகிரேட்டட் திஸ் டெலி நியூரோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் ஸ்வீட் ஃபார் அஸ் அண்ட் வி தேங்க் யூ ஃபார் தட் சார். அண்ட் இதுதான் அந்த அருண் சொன்ன இதை ப்ரோட்டோக்காலை ஃபாலோ பண்ணி அந்த பேஷண்ட் தான் ஆக்சுவலாக பெட் ரிடனாக இருந்தாங்க. அண்ட் அந்த டிஎம்எஸ் போட்டதுக்கப்புறம் பேஷண்ட் ஆக்சுவலாக நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எல்லாருக்குமே பண்ணிடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது. முயற்சிகள் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். அந்த முயற்சி முன்னேறிக்கொண்டே 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 ஒரு டீமாக ரீஹாபிலிட்டேஷன்லேருந்து மார்ச் பண்ணி ரீஸ்டரேஷனுக்கு போகிறோம். நரம்பியல் மறுவாழ்விலிருந்து ஒரு புது வாழ்வாக அமைவது இந்த கோல்டன் ஷோர் ரீஹாப் இன்ஸ்டிடியூட். தேங்க்யூ வெரி மச். அண்ட் எத்தனை தடவை என்னுடைய 2 வாத்தியார்களுக்கும் நான் தேங்க்யூ சொன்னால் அது போதாது. தேங்க்யூ டாக்டர் லக்ஷ்மி நரசிம்மன் சார், தேங்க்யூ டாக்டர் நிர்மல் சூர்யா சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Thank you, sir, for sharing a vision rooted in science, compassion and hope. நிகழ்வின் அடுத்ததாக சிறப்புரையாற்ற வருமாறு பிஜி மருத்துவமனையின் பிசியோதெரபி மருத்துவர் திரு ராகேஷ் பிரபுவை அன்புடன் அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன், ஸோ தமிழில் சொல்லணும்னா மறுவாழ்வு இல்லைனா புனர்வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பேஷண்ட்டை டிசீஸ்லேருந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அவங்கள ரெக்கவர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, அவங்களோட டிக்னிட்டி, அவங்களோட ஃப்ரீடம், அவங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் எல்லாத்தையும் மறுபடியும் அவங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குறது தான் இந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன். ஸோ மாடர்ன் சயின்ஸ், ஸோ நவீனமாக இருக்கிற மருத்துவ கருவிகள், நவீனமாக இருக்கிற நிறைய மருத்துவ சிகிச்சை முறைகள் நோயாளிகளுக்கு மேன்மேலும் அதிகமாக நம்பிக்கையை கொடுக்குது. ஸோ அப்படி தான் நம்மளோட இந்த மாடர்ன் சயின்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் செட்டப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நோயாளிகளுக்கு பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்து அவங்கள ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன். ஸோ நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோபாட்டிக் ரீஹாபிலிட்டேஷன், ஃபங்க்ஷனல் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் அண்ட் பாடி வெயிட் சப்போர்ட்டட் ட்ரெட்மில் ட்ரைனிங் அண்ட் அக்வாட்டிக் தெரப்பி அண்ட் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி பேஸ்ட் தெரப்பி. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரோபோட்டிக், இட்ஸ் கால்ட் மொபியல், ஓகே, ஃப்ரம் Rhino Technologies. Okay, so I can play one video. So see, so this robotic machine will assess the patient's strength, endurance. Also it assess the patient's reaction time. Reaction time na avanga evlo சீக்கிரத்துல ஒரு அசைவுக்கு அவங்க பதில் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அசஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் எவ்வளோ நம்ம செட் பண்ணாலும் அதுக்கு ஈக்குவலாக அது பண்ணும். ஸோ பேஷண்ட்ஸ் இன்கேஸ் ரெசிஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த மூமெண்ட்ஸை வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ ஒன் ஆஃப் தி மாடர்ன் டெக்னாலஜி, மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட் we have in our hospital. And which along with that and the robotics kudiye we have virtual reality based therapy. So idum pathinga appadina, so game based, so the patient they will play a game, okay, so it will give them a real life environment. So avanga nenikpaanga avanga da and car move பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படினு சொல்லி, along with that they are moving their hand, so it will improve their functions to make them independent. Okay, so that is what we are giving them as a virtual reality based therapy here. And the next one, the same machine we use as a balance training here. See, it is a zombie attack
game. So the man, he was attacking the zombies. So along with that, you can watch that he's moving his body to make his body stabilize, and it will improve their balance when they play the game. And the functional electrical stimulation. So when along with the movement we are stimulating the particular muscle group to produce movements. So இது வந்து இந்த மூளைக்கும் அந்த தசை குறிப்பிட்ட தசைக்குமான கனெக்ஷனை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்துது, நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணி அதிகமாக அவங்களுக்கு இன்னும் அசைவுகளை சீக்கிரமாக கொண்டு வரதுக்காக ரொம்ப உதவுது. ஸோ பாடி வெயிட் சப்போர்ட்டட் ட்ரெட்மில் ட்ரைனிங். ஸோ இது வந்துட்டு ஆக்சுவலி எவ்வளோ இந்த எக்யூப்மெண்ட் மூலமாக 200 கிலோவில் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸை கூட நம்ம அந்த ஹார்னஸ் சிஸ்டம் பார்த்தா தெரியும். ஸோ அந்த ஹார்னஸ் சிஸ்டம் மூலமாக அவங்கள வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம தூக்கி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த ட்ரெட்மில்லில் வச்சு நடக்க வைக்க முடியும். இதனால் டோட்டலாக இம்மொபிலைஸில் இருக்கிற பேஷண்ட்டை கூட நம்ம அந்த ட்ரெட்மில் மேலே நடக்க வச்சு சீக்கிரமாக வந்து இது என்ன அப்படின்னா, ஸோ நடக்கும்போது ஈஸியாக அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட நியூரான்ஸ் நரம்பு செல்ஸ் வந்துட்டு அந்த மூமெண்ட்டை வந்துட்டு பிரெயினில் இருக்க நியூரான்ஸ் வந்து மூமெண்ட்டை லேர்ன் பண்ணி சீக்கிரமாக அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட மூமெண்ட்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் மூமெண்ட்ஸ் வர்றதுக்காகவும் அவங்க சீக்கிரமாக நடக்கிறதுக்காகவும் இது ரொம்பவே சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது. அண்ட் ஒன் ஆஃப் தி important aquatic therapy. See the patient, how they are engaged. Actually about 70 years patient, old man, because வாட்டரோட பயான்சி, ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் இந்த மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால தி பேஷண்ட்ஸ் வில் ஃபீல் லைட். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லேண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது லேண்டில் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான எக்ஸசைசஸ் என்கரேஜ் பண்ண முடியாது. இன்கேஸ் இஃப் யூ என்கரேஜ் தி சேம் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் அட் லேண்ட், ஸோ தே மே டென் டு ஃபால். சீக்கிரமாக வந்துட்டு அவங்க விழுறதுக்கு நிறையா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டுக்கு அவங்கள பிடிச்சி வச்சுருக்கிறது ரொம்பவே பயங்கர ஹெவி ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த அக்வாட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ வென் வி டேக் தி patients inside the aquatic field, so we feel the patients as light. Okay, so we can make mobile very easily. So the easy அவங்களோட மூமெண்ட்ஸை நாங்கள் வந்துட்டு இந்த தண்ணிக்குள்ளால் வச்சு பண்ண முடியும். இது வந்துட்டு பேஷண்ட்ஸுக்குமே ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்கும். ஏன்னா லேண்டில் நடக்க வைக்கும்போது கீழே விழுந்துருவாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப பயம் இருக்கும். இந்த அக்வாட்டிக் ஃபீல்டு வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் தி சேஃபஸ்ட் பிளேஸ் டு ப்ராக்டிஸ் எக்ஸசைசஸ் இன் எல்டர்லி குரூப்ஸ். So, and this is aqua fitness exercises. Actually இது வந்துட்டு ஒரு ஒன் ஆஃப் தி குரூப் தெரப்பி எக்ஸசைஸ். ஸோ இந்த குரூப் தெரப்பி மேலே எனக்கு ஒரு பயங்கரமான போதை. ஏன் அப்படின்னா இந்த பார்க்கின்சன்ஸ் நான் ஒரு 2008 என்னோட அந்த ஃபிசியோதெரப்பியை முடித்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்த பார்க்கின்சன்ஸ் எல்லாமே பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்ச நாள் பார்த்துட்ருப்போம். திடீர்னு எனக்காவது வீட்டில் விழுவாங்க, இன்ஜுரி ஆவாங்க, ஃபர்தராக வந்துட்டு அப்படி பேக் ஆவாங்க, சீரியஸ்னஸ்க்கு போய் அப்படி வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப சீரியஸ் இல்னஸ்க்கு போயிடுவாங்க, பெட்ரிடனுக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ இந்த குரூப் தெரப்பி எப்போ நான் இதை வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம், அதில் கிடைக்கிற இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பேஷண்ட்ஸ் ஏன்னா அவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆகிறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த குரூப் தெரப்பி மேலே பயங்கரமான எனக்கு போதனை சொல்லலாம். ஸோ அதனால் குரூப் தெரப்பியில் என்னென்னலாம் இன்வென்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நிறைய எக்ஸசைசஸ் அதில் வந்துட்டு ஆட் பண்ணி, ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு வைடாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் எக்ஸசைசஸ் அதுதான் நம்ம இங்கே கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ ஐ கேன் ஷோ யூ சம் ஒன் வீடியோ. ஆக்சுவலி ஆல் 3 persons are Parkinson's patient. Believe me, they are not normal persons, they are Parkinson's patients. So see how they are doing the exercise inside the water. So this is advanced LSVT exercises. LSVT வந்துட்டு scientifically proven exercises for Parkinson's disease. ஸோ அதுதான் இந்த குரூப் தெரப்பியில் வந்துட்டு வெறுமனையாக ஏதோ பால் பாஸ் பண்ணுற மாதிரியோ அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் மட்டும் பண்ணலை, LSVT எக்ஸசைசஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஐ கேன் ஷோ யூ தி வீடியோ. சி, ஸோ LSVTயோட கான்செப்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாங் அண்ட் பவர்ஃபுல் மூமெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த பார்க்கின்சன்ஸ் பேஷண்ட்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களால வந்துட்டு அந்த பெரிய மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது, ரொம்ப ஸ்லோவாக இருப்பாங்க, சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் தான் வைப்பாங்க. ஸோ டு மேக் தம் ஃப்ரீடம் இந்த மாதிரி சச் எக்ஸசைசஸ் இது வந்துட்டு வேர்ல்டு வைட் ப்ரூவன் டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ நிறைய இதுக்கு எவிடன்ஸ், பாசிட்டிவ் எவிடன்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த எக்ஸசைஸ் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து பேஷண்ட்ஸுக்கு நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்ததுனால ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பேஷண்ட்ஸ் அவங்களோட அட்டெண்டர்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஒரு
என்ன சொல்கிறது உற்சாகத்தோடு அந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு வாரம் கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க. வாரத்தில் 2 நாள் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். அரவுண்ட் 12 to 13 patients will come. So when we find improvement among Parkinson's patients, so we plan group therapy for stroke patients even. See, I can show you the video, see how they're. So the group therapy, actually the concept of group therapy, it will improve the motivation, gives more motivation. So மற்றவங்கள பார்க்கும்போது மியூசிக் along with music, ஸோ மியூசிக் வந்துட்டு இன்னும் ஃபர்தராக அவங்களோட ஸ்பிரிட்டை ஹை லெவலில் கொண்டு போய் விடும். ப்ளஸ் மற்றவங்கள பார்த்து அவங்கள விட நம்மளும் இன்னும் நல்லா பயங்கரமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த குரூப் தெரப்பி மூலமாக ஃபாஸ்டராகவே பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு ரெக்கவர் பண்ணி கொண்டு வர முடியுது. ஸோ அதனால் அந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கு ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரோக்குமே ஸ்டார்ட் பண்ணி, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 2 years பேக் இந்த ஸ்ட்ரோக் குரூப் தெரப்பியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுவும் இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு. So this is metronome therapy and this is evidence-based exercise technique for Parkinson's patient. So usually the Parkinson's patient வந்து இந்த reaction time வந்து ரொம்ப delayed-ஆ இருக்கும். ஸோ நார்மலாக ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட ரியாக்ஷன் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 250 milliseconds. ஸோ இந்த பார்க்கின்சன்ஸ் பேஷண்ட்ஸோட ரியாக்ஷன் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த 1000 millisecondsக்கு மேலே போயிட்டுருக்கும். ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் டைமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி மெட்ரோனம் யூஸ் பண்ணுறோம். மெட்ரோனம் வந்துட்டு ஒரு மினிட்டில் வந்துட்டு இந்த பீட் கேட்குறீங்க, இது வந்துட்டு 60 beat. ஸோ யூஸ்வலி வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 40 beat per minute அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி 60 beat, 80, 120, 130 beat வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம். So apart from that, Rehab and transcranial magnetic stimulation. ஸோ அதை பற்றிலாம் ஆல்ரெடி சார் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ என்னோடய பாஸை பற்றி கொஞ்சம் நான் பேசணும், டைம் இருக்குமா என்ன தெரியல. இப்படி இருந்தாலும் டாக்டர் குஹன் சாரோட கனவே வந்துட்டு திருச்செந்தூர் இதை வந்துட்டு ஒரு ரீஹாபிலிட்டேஷன் வில்லேஜாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட பெரிய கனவு. இது வந்துட்டு அவரோட கனவோட முதல் மைல்ஸ்டோன் தான், முதல் படியை தான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறோம். இன்னும் வெகு சீக்கிரத்தில் அவரோட பெரிய கனவையும் சீக்கிரம் நிறைவேற்றிடுவோம். தமிழில் உள்ள அழகான வாக்கியம் சொல்லுவாங்க, பூவோடு சேர்ந்து பூ கட்டின நாரும் மணக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவரோட திறமையோடு சேர்ந்து அவர் கூட சேர்ந்து நாங்களும் இப்போ ஜொலிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப தேங்க்யூ சார். ராமூர்த்தி சாரும் இது எங்களை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி, ஸோ என்னெல்லாம் கேட்குறோமோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் லேக்ஸில் உள்ள எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஸோ எந்த ஹாஸ்பிட்டலும் எந்த டாக்டர்ஸும் இவ்வளோ ஒரு ஃபிசியோதெரப்பிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது என்னால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியல. எங்கள் பாஸ் அப்படி இல்லை, என்ன சொன்னாலும் நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா உடனே மறுபடியும் யூஸ்வலாக ஒரு சொல்கிறேன், ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா ஒரு லிங்க் அனுப்பி சார் இது வேணும் அப்படிமே, அடுத்த 2 செகண்டில் சார் ஆர்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்ளை பண்ணுவார். ஐயோ இவரையே இப்படி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சில சமயம் என்ன எதுக்குன்னெலாம் கேட்கவே மாட்டார். நான் சொன்னால் போதும் சார் ஆர்டர், அவ்வளோதான். ஆர்டர் பண்ணியிருப்பார், ஆன்லைனில் வந்துடும். அது 2-3 நாளில் இதில் அமேசான் இதில் ப்ரைமில் போட்டுருவார். சில சமயங்களில் நெக்ஸ்ட் டேவே வந்துடும். எங்கள் மேலே இவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கை வச்சு, ஆக்சுவலி இந்த சென்டர் வந்து சாதாரணமாக எல்லோரும் ஆரம்பிச்சிட முடியாது. பிகாஸ் சார் எங்கள் மேலே வச்சுருக்கிற நம்பிக்கை இது ஏன்னா நாங்கள் கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே சார் பார்க்குறாங்க. பேஷண்ட்ஸோட ரிவ்யூஸ் அவங்களோட இதெல்லாம் சார்கிட்ட போய் சொல்லும்போது அதெல்லாம் வச்சு நம்பிக்கையோட எங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சு இதை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ சாரோட கனவை நிறைவேற்ற வரைக்கும் நாங்கள் ஓய மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். தேங்க்யூ. பொற்கரை மறுவாழ்வு நிறுவனத்தின் சிகிச்சை முறை குறித்து நன்கு விளக்கமளித்த மருத்துவர் திரு ராகேஷ் பிரபு அவர்களுக்கு நன்றி. தூண்கள் இன்றி கட்டிடங்கள் இல்லை. ஆம், இந்நிகழ்விற்கு தூண்களாக இருந்து தலைமை தாங்குவோரின் உரைக்கு செவிசாய்க்கும் தருணம். சிறப்புரையாற்ற வருமாறு தூத்துக்குடி ஏவிஎம் மருத்துவமனையின் மருத்துவர் திரு MV லக்ஷ்மணன் அவர்களை பணிவோடு அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் என் மாலை வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த புதிய வருடம் 2026 அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல ஆண்டாக அமைய வேண்டும் என்று எல்லாமல்ல திருச்செந்தூர் முருகனை வேண்டிக் கொண்டு, இந்த குகனின் செயல்பாட்டோடு இன்று ஆரம்பிக்க இருக்கும்
கோல்டன் ஷோர் ரீஹாபிலிட்டேட் இன்ஸ்டியூட் இந்த ஆரம்ப விழாவிற்கு மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் கீழே அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுவதில் நான் மிகவும் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இது ஒரு பெரிய ஹானராக நான் கருதிக்கிறேன். என்னை கூப்பிட்டு என்னை மேடையில் அமர்த்தி அந்த அக்வாட்டிக் இதை திறப்பு விழா செய்ய வச்ச டாக்டர் குஹன், டாக்டர் ராமூர்த்தி சார் அவர்களுக்கு எனது நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். டாக்டர் குஹன் எப்படி எனக்கு கான்டாக்ட் வந்துச்சுன்னா 2021 அதற்கு முன்னாடி டாக்டர் குஹனும் என்னோடய டாட்டர் வைஷ்ணவி இப்போ யூஎஸில் இருக்காங்க. 2 பேரும் கிளாஸ்மேட்ஸ். எப்படி குஹனும் மலரும் கிளாஸ்மேட்ஸோ வைஷ்ணவியும் விக்னேஷும் கிளாஸ்மேட்ஸு. இப்போ they are living together. They are married and living together happily. So என்னோட twin brother had a stroke. It was very bad. He was airlifted from தூத்துக்குடி to Chennai. From சென்னையில் 2 months அங்கே ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுருந்தோம். He was totally paralyzed. So I was very upset. அப்போது வைஷ்ணவி வந்து குஹன்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி எங்கள் சித்தப்பா பெரியப்பா இப்படி இருக்காங்க என்ன அப்படின்னு. உடனே குஹன் வந்து அப்போ என்னை பார்க்க விடுவாங்களா அப்படின்னு குஹன் கேட்டிருக்காரு. கண்டிப்பாக பார்க்கணும், அதுதான் முக்கியம். இப்போ ரீஹாபிலிட்டேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமாக தேவை இருக்குது. குஹன் அதில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு வைஷ்ணவி சொன்னோடனே குஹன்கிட்ட போய் குஹனை காண்டாக்ட் பண்ணேன். அடுத்த நாளே வந்துட்டார் தூத்துக்குடிக்கு. நாங்கள் 2 மாதம் படுக்கையாக இருந்த என்னோடய பிரதர் 2 வீக்ஸில் நடக்க வச்சுட்டார் குஹன். அவர் சொல்கிற மாதிரி இட்ஸ் குரூப் தெரப்பி. ஃபேமிலி, ஃபிசியோதெரபிஸ்ட், நியூராலஜிஸ்ட், மெடிசின்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவரை நடக்க வச்சிருச்சு. ஸோ அந்த ஒரு உணர்ச்சி வசப்படுறேன் நான். ஸோ அந்த டைமில் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆனவுடனே குஹனை பார்க்குறதுக்காக நானும் என் பிரதரும் வந்தோம். அப்போ டாக்டர் ராமூர்த்தி சார் சொல்கிறாரு, சார் என்ன சார் ரீஹாபிலிட்டேஷனில் போய் உட்காந்துட்ருக்கான், நல்ல பிஸி ப்ராக்டிஸ் இருக்குது, இதை விட்டுட்டு சிங்கப்பூருக்கு 6 மாதம் போகிறேங்கிறானே, என்ன சார் உங்கள் ஒப்பீனியன்? சார் கண்டிப்பாக போட்டோம் சார், என் பிரதரை நடக்க வச்சுட்டாங்க சார், போட்டோம் அப்படின்னேன் நான். ஞாபகம் இருக்கா குஹன்? ஸோ அன்னைக்கு அப்படி சொன்ன ராமூர்த்தி சார் இன்றைக்கி என்ன அந்த சென்டர் கூப்பிட்டு போய் இந்த பாருங்கள் சார் ஒரு சின்ன பெட்டி மாதிரி இருக்குது, 50 லட்ச ரூபான்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கோம், அருமையாக இருக்குது சார், பேச முடியாதவன் பேசுகிறான், நடக்க முடியாதவன் நடக்கிறான். அடுத்து அதை கேட்குறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருக்குது சார். அடுத்து அக்வாட்டிக் தெரப்பி, அதில் குளிக்கலாமான்னு கேட்டார் வெற்றிவேல் சார். இது குளிக்கிறதுக்கு இல்லை, பயிற்சி கொடுக்கறதுக்கு, நீங்கள் உங்களை ஒன்றா அலோவ் பண்ணுற சார்ன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த ஒரு மறுசீரமைப்பு நிலையம் திருச்செந்தூருக்கு அமைத்து இந்த திருச்செந்தூர் மக்களுக்கு ஒரு நல்ல மறுவாழ்வு அளிப்பதற்கு டாக்டர் ராமூர்த்தி ஃபேமிலி, டாக்டர் குஹன் 2 பேரும் சேர்ந்து இங்கே ஆரம்பித்து பல லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களை செலவழித்து ரூபாயை கணக்கில் வைக்காமல் ஒரு குறைந்த செலவில் ஒரு நிறைந்த மருத்துவ சிகிச்சையை மக்களுக்கு அளித்து நடக்க முடியாதவங்களை நடக்க வச்சு, பேச முடியாதவங்களை பேச வச்சு, அவங்களுக்கு மறுவாழ்வு கொடுப்பதை பார்க்கும்போது எனக்கு மிகவும் ஆனந்தமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது. தன்னுடைய அனுபவத்தை பற்றி ஒருத்தர் வந்து கூறினார், அவங்க ஃபாதர்லாம் வந்து பேசினார். எல்லாருமே குஹனை, அதாவது திருச்செந்தூருக்கு ஒரு முருகன் இருக்கிற மாதிரி நரம்பியல் சிகிச்சையில் முருகனாக இருந்து எல்லாருக்கும் நல்ல வழிகாட்டி எல்லாரையும் நல்லா வாழ வைத்து நல்லா நடக்க வச்சு பேச வச்சு வாழ வைக்க வேண்டி திருச்செந்தூர் முருகனை வேண்டிக் கொண்டு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்ததோடு வாழ்த்திய மருத்துவர் லக்ஷ்மணன் அவர்களுக்கு நன்றி. It gives me great pleasure to invite Dr. A. Ramamurthy to deliver the presiding officer's address. அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கங்கள். அமைச்சர் வராத போது அந்த இடத்தை நிரப்புவதற்கு ஒரு திடீர் அமைச்சராக எங்களுக்கு கை கொடுத்த மிஸ்டர் அரவிந்த், த கிரேட் டீச்சர் ஆஃப் குஹன், டாக்டர் Lakshmi Narasimhan, and his mentor Nirmal Surya sir, his friend Manju Kavalia,
and Dr. Lakshman, Dr. Vetrivel, and Dr. Ponravi, and the important in the team, Rakesh, Balaji, Arun, and the principal of physiotherapy. My dear IMI members, doctors, patients, and my dear staff members, my beloved family. I thank you all for giving this wonderful evening to us. ஒரு நம்ம பிரதமர் பேசும்போது எல்லாம் உடனே ஒரு குரல் சொல்லி தான் பேசுவார். அந்த வழியாக நான் ஒரு குரல் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எங்கள் மாமனார் வந்து பெரிய தமிழாசிரியர். என் குரல் தப்பு இருக்கும், நிச்சயமாக இருக்கும், தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் நன்றி, இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் என்னும் சொல். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையான ஒரு தருணம். குகன் வந்து ஒரு இஸ் அன் இண்டிபெண்ட் பர்சன். நான் வந்து அவரை போயிட்டு இன்டர்வென்ஷனல் கார்டியாலஜி எடுங்கன்னு சொன்னேன், எடுக்கலை. அவர் போய் நீரோ ரிஹாபிலிட்டேஷன் எடுத்தார். நான் வந்து மெட்ராஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொன்னேன், இல்லை அவர் திருச்செந்தூருக்கு தான் நான் வரணும் அப்படின்னு அடமெண்ட்டாக வந்தார். இது மாதிரி வந்து நிறையா பண்ணிவிட்டு மேலே போயிடுவார். சரி, நம்ம என்ன பயண முடியும்? தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி, தம்மக்கள் அவையத்து முந்தி இருப்ப செயல். கரெக்டு தானே? ஆனால் இவருடைய முன்னேற்றம் என்னுடைய கையில் மட்டுமல்ல. எல்லாருக்கும் நம்ம என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா மாதா பிதா குரு தெய்வம். ஆனால் குகனுக்கு மட்டும் குரு பிதா மாதா அப்புறம் தான் தெய்வம். The Gurujis, 2 Gurujis are here. I am not exaggerating this because we gave birth to Guhan, but he is reformed, developed and reached this level. This is only a starting level. Still he has not reached a great height, but he has put a foundation. And this foundation is because of the 2 giant neurologists sitting here. I am indebted to them for making Guhan to this level. Nobody born as ingenious. They are created. The opportunity, it is really painful. And I tell everyone, please take this machine to the whole of the country, whether people have money or not money, that we need to find out a way to implement across India. There are great stalwarts here. Let them do something to take this machine across India. And I have one question, big question. After the stroke, we struggle so much to rehabilitate, to restore, bring everything. You know the cause of stroke? 60% is hypertension, 20% is diabetes. If we put together, 80% is stroke is caused by hypertension and diabetes. What this country is doing to prevent hypertension and diabetes? Nobody, no government, no people, even no doctor is trying to do. I want these 2 great giants to do something with this country to prevent hypertension, to prevent diabetes. That will do more good to the people than this rehabilitation. I want them to do, I want to take them this. This is the goal of ours. And one more thing. Any patient walks into B.G.Hospital, with money or without money, I want them to recover and get back their dignity. Thank you very much. Good night. Thank you, sir. It's time to honor most prestigious award to the pillars in neurology whose dedication has left a lasting impact. By presenting these awards, the dignity of the award is elevated, and so is the pride of our stage at this moment. May I request Mr. Arvind and Dr. A. Ramamurthy to present the timeless legacy of Neuro Rehabilitation Award to Dr. Nirmal Surya. I request Dr. Guhan to read the citation. So normally when we give awards, the recipient is the proud person. But here, the award here gains the prestige and the proud moment, the timeless legacy of Neuro Rehabilitation Award for a life that is devoted to restoration
conferred upon Professor Dr. Nirmal Surya in recognition of his lifelong dedication to science and the practice of neurorehabilitation as a pioneer, healer and mentor, and his indelible contributions in restoring lives and shaping the field through visionary leadership and compassion. We present to you, sir, with humbleness, Timeless Legacy of Neurorehabilitation Award. May I also request Mr. Aravind and Dr. A. Ramamurthy to present the Timeless Legacy in Clinical Neurology Award to Dr. Lakshmi Narasimhan Ranganathan. I request Dr. Guhan to read the citation. So here again, the award gains its prestige and the proud moment on presenting to my Guru Dr. Lakshmi Narasimhan Ranganathan sir the Timeless Legacy of Clinical Neurology Award for a life that is devoted to knowledge, wisdom and excellence, conferred upon Professor Dr. Lakshmi Narasimhan Ranganathan in recognition of his lifelong dedication to science and practice of clinical neurology, his profound wisdom as a clinician, teacher and his enduring influence in shaping generations of neurologists through scholarship, integrity and excellence. Please, with humbleness, we present to you the award of the Timeless Legacy of Clinical Neurology Award. Sir, please accept our award. As a student, I was hoping that the Honorable Minister would give away these awards to my gurus and mentors. Thank you, sirs, for your inspiring legacy and lasting contributions. We are honored to invite our presidential dignitary, Professor Dr. Lakshmi Narasimhan Ranganathan, to address the gathering. Good evening. இந்த தருணத்தை எனக்கு அளித்த திருச்செந்தூர் முருகனுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. நான் வரும்போது என்னால் இந்த கும்பலை அவ்வளோ பேர் நடந்து சாரியாக காலில் செருப்பெல்லாம் நடந்து வந்து அவ்வளோ கும்பலை பார்த்தேன். இதில் இந்த ஷார்ட் பீரியடில் நம்மளால் தரிசனம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே காலையில் எழுந்தபோது முருகா எனக்கு எப்படியாவது ஒரு தரிசனம் பண்ணுறது கேள்வி. என் கூட மிஸ்டர் சாத்தோ அவர் வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன். அவர் என்னை உள்ளே கூட்டு போய் சன்னதியில் இன்னும் பண்ணி வச்ச இதை மாதிரி ஒரு மத நல்லிணக்கத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை. அவர் அவ்வளவு என்னை கையை பிடிச்சி லிட்டரலாக என்னுடைய அழைச்சி போய் சன்னதியில் பண்ணி வச்சது. ஐ எம் ரியலி கிரேட்ஃபுல் டு ஹிம். இந்த சென்டர் திருச்செந்தூர் பற்றி சுனாமியே பயந்து ஓடின ஊர். இந்த ஊரில் உப்பையே தாக்காத நாழிக்கிணறு, கடலை பார்த்துட்டு வலது பக்கம் பார்த்து ஈஸ்ட்டை பார்த்துட்டு இருக்க முருகர், உலகத்திலே இல்லாத பல விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த திருச்செந்தூரில் இந்த கோல்டன் ஷோர் ரிசார்ட் வந்ததில் எனக்கு மனமார்ந்த நன்றி. சார் சொன்ன 2 குரல்களில் தகப்பன் அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு அதில் ஆசிரியரை போட்டால் என்ன அர்த்தம் வருமோ அந்த ப்ரௌடு எனக்கும் இருக்குது. அதாவது சில சமயங்கள் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்கள்ட்டேருந்து நாங்கள் நிறைய கற்றுக்குறோம். அவங்களுடைய வளர்ச்சி எங்களை மேலே மேலே சந்தோஷப்படுத்தி எங்களை ஆத்மார்த்தமாக அவங்க நல்லா இருக்கிறத பார்க்கும்போது என்னோட 2 கண்மணி அருண் சிவராமன் அதே மாதிரி ஒரு விழாவுக்கு அங்கே கூட்டிருந்தார்.
இந்த இரண்டு கண்களையும் நான் பார்த்து அவங்களுடைய உன்னதமான உழைப்புன்னு தெரியும் எனக்கு. அவங்க எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ்னு தெரியும். அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்டை பார்க்குறது இதை விட ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஒரு ஆசிரியருக்கு இருக்கவே முடியாது. ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் டு காட் ஃபார் கிவிங் சச் லவ்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு மீ. Second important thing, my dear brother Nirmal Surya, I tell you, he is the father of neuro rehabilitation in India. I know him. Any number of students whom I have sent, he has guided them and taken them to international heights. He is a man, life la ellari, he touches every one of them positively in life. I have seen him develop thousands and thousands of people. The kind of service which he is doing in Nirmal, so you will be surprised that even I know how great he is. He's a very great personality. You can imagine he has taken so much of pain to travel to the southernmost tip of our place in spite of his busy schedule to bless his student. Is a example of his greatness. My sincere thanks to you. என்னுடைய இறைவன்ட்ட இந்த கோல்டன் ஷோர் ரிசார்ட் மேலே மேலே வளர்ந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வரணும். முக்கியமான ஒன்று அது சொன்ன அந்த குகன் சொன்னது தான், நான்லேருந்து நாம். வென் ரீஹாபிலிட்டேஷன் பண்ணுற வயசான எல்லாருக்கும் ஃபிசியோதெரபிஸ்டோட இம்பார்ட்டன்ட் புரியும். எவ்ரி செகண்ட் வென் தே ஹீல் யூ தென் யூ ஃபீல் ஸோ கிரேட்ஃபுல். இன்ஃபேக்ட் என்னோட ஃபிசியோதெரப்பி ஐ ரியலி திங்க் ஹிம் லைக் எ காட். எவ்ரி டைம் ஹி ரிலீவ்ஸ் மை பெயின். ஸோ வென் the physiotherapists, the neurologists, the occupational therapists, the devices and the ambience all come into play together as a group therapy, wonders will definitely happen. I am sure and wish this organization a very great success and my prayers to this. Thank you so much. Thank you, sir, for your kind words. It gives me immense pleasure to invite Professor Dr. Nirmal Surya to address the gathering. Good evening, everybody. Dignitaries on dais and off the dais. So much has been told about me that I have nothing more to say, actually. Man is not great, your action has to be great. And I'm very happy today that the students, the mentee whom I have nurtured, they are grown into the big tree and they are growing. There is no better pleasure. We dream many times. All the parents dream. Maybe my father dreamt that I should have a house of my own in those days. But the dream may not be fulfilled by him. But when his son make a house and bring him there, is the equal joy or more joy, because what he has dreamt could be possible made by his son. In 2000, when I joined Nair Hospital as a first neuro rehab specialist in this country, I started only OPD. And my commitment was to have a 5,000 square foot space in the new building. I kept on waiting from 2000 to 2016. The buildings came and the built and been occupied by somebody else department, leaving nothing to me. Though 2015 I left Nair Hospital because I said I just cannot come and sit 2 hours. My dream is not done. But today when I see many of my students, many of my mentee opening the neuro rehabilitation center, not in big town, but smaller town. The first was 4 years ago in Amravati by Sikandar Advani, the Radiant Rehabilitation Center. Then in the Nanded by the Pramod Donde. Then Mr. Piyush Agarwal at Sholapur. And now today the Golden Shore Rehabilitation Center at Trichandur. So I'm feeling privileged that what I dreamt, I'm being able to see through these people to bring the things which I dreamt. And I only can give them my advice, my wisdom, that this is how you can take it further so that people with neurodisability
really get what they require. But I want to caution you. Don't ever think that what gadgets you have will make you the great. In 1999, one of the young girl working in Reliance met with an accident outside the Reliance factory in Navi Mumbai. She was in coma, and after 4 months in the Reliance Hospital in the New Mumbai, they shifted that patient to AM Hospital in a cadaveric state. She already was operated by craniotomy, she had VP shunt, she had tracheostomy, she had PAG, she had catheter. And the only thing she was doing was crying all the time with hands like this and leg like this. This is the state when the patient was transferred to me in AM Hospital. And because she was 22-year-old girl, her name is Poonam. She came from Delhi. She had no father. Her only people were her mother and her sister. They were there. I took the challenge. Everybody told me you are treating a cadaver. It took me 1 year, 6 months, and Reliance paid for her. 3-time botulinum toxin, physiotherapy, occupation therapy, speech therapy. Orthopedic surgeon, we twice needed the knee plasters, plaster in the whole leg to make the leg straight. We needed tenotomy. We did everything. After 1 year, 3 months, she walked. I sent her back to the Delhi and call her to give an injection in her hand again after 3 months. She came. When I presented this case in one of the neurology meeting of Bombay Neuroscience Association, the neurosurgeon was shocked. They did not believe that this can happen. They all stood and kept on clapping for 15 minutes, thinking that what has I've done. Because I connected from there to her Delhi, where she was doing a shopping in the market, buying the vegetable, and I connected her, Pooja, how are you, what you are doing? She says, sir, I am in the market buying the vegetable. And everybody was shocked. So, we had no gadgets. Yet patient improved. So, do not use the equipment just because you have the equipment. Use them judiciously where they can do the better what you cannot do. That's my first advice. Because most of the rehabilitation center, not only in India, across the world, are making the money, looting the patient on the name of this new gadget. And I'm strongly against that. I want people to use the equipments judiciously as and where there. You got equipments, use them, but use them appropriately, not to just make the money. That's my one cautious. Second cautious is, it is the patient who are your ambassador. You treat one patient, he brings you 100 patients. Involve them. They should be part of your therapy. Ask them what they want. Can you give them that? If you cannot give them that, tell them that this is what I cannot give you, but this is what I can achieve for you. Are you happy in accepting this? Because if a stroke patient coming to you, he says, I want to use my hand, but he has got a hand which is completely weak, you cannot give him the power in the hand. No false statement or hopes to the patient. Tell them exactly what you can do. I can make you look better. Your hand can go straight. I can make something where you can hold with the help of something and do your activity. But if you think that you are going to write or you are going to use this, this is not going to possible. So talk to the patient, give them exactly what you can offer rather than giving them the false hope. That is two. Because these are the long term. You don't want your patient to go and tell other that doctor said, I will make you like this in 3 months. Now I'm 1 year, nothing has happened. So be careful about this.
Rehabilitation has no language, no barrier, no region, no caste, no community, sir. Rehabilitation after any neurological insult is equal. You got patient from Nepal, you got patient from all over the world. I get patient from all over the world. Yesterday I injected a Botox in a patient from Oman who had a head injury 2 years ago and he was not walking. So I given him a botulinum toxin. So we get patient from all over. Rehabilitation is same. It is not just physiotherapy. It is the planning and making the patient understand that our job is 30%, their job is 70%. Because if I tell patient, I give this injection, you will be walking, I am making him fool and myself fool. I just say that this I am doing, your effort now, this will do this, it is up to you, how much you want to get better. So rehabilitation need to be understand, goal need to be discussed with each and every patient, with your team, your physiotherapist, not only you, your physio, your OT, your rest of the conference. I think their support is very, very important. I once again wish you all the best, and I'm sure you are going to be the next inspiration for many more neuro rehabilitation, not only in this country but outside the country. Thank you. Namaste. Thank you, sir, for your inspiring and visionary messages. நம் விழாவிற்கு வருகை தந்து மேலும் பெருமைப்படுத்தி சிறப்படைய செய்த நம் முதன்மை விருந்தினர் மாண்புமிகு நீதிபதி அரவிந்த் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு பணிவன்புடன் அழைக்கின்றேன். அன்பார்ந்த பெருமக்களே, 3 நிமிஷத்துக்கு மேலே எடுத்துக்க மாட்டேன், கவலைப்படாதீங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே கம்ப்ளீட்லி ஓன் அவுட் ஆகிருப்பீங்க. நானும் என் ஒய்ஃபும் ஜாலியாக இங்கே திருச்செந்தூருக்கு வரலாம், டாக்டர் ஃபங்க்ஷனை அட்டன் பண்ணலாம். ஏன்னா டாக்டரோட ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். அவரை மாதிரி விருந்தினர் பண்பு யாரும் பார்க்க முடியாது. ஸோ ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்னு வந்தால் முதல் வரிசையில் உட்காந்து மினிஸ்டர் சேரில் உட்கார வச்சிட்டாரு. மினிஸ்டர் நினச்சா என்ன பண்ணுவாருன்னு தெரில. அவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா என்னென்ன கோவிச்சு போகிறான்னு தெரியாது. அவருடைய நாற்காலியில் என்னை உட்கார வச்சிட்டாரு. ஒன்று மாத்திரம் சொல்கிறேன், பசங்க இந்த காலத்தில் அப்பா ப்ரொஃபஷனுக்கு வருதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அன்லெஸ் தே see their father as role model, they will not come to that profession. plenty of opportunities, ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. இப்போ ஏகப்பட்ட திங்கிங் ப்ராசஸ் இருக்குது, தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது. போத் கிட்ஸ், ஐ எம் சாரி டு சே கிட்ஸ், ஏன்னா எனக்கு வந்து அக்ஷய் மான்யா எப்படியோ அப்படி தான் ரம்யாவும் சாரி குகனும் பாலாஜியும். both the kids considered their father as role model. In fact, எனக்கும் ரோல் மாடல் ராமூர்த்தி தான், டாக்டர் ராமூர்த்தி தான். ஏன்னா எனி பிஸ்னஸ் மேன் will see Dr. Ramamurthy as a real role model. Any professional will see Dr. Ramamurthy as a real role model. நான் யாரையுமே பார்க்கல, 7 நாளும் ஒர்க் பண்ணுற ஆள் பார்க்கவே இல்லை. நான் கூட 6 நாள் அதுக்கு மேலே சான்ஸே கிடையாது. போயிடுவேன் வீட்டுக்கு, போயிட்டு சும்மா அங்கங்கே சுற்றிட்டு இருப்பேன். தவிர 7 days to the cause, to the profession, to the society, to the nation. I have never seen anybody like that in my life. ஸோ இவங்க நான் வந்து இப்போ என்னை வந்து இந்த மாதிரி சீஃப் கெஸ்ட்டாக போட்டதுக்கு காரணம், எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஜட்ஜாக இருந்தோ இல்லாட்டி பிக் 4ல் பார்ட்னர் அதெல்லாம் காரணம் கிடையாது. நட்பு, 25 வருஷம் நட்பு, நண்பேண்டா, அந்த நட்பு தான் இதுக்கு காரணம். என்னை கௌரவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்காரு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டாக்டர். ரியலி கிரேட்ஃபுல் டு யூ. குகன் சொன்னது குகன் பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. பாலாஜி நான் மண்டே எவ்ரி மண்டே போய் பார்ப்பேன். பாலாஜியோட உட்காந்து வேலை பண்ணுவேன். அப்பாவுக்கு இருக்கிற மூளையை விட இன்னும் 2-3 மடங்கு ஜாஸ்தி. ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுத்தா எங்கேயோ போய்டுவோம் பாலாஜி. நான் எப்பயுமே சொல்வேன், என் அக்ஷய் கிட்டையும் மான்யா கிட்டையும், என்னோடய பசங்க அக்ஷய் மான்யா 2 பேர்ட்டையும் சொல்லுவேன், இந்த வயசில்
ஒரு ஃபோர்த்து கம்பெனி இன் இந்தியா இன்சுலின் பிளான்ட்டு. இதை ரன் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி பாலாஜிக்கு இருக்குது. பாலாஜி வந்து இன்னும் மேலே 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 நிறைய அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா இதுவும் பாலாஜி செய்வார். குகனை பற்றி இப்போ தான் கேள்விப்படுறேன், ஆச்சரியப்படுறேன், பயங்கர ஆச்சரியப்படுறேன். ஏன்னா இந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பர்ட்டாக வளர்ந்து நியூராலஜிஸ்ட்டு, ஃபிசியோதெரப்பி, நமக்கெல்லாம் ஃபிசியோதெரப்பின்னா ஒரு பிடி மாதிரி பாஸ்டர் தான் ஞாபகம் வரும் எனக்கு. இல்லாட்டி ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்னா சாதாரண. பட் ஃபிசியோதெரப்பியில் ஒரு அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. தே கேன் க்யூர், தே கேன் மேக் இம்பாசிபிள் திங்ஸ் ஃபார் பீப்புள் இன் லைஃப். இது இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன், இன்றைக்கி தான் கேட்குறேன், இன்றைக்கி தான் ஐம் ஜஸ்ட் லிஸ்னிங். Unfortunately, he is groomed by two genius doctors, Dr. Lakshmi Narasimhan and Nirmal Surya. Both are genius doctors. And அவரால் சொல்கிற மாதிரி அவருடைய விஷயத்தில் மாதா பிதா குரு தெய்வத்தை விட குரு மாதா பிதா தெய்வம், அது கரெக்டான வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணார். இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஆரம்பிக்கணுன்னா சென்னையோ பாம்பேவோ பெரிய சிட்டியில் ஆரம்பித்து பணம் பண்ணணும்னு தான் ஆசைப்படுவாங்க. அவர் வந்து சொந்த ஊருக்கு, தான் பிறந்த மண்ணுக்கு, அந்த ஊர் மக்கள், இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு செய்யணுன்ட்டு ஆசைப்பட்டு ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஆனால் எனக்கு தெரியும், இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் மற்ற மக்களும் இல்லை, உலகத்துலேருந்து எல்லா இடத்துலேருந்தும் இவருக்கு வருவாங்க. நேபாளில் வந்திருக்காங்க, ஓமான்லேருந்து வருவார், அது மாதிரி வந்திருக்கான்னு சொன்னார் சூர்யா. அது மாதிரி பல இடத்துலேருந்து இவருக்கு மக்கள் வருவாங்க, இவரோட ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பாங்க. நிச்சயமாக நல்ல முறையாக திரும்பி போவாங்க, அவங்களுக்கு எல்லா வாழ்க்கையும் நல்லா அமையும். என்னை பேச அமைச்சதுக்கு, பேச அனுமதித்துக்கு ரொம்ப நன்றி. எனக்கு தமிழும் சரியாக பேச வராது, இங்கிலீஷும் சரியாக பேச வராது, ஜட்ஜ்மெண்ட் மாத்திரம் 600 பாஸ் பண்ணிட்டேன் நான். தேங்க்யூ. நல்லதொரு வாழ்த்துறை வழங்கிய முதன்மை விருந்தினர் திரு அரவிந்த் அவர்களுக்கு நன்றி. நன்றி மறப்பது நன்றன்று என்பதற்கேற்ப நிகழ்விற்கு நன்றியுரையாற்ற வருமாறு பிஜி மருத்துவமனையின் மருத்துவர் திரு கே ஆனந்தமுருகன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். எல்லோரும் ரொம்ப பொறுமை இழந்திருப்பீங்க. ஏன்னா பாதி பேர் 8 மணிக்கு ஷிஃப்ட் முடித்து வீட்டுக்கு போகிற ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்கிறீங்க. இவ்வளோ நேரம் நான் நார்மலாக பார்க்குற கூட்டத்தில் ஒரு முக்கால்வாசி டைம் வரைச்சில் பாதி பேர் ஒன்றா எந்திரிச்சு சாப்பிட போயிடுவாங்க. ஆனால் இவ்வளோ நேரம் ஆகியும் ஒருத்தர் கூட இருக்கிற சேரை விட்டு எந்திரிக்காமல் அப்படியே உட்காந்ததுக்காக, பொறுமை காத்து எங்கள் மேலே உள்ள நம்பிக்கை காரணமாக இங்கே உட்காந்ததுக்காக இங்கே வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் என் பணிவான நன்றி கலந்த வணக்கம். முதல் நன்றி என்பது சொல் அல்ல, நன்றி என்பது சொல் அல்ல, அது பண்பின் வெளிப்பாடு. அந்த பண்பின் வெளிப்பாடாக இந்த நிகழ்ச்சி இவ்வளவு சிறப்பாக இங்கே நடைபெற இதில் பங்கெடுத்து கொண்ட அனைவருக்கும், அதே போல் ஒரு சேர இதை காண வந்திருக்கும் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்கும், இங்கு பல்வேறு மருத்துவமனைகளை சேர்ந்த மருத்துவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள். இதில் எங்களுக்கு இங்கே விசிட்டிங் கன்சல்டண்ட்டாக வரக்கூடிய டாக்டர்கள், சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய டாக்டர்கள் எல்லாம் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க. எல்லாத்தையுமே முதல்ல நான் வரவேற்கிறேன். இங்கே நம்மளுடைய பிஜி மருத்துவமனை சார்பாக நம்ம நன்றி சொல்லச்சில முதல்ல நன்றி யாருக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா டாக்டர் ராமமூர்த்தி. அவரை பற்றி சொல்லாமல் எந்த உரையுமே நம்ம இந்த திருச்செந்தூரில் தொடங்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா, நானும் நிறையா டாக்டர்ஸை பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா நான் நிறைய இடத்துல யூபியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், ரஷ்யாவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன், நிறைய இடத்துல. இங்கே அதாவது நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி, அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல் அப்படின்ற திருக்குறளை நம்ம சாருக்காக தான் எழுதி வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு பேஷண்ட் வந்துருச்சுன்னா இவனுக்கு என்ன பிரச்சனை, சரி தலைவலியா, இதை மட்டும் எழுதி கொடுப்போம், அப்படி கிடையாது. ஏன் வந்துச்சு, எதுக்கு வந்துச்சு, அவனை போடியா, படுக்க போடியா, அந்த ஸ்கேன் மிஷினை கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தலைவலிக்கு. அப்போ நம்ம யோசிப்போம், தலைவலிக்கு எதுக்கு இங்கே ஸ்கேன் பார்க்குறாங்க, இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு இதாக ரீனல் ஹைப்பர்டென்ஷன் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை கண்டுபிடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி நோயோட காரணத்தை தேடி கண்டுபிடிக்கிற டாக்டர்கள் வந்துட்டு ரொம்ப அரிது. ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய மெக்கானிக்கல் வேர்ல்டில் வந்தாச்சுன்னா அடுத்த பேஷண்ட் எத்தனை பேஷண்ட் அதிகம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய டாக்டர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு நோயாளியை பார்த்தாலும் அவனை பர்ஃபெக்டாக டயக்னோஸ் பண்ணி அவரை குணமாக்கி விடணும் அப்படின்னக்கூடிய ஒரு எண்ணத்தில் செயல்படக்கூடிய டாக்டர் நம்ம டாக்டர் ராமமூர்த்தி. அதாவது இன்றைக்கி வந்துட்டு ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களோட சிரிப்புக்கு பின்னாடி
லட்சக்கணக்கான உயிர்களின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான ராமமூர்த்தி சாருக்கு இந்த திருச்செந்தூரில் இப்படி ஒரு மருத்துவமனை தொடங்கி அவர் அந்த டைமில் அது தோணிச்சா தெரியல, ஒரு கிளினிக்காக தொடங்கினாங்க. எல்லோரும் சொல்லுவாங்க, நாங்கள் மரகதமணி மெடிக்கல்லேருந்து சாரை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு சின்ன கிளினிக்காக தொடங்கி இன்றைக்கி ஆலமரமாக இவ்வளோ தூரத்துக்கு வேரூன்றி நிற்கிற இந்த ஹாஸ்பிட்டலை கட்டினதுக்கு முதல் நன்றி ராமமூர்த்தி டாக்டருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு ஆலமரம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமில் அதுக்கு சப்போர்ட்டிங்காக விழுதுகள் அப்படின்னு இருக்கும். அப்போ அந்த விழுதுகள் மாதிரி நம்ம சாருக்கு சப்போர்ட்டிவாக நம்ம டாக்டர் பொன்ரவி நம்ம மேடையில் இருக்காங்க, டாக்டர் ருக்மணி மேடம் ஃப்ரெண்டில் இருக்கிறாங்க, டாக்டர் கண்ணன், இவங்க எல்லாமே ஒரு 25-30 வருஷமாக சார் கூட ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த மருத்துவமனையில் இவ்வளோ லாங்காக ஒரு எம்ப்ளாயி அந்த மாதிரி ஒரு அவ்வளோ ஒற்றுமையோடு இருக்கிறத நம்ம பார்த்தது கிடையாது. இவங்க எல்லாத்துக்கும் பிஜி குழுமத்தின் சார்பாக மிக நன்றி. அடுத்ததாக நம்ம ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அவர்கள், அவங்க வந்துட்டு சரி மினிஸ்டர் வருவாங்க அப்படின்ற இடத்துல இல்லை அப்படின்னு நினச்சது நானுமே வச்சு சரி யார் வரப்போகிறாங்க அப்படின்ட்டு. அதுக்கு நல்ல ஒரு பண்பாளர், நீதி நேர்மை நெறிமுறை ஆகியவற்றை தன்னுடைய வாழ்நாளில் கடைபிடித்து தன்னுடைய தீர்ப்பிலும் கடைபிடித்த ஒரு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி நமக்கு வந்துட்டு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே பெருமை. அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம வெற்றிவேல் டாக்டர், அவரை பற்றி தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது திருச்செந்தூரில். ஏன்னா மிகச்சிறந்த மேடை பேச்சாளர், அவர் பெரியாரோட ஃபாலோயர். சாரை பற்றி சொல்லணுன்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். பல பகுதிகளில் பதவிகளை வகித்தவர், இப்போதும் வகித்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் வந்துட்டு எங்களுடைய மருத்துவமனையின் ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் ஆகட்டும், எந்த நிகழ்வானாலும் முதல் ஆளாக கூப்பிடாமல் முன்னாடி வந்து நின்று எல்லாத்துலேயும் சிறப்பாக பங்கெடுக்கக்கூடியவர். அவர்களுக்கு எங்கள் பிஜி குழுமத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக நிர்மல் சூர்யா சார் பாராட்டியே ஆகணும். ஏன்னா அவர் அவ்வளோ பெரிய பொசிஷனில் மும்பையிலேருந்து இந்த திருச்செந்தூர் சிட்டிக்கு இவ்வளோ திருச்செந்தூர் டவுனுக்கு வர்றதுன்றது வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப அரிதான செயல். அவர் வந்துட்டு நம்ம குகன் சார் மேல் அவர் வச்சுருக்கிற மதிப்பு அதை காட்டுது. சார் அவ்வளோ பணிவான மாணவனாக சாருக்கு இருந்திருக்கிறாங்க. அதனால் சார் அழைத்ததை ஏற்று அவ்வளோ சிரமத்துக்கு இடையில் இங்கே வந்து எங்களுக்கு பிளெஸ்ஸிங் தந்திருக்கிறாங்க. அதுக்கு அவர்களுக்கு எங்களுடைய பிஜி குழுமத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக சாருடைய ஆசிரியர் டாக்டர் லக்ஷ்மி நரசிம்மன் ரங்கநாதன், அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் தான் அவங்க சாரை வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு உயர்ச்சி அடைகிறதுக்கு உதவி இருக்குது. அவருடைய வாழ்க்கை குறிக்கோளை அவர் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பல இடத்துல சார் கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணி இப்போ ஒரு புதிய ஒரு ஆரம்பத்தை நம்ம இங்கே தொடங்கியிருக்கிறோம். இது வந்துட்டு இது இன்னும் மேன்மேலும் இது வந்துட்டு பல லட்சியங்கள் இருக்குது, அது இன்னும் வளர்ந்து போகும். எல்லாத்துக்கும் வித்திட்டவர்ன்ற நிலையில் டாக்டர் லக்ஷ்மி நரசிம்மன் அவங்களுக்கு எங்களுடைய பிஜி குழுமத்தின் சார்பாக மிக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் இது இங்கே வந்துட்டு சிறப்பு விருந்தினராக நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க. டாக்டர் அருண் சிவராமன், சென்னை நியூராலஜிஸ்ட், டாக்டர் குஹனோட ஃப்ரெண்டு, அவங்களுடைய பிஸி ஷெட்யூல் எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு இந்த ஈவினிங்காக திருச்செந்தூர் வந்திருக்கிறீங்க. அதே மாதிரி டாக்டர் கிருஷ்ணகுமார், டாக்டர் நிசாருதீன், டாக்டர் மஞ்சு காவாலி, அவங்க நேபாளிலேருந்து இங்கே வந்திருக்கிறாங்க ஆல் த வே நம்ம ப்ரோக்ராமில் பங்கெடுக்கிறதுக்காக. அவங்களையுமே இந்த பிஜி மருத்துவமனை நன்றிகளை தெரிவிக்கிறது. அதே மாதிரி சுவர் இல்லாமல் சித்திரம் இல்லை. ஒரு ஆஸ்பத்திரி நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா பயனாளர்கள் இருக்கணும். அதாவது வருஷக்கணக்காக எவ்வளோ, அதாவது நம்ம ட்ரஸ்ட்டு நம்பிக்கை, நம்ம ஆஸ்பத்திரி மேலே நம்பிக்கை வச்சு இங்கே வந்து நோயாளிகளாக வந்து எங்களுக்கு ஆதரவு தந்துக்கிட்டு இருக்க பொதுமக்களுக்கு எங்களுடைய முதல் நன்றி. அதே மாதிரி இந்த அச்சீவ்மெண்ட் நமக்கு பண்ணுறதுக்கு உதவி பண்ண செவிலியர்கள் எல்லாம், நமக்கு மருத்துவமனை ஊழியர்கள் எல்லாருமே முதல் நிலை முதல் கடைநிலை வரை எல்லா மருத்துவர்கள், அதே மாதிரி செவிலியர்கள், துப்புரவு பணியாளர்கள், ஆதரவு பணியாளர்கள், ஆய்வக பணியாளர்கள் எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. ஏன்னா உங்களுடைய எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் இந்த ஒரு சாதனையை யாராலையுமே செய்ய முடியாது. அதே மாதிரி இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நமக்கு சீராக நடைபெற எல்லா உதவிகளும் பின்னாடி நின்று களத்தில் நின்று செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த அனைவருக்கும், எஸ்பெஷலி பாலா சார் எல்லாத்துலேயுமே முன்னாடி நின்று பார்க்குறாங்க, சாத்தோ சார், அதே மாதிரி ரிஜினிக்ஸ் ஃபார்மாவிலேருந்து நிறைய பேர் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, காஞ்சி சங்கரா ஸ்கூல்லேருந்து டீச்சர்ஸ் அண்ட் டீம்ஸ் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க, நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்கிறாங்க, லைட் அண்ட் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம், இது எல்லாமே வந்து சேர்ந்து ஒரு ஒத்துழைப்பு இருந்ததால் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸாக போயிட்டுருக்கு. எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி இது வந்துட்டு நம்ம ஆஸ்பத்திரி வந்துட்டு ஒரு நம்பிக்கையின் அடையாளம். திருச்செந்தூரில் நிறைய பேர் சரி திருச்செந்தூரில் வந்து முருகனை பார்க்க முடியலனாலும் இங்கே இருக்க குகனை பார்த்துட்டு போகலான்னு நிறைய பேர் வராங்க. ஏன்னா முருகனுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம குகன் சார் ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அது அவருடைய அதாவது எல்லாமே அவரோட அறிவியல் சார்ந்த அறிவு, அவருடைய பண்பு, அவருடைய நடவடிக்கை, கனிவு, பணிவு அப்படின்னு அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம்.
அவர் இந்த அது இவ்வளவு குணங்கள் இருந்த நம்ம திருச்செந்தூர்லேயே இருந்து நம்ம மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக டாக்டர் குஹனுக்கு என்னுடைய முதல் நன்றி. அதே மாதிரி இப்போ கடைசியாக ஒன்று எப்போ எல்லாருமே டைமை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, எப்படா முடிப்பான், நிறையா பேர் நிறையா பேசிட்டாங்க அப்படின்ட்டு இன்னொரு லாஸ்ட் வேர்டு சொல்லிவிட்டு நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அதாவது என்னென்னா, இப்போ எங்களுடைய மருத்துவமனையின் கதவுகள் எப்போதும் காருண்யத்துடன் மக்கள் சேவைக்காக திறந்திருக்கும் என கூறி நன்றி உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஆனந்த் சார் எல்லாருக்கும் நன்றி சொன்னாங்க. ஒரே ஒருத்தருக்கு மட்டும் நானே நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒருவருக்கு அந்த பாக்கியத்தை எனக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாரு. அது மிஸ்டர் டாக்டர் லக்ஷ்மணன் சார் பார் அங்கிள் அவர்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, என் பிரதர் இம்ப்ரூவ் ஆனாங்கன்னு, அதுக்கு உண்மையான காரணம் அவர் தான். மொத்தமாக நீங்கள் அந்த செட்டப்பில் போய் பார்த்துருந்தீங்கன்னா, யூஎஸில் டாப் ரீஹேப் சென்டரில் என்ன இருக்கணுமோ அது அவருடைய பெட்டில் பக்கத்தில் அத்தனையுமே வாங்கி வச்சுருந்தாங்க. நான் வெறுமையாக போய் இதை பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன், அவ்வளோதான். அது ஏற்கனவே நடந்துக்கிட்ட ஒன்று தான். அந்த நம்பிக்கை எனக்கு கொடுத்தாங்க, அந்த பாராட்டை எனக்கு கொடுத்தாங்க. இதற்கு நானே அவருக்கு நன்றி சொல்லணும்னு சொல்லி ஆனந்த் சார் அதை மட்டும் விட்டுட்டு போயிருந்தாங்க. நன்றி லக்ஷ்மணன் சார், தேங்க்யூ வெரி மச். அண்ட் இதுடன் எல்லோரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி என் சைடில். நெக்ஸ்ட் எல்லோரும் நம்ம கூட டின்னருக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு அறுசுவை விருந்து வச்சுருக்குறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.